Download the Base app or dial *218*88# for instant mobile loans. Call 0759808086 for logbook and car financing. For more information, visit www.base.co.ke. Base Instant Affordable Loans. Base is licensed by the CBK. Good morning, karibu sana this lovely Friday morning, the 4th of October 2024. Hii ndio ile siku ya kusikiza ground. Yeah. Public participation in as far as impeachment against the Deputy President Rigathi Gachagua happens countrywide today. Karibu sana, this is the Morning Cafe. My name is Freddy Ndimuli. And I'm used to Stanley Nyeringita. Write this particular date down because you'll have to remember it for the first time ever, by the way, under this 2010 Constitution. Public participation is being done for the impeachment motion of a deputy president. Is going to be one of a day. And right here at TV47, we will be giving you a wall-to-wall coverage, just showing you different parts of the country, how things are going to be like, and for you back at home. In case unasema, I'll be at work, I'll be in school, how can I participate in this public participation? Well, we'll be giving you all that. The dailies seem to mirror what this whole conversation speaks of. Yes, and we'll be coming back to the daily. But firstly, this is a big discussion we're going to have today. You see, the panel will be this big. These are political analysts who are coming in just to discuss the DP Gachagua's impeachment. We'll also have a panel of lawyers, advocates of the High Court, Ishmael Nyaribo, Bernice Njeri Karita, and Silas Akiro, our usual legal minds, to help us understand the legal ramifications or perspectives of this impeachment. Plus, being a Friday, tusikiza vijana wanasema nini? Oh yes. Ukisikiza ground na ukose kusikiza Gen Z, utaumia. Utaumia sana. And yes, we'll be having the Gen Z just to tell us the couple of years till 2027. What do they think? What have they actually read the 11 grounds against Deputy President Rigathi Gachagua? All right. We'll be getting to know that. Now to the dailies, first off, Gachagua's fight back, that's a big headline on the front page of the Daily Nation this morning. The Daily Nation has also given us all the 12 vice presidents and deputy presidents from independence. There are 12, Stanley, there are 12. They're actually 12. Independence was somewhere 1963, thereabout. I know you only know the last two, William Ruto and Rigathi Gachagua. Hao wengine unawasoma kwa magazeti. Na picha zao unaona ni black and white. Yes. It's for a reason. You know. That's the Daily Nation today. On matters business, M-Kopa reveals 5.2 billion cash shillings cost of tracing defaulters. They got a different kind of a conversation. Unapoteza pesa ukifuata pesa. Yeah. Agonga ukuta mara ya 11, ni naibu wa rais Rigathi Gachagua amefika kotini katika jaribio la 11 la kutaka kusitisha mchakato wa kumwondoa mamlakani, akidai kuwa madai dhidi yake ni ya uongo mtupu. In number 11 ni very synonymous kwake. Hiyo number 11 was trying to block the public participation. Yes. Watu wasisikize ground level. Lakini hata hiyo ni kama ngumu. Na yeye anatusema yeye anasikiza ground. On the front page of the Standard, they push the whole conversation about public views pale chini. They go with something else here. University chaos as court hands Ruto fresh blow. They also make a quote there by Justice Chacha Mwita as well as President William Ruto. We'll be back to just take a look at this whole uncertainty galore. But you remember earlier in the week we were expressing a bit of concern that the impeachment of the Deputy President appears to have taken over all our newspapers. And we had, for a moment there, forgotten that there are some issues that are even more pressing, like the university funding model, the shift from NHIF to SHIF. So at least the Standard this time round, they're very political paper, but today wameamua kutupatia ukweli. University chaos, alafu maneno impeachment pale chini. Tukiendelea kusikiza ground. People Daily, DP's plot to save his job, but was he successful? Gachagua has instructed his backers to storm hearings and reject ouster motion, even as he institutes court action. So, wakisikiza ground, kuna wale wanasikiza ground zaidi.
That is a very interesting angle. Storm hearing, so that paints a picture of what we're going to be seeing today. Interesting pictures that we expect today, yes. Especially at the venues across the country in all counties and constituencies where members of the public will be coming to give their views on what they feel about the impeachment of the Deputy President. Yes. So yes, and yes. Smart people read the Star. They have a lengthy headline here for Friday. Big test for MPs as Rigathi sues over public views. Tuko na mtu wa The Star leo atakuwa anatuambia if they actually think about some of these things, okay. Kama ina rhyme. Unaisoma alafu unasikia kaina sound vizuri. Inafaa rhyme then. Okay, Tom Jailo, the features editor from The Star, will be here to talk about this later on. But before that, let's cross over and take a look at what the headlines are talking about across the border in Uganda. Catholic Anglican numbers drop. Now, you see, you remember how excited you are about the census in Uganda. Yes, the report is finally out. Yes. So on the front page of the New Vision, they've decided to go with matters religion and the numbers. And it would appear Catholics have dropped from 39.3% to 37%, Anglicans from 32% to 30%, Muslims too, a slight drop from 13.7% to 13.6%. But the Pentecostal have risen from 11.1% to 14.7%. Yes. So that's a very interesting angle they've taken right there on the front page of the New Vision. But there's an even more interesting story here. Listen to this. Radical marriage bill tabled. 1. No DNA test without court order. Hawezi amua tu ati mtoto anakaa fani unaenda kupinga DNA. Lazima uende kotini. By then, of course, the mom knows. Yes. Unajua Kenya mnaendanga tu hivyo kama hata mtu ajui unakuja unaambia niko na DNA. Niko na DNA. Na usi wangu. Number 2, cohabiting illegal 3 years in prison. Wewe kwanza Stanley hapo shikwa. Reclaiming marriage gifts illegal. Mkiachana na mtu hiyo vitu unaachana naye. And civil marriage can be polygamous. Wow. Hata ukienda kwa AG ujue, this is a very interesting bill in Uganda. Sio Kenya, tulieni in Uganda. And even before you cross over, there's also something interesting there. 50-year-old delivers 5 babies. Wow. Now this is the kind of Friday paper I like. Yeah? Uganda's New Vision just has some interesting... For a Friday, these are very interesting. ...conversations today. On the Daily Monitor, the neatest front page, of course, naambiwa Kakamega unaweza toa pata mwingine ako 65 na watoto 7. Okay. At once. Video ni uongo. On the Daily Monitor, they still talk about the numbers from the census. Yes. So total population 45.9 million. That's Uganda. More persons since, that's an increase since 2014 of 11.3 million. Where? No wonder wakikuja hivyo. Now, you know, the fact that they're going to have their general elections in 2026, these numbers are very, very key for them. Just taking a look at mapping different areas, how watakuwa na vote, nini hapa na pale. It's going to be interesting. The majority of the population in Uganda is married or at least living with a spouse at 60.5%. Those who are never married, 35%. Divorced, 2.9%. Widowed, 0.9%. Actually, the divorce rate is very low in Uganda. In Uganda, okay. So the census report, ulikuwa unasema utahamia Uganda. Ndio hii sasa. Wale wanapenda kanisa Pentecostal sana sana. That's as far as Ugandan papers are concerned. Leo Mwananchi na wale wengine the Citizen wamefanya ile maneno. So we go in Tanzania, take a look at the Daily News. It's a very, sijui nisema aje, front page inakaa page 17. Adverse climate crisis, that's the front page of the Daily News. They even have sports highlights on the front page. Yeah. And it's a very busy front page, I can tell you. Daily News, this is a Tanzanian paper. We thought Mwananchi is busy. And you struggle to find what is the main headline because there's another one for the same size. Tanzania holds key interest rates steady. So, okay, fine. Poleni lakini, hizi ndizo habari zinazopewa kipaumbele kule Tanzania. Still in Tanzania, gazeti la Habari Leo, at least kuna mpangilio fulani, sema Bank of Tanzania yataja sekta 5 kasi ukuaji uchumi. Fastest growing sectors there. 5 of them, ongelea mikopo yongezeka, upatikanaji fedha za kigeni, waimarika, dhahabu ikiwa mwaka huu. And I think this is the neatest paper in Tanzania. If you look at Mwananchi, Citizen, and even the brother paper here, Daily News,
you get lost on where the main story is. So these are the dailies today. We'll be back to take a look at the Star with Tom Jailo from the Star newspaper. That's the features editor from the Star. But for now, let's take a look at the weather situation in Nairobi. Today, the weather, we'll take a look at it in two sectors. First off, we'll take a look at it in different regions, and then we'll be back to take a look at it according to the Kenya Met Department, the forecast they have for a whole week. So first off, tuanze na the coastal. This is what Fred calls weather kind of holiday. Holiday weather. The highest temperatures they're going to be having in Lamu is as high as 29 degrees, a degree just above, just slightly indicated to 30. But najua weather iko sahi. Wanasema 26, but feels like 28. Feels like. Imagine 28 degrees Celsius at 6 a.m. In Kirinyaga, sorry. Kirinyaga. Now, Kirinyaga is going to be, yes, as you see, very hot today. Itakuwa imefika 30, and the political temperatures that are going to be seeing in Kirinyaga today, 37, with the public participation expected, and the whole divide on who's against and who's for Deputy President Rigathi Gachagua's ouster motion, temperatures zitafika hapo. Tuangalie to the western region in Homa Bay, 20 degrees Celsius right now, expected to be as high as 28. Leo ni kama kunyesha. Kujua kama kutanyesha unaangalia hapa hivi. Alafu unapata ni zero. Yes. So hakuna mvua huko. No chance of rain. No chance of rain. In tuone county 047, county ya Sakaja, leo chance of rain tuone 0.0 millimeters. So hakuna mvua leo. Probably ngoje showers tomorrow. Weka umbrella kando. Over the weekend, just so that you know, some light showers do expect Saturday and Sunday. That is how it's going to be like. For our diary today, major public participation across different places in the country. And as you continue, remember, we're giving you special coverage from right now all the way until the day ends. And we'll be telling you where you are and where you can actively participate in this public participation. Tuangalie sasa kwenye magazeti. Today in history. Oh, yes. Tukumbuke. Today in history, 4th October 1993. The US launched Operation Restore Hope, a military operation in Somalia aimed at providing humanitarian aid amidst civil war and famine. This was one of the first major humanitarian interventions by US forces in the post-Cold War era. All right, in studio we have Tom Jailo, features editor at The Star. We're coming back with that. Smart people read The Star. I do have a physical copy. The big headline on The Star today: big test for MPs as regards sues over public views. They say a new case brings to 10 petitions filed over impeachment, and the DP seems to have vowed to go down fighting instead of walking away. That's a big headline on the front page. It's a very heavy paper today. Of course, it has the siasa pull out. I love the fact that The Star, I've looked at other dailies, but The Star has been able to give you this. Now, this is what we're going to be looking at. When you log into National Assembly, their portal and their website, you'll have this particular PDF. So you're supposed to either download it or actually print it, and then we just gives your whole full name, gender, constituency, county, as well as the 11 grounds. And in the exam paper. In the exam paper ya leo. Just my paper. In your kusikiza ground proper. Yes. It's there on your Friday paper, The Star. Tom Jailo, features editor at The Star. Good morning, karibu sana TV47. So yes, the big story is about the MPs, and the headline talks about the big test for MPs. But the understanding is that it's actually Rigathi Gachagua's big test on the line. Why choose to go with the MPs as the ones being tested today? Okay, thank you very, very much for having me, first of all. Tom Jailo is my name, features editor at The Star. Why are you asking why we chose to go with the MPs?
because they're the ones who are pushing this process. Previously when this impeachment came up, the options that the DP had was he could either resign and walk away, or he could choose to fight, and he chose to fight. Why? Because this is not just his integrity, it's his political career which is on the line. So he has to fight it with everything. He's just throwing a spanner in the works and see if anything will stick. Yes, but the kind of noise we've listened to, especially from Parliament, the National Assembly, there's a lot of excitement about the numbers and the strength of numbers that they have. This headline appears to be doubting these numbers. Is there a doubt, or is there expectation that the numbers we saw supporting the motion, which were 291 signatures, that those numbers could change? And if so, do we expect any significant change when it comes to voting in as far as the numbers are concerned? I'm not sure it will be significant, but already we've seen some of the MPs who appended their signature to the impeachment backtracking. I think there's Geoffrey Wandeto from Tetu, there's Rahab Mukami from Nyeri, and Njoroge Wainaina from Kieni. Supposedly after listening to the ground, Yes. They're saying that people are against the impeachment. Now, today we expect that now proper listening to the ground is happening across the country today. Exactly. And this could actually be a very hot potato. Yes. Do you see the numbers dwindling further or dropping at least further down from the 291 we saw? It's possible. Impeachments are political in nature. People have to think about their own selves. If I do this, will the people support me? Will I be re-elected, or will it cost me politically? Mm-hmm. So those are some of the considerations that will come into play. Yeah, and this is the very first time we are going through such a process. Yes. It's a very historic moment for the country. Mm-hmm. Do you feel that probably it has been a bit rushed, that conducting public participation of this magnitude across the country in one day for a case of this magnitude is enough? You could argue it's been rushed. That's why I said impeachments are political in nature. There's an end game which is already, they're working towards that end result. It's like it's already predetermined and they're just trying to tick the boxes. Mm-hmm. So the arguments that Gachagua is trying to come up with is that this is a political persecution. He's arguing that it will disenfranchise the voters who voted for me. And he's right about the political persecution because, impeachments are political, like I said. Mm-hmm. And if you talk about disenfranchising, yes, you're elected by millions of people, but does that mean that you can act with impunity until the next election? Mm-hmm. So I think you should argue on the merits of the impeachment rather than the impeachment itself, because impeachment itself is provided for in the law. Uh-huh. But if you look at the other dailies, and I saw, was it People Daily, talks about this plan by the Deputy President to save his job, and he has instructed his backers to storm hearings and reject ouster motion. Yes, so do we expect this kind of behavior across the country, that those who are supporting the motion will try to marshal people to just show up at the public participation venues to just ensure that their voices are heard? So this is a different competition altogether, like campaigns, don't you think? Yes, there's a tribal element that comes into play. This is our son, this is our person, a person from our place, our area, our region. So that may come into play, people trying to defend their own, whether or not that person is guilty or sin, they just want to keep their own representative in power. Mm-hmm. Yeah. And probably, Fred, looking at the cartoon on the Standard, Gamzo's take draws comparison of during the January's 2024 JKIA, and they have a caricature of then Cabinet Secretary of Transport, Kipchumba Murkomen, who's now CS Sports, and he's holding a sack written Adani, and he says, boss, it's a done deal. But then now they also have a caricature of Moses Wetangula, the Speaker of the National Assembly. He says, dear Kenyans, we need your views. And he's holding two papers here, just behind you, Rigiji removal, also Bunge. I mean, it's this kind of conversation. What are your thoughts on this? What he was asking, the kind of hurriedness and how the government portrays public participation like when we really need it. When it comes to Adani, zero public participation. When it comes to impeachment, we go countrywide. Full force kind of public participation, and even just showcasing to us where you should actually go. That's why I said it seems like the process is predetermined and they're just going through the motions of it to formalize it based on the history of impeachments in this country, whereby those who've been impeached in the past, they've rushed to court and the courts have overturned it on the basis of
there's no public participation. So they're trying to make sure they've sealed all the loopholes. Yes. Now, there's something else, and I think this one will be trying to take a look with the lawyers who will be coming, that an impeachment motion of this magnitude will definitely set a precedent going forward. That yes, it may be political in nature, but if at all these grounds are used and successfully used to impeach a deputy president, then this could change the nature of our politics completely. These same grounds could be used to impeach any other politician going forward. It is true, but you also have to look at the numbers in parliament. You know, Ruto did not get along well with Uhuru, but he had the numbers in parliament, so he could not be impeached. So now it looks like the tables have turned, but Gachagua does not seem to have the numbers in parliament. That's why this process is proceeding. So in future, there could be conflicts between the president and the deputy, but it all depends on who has the numbers in parliament. And are we comfortable, I'm asking we, all Kenya, are we comfortable just to let it be a purely political process, that if I disagree with you politically and I have the numbers, then you're gone? Yeah. Whether or not you're comfortable may not be the issue, because it's provided for in the law. So if the law allows for someone to be impeached when you're... For the weaponization of an impeachment process. Weaponization is not a good thing. I agree with you on that. But if the law provides for that, when you're signing up to, as somebody's running mate to run for them, for presidency with them, you should have that in mind, that if you fall out with them, there's this potential consequence. Simply because of falling out. Yeah. But I'm also curious, because the fact that the Star also gave us this print, and it has been, the public knows, or rather we assume that the public knows, because as media, we've been telling them that this is the process, these are the 11 grounds. But then from the media perspective, do you think Kenyans will actually know for today? What do you expect? Do Kenyans, will they actually look for this kind of print? Will they download this and actually fill in this particular grounds? Do you think they've actually read it? Well, I think that's where mobilization comes into play, because those MPs who have signed to that impeachment are going to are more or less under obligation to ensure that there's enough feedback from Kenyans supporting this motion. So that's why they're going to be going out of their way today to try and get people to sign these forms and to support the impeachment. All right. There are those who argue that this whole process is just a huge distraction, that we have better things to talk about. Yes. And I'm looking at the front page of the Star today. There are issues that many people probably would want to talk about. The shift, for example, the university funding model, the Adani deals, and all these other things. And yet we can see there's a very long sentence here for the main headline. Why this prominence? Yes. Why are we so concerned about and yes, and you look at the dailies, I think it's only the Standard that has gone with the university funding model. Everyone else is talking about the impeachment. To be fair, we have a good balance on the front page of the Star. It's not just the political, only the headline is political. The other stories are human interest stories. We are talking about accidents. We are talking about mortuaries. And Ndovuku pale pia. Yeah, that's a conservation story. So there are other interesting stories. It's just that, as you said, it's an unprecedented issue, the impeachment of our deputy president. So that in itself gives it a level of prominence which is not normal. It's an extraordinary happening. Oh, yeah, right. Now, I can see, being a weekend edition on the Siasa Pullout, we have the rise of Gen Z and their lasting impact on Africa and the world. Listening to the Gen Z, because we saw them out on the streets this week. While the impeachment was going on, they are totally on a different tangent. They're talking about totally different things. So is there any link between what the Gen Zs feel? And has anyone even tried to gauge the feeling of the Gen Zs in as far as this impeachment is concerned? And do you think they will show up at all for this public participation? That's a good question. I mean, this country, the biggest issue that has happened politically this year has been the Gen Z protests. So it shows that we cannot afford to ignore the voices of Gen Zs. So whether or not they're on board in this is questionable. But like I said, this is a political process, and there are those who have interest that they're trying to push through this political impeachment. Tell us more about this rise of Gen Z and their lasting impact on Africa and the world. It's on page 10 of the Siasa. So if at all they are not talking about the big headline, what is of concern to them right now? The same issues that are of concern to them when they're taking to the streets: the cost of living, issues of transparency and accountability, issues of extrajudicial
judicial killings. And of corruption. Corruption, exactly. So those issues are still there, and the issues of unemployment, there are a lot of issues which are still hurting them. There might be calm on the streets, but that does not mean that people are happy. Yes. And as far as it having an impact on Africa, you remember after the Gen Z protests in Kenya, there were protests led by Gen Zs elsewhere around Africa. So including risings. Yeah. Right. And the fact that they are not really concerned about this big headline, and they are not, do you feel like editors in a newsroom that probably we could be missing the point that there's a huge chunk of this country, the younger generation, who are not really focused or concerned about the big headlines that we carry on a daily basis? And how are we looking to bring them in? It's a good question. I think newsrooms should incorporate the voices of Gen Zs in their political thinking, in their thinking about editorial decisions, not just political. What are the issues that really matter to them? Because you might find there are stories about them, but they're tucked somewhere inside. We need to elevate their voices, because we've seen the kind of impact they can have when they unite and they come out and they protest. All right. In front of you, you have the Daily Nation today and the Standard. Yes. The Daily Nation talks about the 12 vice presidents and deputy presidents. It also given prominence to the chief with a very negative headline, suffering as MPs query UHC system cost. These are the stories that we are looking for. The kind of information about the cast of the deputies and what has been happening from over the years. Do we expect a lot more of this? Because the younger generation may not even be aware of most of the faces here on the front page of the Daily Nation going forward, in as far as even educating the younger generation. So you're asking if we should have more of the health stories? Not even the health stories. The cast of the deputies, that story, a story like the one where they have all the 12 presidents, vice presidents and deputy presidents. Many people may not even understand the history or this cast that people talk about, the Gen Zs that we are talking about. Like my friend here. I knew you were looking at me directly. My friend here only knows the last two, William Ruto and Gachagua. The rest to him are very strange. Allegedly, I must say. I think it's important to know your history, because if you don't know where you're coming from, you will not know where you're going. So the media also plays a role of educating the public. Are we doing enough in as far as I think that's the question. Are we doing enough in as far as educating the young generation about where we've come from? Perhaps not. Perhaps not. I think we can pull up our socks. We can do better. There's always room for improvement. Okay. Yeah. All right. Let's now take a look at finally the cartoons on today's papers. Unfortunately, we don't have the one from the Standard, the Star. I think Reggie is drowning. Yes. And he's looking at the judiciary to save him. Yes, we'll have to show the viewers on this one. But then I think... You had already talked about this one on the Standard. Why are we going for public participation on the impeachment, but not on other issues like the Adani deal? The Nation goes with the Schiff puzzle. Yes. They talk about suspicion. Suspicious. There's a lot of confusion. NHIF, people don't understand. Yes. So it's like a puzzle. Unclear. So many questions without answers. Most of it is empty. That's a puzzle. I love this one. Chief also is there on the cartoon on the People Daily. A healthy migration, and they're talking about a chameleon from NHIF to SHA. That's a cartoon on the People Daily today. So it's only, I think, the Star that has a cartoon on the deputy president. Yes. And is depicted there drowning. And he's looking at the judiciary to save him. All right. So yes, we'll be looking at this and a lot more with our very huge panel of lawyers, political analysts, and the younger generation after the break. But for now, Bwana Tom Jailo, features editor, asante sana for your time at TV47 and helping us understand a lot more about what's there in the Star. Unless there's something else that's inside that you'd want us to focus on, or at least to highlight what Nunui Gazeti Wenda Some story. There's always a lot of good stories. I mean, just yesterday there was an issue about police going around the city looking for a place where they can put the bodies. That's why we have a story on road accidents. I think it's a big issue that needs to be highlighted a lot more, because a lot of the bodies that end up in mortuaries are actually from accidents. Yeah. Right. Tom Jailo, features editor. I think we're out of time. It's already hour. There's a certain survey they have here, and that brings me to even the question of the day that we're going to be asking the people this particular day. Do you support the impeachment motion against Deputy President Rigathi Gachagua? The Star also had their survey, should Gachagua resign? Yesterday's survey was
should Ruto save Gachagua? They had a 30% yes and 60% no. Just going to show... So the question they're asking today, it's on page 2 of the Star. Should Gachagua resign? Yes. Would that change anything? I think that's a big question. All right. So asante sana. Tom Jailo, features editor at the Star. Let's take a break now. When we come back, we delve into matters DP Gachagua's impeachment and what Kenyans think about it. You're watching Morning Cafe. Hey there friends, welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism, how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. The Grind, where business meets brilliance. It's not just about the ideas. I was working as a shampoo boy. I used to wash clients' hair on the sink. It's about making them happen. From big wins. In primary school, when we would be asked what people want to be, I was categorical that I want to be a nurse. To hard lessons. The consoles change, the gaming equipment keep changing. We cover it all. Tune in to The Grind, where every episode is packed with insights. The person who is serving customers, always be a customer-centric. Strategies. When you pay attention to detail, you get luxury items. And stories to fuel your ambition. Don't just dream it, grind it. Mondays at 7:30 p.m. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwe watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30.
Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. The Grind, where business meets brilliance. It's not just about the ideas. I was working as a shampoo boy. I used to wash clients' hair on the sink. It's about making them happen. From big wins. In primary school, when we would be asked what people want to be, I was categorical that I want to be a nurse. To hard lessons. The consoles change, the gaming equipment keep changing. We cover it all. Tune in to the customer-centric strategies. When you pay attention to detail, you get luxury items. And stories to fuel your ambition. Don't just dream it, grind it. Mondays at 7:30 p.m. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwe watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30. Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup
of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. The Grind, where business meets brilliance. It's not just about the ideas. I was working as a shampoo boy. I used to wash clients' hair on the sink. It's about making them happen. From big wins. In primary school, when we would be asked what people want to be, I was categorical that I want to be a nurse. To hard lessons. The consoles change, the gaming equipment keep changing. We cover it all. Tune in to The Grind, where every episode is packed with insights. The person who is serving customers, always be a customer-centric. Strategies. When you pay attention to detail, you get luxury items. And stories to fuel your ambition. Don't just dream it, grind it. Mondays at 7:30 p.m. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwe watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30. Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter.
Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. The Grind, where business meets brilliance. It's not just about the ideas. I was working as a shampoo boy. I used to wash clients' hair on the sink. It's about making them happen. From big wins. In primary school, when we would be asked what people want to be, I was categorical that I want to be a nurse. To hard lessons. The consoles change, the gaming equipment keep changing. We cover it all. Tune in to The Grind, where every episode is packed with insights. The person who is serving customers, always be a customer-centric. Strategies. When you pay attention to detail, you get luxury items. And stories to fuel your ambition. Don't just dream it, grind it. Mondays at 7:30 p.m. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwe watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30. Makes them oxidize. All right, welcome back and good morning once again. My name is Fred Indimuli. Karibu sana hapa to TV47. This is the Morning Cafe. Today being the 4th of October 2024. Yeah, just say 2010. 2024, a lot has changed since 2010. We now have a new constitution that we're still trying to test its temerity. And yes, today is one of those days. In the matter of consideration for the special motion for the proposed removal from office by impeachment of the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, the National Assembly has undertaken to conduct public participation in 47 venues across all the 290 constituencies. Now, this is ahead, of course, of the anticipated debate and voting for the motion next week on Tuesday in the National Assembly before it is taken to the Senate, if at all it will be successful. Now, this is a conversation we want to delve into this morning. It is a big day for Kenya. It is the very first time this is happening. It is totally unprecedented. Kenyans have never been called upon to give their views on the impeachment of anyone in the presidency ever. This time round, it is happening. So, there are issues that are political, there are others that are legal, and we have enough people in studio this morning to help us navigate through this conversation.
Right next to me, we do have Bernice Njeri Karita, an advocate of the High Court. Karibu sana. Next to Bernice, we have Silas Akiro, also an advocate of the High Court, the legal experts to tell us what this means. We also do have a bigger panel of politicians and political analysts here with us. They will be introducing themselves and giving us their thoughts about this conversation. So let's start from there. This is the very first time, and I'll start with the legal minds, Bernice. It's the very first time this is happening. There are legal implications, but so far we've seen the politics of it. And many people are wondering, okay, fine, we're still waiting for the legal part. Are we missing something? I don't think we have missed something. No? We are actually going through the process. And since several people have been impeached, especially governors, and they ran to court because of the process, I think this is the first time every Kenyan is keen to know what is the legal process, what is the stipulated law on how impeachment should be done. And furthermore, this is the first time we are seeing the deputy president being impeached. So this is such a groundbreaking moment for Kenyans. And Silas, I'm sure you've had time to give this quite some thought. And many people are wondering, just like in a court process, whenever a court pronounces itself on any matter, then a jurisprudence is set and something can be revisited in the future. Are we expecting to see something like this, that if at all this impeachment goes through Parliament and these grounds are used successfully to impeach the deputy president, that these same grounds still be used again in the parliamentary process to impeach any other leader? Well, in the Mali, I think that is a thought to give it, because where there is this level of leadership getting through this process, I believe most of the smaller or the persons who hold smaller offices would actually have to go through the casualties. And even those succeeding deputy presidents might also undergo through the same acts when these issues really come to the table and eventually they succeed. So a clear precedence will be formed. Just like we have seen the electoral processes in Kenya, where the presidential elections form some precedences. The same Gachagua's issue, if it falls on the axe, will actually form the precedence and some law. But if the law is bad, then maybe subsequent impeachments may want to rectify the law, because we understand our legal or judicial processes and issues in Kenya marred with corruption that can actually lead into judicial officers or even the politicians themselves, now that they are going to sit as the judicial officers in this issue, might come up with an overreached decision, which might not develop proper jurisprudence for the country. Okay. So far we've just been hearing about the numbers, but let's consider the grounds of this impeachment. And by the way, anyone who's going to take part in this public participation, and if at all you present yourself at any of the 47 venues across the 290 constituencies today to give your views on this matter, this is a template that you're going to use. They have outlined all the 11 grounds of impeaching the deputy president. There's a section where you have to put your name, your gender, constituency that you come from, including the county, and including your ID number. Then you're asked the questions: what are your views on the motion? You either I support, you either tick on the box for I support, I do not support, or the other, where you'll be asked to specify. If in support, specify the grounds that you agree with as particularized in the motion and summarized below. So these are some of the grounds. 1, gross violation of the Constitution, and they've stipulated so many articles there where they say the special motion alleges that the deputy president has significantly undermined national unity and peaceful coexistence of Kenya's diverse communities. That is 1. Secondly, gross violation of other articles, that the deputy president has made unilateral public statements inconsistent with policy positions collectively adopted by the government and contradicted the president on critical matters. The third one, that the deputy president interfered with the running of the Nairobi City County government by inciting citizens against lawful directives by the county government. The fourth one, that the deputy president has undermined the institutional and decisional independence of a judge through public attacks of a judge of the High Court of Kenya.
and falsely threatening to file a petition. The fifth, that the Deputy President breached his oath of office and allegiance on account of the utterances and action attributed to him on some grounds. Sixth, that the Deputy President has persistently made inflammatory, reckless, and insightful public utterances over the last 2 years. Seventh, that the Deputy President has committed gross economic crimes, namely conflict of interest, abuse of office, and conspiracy to commit crimes by inexplicably amassing property estimated at 5.2 billion shillings. There's another one. Serious reasons to believe that the Deputy President has committed crimes by continuously misleading members of the public through false, malicious, divisive, and insightful remarks that are contrary to the provisions of the Penal Code and the Constitution. I think I'm at number 9, that the Deputy President has publicly attacked and undermined the work of the National Security Intelligence Service. 10th, that he has openly and publicly insubordinated the President, who's the head of state and government. And 11, that the Deputy President has, over the past 2 years, persistently bullied state and public officers. And these are the questions that all Kenyans are being asked to give their views on. Do you support? Don't you support? Now, we would go and ask what you support, what you don't support. But generally, many Kenyans are wondering, are these grounds for impeachment? What I've read out here is something that we've grown to see or hear, especially among the political class, making these utterances. If at all these are grounds for impeachment, then so many other people should have been impeached by now, don't you think? Let's start with you, gentlemen. You say your name, what you do, and then you give your comments. Northeastern peasant. Okay. Rebisha. Just put the microphone closer to you. Okay, we'll come back to you. Well, let's start with Wanja as we sort out the microphone issue. These grounds, and I'm sure you've been in this political space for a while now, are you convinced that we've not seen it within the political class over the last 10, 14 years, and constantly had to interact with these violations, if at all they are impeachable? Thank you very much, Fred, and good morning, our viewers. My name is Wanja Maina. I am Kenyan, and I am an active citizen. Now that our friend is calling himself a northeastern peasant, I think I'll call myself a Mount Kenya, a Morima peasant. And where I was with my fellow Morima peasants, I think they feel that what is happening in Kenya is a theater of the absurd. It is diversionary, it is drama, it is a very well calculated political drama to take away from the real issues. Why I say this is because Kenyans have become very active citizens, or as they call it in the Gen Z world, Kenyans have become very woke. They know who is stealing their airports. They know who is stealing their NHIF/SHA/SHIF money. They know the real issues that are affecting them. So these grounds for impeachment, and I've had a lot of arguments even as I was coming. I would say that this process is more political than it is legal. It is more or less a mob justice on an individual, well calculated. Certainly, it has not been done before. I think you started well when you said that you were in 2010. I think you started in 2010, and this journey and the way it's moving. By October 2010, at least we had a new constitution by then. It was a toddler constitution. It was barely a month. We had not even transitioned nicely because I believe this constitution started working properly after the 2013 elections, if I were to use that phrase. So what's my view and what are my fellow Morima people saying? They are saying our son is being attacked. You want to get our son away from office. What will he be eating? And this is his only known source of income and livelihood. You want to subject him to live in poverty and so on. It is now about the individual, not even about the grounds. Are the grounds being discussed anywhere? The grounds, as I say, this process is more political than it's legal. People are just saying, iyo ni uongo.
Okay. I've had political statements like hiyo ni kipindi, hiyo ni drama. Uh-huh. So we shall delve more into it. All right, and we'll be back to that because today is a proper day ya kusikiza ground. 47 venues across 290 constituencies. Do you really feel that these grounds are grounds for impeaching a deputy president? And we'll continue examining these grounds as we continue. Probably this could just be the gateway towards a much better society if at all we could go back to chapter 6 of our constitution. You're watching Morning Cafe. Let's take a break. We'll be right back to continue with this conversation. Kituo cha watangazaji Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. The Grind, where business meets brilliance. It's not just about the ideas. I was working as a shampoo boy. I used to wash clients' hair on the sink. It's about making them happen. From big wins. In primary school, when we would be asked what people want to be, I was categorical that I want to be a nurse. To hard lessons. The consoles change, the gaming equipment keep changing. We cover it all. Tune in to The Grind, where every episode is packed with insights. The person who is serving customers, always be a customer-centric. Strategies. When you pay attention to detail, you get luxury items. And stories to fuel your ambition. Don't just dream it, grind it. Mondays at 7:30 p.m. .co.ke. Bays Instant Affordable Loans. Bays is licensed by the CBK.
welcome back. My name is Fred Indemulia. This is a Morning Cafe on TV47. A very special day indeed as the National Assembly undertakes public participation across 47 counties in all the 290 constituencies in the matter of consideration of the special motion for the proposed removal of office by impeachment of the Deputy President, Rigathi Gachagua. And now, before we even continue the conversation, I'd like to cross over to my colleague Stanley Nyaringita for some feedback from our online viewers. Oh yes, most definitely. On Facebook and all our social media platforms at TV47KE on Facebook, TV47 News on X. 22047 is our SMS number. 0793 267 279 is our WhatsApp number. The question we're asking you is, do you support the impeachment motion against Deputy President Rigathi Gachagua? Fred, there's so many conversations here ongoing, even as we're also doing our own kind of public participation, just to sample, but a few will be sampling this feedback as we continue. Kio Nzuve says can only support if both are to be impeached. I guess in both he means the deputy president as well as the president. Brazil Kims says never impeach both since it was a joint ticket. Ward Kakaita Suna says yes, let him go to his mriba. Jackson Kipruto, no, both must be impeached. Kenya Kwanza government has failed us, nothing to smile to. Augustine State says no, I support the impeachment motion against both of them. Kevin Jr., we need to relieve him from this important post of the deputy president and allow him to focus his energy on becoming Mount Kenya kingpin. To be a kingpin in Mount Kenya requires a busy diary and it's a full-time job. Interesting there. Bensa Matata Jones, both update us Ruto's impeachment too. All right. Devi Ole Niam says no, this is political hypocrisy of highest order, diverting Kenyans from real issues affecting us. Chiruyot Kalia says no, but if it was all the presidency, I would have support. Francis Kalia Mutua says no, I support the impeachment to both Ruto/DP. Patrick Wesega says yes, Gachagua must go. King Ifrika says I support impeachment of the driver and co-driver, that is Ruto/Gachagua. Charles Simon writes a very lengthy here, says no, I can't even think of it. Rigathi man, and this government does not encourage truthfulness. That's why they don't want him. Politics in Kenya is biased on tribalism, so they should not accuse him of being tribalic. Quote unquote, nani hana kwao. He always listens to the ground. I don't think whether they will afford to impeach him. That is what Charles Simon says. A couple of two others here. Samuel Gashero says, no, impeachment should be for both of them. And the final one here, Minister Justin Henderson says, yes, I fully support the impeachment of such a tribalic mind-based guy. We're a country, not a region. Fred, you'll realize in all these comments that I've read, you'll see no, yes, and most saying both of them here, and both of them, most of them alluding to the president as well as to the deputy president. I don't know what the panelists have to say on these comments as well. Remember, you can always talk to us, 22047, our SMS number. On Facebook, this continues. We'll be sampling this as we continue. Fred. Thank you, Stanley, and very interesting feedback there. And yes, from 8 a.m. this morning, those venues will be open up until 5 p.m. in the evening for Kenyans to go in and give their views on this issue. If at all you're not able to attend physically those venues, you can download this template from the parliamentary website, the National Assembly. I think it's parliament.go.ke. Yes. And you can fill it out and send it via email to impeachment@parliament.go.ke. So yes, and it's pretty straightforward if you've ever sat in any exam room. All the grounds are there, and the question is, do you support each or any of those grounds? I'm still here with a couple of lawyers, and we'll be getting one more lawyer onto the set, but I want to talk to the politicians and political analysts, and I know here is about the numbers and whether or not you support. But before we even get to the support or otherwise, let's talk to the lady at the back, probably. Just hand her the microphone. The issue is, this could just be a positive start to something that we are yet to experience. Do you agree that probably, despite the divisions currently, that if at all we were to subject these kind of standards, that this country then stands at the precipice of change completely? Thank you very much, Fred. My name is Kathy Irongo.
and I am a politician from Neri County, specifically Madeira. That's where I do my politics. And I want to declare that I ran against the deputy president, or we ran against each other for the Madeira parliamentary seat. So in this particular one, it's a very tricky position, but then, of course, I have to give my views. Having said that, I think, first of all, I want to say that this process, the way I look at it, is actually very politicized. I've actually come from Madeira this morning, and I had to drive all the way to this particular station. I feel like we are doing more politics, than addressing the real issues. But being a person who knows and understands the deputy president, I would say that there could be some grounds for impeachment, especially when it comes to particular issues towards the end, where they're talking about his attitude towards other leaders, and that has been seen. It's just the other day that the deputy president actually declared that every person who is not supporting him, the ones who are elected, I'm not an elected member of parliament, will actually, for lack of a better word, he said, if by December you're not going to support me or you're not going to work with me, then consider yourself unelectable. That's basically a threat. And I think the members of parliament are acting emotionally because yesterday I asked myself, I was in a constituency in Neri, and I saw the county member of parliament and even the member of parliament who have actually appended their signature to his impeachment on the motion, but they have come back to the people and now they're telling the people, oh no, we are reconsidering our stand. It's because it is for that reason that I've been asking myself, did they interrogate the grounds, just like as you've read them for us a couple of minutes ago? Did they look at that, or were they just doing politics as usual? The problem with this country is that we do not focus on issues, we focus more on the person. And I think because of the nature of the deputy president, now people are finding it very easy to attack him at a personal level. And you said something very interesting there, that we focus more on the person and not the issues. And therefore the concern is, if at all we have issues, 11 of them stated right here, are we saying that we'll gloss over them? We've already made a decision because of the person, and that this process may not really result in better processes in the future in as far as impeachment is concerned? Thank you, Fred. Good morning to our viewers. I believe there are two sides to this story. There is the legal side of the impeachment, and then there is the political side. From whichever view we look, the lawyers will tell us if it meets the threshold of Article 150 and 145, 146. I don't want to delve into that. But the political side of it, we know this country, I cannot say I know it better than anyone, but we have been seeing the trends, the political trend of the Republic. If we were to look at the person of the deputy president, then we will lose focus as a country. Let's look at the office he holds. That is the Deputy President of the Republic of Kenya. In my view, I don't want to say I support or I don't support, but my reservations, I will have it. And the view for the grounds which were stipulated or which were read in the National Assembly, the 11 of them, some fine with me, some equally politics. As much as I'm not okay with some utterances of the deputy president, who we believe is the deputy president for the whole country, not for a region. But to me, this is diversionary, fully. We have had an issue that was coming up, and the entire nation had their view on it. That includes JKI issue, the Adani story. It's dying down slowly. So to me, I believe this politics where possibly the members of parliament felt that there is a heat in this country, that people know too much. So the only way to cool it down is to bring something even more heat than it, so that we'll now focus much more on the impeachment and some grounds which are stipulated there are very funny. Assuming the deputy president, as they accused, accumulated wealth to that extent, or properties to that extent. There are agencies, the Anti-Corruption Commission, which we know
And then there is a precedent, which was one set. I think it was President Uhuru's time, that we need to do lifestyle audit. So it could have been very easier for the country to know this was regarding Gachagua before he became the deputy president. This was his level of wealth. Interesting that you brought about the institutions. Bwana Kimani, let me come to you. The allegations here including issues linked to corruption, abuse of office, and other issues. There are institutions that are tasked with checking some of these, including NCIC, when it comes to political rhetoric or utterances that are deemed a bit extreme. How come we did not get to hear anything from these institutions? And if at all this impeachment is successful, would that not be an indictment on those institutions? In institutions, they are protected by the law or the constitution, and they've been given some mandate. And I keep wondering, who will protect us from their incompetence? Because if you wonder, what do these institutions do? Look at the kind of corruption that the deputy president is being accused of having involved himself with. Where is EACC? Why is it that 2 years down the line they have never even thought of checking on the wealth being acquired by these politicians? Because when they took all of the office, part of the thing they did is to declare their wealth. The deputy president declared himself as being worth 800 million. If now he has acquired wealth that is attributed to be 5.7 billion, where has been the EACCB? When we hear politicians make these altercations, utterances that border to incitement, where is the commission, NCIC? What does it do? I think it is time we vet these Chapter 15 institutions, either do away with them or overhaul them, because they haven't been of any use to us. My concern to me about this impeachment is simple. He who alleges must adduce evidence. And what I'm awaiting is when the rubber meets the road on Tuesday. And now we have to break down each accusation and provide or explain the evidence behind every accusation. But the question is, and I think this is let me ask Wakili, Banis, the expectation is, yes, these grounds will matter. But we know in the National Assembly, the excitement is already there. It's all about the numbers. Whether or not these are proven, they will still take a vote. So where's the balance? Even if they vote and none of this is proven at the National Assembly, isn't it an impeachment? The same must be forwarded to the Senate for a hearing. That's why he's going to be given a chance to respond to the said allegation. So if they pass by 2/3 and the same is forwarded to the Senate, we await to listen to his response. Won't the same happen at the Senate, that at the end of the interrogation, even the members of the Senate will still be called upon to vote? And just like the National Assembly, it will be back to a political process. I agree. But as a legal practitioner, for me is to understand, was there a motion? Were there grounds? Did they adhere to the constitutional provisions? If they did, then it will amount to an impeachment. However, I do note that this is a political exercise, and the same should also not be, we should not agree to it. Yes. Wakili Akiro, now where does the court come in? It's all about the numbers. If you look at the newfound alliance between ODM and Kenya Kwanza, the numbers are there and the excitement is palpable. They know they have the numbers and you cannot defeat them. Party positions have been taken. ODM has told them this one has to go through. But they really do not care about these grounds here. Can this be challenged in court on the basis of lack of proof or lack of evidence in the impeachment process? Well, Fred, you know, when we look at the way policies and laws or processes are made in Kenya, the judiciary normally sits at the altar of justice, where everything done in the National Assembly, done at the Senate, or rather Parliament, whoever feels aggrieved. We have seen even
acts of parliament, which are basically not very emotive at some points, being shot down on the basis of unconstitutionality. So we are looking at the processes and the procedures that are going to be followed here, but I'm already seeing a dark cloud for the wise members of the House, because the question that Gachagua's team, maybe if I don't break the egg for them, is the sufficiency of the public participation and whether public participation is done in the correct manner has been previously determined. For instance, you have a leaflet here. We have to put it and then forward it to the impeachments at parliament.org. We have 2 days, today and tomorrow. My views have not been heard, but have been given somebody's view to choose. So is public participation here sufficient? So you are asking about whether the decision of the parliament is subject to sanctions by the judiciary. Yes, it is. In as far as the strength of the grounds or on the process of impeachment? Well, mostly the challenges we have in Kenya is process. Most of us lawyers, we attack the process of something. But in as much as the strength of the grounds are also viewed by Gachagua's lawyers, should they want to pursue that end, if he's eventually impeached, then the strength of these grounds will have to be checked as against the constitutional provisions. Remember, we are talking about Article 150, Article 146 and 144 with the provided amendments. So the modification. So if we find that these grounds are too weak to surmount the provisions of the constitutionality, because the Constitution has provided grounds under which an impeachment needs to be done. Actually, I was just discussing with my colleague here about contradicting the president. You know, on what grounds did he contradict the president? If it is properly elaborated that Gachagua's contradiction was actually the best way to foster constitutionality in our country, then that cannot fall under the grounds. Yeah. Interesting. And the gentleman back there, Nabiswa, you'll introduce yourself. It's interesting that there's a lot of politics around this. So the balance between the strength of these grounds and the legal provisions of the law is what people are talking about. Are you satisfied that this balance will be struck both by the Houses of Parliament and the judiciary? Thank you, Fred. I'm Nabiswa Brian. Actually, looking at the ground, and the legal process which might be accompanied with the laid grounds put forward in the parliament by in the motion of impeaching the deputy president, I think they have come at the right time, and in fact, they are very late. You know, looking at the office holder in the name of the office of the deputy president, I'm very much interested in the fact that the deputy president is supposed to be the champion, the ambassador of the national cohesion in the first place. Now, persistently, since the deputy president was elected alongside the president, he has been consistent with his utterances of shareholding, the shareholding remarks. Now, it makes other Kenyans ask themselves, who are they? For instance, in the region where I come from, we keep on asking ourselves, who are we? Where are we? Because if you tell us that the government is a Murima government and a Rift Valley government, where other over 40 tribes. But that raises a very fundamental question, because, and allow me to give someone else as well, the issue of regionalism. We've had different leaders from different regions call on members of their communities to come together and propel or fight for what should be theirs. Talk about the Tawe movement, talk about the coastal region. And one wonders, so where do you cross the line? Where does it become an impeachable offense when you say that now we are fighting for our region and this is what we need from this government?
For me, I look at it in two ways. First, I think there is fear of Gachagua consolidating Mount Kenya vote. So they're trying to use divide and rule politics. When you talk about tribalism, Gachagua is tribal verbally because he speaks more of Mount Kenya. But his boss, William Ruto, is a tribalist in action, because when you see all parastatal heads, they are all from one tribe, each tribe. So I don't think there is tribalism there. Another way is that they are trying to divert. This impeachment motion is trying to divert the attention of Kenyans from real issues affecting Kenyans, because right now we have the chief SHA, we have the funding model, we have many issues affecting Kenyans. But bringing the Gachagua impeachment, I think it's just trying to divert our attention. So it's purely political. It's purely political. You don't see any of these grounds. And the 13th parliament should be the last people to speak about putting people accountable. Okay. Because it's just about one day since we occupied parliament, and everything is back to its normal. Okay. So I want to hear I think the lady. It's political. Yeah, the lady behind you here. There. Yes, just take the mic next to you, because these grounds, if you look at them, and if this same standard was applied to the current members of the National Assembly, do you think many of them would survive, if at all they were to be impeached on the same grounds? Thank you, Fred. My name is Cynthia Asienwa. I'm a social advocacy champion, currently working with Guvu Collective. So, I don't know. But again, if you look at all the members of National Assembly, including my own member of parliament, if we were to look at these charges and say that we are going to impeach all politicians based on the charges that they have read for Gachagua, none of them was going to survive. None at all was going to survive, because if it is discriminatory utterances, it is the nature of the political class to discriminate, especially when they want to make their people believe in them and think that they are doing so much work for them. It is the nature of the political class. I think Kenyans were used to that. And again, if we look at this impeachment motion for Gachagua, if it is going to succeed, then it should now set the precedence of what is going to happen to all the political class, because they are all criminals in one way or another. I will take discriminatory utterances from Gachagua because he's been so focused on Mount Kenya, Morima Isiguzwe, and the many utterances that he has. But is he the only one? We had people like Moses Kuria. They were uttering things that some of them we couldn't even stand when we hear on TV. We were like, is this a CS? Like, honestly, the political class is to blame even for the utterances that Gachagua is making. I look at undermining and demeaning and insubordination of the president. When I was coming, I was listening into a conversation that was deemed the curse of the deputies. Since the 2010 constitution, we had deputies, and previously we hadn't had a lot of issues about the vice president and the president not agreeing. But look at the current president, William Ruto. Even him, when he was working under Uhuru, there was a lot of problem between him and Uhuru, especially towards the end of their term, and when now he wanted to vie as a president. We did not impeach him. Gachagua is deemed right now that he's putting together his political class so that he's able to become the kingpin of Mount Kenya. It is normal for the political class. So let's now again set precedents. If we impeach Gachagua, let us impeach William Samoei Ruto. Let us impeach all the other MPs and start afresh. Wow. Hans, I'd like to Hans Rob to come into this. And yes, where do we draw the line between normal political rhetoric and extreme comments that are impeachable now? Because if at all we go by this, and the agreement is that most of our politicians would have to leave based on this standard. Good morning, Fred. Morning. I think the office being held today by Rigathi is a political office.
Therefore, there are many issues that are going to be settled down politically. And one thing I have tried to observe the journey of Rigathi to where he is today is that he's fighting to be a kingpin. By any good luck or chance, God gave him an opportunity to be a deputy president of Kenya by being appointed, just because there was not somebody who was like rallying a whole Mount Kenya. In Kenyan politics, we have more of national politics, is more of tribal. So we have somebody who leads a team from Nyanza, we have somebody who leads a team from Rift Valley. It was different from Mount Kenya because Uhuru was still there. So it was difficult to have somebody who rallies the whole Mount Kenya. Now that Rikiji had gotten a chance to be one, and the other members of parliament in leadership, both the governors, senators, feel that they were still more in the same level. So nobody feels to give some loyalty to Rikiji. And when Rikiji took over, really wanted to fight that I want respect from these guys because I'm now the one who are the top city in Kenya. And when you observe the other region is that if you go to Nyanza, we have Raila Odinga. He seems to be the leader of ODM. Therefore, anybody who has gone to parliament has some loyalty to him because Raila has some dictates over UDA. If you go to Rift Valley, we have UDA and Ruto is there. If you go to Western, we have, that's why you find Wetangula with Fort Kenya. Members of parliament from Fort Kenya have to play some loyalty to him. So with Rikiji, it's difficult because he doesn't have any party to control and therefore he has no leadership to get loyalty to him. And he's been trying to dictate it. He went on ahead and really fought it, whereby he got some rebellion from it. And that kind of agitation will cause some politics in there. And maybe to my feeling is that if some will agree, is that Uhuru being outside leadership, Ruto seemed to have more say in Mount Kenya. And therefore, there's a fight of loyalty of members of parliament from Mount Kenya. Who should be loyal to Rikiji and who becomes loyal to president? Now, interestingly, is that today no one will be asked about the politics. Today they're being asked to check if these standards, these grounds are enough to impeach the deputy president. And I'm wondering, don't you think therefore, my last comment, the National Assembly would be shooting themselves in the foot? I was placing a ground to give my response on that. Now that we have those, I wanted to say that all of us here have a weakness in a point. All the leadership today we have in the country have a weakness. Nobody has something perfection. So today, if we feel politically that you are not with us, to impeach you is so easy because we love reasons. Okay. And that's why Rikiji has found himself here. So even as we get these responses today, on what Kenyans are going to say, there's still also some sidelines of politics. So there are regions today, if you take responses from Nyeri today, they feel that our son is being. Yes. If you take responses from Nyanza, they'll feel like now that Baba came into government, Rikiji wants to. So numbers will be quoted along the way because nationalism in Kenya, we are being run by politics of regions. And before we go to Stanley, let me ask Wakili Nyaribo to comment on this. Karibu sana Wakili Ishmael Nyaribo joining us this morning, advocate of the High Court. This balance between the politics and the grounds, if at all these standards is used across board, across the political divide, don't you think that most of the MPs would actually suffer exits? Thank you, Fred. I think this is the way you should run the show. Every morning, I mean, wonderful minds. You always bring us here and we give only our... These are politicians on this side. Oh, I see. The legal minds are here. So now, Fred, I know that the impeachment finally will fall in the end, whether through public participation or at our courts. I know that the experienced judges, I mean, if Gachagua wants to help himself, even at this stage, he should actually cite discrimination. Just that, and then he will have a very big net to sweep everyone with him. Because why is it only him now targeted for all those allegations? And it would take, I saw the Gen Z, when they were protesting, they could easily uncover a lot of secrets about a member of parliament, your number, where you live, whatnot. So the way the information has been put together appears as if it came from very, very high
quarters of the government who knew what he does. And again, that will fall under data protection, whether anybody had the right to go deeper into accessing that information, which is information data protected by the Data Protection Act. So if Gachagua can just go in for discrimination, interfere, how was the data procured? Did it follow the law? Definitely, we have extremely high-ranked judges in this country who sometimes they are also aware of the politics behind a case, where they get phone calls from some quarters to try to dissuade them, and then once they consult with the Chief Justice, and the Chief Justice normally is the type of person who would say, handle the matter the way it is. So this impeachment finally will go down, or finally will actually be modified by the High Court. But even if that doesn't happen, you ask the question, if this standard was put against all politicians, who will stand? I am aware my member of parliament will not stand, and I'm aware my governor cannot stand, and I'm aware also my senator may argue a little bit, but in the sweeping nature of these allegations, no politicians in our country can actually stand. Yes. All right. We'll continue with this conversation here on TV47. For now, Stanley Nyaringita, take it over, give us more feedback. Oh, yes. So the fact that we also have feedback here, keep talking to us at TV47 Kenya, that is on Facebook. I'll sample this particular feedback, but then on this other side, we also have young people. Advocate of the High Court, Ishmael Nyeribo, talking about the Gen Zs all be getting to understand from them. Have they even read this 11 grounds? So real quick, Mark Miner says, will it put food on our dining tables? A very interesting question. Wafula Benja, okay, you may... all right, we do have here Kennedy Lihambo. Yes, he surely misbehaved, especially his address in Mombasa. We're asking you, do you support the impeachment motion against Deputy President Rigathi Gachagua? Kipketem Barak says, yes, I support. And then another one here, the villager loves his Burima. Let him go where he belongs. Yosi Angu, Yunia Desmond, Kichomo. We have young people here, the young generation. Over the recent months, we have seen young people coming up. And actually, they actually know what is happening in the country. The 11 grounds here, tabled by Mwengi Motuse, Member of Parliament for Kibwezi West. So even as you also give us your introduction, tell us, have you read these 11 grounds as young people? I'll start with you. Thank you so much, and I'm happy to be back here. My name is Vitalis Nyongesa, Emeritus Secretary General at Riara University, and also the Executive Director of Kenya Private University Student Association. Okay. My take on this is that after I read those allegations of Rigathi Gachagua... So you've read them carefully, each one of them? Absolutely. Okay. I don't see the main point as to why they should impeach the Deputy President, because those allegations, I think all the politicians, they fall under those things that they have said the Deputy President has committed. And my take on this is that this government is not really prioritizing on the issues that the Gen Zs we raised, but now they're focusing on now bringing the impeachment motion that will distort the Kenyans' mind and not focusing on the main issue. So for me, the impeachment, I don't support it. All right. Yes. All right. Next, your name, what you do, as well as have you read these 11 grounds that have been tabled individually, each of them, and what do you think about individual grounds? Thank you very much. My name is Darren Hart. I'm the council member for Tugutuke Movement and also the CEO and founder of Darren Hart Foundation. I do humanitarian work and community engagements. I've read the grounds, and clearly I can state that this is a decoy. It's a political strategy between William Ruto and Rigathi Gachagua. What do you mean a decoy? Do you think both of them are in agreement? Yes, on this? I think so. That could be one possibility. Because after the Gen Z's protests, the government realized that the young people are awake, Kenyans are awake, and now it's not going to be as business as usual. And as you know, when they talk about the Mrima, people confuse it with the employment. It's not about employment, it's about the business and the tenders that the government has, and also the numbers that the Mrima has. And so, because the Mrima was drifting away from the president, and now where was Mrima going if Rigathi is with the president?
And so they thought maybe it's going with Kalonzo or maybe Uhuru. So they had to have a way on how they can capture Kenyans and to deal with Kenyans. So what they do, strike a war between the deputy president and the president. And so Kenyans will be like talking about Rigathi, he will be impeached at the parliament, but at the Senate, he will be saved. So basically a political... Then as we go on, they will reconcile. Okay. And now they'll go back to Mrima and say, you know, now we are together. You can now support us because this is the last term for the president. So it's totally a decoy. Thank you. All right. Interesting conversations there. Your name, what you do, as well as have you read this 11 grounds that have been tabled? Also, what are your thoughts? I mean, both of them say it's a decoy, it's political in nature. But looking at this 11 grounds individually, what are your thoughts on some of them? On the politician side, they say, well, some of them could hold water. What are your thoughts? Okay, thank you very much, Bwana Stanley. My name is Matthew Samuel Kongani, the chairperson in NYEF, the youth leader and the entrepreneur at the same time. So when we are trying to talk about this matter, because I have read, I have gone through all those stands, I have understood them. I have even tried to enlighten my fellow subjects about them. What I can say... what do they, sorry to cut you short, what do they say when you talk to younger people who are still trying to grasp the political happenings in the country? Do they also understand what is happening in the country? They understood, but what they are saying, waende nyumbani wote. Okay. It was a complete package when you are bringing them into the government. And if it is about impeachment, let us impeach Rigathi Gachagua and William Ruto and disperse this government. Everyone goes home and we go back to the drawing board. Because putting in mind, even when Right Honorable Raila Odinga came into the government, what was the idea? To bring some of his allies into the government. Isn't that even to pia kuguza nini Nyanza? Is he pia to protect Nyanza? So when Rigathi Gachagua is talking about Mulima, it's not all about what we are thinking for. What I can say, I support Darren here. Whatever we have been tabled by the members of the parliament, it is a total different thing from what is initiating all this impeachment process. Right. Before I cross over to Koech, do you think it's valid for deputy president, to so often talk about one region in that nature? As a national leader, I think that it's totally wrong. But at the same time, what is triggering him to do that? Putting in mind, even though those who are trying to impeach him, all of them are sitting or are eating in dark places or are sitting in dark places. Right. Anyone, even talking about the member of parliament of Kibwezi, how many allegations does he have? Okay. On his account. Right. As the member of parliament. Let's have Koech also tell us, so that I can also have one round just getting to know what you expect from today before I cross over to Fred. Koech, have you read these 11 grounds that were tabled by Mwengi Mutuse, MP Kibwezi West? Individually, what do you think about these grounds as they are 11 of them? Okay, I'm Koech Ken, Organizing Secretary, UDA Comrades Chapter, that was launched the other day on 28th September 2024. I'm also the former Secretary General of Ziteg University. All right. Concerning the impeachment of the Deputy President, I think as the young people first, the parliamentarians are together with us on this, because when we were on the streets the other day, we stood on the grounds of being tribeless. Our Deputy President has come out clearly, indicating and speaking out of interest of one community, leaving out the rest of 41 tribes. And as the young people, we feel somehow this guy does not serve our interest. Right. And it doesn't lead us to the right direction. That's one ground that it's in the 11 grounds of impeachment of the Deputy President that have been mentioned. Secondly, concerning, we have a number of issues as a country, currently running from
the Adani issues on the airport, the share on health sector and education sector, on the problems that we have currently. Yeah. And the Deputy President has come out clearly saying that he's not aware of a number of issues in the government concerning the Adani issue, for instance. I think when you people of media were engaging him, you heard him saying, I'm not aware of it. So if the Deputy President is the obstacle on delivering government services, I think it's high time the government spared the impeachment if it's a parliament. Right. And then we have someone who is ready to assist the president on delivering services to the people of Kenya. On matters to do with tribalism also, I want to respond somehow on the issue my brother has raised concerning when my former prime minister came into the government through the broad-based government. Right. He came in a position or that the people he forwarded for the cabinet slots, right, they never came from one region, honestly. Because, for instance, Joe come from Coast. There's a woman who was mentioned for East African affairs. He comes from Turkana. And we have the former governor of Kakamega, Oparanya, coming from Western. These people are not from Milo Nyanza, honestly. So, on Rigathi Gachagua, concerning how the cabinet slots were mentioned, he said our interest as Mulima was protected. The 7 slots. Right. So you see, this guy he stands out to protect the interests of one region, leaving out the rest of other Kenyans. So for on my side, I support it fully. Right. Concerning the impeachment, yeah. Right. So mixed variations of this bit. I'll be having the mics over to you. But then now this is a representation of the Gen Z. Now, in case you're also Gen Z back at home or millennials or other generations, this template is public domain. You can access it on the Parliament website. So what they're telling you is download and fill this template. These templates may be delivered to the venue collection center indicated in the schedule of public hearings on the 4th of October, which is today, or forwarded to the Clerk of the National Assembly. They also give you a PO box there, 4184-2. This particular, the charges as well. And they also tell you, you can also email it to impeachment@parliament.go.ke. It's about 12 minutes to the start of this hearings and public participation. So now, as we also get back to you, I want us to listen to a bite by Deputy President Rigathi Gachagua talking about the Gen Z protests, which also includes in one of these particular charges, and then we get back. Taendelea. Na nilitoa maoni yangu. Na maoni yangu ilikuwa ya kwamba hawa watoto si wakora, ni watoto wa Kenya. Right. There you have it. Him talking about Deputy President saying that he was not really involved in these Gen Z demonstrations. Gentlemen, during the Gen Z demonstrations, we had some of you here on set talking about what was happening. I'll start with you, Vitalis. What are your thoughts on this as well? For Deputy President having to be even asked such a question if he was involved in the Gen Z demonstrations that began around June thereabout. My take on that is that if they claim that the Deputy President sponsored the Gen Z on this demonstration, then I think the Deputy President stands a better position to win elections very early in the morning. I want to say that the Deputy President didn't sponsor any of us. I was in the demonstration, I participated in it, and these allegations that they're saying the Deputy President sponsored that is actually false information. And I want to say this, the Deputy President said that if I'm given the Gen Z, then I accept them, because with the Gen Z, we are the most populated people, and come 2027, we'll mobilize people to vote. So my take on this about Rigathi Gachagua is that, charity begins at home. And if we were to talk about tribalism, I think Rigathi Gachagua, there's no allegation that they have mentioned that those grounds on impeachment, that Gachagua has appointed people in these parastatals and to become maybe the CEOs. So I know the impeachment process is more of a political and a legal process, but in this, they are playing too much politics in terms of impeaching the Deputy President. So in terms of the demonstration about the Gen Z,
Gachagua was not involved, and that should not stand as an impeachment motion to the deputy president. All right. To you, you had earlier said that you think it's a whole political bait, and your take was actually very interesting. The fact that you believe the president as well as the deputy president are in this together, and at the very end, we'll see both of them again smiling and shaking hands and going back to the mountain and saying, "Tumerudi pamoja." For such a very strong statement to be made that he was part of the Gen Z demonstrations, what are your thoughts on this kind of allegations being made by members of the parliament? I think members of parliament, they need to go home, all of them, because for the first person to be impeached, it should be the president, not the deputy president. Because when the president ignores the court orders, when the president calls the Gen Zs as rogues, when the president is not, when you look at the parastatals, 23 of them are Kalenjin, his tribe. And between him and the deputy president who says Murima, who is more tribal? I think the president is more tribal than the deputy president. And so we must make these matters clear. The deputy president did not involve himself with us when we were demonstrating. And if they want to blanket to say that he is the one who supported the Gen Z protests across the country, then it clearly shows that deputy president is a very powerful man. Then he's in a good position to be the president of Kenya. If he can organize all those demonstrations single-handedly, then we are talking of a very dangerous man. Number two, if indeed this impeachment is truthful, then the deputy president is going to be impeached. But if he is not going to be impeached, then it's a decoy. It's just they are playing games with Kenyans. Then when it reaches the Senate, they will forgive him. Then at that moment, the deputy president will become more popular than he is now. Thank you. Right. Now to you, let's analyze some of this 11 grounds. I'll read because they're definitely lengthy and wordy, but then I'll just try and summarize them. The first one says gross violation. It mentions a couple of these articles talking about the deputy president has significantly undermined national unity and peaceful coexistence. Goes on to, now for the second one, gross violation of the Constitution by undermining the president and the cabinet and the effective discharge of the national government's executive mandate. The third one, gross violation of a couple of articles there, Article 6, 10, 174, 186, and 189, talking about inciting citizens against lawful directives of the county government on the planning and relocation of markets. Let's talk about majorly Nairobi County. The other one, undermining institutional and decisional independence of judges. The other one there, breaching his oath of office and allegiance. And the other one, serious reasons to believe that the deputy president has committed crimes under sections 13 and 62 of the National Cohesion and Integration Act. The other one, serious reasons to believe that he has committed gross economic crimes, and a couple of articles there, 45, 46, and 48. The other one there, serious reasons to believe that he has committed crimes by continuously misleading members of the public through false, malicious, divisive, and insightful remarks. Other one, gross misconduct that is incompatible with the high calling and dignified status of the office of the deputy president and members of the cabinet and National Security Council. Another one, gross misconduct by openly or publicly insubordinating the president, who is the head of state and government. And the last one, gross misconduct by persistently bullying state and public officers. The reason I'm reading this, even for the viewer who hasn't read some of these bits, today we're going to be having this public participation. Young people either looking at them at the comfort of their house and either sending it to the mail or actively coming to the social halls in different constituencies. As a young person, and the fact that we have seen young people come out openly and talk about we are reading the Constitution now. What do you expect today? What kind of mood in the next 5 minutes? Because the social halls are opening at 8 a.m. What kind of a mood do you expect? Do you expect young people to actually come on board and actually say what you guys are saying here? First what I think of, I can say the mood will be somber
It will depend with what is actually triggering that young person. But when I'm talking as a young person, as a youth leader, at a ground level, actually, no majority young people are going to show up for this thing. Actually, that's what I can promise you. Okay. Yeah, because the exact things that we demanded, I'll respond still to my brother, my good friend Koech here, when he's saying that the demands of Gen Zs that you are giving, President responded to them, and now the Deputy President is now trying to shun away from them. That's totally the wrong thing, because whatever we presented on the day when we were, in fact, we were here for an interview before we went into the parliament. Yeah. The day we were here, actually, the issues that we wanted, the issues that we demanded even during that demonstration period, only 0.2% have been met, not even fully. Okay. Yeah. When we were talking about the cabinet, we thought maybe even the reshuffling will be a bit much better. But what happened is just taking the same person. Even the worst person now is being taken to that place. So what I can respond to that is that we are expecting least number of young people who are going to turn up to give their grievances, and even if they are going to be there, maybe just to show up, because actually tumechoka with all these things. We need work, we need exact thing to be running on the ground, but we don't need these mind games that the government is trying to play with us and the MPs. Koech, when you take a look at the front page of the Star, it tells us big test for MPs as regards issues over public views. There's something he's talking about the members of the parliament. When the young people actually say that we are getting into, and there you have it, when we're going to parliament, and there was the hue and cry that these members of parliament should go. What do you think when you're having 291 members of parliament appending the signatures? Do you think they carefully read? All of you have told me that you carefully read this as Gen Z, but for the members of parliament, do you think they carefully read these 11 grounds, or was it a motive for them? What do you think? First, our members of parliament majorly are now exercising their role of oversight to the executive majorly, and to the grounds majorly maybe on corruption, the number of issues that they have raised on the 11 of them. Let me focus on corruption. Okay. For instance, the Deputy President, after the swearing in on September 2022, up to date is around 24 months. And we know his salary, summing up to around 24 million. And for instance... in a year? In 2 years. Oh, okay, yeah. Because I think 12 million first year, coming to a total of 24 million. Yeah. And maybe on some allowances. And the allegations they are putting on board is there are a number of hotels, 5-star hotels, not just a normal hotel, 5-star hotel. And some resources summing up to a total of 5.2 trillion, if I'm not wrong. Okay. And the numbers are not matching. If for instance, Stanley, we know your salary. Maybe you are running similar with the Deputy President, and you come up and tell us in 2 years that you have acquired a number of such resources. It will not be somehow honestly. You will not be telling us honestly. You will not be honest to us concerning that. Okay. And I think parliamentarians, maybe they have not had the ground, but at least they are protecting Kenyans from grounds that the young people went into the streets. Okay. One, on corruption, tribalism, All right. Right. It's 8 a.m. exactly, East African time, a very momentous time for the country right here. So we're going to be having a wall-to-wall coverage, just taking a look at different parts of the country, most keenly Nyeri, Kirinyaga, Kiambu, also the Bomas of Kenya, how this public participation is going to be. It starts at 8 a.m. right now, all the way to 5 p.m. So keep it here at TV47, the home of untold stories. We'll be back. We have the Gen Z, we have legal minds here, we have politicians and political analysts, just to help you understand, even as you're going to be ticking these 11 grounds, what do you need to know? Don't go too far.
Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. All right, welcome back. You're watching Morning Cafe on TV47 with me, Fred Indimuli. I'm here with my colleague Stanley Nyaringita and a very big panel in studio this morning. Of course, as we speak right now, it's only 4 minutes past 8, meaning that the 47 stations across all the 290 constituencies countrywide are opening. And this is specifically for matters of collecting public views in the matter of consideration of the special motion for the proposed removal from office by impeachment of the Deputy President of the Republic of Kenya, and that's none other than Rigathi Gachagua. As this continues, and maybe those who would not be able to attend physically to those 47 stations, you can as well download this template from the parliamentary website, fill it up and send it via email to the following address, impeachment@parliament.go.ke, and you can get your views heard as well. So yes, we now want to talk about the political ramifications of this impeachment, whether or not it will be successful. But before that, there's something that I'd want the legal minds to chime in on. And that's what we had, the question on whether or not the Deputy President is actually getting a fair trial from the National Assembly so far. Just before even the motion was tabled in Parliament, we had two very key people speak about this, and that's the Deputy Speaker of the National Assembly as well as the Speaker of the National Assembly pronouncing themselves on the matter. And even as we do that, we have live pictures from Mombasa. I think one of the stations there has already opened, and members of the public are already present. They woke up very early, and they appear very much willing to give their views on this matter. I cannot see some Gen Zs there. I had one of our panelists saying Gen Zs won't show up, but I can see a few young people there, so they will be contributing to that. But yes, back to Wakili, and let's start with you, Bwana Kiro. Yes. Listening to the comments, and especially from the Speaker of the National Assembly and the Deputy Speaker, days or hours before the motion was tabled, do you think that could have an impact, a legal impact, for example? Can it be challenged in court that the person who was supposed to be the neutral arbiter in this matter had already pronounced himself on the matter? Well, I think when we go the court way, that is something for Gachagua's lawyers to branch into.
However, if you also look at the loose clarification that the letter made within the House, we understand that Parliament, rather the National Assembly, is not a house of trial. The house of trial is the Senate. For them, is to table, vote, pass it, or fail it. If it passes, then it goes to the Senate, where we are going to have a committee doing proper investigations as to whether each and every charge has been substantiated. And if the the charges are not substantiated, then they will drop. But remember, even if a single charge is sustained, all the 8 are dropped, but one charge is sustained, the deputy president shall stand impeached. If at all you are to consider all the 11 charges, is there one you think that stands the highest chance of actually standing? If I'm to consider these charges, I think on the political plate that this motion has been served, the will by acclamation pass all of them. But as my senior has put it, the real hammer on the legal flaws of the lawmakers will take place in the courts of justice, where if money on corruption plate is not served, then this impeachment will not see the light of the day. Right. Bernice, what's your take on that? My take is, one, on the issue of the right to fair hearing. If a deputy speaker can speak on national television or in public and comment on that, are we telling the deputy president, you have the right to fair hearing? It's not the case. And I think among the tenets of administrative justice, the core is the right to fair hearing. And also, one thing that we are not interrogating is, what is the purpose of impeachment as provided by the Constitution? The purpose of impeachment is, one, to protect public interest, and two, to promote, to protect and preserve constitutional provisions. When you read these grounds, they have stipulated the constitutional provisions. If they pass in the National Assembly as it is, we can see it passing in the National Assembly and it being forwarded to the Senate. The role of the courts will be to interrogate, were these grounds just too weighty or were they vogue? And my presumptions upon interrogating them is the courts may find them being vogue, because are we not seeing everyone doing this? So this is just a politic gimmicks. Okay. Yeah. But Nairobi, we've been having this conversation on the conduct of the Speaker and then generally the National Assembly. Do you think, do you expect, seeing even the excitement in the House and even the shouts when the matter was being presented, do you expect the Deputy President will get a fair hearing at the National Assembly? Forget the Senate for now. Yeah, you know, members of Parliament have reduced themselves already. It's true. Members of Parliament have reduced themselves. We know they go there, they're given some money, then they go a certain way. I have been in touch with quite a number of them who say they were actually being called and forced that if you don't sign this, then we will remove you from the committee where you sit. So many of them are not doing this. And we were here the other day, with some members of Parliament. And clearly they did not defend or say why they are appending the same. So expecting a fair hearing in front of members of Parliament who are not in control of their own faculties in terms of this impeachment is actually, an over-expectation. Okay. So I don't think they will give him a fair hearing. And anyway, even this public participation, Fred, it is not fair. Okay. If you look at in my county, they have put the public participation in one hall, and
the distance between that hole and another one is, you know, so the whole thing is... And Okile, I'm told there's an issue with your sound. So let's move on to Naivasha before we come back to the politicians here. I'm sure they're excited to tell me about the outcome of post-impeachment. But my colleague Willie Dennis Njiru is in Naivasha. Good morning, Willie Dennis. What are the people of Naivasha saying about this public participation on this issue of impeaching the Deputy President? We are having the residents here giving divergence of views in regard to what is anticipated to take place this morning. Apparently, at the offices where this is supposed to be taking place, this has not actually taken off since a few things have yet to be said there. But the residents are ready and up to date in what is going to take place. Huku tunatarajia kuwa tunafanya mambo kidogo kuhusiana na mambo ya Deputy President leo. Participation yako ukiwa mwananchi. Ninyi wakazi wa eneo hili, kuna yapi ya kusema kuhusiana na swala hili? Okay. Jitambulishe, angalia kule. Majina naitwa Peter Kamanga, kazi ya nyandor na ward. Mimi nimekuja leo kutoa maoni kwa sababu ya hii impeachment inaendelea. Na tunasema sisi leo tumejitayarisha na vitambulisho zetu, tunaenda pale, hatutaki Rigiji aende kwa sababu Rigiji unajua ndio kiongozi wetu hapa Mount Kenya, na sisi kama wanataka waende, pia Ruto na Rigathi wote waende kwa sababu hii watu tuliwachagua, kwa kula moja. So sisi hatutaki siasa. Ile siasa yenye wabunge wanatuletea kwa ground sisi hatutaki, na tunawaambia kama wako na ukweli na ile maneno wanasemea bunge, tafadhali wakuje hapa watupate sisi, uone hata hapa ni wengi sana hawasimami hapa kwa sababu ya ile maoni wanafanya na ni maoni yenye sio mzuri. So ile kitu yenye tunauliza William Ruto, President wa Republic of Kenya, tafadhali kama unanisikia na kama unasikia hii TV47, tafadhali tunakuomba hiyo maneno simamisha hii wakora yako wabunge. Nieleze jina lako, msiondoke ndugu. Nieleze maoni yako. Songeni nakusikia. Mimi nataka kutoa maoni yangu kuhusiana na ile siasa yenye inaendelea kwa sasa hivi. Tunataka kusema kwamba wakati tulienda uchaguzi, sisi tulienda ballot na tulipiga kura moja. Ilikuwa ni ya president na deputy president. Na sasa sisi chenye tunataka ni kazi ifanyike, lakini hiyo mambo na impeachment na yenye inafanyika ati kwamba kuna wabunge wetu wenye tulichagua kwamba sasa wakidefect from tuseme hawako ile side yenye the president anataka wawe wanafunguliwa mashtaka. Tunataka tuambie our president, we love you so much, na tulikupigia kura vizuri sana kama tumekupanda kwa roho zetu, na tulikupigia kwa sababu mlikuwa pamoja na Rigathi Gachagua. So kama unataka kuimpeach ama unataka Rigathi awe impeached, tunataka hata wewe mwenyewe uende nyumbani. Kama ni kwenda nyumbani waende wote wawili. Hiyo ndio maoni yetu. Aachane na Rigiji. Rigiji ni kiongozi wetu na tunampenda sana. Na hata 2027 kama anataka kumsupport the president, aachane na Rigiji. Asante, wacha tusikie mzee kidogo, karibia unipe maoni yako. Kwa majina ni Michael Mushiri kutoka Urugero. Mimi naweza furahia siku ya leo sababu tumepatiwa nafasi kubwa sana ya kuweza kuexercise katiba yetu ya Kenya. Tuweze kuunga hii mkono ya impeachment. Tuseme kama wabunge wetu wameona ni vizuri apumzike na wachague mtu mwingine ambaye ataendelea na kazi, ofisi zikae bila mtu. Sasa kidogo haya masuala ya kumbandua na kurudisha, ungependelea kutoka eneo hili na Kenya pia popote Kenya, hata naweza toka Road, atoke Kisumu ama atoke hata Coast. Asante.
Asante nashukuru. Indimuli, that is it, the situation here in Olkalau, sorry. And if we could just pan this way slightly, it's yet to get busy, but everything is warming up. Actually, the place is very cold, but in all, we are going to be coming back to you later in our subsequent live broadcast in this same location. That is it from me here in Olkalau in Nyandor County. Back to you, Indimuli. Thank you so much, Willie Dennis Njiru, my colleague there, coming to us live from Olkalau. And I do apologize that earlier mentioned that he was in Naivasha. It's actually in Olkalau, which is in Nyandor County. Yes, just gauging some of the sentiments and feedback from members of the public who are looking forward to giving their public views on this matter of impeachment of the deputy president. Here in studio, we have politicians. Now, okay, I'm told we have another reporter just before we come to the politicians. Let's head to Moranga County, where my colleague William Moige is on standby. Good morning, William. What are the people of Moranga saying about this matter? Thank you, Fred, back in studio. Thank you, Fred, back in studio. We're joining you live from Moranga University of Technology. And this is where residents from all the 7 constituencies in Moranga County will have an opportunity to engage the Office of the Clerk of the National Assembly and more so to give their views on the impeachment motion of Rigathi Gachagua, the deputy president. But why are we here, Fred, even before I engage residents? It is quite interesting. Already, this hall that has been provided by the university is already full. One thing that is interesting out of Moranga County is that out of the 7 constituencies, only one legislator did not, or rather, penned his signature, but the rest did not pen their signature. Among them is a Kiharu Member of Parliament, Ndindi Nyoro, where we are currently in that particular constituency, did not append his signature in support of that motion. Maragua MP, that is Mary Wamaua, Kandara MP, that is Shege Njogona, Gatanga MP, that is Edward Morio, Kegumo MP, Joseph Monyoro, and Kangema MP Peter Kihungi did not append their signature on that particular motion. But it is only, we have the MP that is for Kangema, for Madhioya, Edwin Mogo, and also the woman representative Betty Minor, and nominated Member of Parliament Sabina Shege did append their signature on that particular motion. But it has been quite an interesting day since the tabling of this particular motion. We have seen some members of parliament changing tune. That is, for example, the county of Nyeri. But today, now that we are tuko ground, as they say, and in the famous words of Kirinyaga governor, lazima tusikize ground. As TV47, we're already here and we'll be getting to listen to the views and also the submissions that will be made by residents of this particular county, Moranga County, which is touted to be the cradle of the Gikuyu community. But Fred, nonetheless, let me not say much. Why not hear from the residents themselves even before the whole process begin, because it is set to begin shortly. But I will start off with a very good resident I've met, I've bumped into. Naomba usongee tu hivi, tutaanza na jina lako na umetoka eneo lipi, na shughuli ya leo ni kutoa maoni kuhusiana na huu mchakato mzima wa songa tu hivi. Bwana Shadrack, tuko sawa hapo kabisa? Maoni kuhusiana na huu mswada wa kumngatua Rigathi Gachagua kutoka ofisi ya naibu wa rais. Tuanze na jina lako, hili nitakushikia. Jina langu naitwa Jackson Mwangi kutoka eneo la Madhioya. Na nimekuja kwa hii sakato kumuondoa ofisini ili nimekuja tu ndio. Maoni yako ni yapi haswa? Nitoe maoni yangu. Kwa sababu maoni yangu ni kwamba wakati tulichagua hii katika urais, tulichagua kwa tikiti moja. Tukachagua watu wawili, ambao mmoja ni William Ruto ambaye ndio kiongozi, naye Rigathi Gachagua awe ni deputy president. Na hawa watu tuliwachagua kwa sababu tulikuwa tunataka mabadiliko ya maendeleo. Na vile tulichagua hawa watu ndio tuone kila mtu kazi yake. Uzuri wetu sisi hatuchagui watu kwa maubile ya mtu, tunachaguaga mtu ndio tuone kazi yake. Kwa uhakika
hawa watu wawili hakuna mtu anaweza abiwa hajafanya kazi au amefanya kazi, kwa sababu muda wake wa miaka 5 ndio tunarudigi kuangalia mtu kama amefanya kazi ile miaka 5 au hajafanya. Ya pili, wakati tuliabiwa tumeshukuliwa mtu wetu wa Mount Kenya, ni kama tulikuwa tunadanganywa vile maoni yetu sasa tunaona. Ni kama tulikuwa tunadanganywa ili kurudi kuwekwa kifaraga kingine tuondolewe hii mtu wetu. Kwa hivyo hata rais akikubuka wakati walikuwa na Uhuru Kenyatta, wakati aliedewa, wakati alikuwa anataka kung'atuliwa kwenye ile kiti, hatukufurahia kwa sababu sisi hatukuwa tunajua ubaya wa William Ruto, na ndio tukamuonea huruma wakati aliwania kiti ya urais, tukamchagua moja kwa moja, kwa sababu sisi ni watu hatutakagi shuki, hatutakagi watu washukiane, sisi tunataka kazi ifanyike. Kwa hivyo siku ya leo tumekuja tuseme miaka 5 ikuishe ndio tujue ubaya wa mtu au ukweli wa mtu. Kwa hivyo tumekuja kusidiria Rigathi Gachagua. Kama mimi, maoni yangu ni huyu Gachagua akae kwa kiti miaka yake 5 ikwishe. Tukiona hajafanya kazi tunamuondoa na tunaweka mwingine. Ruto tukiona amefanya kazi tunamsidiria. Si ni kweli? Kwa hivyo mimi sina mengi, ni hiyo tu. Asante, shukran sana. Niruhusu pia Fred nizungumze na mwanadada ambaye pia amefika katika kikao hiki. Asante sana kwa kuzungumza na TV47. Sijui kama umeweza kutangamana na baadhi ya kosa ambazo yule mbunge wa Kitui West Mwenge Mutuse ameweza kusema Rigathi Gachagua amefanya, na maoni yako ni yepi kuhusiana na mchakato huu mzima? Tuanze na jina lako na umetoka eneo lipi? Nitakushikia. Majina ni Mary Wabui kutoka Moranga County, Marago Constituency, Geda location. Mimi nikisema mambo hiyo ya Gachagua, mimi nasimama na msimamo wangu. Ndio nimekuja hapa kusema kama tuliwachagua wakiwa wawili, wacha waende wakiwa wawili. Tugoje 2027 wakuje tujue kama tutawapatia ama wataenda. Sasa saa hii watufanyie kazi kwa sababu tunafanya kazi. Hiyo mwisho hatutaki kwa sababu sisi wamama ndio tunaumia. Hata Gen Z kama sisi. Unaona mimi sijazeeka, bado mimi ni Gen Z. Sasa wakileta hiyo mwisho ya kumpeleka nyumbani, na tayari Ruto alituambia hata mfanya hivyo vile alifanywa na Uhuru. Tunasema hiyo hatutaki. Watu wa Maragwa hatutaki. Hata tumeshikiliwa na MP wetu wa Maua. Tuko na nguvu ya kusema hata sisi hatutaki hiyo mambo. Wafanye kazi ile walituambia watatufanyia, alafu wakitaka kuenda waende 2027. Mimi nitasema hivyo. Sababu ya kufika siku ya leo ni bunge inakupa nafasi ya kusema maoni yako kuhusiana na madai au kosa zile ambazo Rigathi Gachagua anasemekana kufanya. Je, sio wabunge, mimi nimekuja kivyangu. Nikuje nitoe maoni yangu kwa sababu mimi niliwapatia kura. Mimi naweza kuwapatia maoni yangu. Mimi hata enda nyumbani. Ni sisi tuliwachagua wakiwa na Ruto. Kama Gachagua anaenda, waende wakiwa wawili. Okay, Fred, I was to take it back to you, but just a minute. I engage mzee ameweza kufika hapa. Mzee, ujambo, habari ya leo? Hebu sababu tuanze na jina lako na sababu yako haswa ya kufika siku ya leo ni ipi, na una maoni yepi ya kuwapatia wabunge kutoka county hii ya Moranga? Tuanze na jina lako. Nikwambie. Jina langu nitakushikia. Lakini hapa utachukua hapa. Jina lako na maoni yako ni yapi siku ya leo? Mzee wangu, jina lako. Okay. Nitakushikia. Okay. Leo yako ni Joseph Jugo. Kiswahili? Okay, Fred. Tutazungumza baadaye. Fred, well, that is one of the residents who has come here to give his opinion, but tutazungumza baba kidogo, tutazungumza, and we will be engaging more residents, but for now I'll take it back to you, and but for now we'll take it back to you, Fred, and we engage more residents, and once you come back here we'll be having more residents to engage. Back to you, Fred. All right. There's a lot of sentiments that we should have given the gentleman some time to speak in his language, and probably we'll come back to you, William Moige, to talk to that gentleman because we would want to hear what he has to say. Nasema mlima imeguzwa mahali.
Before we come back to studio, let's sample one more county. Let's go all the way to Nakuru County. Chichi Josephine is on standby. Chichi, we'd like to hear what the people of Nakuru are saying with regard to what is happening today and their sentiments on this matter. What is the feeling on the ground? Fred, a very good morning to you. But unfortunately, unlike what is happening in Moranga County, in Nakuru County, if my camera person would give you an overview of what is happening currently, is that we do not have any of the people who have really come out to give their views in regards to the impeachment of the Deputy President, Rigathi Gachagua. And as you can see, we have empty seats here. And of course, there is a person here trying to clean them just for those who are being awaited to bring their views here. And we just arrived here approximately 30 minutes ago. And the only people here, Fred, just to let you know, is only the panelists who are conducting this particular function, of course. But I, of course, understand that we're still waiting to see what will unfold in the next few. There's just one person who has just walked out of the room. And remember, this is the ASK Showground War Hall, where everyone from the Nakuru County is expected to come and give their views in regard to the impeachment of the Deputy President, Rigathi Gachagua. And so, Fred, different from what is happening in Moranga County, in Nakuru County, there is actually no turnout. We have not seen anyone who has come here to give their views. And remember, just like it was directed, the physical public participation forums are taking place in only one location per county. And in Nakuru County, this is the only location that was chosen to ensure that every member, or rather every Nakurian from different parts of this county will be arriving here to give their views in that regard. But we have had complaints from different Kenyans saying that on account of prohibitive travel expenses and geographical distance, it will shut out a vast majority of them, of course, and they say that every Kenya is entitled to give their views and, of course, to participate in this critical process. But as you can see, Fred, we have some people getting in, and maybe this is the time. They were just waiting to probably flow into this particular hall to give their views in regards to the impeachment of the Deputy President, Rigathi Gachagua. So that is a clear picture of what is happening and what is currently happening at the ASK Showground in Nakuru, where just like I said, so many of Nakurians were lamenting, saying that Nakuru County is quite big, all the way from Mao, all the way from Mai Mahiu to Molo to Olenguroni. All those places all fall into the Nakuru County, or rather are regions in the Nakuru County. And so they say there are so many things that will hinder them from coming to this very place to give their views. And for them, they claim that this distance will affect the sovereign right of the 14.1 million people who appeared to, of course, vote for the, or rather participate in the Kenyan presidential election back in 2022. Therefore, Fred, that is a clear picture of how it is here at the ASK Showground. We are still waiting to see what will unfold. And of course, we're still waiting to see whether it's a matter of wait and see. Will Kenyans turn to give, or rather turn out in large numbers, or rather in whatever number, to give their views in regards to this motion of impeachment of the Deputy President Rigathi Gachagua. So we're here, we're still waiting to see what will happen. And clearly I will maybe come live on air to let our viewers see and know how it is turning out here in Nakuru County. That is all here, Fred. I may not have someone to talk to because, as you have seen, actually just two of them seated there waiting to have their forms. And remember, this is an oral or written. They will be making any oral or written submissions. And there are just two who are seated there. So maybe once they are done, I'll be able to maybe converse with them and get to know, are they for the idea that the Deputy President of the Republic of Kenya be impeached or what? So it's a wait and see. And I will definitely, Fred, like I told you, come back on air and let our viewers know what is happening, or rather what will be happening here in Nakuru County. That is all, Fred. Over to you. My name is Chichi Josephine.
Thank you so much, Chichi Josephine, all the way in Nakuru at the SK Showgrounds, the venue of the much anticipated public participation, where members of the public are expected to give their views on this matter of the impeachment of the deputy president. The process in Nakuru off to a rather slow start in comparison to what's happening in Moranga County. There's hall is already full. We got views from some of those who were in attendance, and we might be going back to William Moige because there was a gentleman who was very much eager to get us that info. I'm getting info that we should be going to another county. Which county is that? Yes, let's go. Victor Muyakane is in Kiambu County, my colleague Victor. Victor, a very good morning to you, coming to us. We're only a few kilometers from Kiambu County. How is the process so far in Kiambu County? And if you could, kindly get some sentiments of the citizens there. All right. Good morning. Good morning. We are here at the Kiambu Social Hall, where the public participation process over the impeachment of the deputy president is supposed to kickstart any time from now. The proceedings are supposed to start from 8 o'clock all the way to 5 p.m. And already a number of people have been trickling into this facility just slightly off the main road, the main Kiambu road through the Kiambu town. I can see a number of people are here, a variety of expressions here. Perhaps let's sample a little bit of what people are saying before we take you to the venue to see how things are. Good morning, sir. Good morning. How are you? How are you? Very well, thank you. What's your name, sir? My name is Mwangi Ngamate. I come from Kiambu. What are your views today? What are you here for? I'm here to express my dissatisfaction with the current leadership. We are having a problem here of intellectual dishonesty and somebody lacking imagination. We are supposed to be moving far for the country. Actually, it should not be even Vision 2030. It should be 2025. We should be doing things that are supposed to be have been done, not wasting time here by endless political battles that are of no use to the common mwananchi. It is a shame. So are you actually going to participate in the process? What are you going to put? I've already signed the online petition saying no, and now we should be focusing on leadership of the country and making sure that this country is economically out of its knees, like FDR did to the United States of America. He was a crippled and he lifted this. So if at all the president is listening to me, please do not waste our time with shenanigans here and innuendos. Please do what you were elected to do by making sure that this country is out of poverty and making sure that we are able to move to a better country that is not even 2030, 2025. Please do not waste your time by giving us shenanigans. All right, thank you so much. Good morning, sir. Morning. Wewe maoni yako ni gani? Umekuja hapa kufanya nini siku ya leo? Nimekuja juu tuliambiwa kuna public participation ya kuja kuona kama tunaweza toa makamu ya rais. Lakini maoni yangu vile wanafanya wambunge, hiyo si kazi ile tulikuwa tumewatuma. Juu impeachment sisi hatuitaki, tunataka kazi ile tuliwatuma wafanye, waende wafanye. Kama hii hospitali ya Kiambu, madaktari wamegoma, wanasema pesa hawajapatiwa na national government. Kwa hivyo sasa wanafanya mambo ile hata haituruhusi. Na tena Gachagua akiondolewa, mimi faida yangu ni nini? Na ulikuwa hapo awali ulikuwa na matatizo kidogo na sehemu ambayo tuko nayo hapa kwamba ungependa isongeshwe ipelekwe kwingine. Kwa nini? Kwa sababu mahali imewekwa hapa kwa chuba hii ya county government ni mahali huwezi ukatorokea, lakini wale watu wako hapa, wengine wakitoka kwa barabara wakuta watu wakiwa hapa, kutaenda namna gani? Si sasa itamaanisha hawa akina Kimani Ichung'wah kuna watu wameleta, wamewalipa, na leo wacha nikuambie, kuanzia leo we are going to taangaliana na hao. All right. Now, I just want to take you to the hall for you to see exactly what we're talking about. So what we have here is
a group of people in just a matter of 10 minutes flat. 10 minutes ago, this place was almost abandoned. It looked somewhat desolate, but in 10 minutes flat, word has gone round, be it mobilization, be it just citizens being conscious of what's happening. In 10 minutes flat, there's been a wave of people walking towards the social hall. A wave of people essentially coming to express their views, expressing their desires. A lot of them uncomfortable with how the process is being undertaken. A lot of them uncomfortable even with the location that this process has been pegged to be run from. And I just want to take you through the hall. Let me take you through the hall. Right here, there's the registration center. People have to register, write your name down from where you're coming from before you're allowed into the hall. You can see the officials are already here, just trying to explain the rules to the people. We want to have a look at that form. We can see the first person is actually just writing down their name. The officials are attempting to ensure order. That's a form right there. It tells you the person, the ID number, the constituency they're coming from, and the signature. Everybody has got to register. Everybody has got to be able to identify themselves before they're allowed to participate. Now, I want to take you inside the hall. This is the Kiambu Social Hall right here. Inside, it is silent. This is a hall that has a capacity of about 500 to 700 people. Right now, it does look somewhat abandoned. It does look very quiet, very tranquil. But outside, the sentiments are running high. The citizens are unhappy for a variety of reasons. But a lot of them are here to express themselves. A lot of them are here to make the government listen to them. That, by far and large, is the sentiment that we've been able to gather from here. My name is Victor Muyakane. I am coming to you from the Kiambu Social Hall, where the public participation process for Kiambu County is going to be happening. And I'll be able to give you the absolute latest as and when it happens from here. Thank you. Thank you so much, Victor Muyakane, my colleague there, coming to us live from just a few kilometers from our location, and that's in Kiambu town, where the Kiambu Social Hall, the venue of the public participation on this matter of consideration of the special motion of removal from office of the Deputy President by impeachment. In studio here, I know I've made you wait for quite a while, but Wanja, let's take a look at the politics now. Post-impeachment, gauging by the sentiments there, and mostly we've covered quite a number of counties from the Mount Kenya region, and the sentiments are more or less the same from one county to another. There will be consequences of this, whether the impeachment is successful or not. Oh, no doubt that there will be consequences. Politics is a game of numbers. This government was put to power by votes of many Kenyans. 47% of those votes came from Mount Kenya. It is not surprising that all our friends have gone to Mount Kenya, as we have seen. And I really encourage also for us to listen to the Kikuyu speakers. Even people who don't speak English have a lot of maonis. And I actually now take an issue with even this impeachment document that you told us to download. Because if it's written in English, I feel like we are also somehow taking away from the views of people who might ordinarily not be able to speak local languages. So in future, if you are planning to impeach a certain individual, try and translate some of this document into local languages. That said, Fred, I'm made to understand that it's also in Swahili, so those who are not able to read the English can... we want it in Kikuyu. We want to hear from... We want it translated further. On a very light note, you know, when we were speaking earlier, there were some major issues like the issue of Gachagua supporting and funding the Gen Zs. If it was not Gachagua, it was the Ford Foundation. And you also remember when the president was in America recently, he was with the Ford Foundation. This has been just a game of scapegoating, looking for the next possible person to blame. And back to the main issue that we were at. But just for clarity, that issue of supporting the protests, it's not among the 11 issues listed here. I've taken time to go through it because there was a bit of confusion on whether or not it was among the grounds. It is insinuated somewhere in those 11 issues. Some of us can read the written and the unwritten and the invisible handwriting. But this issue is really coming back to this Mount Kenya of ours.
And that's when now those issues of regionalism, watu wa Murima, they want to talk for themselves. And some of us have always felt very discriminated, by the way. And the other day I said here you remember, I said that Mount Kenya people are the most discriminated, harassed, isolated people in the country. Why? Every time we plan our own things, I remember during Limuru 3, for example, and one of the TV47 journalists, Kamau, Alpha, I forget his name, but he did great reporting on Limuru 3. And you remember it elicited a lot of discussions countrywide. In fact, there were people who were saying, if the Kikuyus are making Limuru 3, we shall make Bukungu 1, Siju Kisii 1, Kisii 2. And one would ask, what is stopping you? When the people of Mount Kenya come together to talk about their issues, it is because we have issues that are alien, peculiar to us. Okay. We have issues of lack of one man, one shilling. We have issues of being deprived of resources. We have issues of feeling marginalized. We have issues of Mau roads, for example. And now, as you can see, there is even yes, let's come to that. Even as we continue, those are live pictures. I think there is an incident, and this is at Kiambu, where we just come from a few moments ago with Victor Muyakane. And people are unhappy about the process. Yep. It is yet to start, but you can see already some agitation outside the social hall. So we are still not yet clear whether or not this process will continue. Even the registration desk is upside down. It's been upended. And, well, we'll be getting an update from Victor Muyakane. I hope he's safe. Yes, as we try and arrange that report, let me come to Kathy. You come from Madeira, where the deputy president comes from, and the member of parliament of that constituency is among those who signed, who appended his signature in support of this motion. In terms of political repercussions from that area alone, what are we looking at? I will say a couple of things about the Mlima politics, but I know Wanja has alluded to that. As someone who has participated in politics twice, you know, in terms of seeking political office and coming from Madeira constituency, first of all, I want to say this, that my constituency, since time immemorial, from the time we elected our first member of parliament, was called Honorable Wamudenya, to now where we have Honorable Amombi, it's one of the most volatile, you know, our politics is high voltage, and I think that is what Honorable the DP imported, or rather exported from Madeira to the nation. Having said that, it is not a surprise to me that the deputy president does not agree with many members of parliament from Nyeri County. If you look around, all our members of parliament, all of them, apart from one member of parliament from Mukurweini, Mheshimiwa Kagushia, they actually appended their signatures to you know, agreeing that he should be impeached. And there must be a reason to that. However, the way politics is, you can see what is happening in Kiambu. I expect worse, you know, things to be happening in Nyeri and all these other places. What this tells us is that what the members of parliament did would definitely have direct impact on them and how they relate to the masses. The reason is the DP has already gone out there. Remember, the deputy president is not doing this through the members of parliament. He's actually speaking to the masses directly. And he's telling the members, he's telling the common person, he's telling Wanjiko, I am being targeted. He's telling Wanjiko, he's actually arousing the emotions of the people and telling people, oh, please, can you come and save me? So this is likely to happen in all the places. Now, as a politician, as an upcoming leader from Mount Kenya region, this is what I would like to caution my people about. We are going to get alienated. We are getting alienated. We are actually getting secluded. And all these other, we might actually end up having another, you know, all the other regions. You remember what was happening in 2007? I was active, I was a voter, I was a mature woman, and I could understand what went on. And we had this popular or unpopular thing that we called 41 against 1. If we are not careful, the people of Mulima, and here I'm talking specifically about the people of Central Kenya, we might actually again be pushed
out of the national conversation, where we are going to have our conversation as the Mulima people, while the rest of the country is talking about national development and Are you issues like suggesting those. that the sentiments we are getting are a bit off, that there should be general support for the impeachment from that region? I think I'll say this, and this is for a fact. We elected very incredible. Look at what the kind of members of parliament and senators that come from other regions, and look at the members of parliament that we have from our region. Our people were the first members of parliament who went to vote for the finance bill. And then when the president called them and said that he has withdrawn the bill, they were the first people who went there clapping. I cannot understand our members of parliament. Now, our members of parliament from Mulima, they are the people who are number one, including my member of parliament for Madeira, to go and append his signature, including my county MP, Honorable Mukami, who appended a signature, and 2 days later, he has come to the ground and told the people, sikuwa najua kenye nilikuwa nafanya. We have a problem, people. We need to wake up. And let me just to say something about this form that you've been showing our viewers. There's a question I'm asking myself, and I would like the lawyers in the House to answer us. What should come first? Is it the public participation or the appending of the signature? Because we need to get things right now. Because you go append a signature, you take a motion to Parliament, and then come back to the people. When we were doing the BBI under Honorable Uhuru, His Excellency Uhuru Kenyatta, we started by public participation, then we went to Parliament, and then we ended up in the courts. Okay. So this, I would like some clarification from the lawyers. I will come back to that. Bwana Kimani, what are your sentiments about the political ramifications of this impeachment process, especially for the Mountain region? It's very bad of people who keep saying that we have a member of parliament that hawatoshi in a way, because it is very diminutive to us as a region. It's good to remind my sister here that we have equally capable member of parliament. What is happening in Mount Kenya is very simple. As it has been alluded, we gave UDA 47% of the votes, and by so doing, we could comfortably claim that we are the reason we have UDA government in power. And again, nearly 90% of members of parliament from Mount Kenya are from UDA. If you don't support the government of the day, which you formed as a member of parliament, then what is your role as a member of UDA? So the member of parliament from our region has to support the finance bill because it is a finance bill from the same government they come from. The members of parliament from our region have to support the government they formed. And the reason you find them taking the same, even in signing the motion to impeach the deputy president, it is, let's be honest with ourselves, that the deputy president and the members elected from a region don't meet eye to eye. We have seen people aligned to him calling those who don't support him Tokonia. Tokonia, for those who don't understand, you can never call an elected leader a more diminutive term. In the times of Mzungu and Mau era, there were snitches, those who could go telling on the Mau. So what the Mzungu used to do was to put them in a bag, a gunia. Then they would do the holes at the eyes, so that those you've come to snitch on cannot know you are the one doing it. Okay. Now, when you call elected members Tokonia, you're giving them the most diminutive term. When you call them... There's a concern she raised, and that is on the fact that they keep changing their views or their stand. And even on this, there are a few members... I too have an issue with anybody who goes... And I'll take it back to last year when, after the Finance Act of 2023 was passed, and they went back and said we had not read it, they were MPs from that direction. A few, though. I too have an issue with anybody who appends a signature, rightly doing so, then you go back to the people to say you didn't know what you're doing. I think somebody who does that is not honorable. Okay. Because you should stand by your decision. If you felt that the deputy president must be impeached, you appended your signature,
stop coming telling us that you changed your mind. You are not drunk when you are doing it. Okay. But by and large, as I've said many times, whoever pushes this motion must be very careful. You asked about the political ramifications. Because if Gachagua survives this and he passes through the fire and comes out, I can tell you he's going to lock the mountain. Take that to the bank. Okay. And if he does that, then the president must ask himself, he locks the mountain to bring it back or to take it away from him. And if he does it, then the question is, how is UDA going to survive without 47% of the vote it already had? And mark you, there is Raila Odinga by the lines. What I like about Raila Odinga is his political experience. You see the way he's quiet right now, because he knows he's the biggest beneficiary of this process. Raila Odinga knows that the more they push Gachagua, he will be at the end receiving Gachagua if at all Gachagua survives. And two things will happen. If they're not careful, Gachagua will have the last laugh, or Gachagua will have the Samsonic moment. Samsonic moment, if they impeach him, he may not be able to vibe, but he'll go down with the whole house. The last laugh, because if he remains a deputy president, though maligned and sidelined, he will have the last laugh because he will lock the entire Mount Kenya and he will sell it to whoever he wishes. Wow. Interesting sentiments here. And I'll be back to get more sentiments from the other panelists. Let's get another update this time round here in the city. We have Elizabeth Mutuku, my colleague at the Bomas of Kenya. I think that's a venue for the public participation here in Nairobi. Good morning, Elizabeth. Bring us up to speed with what's happening where you are. Very good morning, Indemuli, all the way from the Bomas of Kenya, where public participation for the Nairobi and the 17 constituencies of Nairobi County, the residents are participating on the public participation, or rather on the impeachment motion of Deputy President Rigathi Gachagua. We've been here from 8 a.m. when the doors were opened, and from the gates, security has been heightened in this space from the gates, and there is thorough checkup from the cars and even the residents and Kenyans who are streaming here in Bomas of Kenya, where this exercise will be taking place for the next close to 11 hours from now. And the interesting thing which I've noted from this space is that Kenyans and large numbers of Kenyans are streaming in despite of the security. And remember, when you're getting to the auditorium where the public will be taking place, you're not allowed to go in with your bag, with goods, with a lot of items, and water specifically is not allowed. In the event you need to take medication, you are allowed to have your bottle labeled from the auditorium door, and you leave it there, and the moment you will be required, or rather you will be requiring your medication, that is when you will be allowed in the social hall, or rather you will be allowed back to take your medication. One of the which I've noted in there is that they have the forms where Kenyans will be registering themselves, and they are seated as per constituencies. That is the 17 constituencies. If you're from if you're from Langata, if you're from Embakasi South, you're seated in different spaces, and therefore you will be called. Remember, this participation will be going on orally, and also you can fill forms. I have seen forms in English language, well, Swahili, with all 11 charges, and you're able to put your name and also say why, the reasons why you feel the deputy should remain or even should go home, whether you agree with the charges, among other key issues which have inside there. But then I would like also to hear Kenyans, because they are here with me. They would be telling me why they are here and why they think this process is so important. Good morning. How are you? Ambassador, you've been here since morning. I saw you. Why do you think Kenya, you've seen a large number of Kenyans, and I'm left wondering, why is this process so important to them, unlike any other process?
Thank you. This is a very important process to the Kenyans because remember they are the people who woke up early to go and vote. These are the people who have been expecting and anticipating service delivery from government. So it is their responsibility to be able to have a say in the government of the day's running matters. And they have an opportunity today to be able to give their view and also to give a word, their voice as pertains to what's happening in the country. Right now, you know, many Kenyans have been anticipating services, water, education, agriculture, energy. And when this is not happening, Kenyans ask themselves, so in the country, and is politics really a priority? Is this what is happening a priority right now? Are the problems that Kenyans are going through a priority, or politics is a priority? So that's why Kenyans want to give their voice, and we are very eager to hear what they will say. On the ground there, I've engaged with a few, and the few are saying, I think, Madam President, what we want water learning in our taps. We want to know if our children will be able to access to secondary in January efficiently. They want to know more about the Adani issue around it, corruption in the country, what's happening. So Kenyans are very eager. Look, I think they are wrong cues. This tells you how beautiful country and how Kenyans are committed to their great nation. So I think what's happening today, we want to ask ourselves, 2 years down the line, we went into an election and we did elections. I don't want to implement what's happening today, but I want to say that considering the budgets that we spend, the money that we spend to do action, and the time that we spend, that only tells you that we shouldn't, like 2 years, 3 years again, be thinking of another election in Kenya. There has been a question of public participation, and especially when Kenya views whether they are considered fully and they are incorporated. Do you think this will happen after today's process? No, unfortunately, you remember the finance bill. We went through participation. We are some of the people who gave our submissions, and many Kenyans gave their submissions about the finance bill, both 2023 and 2024 finance bill. I'm talking about public participation. Yes, it is a constitutional provision, but what happened? Most of the times, the Kenyan voice is ignored. I hope that this time the Kenyan voice will be, tafadhali, Parliament, I'm speaking to you, that this time you have to include and you have to acknowledge that Kenyans have woken up early. Look at them in big numbers. How then can you go ahead and ignore all these big numbers? How then can you go and ignore all these voices? Remember that this is their country. And we feel so bad when Kenyans participate like in a finance bill process and then it's quashed away. The public participation, I think it is kept under the shelf, gathering dust there and not really considered in the ultimate result of the process. So this one, tafadhali, Kenyans are speaking today, and we expect that the Parliament will salute today what Kenyans will come along with. And I think Kenyans are tired of games, political games in the country, political competition, and we are telling ourselves that we can come together as a nation. Because you know what happens is that when political temperatures are high, as today, then the public service delivery is compromised. Right now, nobody's thinking about our roads, our water, our SHIV. Right now, we have 9,000 patients because of dialysis. They need to be taken care of. We need to streamline the social health insurance fund right now. Who is thinking about this? But we are all thinking about how many votes will I get from this region? How many votes will I get from that region? I think that must come to an end in the country. We must be a country that is focused on sustainable development, especially right now when our economy is low, the cost of living is very high, cost of energy is very high. Please, government and everybody who is tasked with the responsibility of public service, is a high time that we ensure that we focus on the right things of the country. Otherwise, wananchi are giving their views today. We only wish and we only ask the agencies of government, especially the National Assembly, that today's public participation, look at these people, they have left their jobs. They have left their offices, they have left their families, they have left their workplaces, they are here. And then whatever voice they are going to give in the country is ignored. This shouldn't happen, tafadhali. Also, there is the question of political mobilization to the people we are seeing today. Do you think it's all about members of parliament and other leaders mobilizing, or from whatever you've seen, do you think it's voluntarily all mobilization? Good. One, I think what we have been hearing, even in social media space, is that Kenyans have
really been up on this one. I think for the first time, Kenyans are feeling things are going wrong. And as much as we have mobilization out there, Kenyans are really mobilizing themselves because they see their country is headed the wrong direction. Remember, we had 207 to 08 political, post-election violence. Recently, we still had chaos in this country pertaining to, you remember the Gen Zs were on the streets, yeah? So Kenyans, for the first time, I think this is the time that we are a respectable democracy because they are participating fully in the process. And Katiba ya Jamhuri ya Kenya has given Kenyans express authority and mandate that we call the power of self-governance. So that's why they are here. I think it's their own volition to be able to participate in this process. All we ask again, can their voices be heard? Thank you so much, Ambassador Esther Waringa, for speaking to us. Habari gani, uko namna gani? Asante sana kuamua kuzungumza nasi. Lakini nitakuuliza, ni nini English, all right. Why are you here? Why do you think this process is so important to you today? Thank you very much. This process is very important because it is now subjecting us to public opinion. We have come here just to give out our opinion in regard to what is happening in the political situation in the country. From where you are seated, do you feel this is the right time we are going through this political turmoil? It is not the right time. Actually, this time we should be doing more developments. What we should be doing here is the participation. Especially another road can be upgraded. But here we have come only for the political situation, just to see if at all maybe somebody is wrong, somebody maybe something. There is nothing which has been done wrong, but it is just political gimmick. Yes. Thank you so much for speaking to me. Ningependa kuzungumza na kijana mmoja. Adds to this. Habari yako, unaitwa nani? Mimi naitwa Actelic Twist. Mimi ni mwanafunzi katika university na nafanya law. So ni lazima kudia hii process kwa sababu it's a very critical process. Na mimi nataka kuambia wananchi wa Kenya wasidanganywe na bwana kwa sababu ni mzuri kwa lakini instead economy at kwa meza yeye anafuka deputy. We do apologize for that lack of signal from Bomas of Kenya. We'll be going back there shortly to get more details from there. Bomas of Kenya, that's the venue in Nairobi for the collection of public views on this matter of the impeachment of the Deputy President. Let's now take a break. You're still watching Morning Cafe. We'll be back for more. Hey there friends, welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm
which one we showcase with other dyslexic youths and autism, how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. The Grind, where business meets brilliance. It's not just about the ideas. I was working as a shampoo boy. I used to wash clients' hair on the sink. It's about making them happen. From big wins. In primary school, when we would be asked what people want to be, I was categorical that I want to be a nurse. To hard lessons. The consoles change, the gaming equipment keep changing. We cover it all. Tune in to The Grind, where every episode is packed with insights. The person who is serving customers, always be a customer-centric. Strategies. When you pay attention to detail, you get luxury items. And stories to fuel your ambition. Don't just dream it, grind it. Mondays at 7:30 p.m. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwe watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30. Right, ladies and gentlemen, a very good morning to you. It is 8 minutes past the top of the hour. It's been an hour and 8 minutes since the public participation across the 47 centers in the public participation countrywide began. And we're asking you, first of all, are you watching us from home? Are you planning to go to any of those centers? And the big question for you, do you support the impeachment motion against Deputy President Rigathi Gachagua? There's so many views that you're telling us. First of all, sample a few of them. In studio, you have legal minds, you have politicians as well as political analysts. You also have the Gen Z, the young people, just to tell us what they think. So to summarize this feedback, Patrick Musembi says no. Dennis K. Sang says yes. This shows you there's a variety of feedback. Kai Gongish Piu says the message should be very clear to MPs. It is not about Mount Kenya East or that Mrima nonsense. If anyone has to go, is the president and his deputy president. If not, let both of them remain until 2027. Waende wote nyumbani. And we do have Chichi Josephine, who is here. Earlier on, we were linking with Chichi Josephine. The room was very, very empty. Okay, there were about 2 of the residents there who were streaming in. Chichi, I can see about 3 people behind you. I can believe the others who are also streaming into this particular social hall. Tell us, so far, how has this process been? Do people around here, do they understand this grounds? Well, Stanley, initially as I was coming on air right from the ASK showground, there were actually no people who were streaming in. But currently, if my camera person would give you an overview of what in here is that we have seen some
was streaming into this very hall to give their views in regards to Deputy President Gachagua, a proposed impeachment, of course. But understand there is an issue that has just initially had been told, or rather Nakurans had been updated that this particular event was to take place at the Red Cross Hall, but now they had a change of plan where it had to take place here at the AS. And of course, this is an issue that had a lot of reactions from residents in Nakuru County. But allow me just get to hear from them, because they are saying this is the agenda for them not to come and bring their views in regards to the President Rigathi Gachagua. Labda nizungumze na wewe, nilikuona ukiwa na kimo wameweza kubadilisha, wameweza kutajia na sasa wakaleta maeneo haya. Labda shida kubwa ni gani? Kwa sababu mambo haya ni kama yanafanyika kisiasa na kama kuna mambo, kwa sababu sisi tulielezwa na vyombo vya habari siku ya jana na juzi tukaambia kwamba katika wa Red Cross kutafanyika nafasi mtu atoe kwa moja. Fika mahali pale tumeenda kukuta ya kwamba mambo imegeuka, tumekuta wameka tu vibandiko tudogo na kuelekeza watu ati wakuja katika ukumbi wa showground, ambao mimi kwa upande yangu, kwa maoni yangu, na kwamba ni kama kuna jambo fiche, wakiwa na matumaini, wakiwa na lengo ya kwamba hapa ni maeneo ya Gachagua, lao ikiwa ni kama kuweza kumhujumu bwana deputy wetu Rigathi Gachagua. So nasema hapo hapana usawa wowote ambao mambo ambao wanafanya. Sisi kama wakaaji wa Nakuru tumesikia tukiwa na ghadhabu mingi sana, na tukaona ya kwamba wanatutumia vibaya kwa wetu. Walituambia tutafika pale mwendo wa saa 2 watakuwa wameanza, lakini tumefika mwendo zaidi ya saa 3, ndio hata saa hizi watu kama 10 ndio wamemanage kutoa maoni yao. Ningesema kwamba hapo kuna jambo fiche. Alafu ukiangalia vibandiko ambazo wameweka za kuonesha watu mwelekeo, ni tu vitu tudogo, hata mtu mwenye ambao ana shida ya macho hawezi akaweza kutazama. Kwa hivyo nasema kuna mambo ambayo yamefichikana katika hii yote process mzima, na ningesema kwamba hatuna imani nao, kwa sababu imani yetu haiko, sababu tumekuwa tukiona ile serikali ya kudanganya, nitatenga tutafanya. So pia tunaona kama tu hapa maeneo haya ni kama ni fiche tu bado, kwa sababu nikijaribu kuongea na wasimamizi wananiambia tutatangaza zaidi, tutatumia vyombo vya habari, lakini muda umetupa kisogo. Kwa hivyo jambo la mwisho ni ongetoe maoni yangu ni kusema sina imani kuna kwamba maoni yetu ambayo yanatolewa ni haki, kwa sababu huenda ikawa pana jambo fiche. Kuna mali pengine maybe wamefanya mkakati yao 1 2 3, alafu turnout yao tukuje kuona ya kwamba vile tumetoa maoni yetu si venye imetendeka. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba washikadau wote popote walipo, naomba pia ya kwamba mweze kuangalia jambo hili kwa mambo study, isiwe ni kuna jambo fiche. Na shukrani sana. Kauli yako kwa ufupi kuhusiana na matangazo ambayo labda mnaeleza kufanyiwa, mkaambiwa kwamba sasa si kwenye ukumbi wa Red Cross na sasa ni hapa. Je, ilikukalia vipi kama mkazi? Asante sana. Kwa majina naitwa Edward Kamau Kailo, ambaye ni mkaaji wa Batiki ya Maina Ward, na mimi ningependa kutoa maoni yangu kusema ya kwamba tumeghadhabika sana, tumevunjika moyo sana, kwa sababu pale mwanzo tulitangazia katika vyombo za habari, katika redio, tukaambiwa ya kwamba tunaenda kutoa maoni yetu pale Red Cross. Baada ya sisi kufika pale, tumekuta ya kwamba wamegeuza na hawajajulisha sisi tunakuja hapa showground. Sisi wenyewe tumefanya utafiti wetu na tumejua ya kwamba kuna kitu ambao hakiendi vizuri, ni kama ukora fulani inafanyika, ni kama wanafungia watu wasikuje kutoa maoni yao. Mimi ningependa kusema kama mkaaji wa Nakuru, the whole process here impeachment of Deputy Gachagua, hii tunaona ni ukora na ni njama fulani ya watu fulani kuja kutoa Deputy President of the Republic of Kenya. Sisi tunasema ya kwamba tulikuwa hapa na tulikuwa tunaamini na tutangazia watu wa Bahati constituency na tukaambia watu mpaka wa Maina Ward waende watoe maoni yao pale Red Cross. Kufika pale hata kujulishwa ya kwamba tunakuja hapa showground, hakuna mtu wa kutuelezea. Tunasema the whole process si haki na si sawa, ni kwa sababu hatutungejulishwa mapema kupitia vyombo vya habari katika televisheni, watu wa Nakuru wajue tunakuja kutoa hapa maoni hapa showground. Asante sana. Kwa ufupi sana nieleze kubadilishwa kwa venue inakukalia vipi kwako? Hiyo ni coup against the will of the people. Kwa sababu hii kitu ilikuwa ifanyike pale, kwa sababu wanajua wananchi hawataki hii maneno, wanataka kutoa Gachagua kinjia ya kimabafu. Ndio maana wamebadilisha pale, wakaleta huko kisiri, ndio hii mambo yao wafanye ile uchafu yenye wamekuwa wakifanya ili watoe Gachagua. Lakini tunasema hivi kama kuna ule mtu mwenye intakana tolewe ni Ruto, sio Gachagua.
Shukrani sana kwa kauli zako. Labda kwa ajili ya wakati niruhusu nikuja kwako baadaye, lakini kwa sasa mniruhusu nitamatishe. Therefore, Stan, remember those are sentiments of locals in this particular county, of course, who had turned out, or rather have turned out to give their views in regards to the impeachment of the Deputy President Rigathi Gachagua. And like I have told you, is that there is an issue that has just arisen, and of course they say there was a change of plans. I remember yesterday they were told that they would give their views from the Red Cross Hall, and currently and later they were told that there was a change of plan because that very venue was somehow occupied, and so they had to come to the ASK showground. And this is an issue that they say they really do not understand the plan behind that, and so it has really elicited a lot of reactions amongst them. And this is an issue that I will be, of course, talking to them further to get to know what is their idea. But of course, that is the current situation here. We have had so many people, rather a few people coming in and streaming in just to give their views in regards to this motion. Remember, Stan, I will be here keeping in tabs, or rather keeping an eye on this, and I will definitely come on air and give our viewers, or rather let our viewers know what will be happening at the ASK showground in views on the impeachment of the Deputy President Rigathi Gachagua. Over to you, Stanley. My name is Chichi Josephine. Right, thank you for that, Chichi Josephine. Brilliant conceal. So far, an hour later, at least a number of people streaming in, as she says. Initially, they knew they're going to a Red Cross social hall, but then it had been changed to LSK showground. Now, for the young people here, early on, I mean, you're telling me that the number of Gen Z you're expecting to see in these social halls, it's an hour and 16 minutes later so far. We have until about 5 p.m. I don't know your sentiments on that. But then, Vitalis, the preparations on this, because when a motion is passed, and it was passed on Tuesday, we do have a timeline of about 7 days. So that's, the timeline could have elapsed next week on Tuesday. But then one would argue that Parliament and National Assembly are playing around with their diaries, so they had to slot in the public participation today and then concluding till tomorrow, as we do know here. What are your thoughts on the preparations when you hear some of these people say the last minute kind of change of venues? He says that, one of the people here saying that maandishi pale hayaonekani vizuri. Wanja was earlier saying that this particular templates could have been translated not only in English and Swahili, but also even in different languages. What are your thoughts on the preparations for this day? My opinion is that I think they are rushing because even you can see our media that was in, is it Moranga? Mm-hmm. And one of the citizens there could not even have a chance to speak in their own mother tongue. And definitely the parliament is rushing this process. Actually, for me, I think it's extremely unpleasant to the government to conduct a public participation on the impeachment of Gachagua, who is the deputy president, but they cannot conduct a public participation for the Adani deal, the sellout of our airport. That is extremely quite interesting. Then I want just to respond to my brother there. I didn't capture your name well. Kimani, right? Yeah. Kimani mentioned that now that the members of parliament were elected under the UDA, they must support the government. Does it mean that even if the government is doing the wrong thing, should these members of parliament support these guys? That is extremely wrong. It's extremely wrong. The members of parliament should be independent and have their independent mindset. Then I want to talk about the conflict management around the president and the deputy president. Right. It's quite unfortunate that these two could not sit down and solve this problem, but it went viral. Even we have heard about the banging of the tables. We don't know if that is true. We have heard about somebody demanding a certain amount of money. It's quite unfortunate that this thing is trickling down to the common mwananchi. Then I think the leadership crisis in this country should be solved. Another thing is about our speakers. Right. We had Boshele in his hometown talking about that he's going to handle Rigathi Gachagua one-on-one. You know, this is somebody who should be at neutral, not saying his verdict, but being at a neutral place to hear what are the views of members of parliament. Right. Then another thing I want this pair, as the Gen Z, we are not interested in what is happening currently.
We want this, they came together, we want them also to go together. And speaking of being not interested, you raise a bit of, even the idea, something that Kimani was raising earlier. Darren, the Gen Z uprising really was about being leaderless, being partyless, really. When you take a look at the future of the politics in the country, do you see the young people borrowing some of these behaviors, or it's going to be a whole shift? Because as he says, young people don't really care about some of this bits of politics and the political parties, really. Okay, what I can respond on that is, as Gen Zs came to play, one of the things we were pushing is accountability. And with this, we need to follow what Mahatma Gandhi said, that whatever is right, and whatever is wrong, regardless of who is doing it. On the basis of that, as the young people of this country, we need to make bold at every point to tell whoever that is wrong, that he is wrong or she is wrong. And whoever is right, that he is right or she is right. To make sure that this country moves from where we are now to where we want to be. And when you look at this impeachment process, the way you said there are mistakes here and there. The process is being taken as fast as Kenyans could not expect it. You know, according to me, is that they want Kenyans to be busy because there are things pending there at the parliament. Look at the bill that deals with the agricultural processing bill, registration bill, you see? That is a very dangerous bill at Parliament, and nobody's talking about it. We are talking about Gachagua impeachment. So for you, it's look a decoy. Yes. Okay. Look at the funding model for the universities. Look at the airport, the scandals. Right. Look at the shift. It was just rolled on fast, allocated 104 billion, but without clear structures. So if Gachagua was indeed against it, and now they want to throw him away, even if you are the one seeing people running away with billions of Kenyans, what will you do? An interesting question. Matthew, we have had public participations in the country now and then, and the most recent was during the finance bill. And the hue and cry was our voices were not heard. What do you expect for today? Whether or not Kenyans are going to be participating in this, those who have gone to bomb us, in all the social halls that we have seen, whether or not they're going to be ticking these boxes aside of the 11 grounds emotively, through emotions, or they've actually read and understand. Do you think at the end of the day, when we're going to be having a tally and saying this number of Kenyans said yes, this number of Kenyans said no, do you think the voices of Kenyans is going to be heard and actually itakuwa imetiliwa maanani vizuri? What I actually know with this government is that whatever they want, they will get it. Masha, Mike. Oh, sorry. So what I know about this government is that whatever they want, they will eventually get it, whether we like it or not. So no matter, regardless of what the people are going to do with what they are calling public participation, if the government wants this thing to go go like the way they want it, even if you tick there, they will still give you their tallies, actually, because they already have the decision that they have made. Okay. And I will still go back to what my brother has just insisted now. Right. Is that when we talk about public participation, this is something that could be done even earlier. Yeah, before we move into the signatories into the parliament. Yeah, but what they're trying to do is just try to blindfold us with whatever they are calling that we are giving you a chance to do the public participation, but in real sense, this is all about just trying to kuepa ile mkono wa sheria, because they will be told you never did public participation and all those things. And in line with that, I will still insist on what Vitalis said, because Coach too said the same thing, that if deputy president is in the government and yet is saying that some of the project like Adani deal and all those things he doesn't know, if that is the main reason on why you want now to impeach him, okay. Do you want to tell me that even if you are in the government, you should now accept everything,
even if it's a lie, that you just want to say that you know exactly that is happening in this government. Now, sasa hiyo ndio issue, and that's what I can just say. We are not in line with that. Right. As Gen Z, we are tribeless. At the same time, we are just focusing on what is benefiting a young man. Most definitely. Quite, you represent young people who out here also, as you say, and openly say, that ume support Rigathi atolewe. On Tuesday, we're going to be having him on the National Assembly akijitetea for about 2 hours. But before utupatie maoni yako, let's cross over to Nyeri, where, where Mike Kagongo is supposed to be. Mike in Nyeri is one of those very hotly contested, and the kind of constituencies in this particular place. Deputy President Rigathi Gachagua comes from Nyeri County, from Mathira constituency specifically. Mike Kagongo, tell us where you are exactly. What are people saying there? Can see hundreds of people around you. Thank you so much, Stanley Nyoringeten. Indeed, we are coming to you live from Nyeri County, and to be specific, here in Nyeri town constituency, where residents have already arrived here very early in the morning. But a few minutes ago, there have been some chaos concerning the papers that will be used to sign on whether you are in support of this motion to oust Deputy President Rigathi Gachagua or not. That they have arrived yet about. They just arrived a few minutes ago, and residents here had there were chaotic scenes here, asking where the papers were and why they will be allowed to sign, and they won't know whether the papers they signed came from this constituency or this county. At where we are now is Nyeri County Cultural Hall at a place called, in Nyeri town. And just to let you know is that the residents here have been asking questions regarding to these papers they are going to sign, and they wanted to make sure that this paper, what they sign, is what will be presented back in Parliament. They've been asking questions about when they sign, is it necessary, is it possible to know whether the paper, if they signed 10 papers from Nyeri, is it possible to understand that 10 papers were presented in the Parliament from Nyeri County? And that is why I have about 2 or 3 residents here in Nyeri County to explain to us. Tuambie jina lako na tuambie ni kwa nini labda watu wamekuwa na propushani hapa kule, mmekuwa mkitaka kujua nini na labda ni yepi ambayo mmefahamishwa hadi kufikia sasa. Kwa majina ni Bernard Maina Mushemi, mimi ni mkaaji wa hapa Nyeri kutoka Mathira. Today what has happened, tumepewa karatasi either kwa kuunga mkono ama kupinga, na yetu ni kupinga, na mahali kumetoka tashwishi ni kwamba tunataka yenye tumekataa, juu hatutaki kiongozi wetu atoke leo. Yenye tumeamua hapa tuwe na uhakika ni wangapi wamekubali na ni wangapi wamekataa. Kwa sababu gani? Wale viongozi wenye tulichagua tayari wanafanya uamuzi wao kwa mbunge. So sisi kama wananchi tunajua they are not for us. Na sisi hatuwezi acha kiongozi wetu. Huyu kiongozi ni sisi tulichagua, ni sisi tulimpea kula. Sisi ndio tunajua mwenye anatuwakilisha. Rigathi Gachagua has been here. Kuna mambo yenye wanasema sijui anafanya nini Ukambira. We don't choose where we are born. Hata mimi ni Mkikuyu na sikuamua niwe Mkikuyu. So hatuwezi sema kiongozi wetu akona makosa. Kama akona makosa, sisi ndio tuliwachagua. Tunastahili tupeane uamuzi wetu na tujulie hapa. Kwa sababu wale wabunge wenye tulipea kazi kwa sasa wametusaliti. Wanasema maoni yao. So what we want here today, we want if we are against all 4, ijulikane hapa. Kwa nini? Ili wakati wanapeleka bunge, uamuzi wetu tutakuwa tumeijulia wapi? Hapa. Hiyo ndio maamuzi yetu. Kumekuwa na tetesi kwamba hamtawaruhusu wale wabunge kufika hapa. Ni kwa nini? Si mwaruhusu wakuje watoe maoni yao vile vile wawaelekeze. Sisi ni watu wa amani, na kwa uhakika kama wangekuwa wanatuwakilisha, wangekuwa hapa. Kwa sababu sisi ndio tumewapea nini? Nguvu. Hatuna shida nao. What we want to demonstrate today is that sisi ndio tunawapea viongozi nguvu ya kupeleka vyenye tumeamua kwa mbunge. Lakini kwa sasa hata inaonekana hawezi kuja, wanawakilisha nani?
So ours is very simple. That what we decide today here, it should be known here. Ili hata wakienda bunge, kama watapeana maoni tofauti, tutakuwa na haja ama na hoja ya kusema ukweli, hii haikuwa uamuzi wetu. Kwa ufupi, mnataka karatasi ambazo mmesaini leo zihesabiwe kutoka hapa. It's very simple. Na wanasema wako na takirishi ya kuhakikisha. Kwani ni rocket science kujua watu 100 ndio wamesema Rigathi ambaki. Watu 3 ndio wamepinga atoke. Kwani hiyo ni rocket science? So it's very simple. Asante, asante. Hebu tuambie, umekubaliana na matakwa ambayo wale ambao ni wabunge wanakataa ama wanataka kuondolewa kwa Deputy President Rigathi Gachagua ambaye ameandikwa hapa kwenye karatasi hii? Mimi sijakubalia hata kidogo. Maana wabunge 301 si wenye walivote. Wale walivote ni milioni karibu milioni 7.2. Na kama mimi mwenyewe nilivote, sikuwa ati nikivote Ruto peke yake. Nilivote ikuwa Rigathi Gachagua Anderu. Kwa hivyo hawezo wakaenda waniondolee ballot ile nilivote Rigathi ama Ruto. Wanitolee ili waiteganishe. Kama yake iko nyingi, isemekana hii ni ya Rigathi imekuwa kidogo. Hiyo sio hakika. Hiyo ni kunyanyaza Wajiko. Na hii yote anafanya ni juu sisi ni masikini na tuko ground. Saa hii tunajua ametoa pesa nyingi. Hata saa hii inapeaniwa hapa ACK ili wahonge Wajiko. Lakini kwa ufupi mwisho tukimalizia, wapo wabunge ambao wamebadilisha yale maoni yao kwamba sasa waliweka saini pale bungeni, lakini umesikiza ground, hawatakuwa na vote against Rigathi Gachagua pale bungeni. Unasemaje? Hata wakirudi, wakati ulichukua kisu kaeka ng'ombe kwa shingo, already ilarua. Ni sawa. Na umemwaga ile damu yenyewe walimwaga ya kuenda ati kusema wamevote yes, wakachagua waende nyumbani, makosa already wameshafanya. Kwa hivyo hapa hakuna kusema sorry, na hakuna haja ya kufanya makosa ukuje uanze kusema ati sorry. Hiyo sorry hatujui. Kama wanajua watuletee watu wale wako huko village waenda na hiyo vote wachukulie wapi huko. Hiyo ndio tungesema. Lakini hapa hakuna. Ile ingine ya pili, hii kitu sio original. Hii ni photocopy. Tunajuanje photocopy? Ile iko walitoa photocopy gapi? Juu saa hii Maina Duncan yako pandi ya ACK. Tunajua ni gapi anajazia watu huko na pesa. Serikali yenyewe iko na machinery ya kufanya kazi. Bwana ikae. Ile ingine nataka kuhakikishia Rais Ruto ni mambo mawili. Awache kutaganywa na vijana. Na kwetu Kikuyu tunasemaga tuondolee mchene na si kudhurumu, tuondolee mchene ya mwana mke ama moha. Kwa hivyo namuomba Rais aondolewe mchene, aambia watu aondolee mchene. Ya ile ingine ni ingine ambayo ni muhimu. Hii ndio muhimu sana. Kama unataka unaweza kuwa na laana. Na laana tunasemanga kwa barabara unapata bariki na unapata laana. Juu ya nini? Ya hilo naenda kufanyia mtu uji. Tunamuomba achunge sana asije akapeleka laana kwa boma yake Rais. Juu sisi wenyewe tulijitoleza, alafu tukaambiwa mambo ya 207 vile kulikuwa, sisi hatukusikiza. Hiyo mambo yote tuliwacha. Kwa hivyo tunamuomba akae chini. Anasema ni Mkristo na anaongeleshwa na Wakristo na mabishop. Aite Bwana Rigathi, na kama hatakubali atuambie tuende tuunganishe sisi maskini. Ndio tukoe, awache mkutano ya matajiri, tufanye mkutano wa maskini. Shukran za dhati. Stanley Nyarengeta, those are sentiments of Nyeri County residents here, and all they want is transparency. These papers here, they allege that they are not original, they were photocopied, and they want whatever they write or sign here be counted for once it reaches Parliament later in the evening from Nyeri County. My name is Mike Kagwango. Back to your studio. Right, thank you, Mike Kagwango. Some interesting bits coming out of that particular area. This resident saying that these papers are not original. How many papers can you print, and so on and so forth, and we'll be just getting to understand all these legal ramifications as well as the political ramifications, as well as from the young people. What do they understand in this bit? And Coach, I was on you just briefly. On Tuesday,
Deputy President will have a chance to say out his thoughts. He has been given 2 hours. As a young person who seemingly doesn't want, rather you say that he should exit, do you think these 2 hours are enough for, I mean, you'd really want to listen on his part? We've listened to the members of parliament. Yes, we've listened to him, but they're not in front of these MPs. Do you think these 2 hours are enough? Okay, concerning Deputy President appearing on Tuesday to defend himself concerning the 11 issues raised concerning his impeachment. One, I think, to somehow concerning the 11, they may look less, but somehow more also. But we all know that the Deputy President has been advised differently. Others saying that he should send his lawyers to appear on his behalf. Others are saying he should appear at personal level. What do you think? At my personal level, I know if he appears at personal level, one, what we know is that we have seen a number of impeachment that has happened in Kenya. One, what happened with Kawira Mwangaza, what has happened with a number of individuals who have appeared in the Senate for governors, and the former agriculture minister, ule jamaa alitokea Linturi. Mafia nini kwa fertilizer, Linturi. What they were, how they appeared there, what they were showing us is crying. Wanakuja tulialia, naona. They are not defending the issues. Right. What so it will be more motive according to you? What I see is that the Deputy President somehow, he will come and defend some issues raised, but somehow what I look is that he will somehow look like a crying man. Okay. Yeah. All right. No, I have not concluded my points. Okay. And I first to comment on the guy from Moranga who wanted to speak on the local language, and you stopped him. I appreciate for that first, because you protected the rest of us from the 41 tribes. We don't hear the Kikuyu language. Okay, kindly continue without... we don't hear the Kikuyu language. Yeah. And the impeachment of the Deputy President is not only about the people of Mount Kenya. It's about the people of Kenya. Because the oath he taken in Kasarani, he took the oath of protecting the interests of all Kenyans, not the people of Mount Kenya. And today's impeachment, public participation, so it should cut across all Kenyans. Okay. And what I've seen from the clips that we are collecting from various public participation centers, on our side, for instance, TV47, we have only concentrated on one region. For instance, maybe we have heard from Mombasa. For now, it has happened since we So we've been in Mombasa as well as Nakuru as well. But Nakuru still fall under somehow part of Mount Kenya. We're still continuing with the coverage, Coach. Are you done with the, because I want to throw back to the politicians. Fine. Okay, thank you very much. Fred, as you hear different bits from the young generation here, just saying that, well, some of them are for the ouster of the Deputy President, some are against it. I don't know from the politician side, because for that particular 2 hours on Tuesday, it's going to be a hot potato. All right. Fred, we need to advise. Yes, and I'm coming to you, Wakili Kwanza, because there's what is happening countrywide. Thank you so much, Stanley, for getting us those views. There seems to be a misunderstanding on what exactly the process is about and the collection of the public participation and how the public participation outcome will be gauged. Yes. And I know that's what Wakili wants to talk about, because it would appear the understanding across some of these areas is that it's more or less a referendum or a voting process, so they want the forms to be counted. And I'm looking at this one, for example, it does not have a serial number. So kindly elaborate on this, Wakili Nyaribo. First and foremost, I just wanted to reply to my sister who mentioned that, what comes first, signature or the public participation. Obviously, the beginning should be people. The beginning of all these things, do you want us to impeach the president, the deputy president, should be from the people. In a normal referendum question, before you go into discussing what are the merits, demerits, what are the allegations of whatever, you first engage the people. Let the people decide whether they actually want. But now, we're asking a very serious question in Kenya. Kenya, in leadership especially, political leadership, law is neither here nor there. It is only cited when
I mean, before you cite the law, you actually look at who is asking the question and who is it affecting. So I think that we have abused the law so much that we do not even pay attention to the processes themselves. And that is why, in the current situation, to be honest, they are trying to go into the details of the Constitution on removal of the Deputy President under Article 150. But more than that, who is involved? Raila men are involved and the Ruto men are involved. So the law will now be adjusted and crafted in such a manner to appear like a public participation has happened. And I repeat, this public participation will be challenged in our courts because it is not proper. It is not, the notices were not even given properly. They were not, people were not given a chance. But then before I go, I want to advise on legal issues. I know Mount Kenya has legal jurists and they are very well informed, but I just want to speak to my brothers and sisters from the central Kenya, especially Mount Kenya. Look, don't fall into the trap. It is not all about Mount Kenya, necessarily. It is not all about Mount Kenya. You must be smart enough to disintegrate the issues now and know that the man you said, I don't know, in the morning, wake up and vote. You know, the ladies were singing for Moranga County Senator, a women rep. I mean, it is all about somebody playing your games. And the man called William Ruto I've always called him Lionel Messi. When he wants to score, he will score. So what can you do? At least try when he scores, you cry and say it was a penalty. He is scoring you again now. He scored you in 2022. He is now scoring you today. He has already boxed you into Mount Kenya. You have very intelligent human beings from this area. You must be able to snatch yourself from these traps and say, no, it's not even about Mount Kenya. Now I want to see the deputy president going to Nyamira and asking them, you guys, do you think I deserve to go? But he is limiting himself to Kiambu and Nyeri. You are already boxed. That's where the problem is. And I'll come to you for the politics. But on this issue of understanding how to gauge public participation and the outcome, Wakili Akiro, this whole issue about public participation, even in Parliament, many people have always said it is inconsequential. We come out to give our views, they're not taken into account. There appears to be a gap on one, collection of public views, what we call public participation, and the consequentiality of the same. Right now, people are even saying, count the number of forms we've actually handed in. Everyone wants whatever they say to have a probable and consequential outcome. Is it possible? Well, Fred, I think my first sentiment here, I mentioned something about public participation. And I said that, first of all, giving me a notice while in Parliament, after realizing that, there was a governor whose impeachment was reversed because public participation wasn't done properly. So let's stop from here. Let's go back to the people. And then your notices come a day. I think there is also another notice given here, change of venue, yesterday, for an event to take place today. And then you're giving 2 days. Today it is ending tomorrow 5th. And we're talking about a national outfit. Just like my senior is saying while advising my sisters and brothers, that let us own the deputy president so that the issues that are being raised here would also be verified by other regions. But that is just to divert into that. The essence of public participation has no proper legal decision as to the timelines. However, courts have always been holding the opinion that public participation should be sufficient, should be viewed in the public eye to be sufficient enough. And now, when you talk about which one should come first, I understand that the issue is taking place in the National Assembly and the Senate, Parliament. These are representatives of the people. And when my MP puts a signature there, he's essentially saying that this signature represents the views of Silas. And so he needs to get my views first. Then he goes and says the people of my constituency, for instance, if it is Homa Bay, the people of Homa Bay have sent me here to give their opinion that Gachagua should be impeached.
Okay. But if they do not do that, then that is what I agree with my senior here, Nyaribo, Councillor Nyaribo, that the whole process of public participation is flawed. For example, we're getting reports from Moranga that there are complaints that there's a vehicle that has been found carrying enough of these papers that have already been I was telling her. And I was telling her. How important are these documents, which are not even security documents, in such a process? You see, Fred, if in real life election, serialized ballots, we find them stuffed, pre-marked, and stuffed into those boxes, counted, and they hold the final result. Okay. What about this paper? Bernice. My opinion, or my take on this, public opinion, it stems on Article 1 of the Constitution on sovereignty of the people. The people are able to express their opinion or their views on something through public participation. However, when you give people notice a day to, is everybody able to reschedule their work or their businesses for them to participate? So one, the notice should have been sufficient. Then secondly, I will think or propose that the purpose of this form was to ensure that someone is able to give their particulars, where they come from. In fact, they should even identify through their national identity card and then sign. For me to state that this form was actually signed by Bernice Karita, I should have gone, this form should be taken to the IEBC for them to actually note that this is the signature that Bernice holds. Isn't that like a referendum or a voting process? This is just public participation. It is public participation, but this is a matter of national importance. This is not just a small matter. And therefore, since Wetangula in his wisdom stated that this matter should be taken to public participation, then as Kenyan citizens, we should see that our opinions or expressions were actually put into consideration. Okay. And there are quite a number of people who never got a chance to talk. One of them is Hafith. But before I come to you, Nabiswa, you have something to say. Just hand him the microphone. The microphone is off. Kindly put it on. This is a national conversation involving a national leader in the office of the Deputy President. The Deputy President was not only voted by Kenya, he was voted across the country, particularly in Bungoma. Over 200,000 votes went to President William. Let me have that microphone. So, the national leader in the office of the Deputy President, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, they were voted across Kenya, particularly where I come from in Bungoma County. They got over 200,000 votes. So when the person holding the office of that nature speaks on a national platform that those people who supported this government, and he has been consistent about Murima, that when they have to harvest, then the other people to get the mabaki. What information is he telling those people? In a constituency where I come from, since independence, we've never even had a tarmac in that constituency. We also, the region I come from, they do farming. They do agriculture. There is sugarcane there. There is maize. There is rice. Now, the Deputy President, who has been consistent about majani chai and kahawa, which has been put in his docket. So this conversation, which is there, it's either to tame him, to tell him that you are a national leader, you are not only a Mount Kenya leader. And if at all he wants to become the kingpin of Mount Kenya, he has to do that without using the national platform. So this process has to be to involve all other regions. I would really love, yes. I would really love also to get the sentiments of other regions. Yesterday, and the feeling I know is that probably we've just focused too much on the Mount Kenya region, but I can assure you we have reporters across the country and we'll be getting reports from other areas as well. But Hafith, in terms of the political ramifications or consequences of this process, you've seen and heard the sentiments from the Mount Kenya region. You come from a different region. What is your feeling going forward? Thank you. I think before I take that question, there is one thing my good sister and the time raised. is running out very fast. Sorry? Yeah. There is one thing my sister raised, which is very important. I don't want to
make this matter a regional issue or maybe a tribal issue, because it's a national issue and we should converse at that stage. She ably said that her region, which is the Mount Kenya region, is the most discriminated, the most sidelined region. I think that statement is quite unfair to the rest of the regions. There are some regions in this republic that we don't even need to talk of because we already know. I wish my friends and families in Mount Kenya should at least travel the rest of the republic and see. There are some people who had never seen water in their life at a running tap. They don't even know what tap means. Electricity, hawana habari. So let's not take that direction because this is a national issue we're discussing. And we are not discussing Gachagua as an individual. He's my deputy president. He's deputy president from any corner of this republic. So my opinion or any other person's opinion should live at that stage, not him as an individual. So on the public participation issue and the political consequence it will have is that this country, we had known there are some certain trends of politics, which we definitely take regions for regions in numbers or maybe in other, considering other factors. I think this is just another politics because there is a factor that was not at play, that was just September 2022. That is Raila's story, was not at play. September 2022 when they are sworn in. Now that that story had come in, I'm sure it will now bring or it will elicit different political games. So maybe this could be one of it. But on public participation, sorry, to touch on it, I don't know the legal framework of public participation or what are the threshold. What can we call public participation? But on this one, I think this is just a shroud. How can you bring a county with 5 or 6 constituencies? I don't know if you have known the difference between Moyale, that is a constituency in Marsabit, and North or another constituency in Marsabit is 400 kilometers. And that's a center you want to put people from the other far end, 400 kilometers, to come to Marsabit, a center. I don't know what you mean. I don't know how the views of the rest of Kenyans, or even in the same region. Tuiru is not nearing. The understanding is that they're not going to count these papers anyway. Let's be clear, because it's not. It's not even counting. It's not even counting. Even just the views itself. I think it should be captured. It should be sufficient. Okay. Gabriela, the issue is that there are concerns that the way ODM and Kenya Kwanza have come together in Parliament, and that combination of the vote muscle, that for the very first time we're now able to impeach a person as high-ranking as a deputy president, that this same voting muscle could be misused or abused in Parliament going forward. Do you feel the same? I don't feel the same. Because I think this is Kenya Kwanza matter, and they should deal it as Kenya Kwanza internal matter. Saying that ODM MPs voting yes, yeah, it's their democratic right to vote yes. I have my MPs from Northern Kenya who have voted yes, but they usually vote yes without even reading these things. They don't know even what they are voting. They have never even spoken in Parliament. So bringing ODM in this matter is just another division, politics of division. About what is going on, I think President William Ruto should change his advisors because they are misleading this country. We are speaking different from what the ground is speaking. We are focusing on issues that is not helping common mwananchi. So I think it's high time President William Ruto to sit down, change his advisors, change his inner circle, and deal with issues affecting Kenyans. About Mount Kenya region, let's not say Mount Kenya, that we are speaking much about Mount Kenya. It's because Rigathi Gachagua has been accused of concentrating with Mount Kenya. That's why all conversation is rotating around Mount Kenya. About marginalization of Mount Kenya, we have different areas with different issues. So they know why they are saying they are marginalized.
So as for me, I think everyone has their priority. Okay. And it's high time we allow other Kenyans to say what they want to say. Okay, Yeah. thank you so much, Gabriela. Cynthia, your final comment on this, political consequences and the future of even public participation. You know, Fred, I think it's so interesting just watching what the regions are saying concerning this whole impeachment issue. And it's turning out chaotic. If I can look at those pictures, it's a bit turning out to be chaotic, and that's what we are used to as Kenyans. We are a nation of impunity. We like supporting impunity so much that even a process that would go so well has to turn out to be impunitive because that is who we are. Sadly, that is who we are. And about the Mount Kenya region, and this is not just to the Mount Kenya people. Kenyans, can we learn to be real? Yeah, we need to be real in everything that we do. Do not just support an agenda simply because someone has told you to support it and you think that if you do not support it, then this person will come for you. Even the MPs, there is a time they said the president has to ensure that their safety is at hand because they feel like they have betrayed their deputy president because he comes from their region. And so they feel like if at all he survives the impeachment motion, he is damn going to go for them. And that is what we are used to as Kenyans. Can we learn to be real? Real issues at hand. We have a lot of issues in this country that we need to handle. And the Mtuwetu syndrome is what is eating us. Mount Kenya, I bet Mount Kenya right now, most of it, and that's why Gachagua had to make it a Mount Kenya issue so that the people from Mount Kenya will feel like our son has been targeted in this whole thing. And therefore we are going to lose our supremacy as the Mount Kenya region. But what if we didn't have the Mtuwetu syndrome? We would have national leaders who work for the national interests of our country, and therefore it will be easy to advance our agendas as a nation. Okay. Real issues, real religion, real leadership, and everything real. Okay, thank you. I want to give Hans about 60 seconds for your final comment because we are out of time, kabisa. So you can see the sentiments from Mount Kenya region. You always say the president still has control there, but ukisikiza ground, sababu leo ni siku ya kusikiza ground, mambo ni tofauti. You will give us another invite to discuss that. Okay. I do not know who is in charge of the live reportings we've had here today. We've been here for more than 3 hours, and we can tell you what we've just been reported is from one region. So I think somebody is sleeping on his job. Out of 47 counties, we should have had at least each county representation. Number two, I would say this. My thinking is, I see the reaction that is from Mount Kenya, and I can feel the feelings they have. And I know the politics that is in the country. Mount Kenya are not, to my opinion, are not really protecting Rigiji. They are protecting their territory. They are feeling that their city is being taken to Mount Kenya East to Kindiki. If the MPs who had called themselves to support Kindiki had supported the likes of Ndindi Nyoro or Ichungwa, would not have more offside reaction. So here we have a syndrome of Mtuwetu more than the facts. And that's why if you ask them, why are you defending, they'll not have reasons. They're just saying they were for the two of them. And why should one person go and so on? So let's see how it unfolds going forward. Again, lastly, is we want to talk to Mount Kenya, our brothers and sisters from Mount Kenya, that this country belongs to all of us. Do not feel so much entitlement to yourself. You just had someone who said that there's no even one tarmac road in that constituency. If you walk along today to Mount Kenya, you see the development that is there. This has been my personal opinion all along, that when British came to Kenya, they colonized us. After they left Mount Kenya to colonize us. They have a lot of position in the government than us today. And let us say it as fact. Okay. Out of 349 parastatals that we have today, 187 CEOs are from the same region. So what you want to discuss is... That's a conversation that we don't want to get into right now. We just want to say this, that let us have... What thing we want to say from them is, let us all feel that Ricky G should have been a deputy president of Kenya, not the deputy president of Mount Kenya. That the office he holds is a presidency, not a county. Asante sana, Hans Rop, and to everyone else who's taken part in this conversation. The reports we're getting is that there are instances of violence in most of these areas, Nyeri, Moranga, Kiambu, and even Mombasa, as this process, chaos rather, not violence, it's just chaos at the venue
of the collection of these public views. And we'll be bringing you all the details as well as the videos from those areas so for us to understand. But there seems to be a general misunderstanding or lack of comprehension on exactly what public participation will be and how their views or the views collected will be gauged and will they be consequential in the end. So yes, thank you so much to the legal panel that we had. The politicians and political analysts as well as the Gen Z on the other side with Stanley Nyaringita. Yes. After this, we'll be heading to Bomas of Kenya, where Liz Mutuku is reporting from there. From my end, my name is Freddie Ndemuli. Good morning. Stanley? I'm usually Stanley Nyaringita. Well, thank you very much, ladies and gentlemen. This special coverage of a wall-to-wall coverage of Deputy President Rigathi Gachagua's ouster motion continues after this, even after Bomas of Kenya. We'll be having Paul Kirobi. We'll also be having other of our anchors just taking you through this particular process. Santeni Sana. Remember our question of the day. Do you support the ouster motion of Deputy President Rigathi Gachagua? Endelea kuzungumza nasi. 22047 is our SMS number. TV47KE is our Facebook page. 0793267279 is our WhatsApp number. Senda mbali. We're going all the way to Bomas of Kenya after this short break. Download the Base app or dial *218. Hey there friends, welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism, how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m.
Grind, where business meets brilliance. It's not just about the ideas. I was working as a shampoo boy. I used to wash clients' hair on the sink. It's about making them happen. From big wins. In primary school, when we would be asked what people want to be, I was categorical that I want to be a nurse. To hard lessons. The consoles change, the gaming equipment keep changing. We cover it all. Tune in to The Grind, where every episode is packed with insights. The person who is serving customers, always be a customer-centric. Strategies. When you pay attention to detail, you get luxury items. And stories to fuel your ambition. Don't just dream it, grind it. Mondays at 7:30 p.m. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwe watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30. Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, mwaka wa amazing stories, 2019 and ilikuwa nimeandikwa niko na 12.4 billion. Mwaka 2022 nikaandikwa niko na 7.4 billion. Hata ile mashitaka nilipelekwa kotini ni hiyo mabilioni nilikuwa naye. Mimi sikuja kwa hiyo ofisi nikiwa maskini. Nilikuja ofisi nikiwa na mali yangu. Na mimi hakuna mali nimetafuta kwa serikali na So dada kabisa mtazamaji, ikiwa ni saa 4 na dakika 8 majira ya Afrika Mashariki. Asante sana kwa kujiunga nasi katika awamu hii ya lugha ya Kiswahili, na ambapo tutakuwa tunatua katika maeneo mbalimbali ili kukujuza tu ni kipi ambacho kinajiri katika maeneo hayo. Na ikumbuke kwamba siku ya leo mchakato wa kukusanya maoni kuhusiana na hatua ya kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua inaendelea katika kaunti tofauti tofauti, ambapo waandishi wetu wa habari wamekita kambi katika maeneo hayo. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi, nitakuwa na kujuza mengi zaidi, na ambapo tutakuwa na wageni hapa studioni, na ambapo watakuwa wanazidi kuchanganua na kupambanua kwa undani zaidi kuhusiana na mchakato huu na ni kipi ambacho kinahitajika katika hatua nzima ya kumng'atua naibu rais Rigathi Gachagua madarakani. Na picha ambazo unazitazama kwa sasa ni picha ambazo unapata moja kwa moja kutoka kaunti ya Nyeri, sehemu
na ambako naibu rais Rigathi Gachagua ambapo ni ngome yake. Kama jinsi ambavyo unatazama ni wakazi tu ambao kidogo kana kwamba wanaandamana kuhusiana na mchakato huu, na ambapo tayari wamewasha moto na kujaribu tu kuzuia baadhi ya barabara kuhusiana na mchakato mzima wa ukusanyaji wa maoni iwapo naibu rais Rigathi Gachagua ataendelea kuwepo ofisini au ang'atuliwe. Kumbuka ni mchakato ambao umeanza takriban wiki moja ambao umepita, na ambapo siku ya leo shughuli nzima ya kukusanya maoni inaendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi, na picha hizi ni za moja kwa moja kutoka kaunti ya Nyeri, ambapo kama unavyotazama waandamanaji kidogo wanatumia vuvuzela katika kuweza tu kupinga mchakato mzima wa kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua madarakani. Na ikumbukwe kwamba hili ni swala ambalo limekuwa likigonga vichwa vya habari kwa muda mrefu, na hivyo basi hapo mwendo baadaye tutakuwa na mjadala huu hapa studioni, na ambapo tutakuwa na wageni Peter Simba ambaye ni wakili na Eric Mungai ambaye ni mtaalamu wa masuala ya siasa, tayari yuko hapa studioni, lakini tutakuwa tunawahusisha katika shughuli nzima ya siku ya leo, ambapo ni siku ambayo tunasema ni siku ya ndovu kumla mwanawe, manake ni shughuli ambayo itakuwa inaendelea katika kaunti mbalimbali, na kumekuwepo na siasa chungu nzima ambayo inazidi kusheheni katika kaunti zote 47. Kama unavyotazama, waandishi wetu wa habari wamekita kambi katika maeneo mbalimbali ya nchi, na tutakuwa tunakueleza tu kwa kina zaidi kuhusiana na mchakato huu unafanyika katika kaunti zipi hapo mwendo wa baadaye, kaunti ambazo shughuli nzima itakuwa inafanyika ya ukusanyaji wa maoni katika maeneo ya kaunti ya Pwani, maeneo ya Mlima Kenya, maeneo ya Kaskazini Mashariki, maeneo ya Bonde la Ufa na maeneo mengine ya magharibi, ambapo vikao vitakuwa vinafanyika katika kaunti tofauti tofauti. Na ikumbuke kwamba kuna mchakato ambao unastahili kufuatwa katika kuhakikisha kwamba naibu rais anatimuliwa kutoka madarakani au kwenye uongozi. Hivyo basi siku ya leo ni siku muhimu sana kwa Wakenya maeneo kote ya nchi, na ikumbukwe katika jiji kuu la Nairobi kuna shughuli ambayo imekuwa ikiendelea katika ukumbi wa Bomas, na ambapo hapo mwendo wa baadaye tutakuwa tunavuka katika eneo hilo ili tuweze kuangalia kwa undani zaidi kuhusiana na mchakato huu ambao unaendelea katika maeneo mbalimbali. Na ikumbuke kwamba kando na hayo kuna mashtaka ambayo yalikuwa yamewasilishwa dhidi ya naibu rais Rigathi Gachagua. Mashtaka dhidi yake yakiwemo matamshi ya uchochezi na kugawanya Wakenya, kumdhalilisha Rais William Ruto, kudhalilisha ugatuzi, kudhalilisha jaji wa mahakama Esther Maina, kukiuka sheria, uwiano na utangamano, na suala la ufisadi, matumizi mabaya ya ofisi kuhusiana na uongozi wake na maadili kuweza kutiliwa shaka, na mbali na hayo kukiuka kiapo chake ambacho alikula alipoingia ofisini, na mbali na hilo ni kuwahangaisha viongozi wengine katika ulingo wa siasa. Hizi ni baadhi tu ya mashtaka ambayo naibu rais Rigathi Gachagua anashtakiwa nayo, na mashtaka mengine ni kununua hoteli ya Outspan yenye kima cha shilingi milioni 535, na kununua hoteli ya Treetops, kununua hoteli ya Olive Gardens na vyumba vya Queen's Gate, kununua hoteli ya Vipingo Beach maeneo ya Kilifi, kununua shamba eneo la Runguru Kia Maringa, kununua ekari 40 eneo la Kamburaini, kununua ekari 80 katika kaunti ya Meru, kununua shamba katika kaunti ya Nyandarua, ununuzi wa shamba katika eneo la Embakasi, na mashtaka mengine ambayo yalikuwa yamewasilishwa dhidi yake. Na ikumbuke kwamba mashtaka haya naibu rais Rigathi Gachagua amekuwa akizungumzia na kusema kwamba yeye alipoingia uongozini ama madarakani alikuwa na mali yake ambayo alikuwa ametafuta kama mwanabiashara. Hivyo basi haya ni madai tu na bado hayajathibitishwa vikamilifu. Hivyo basi mtazamaji, siku ya leo ni siku ambayo wengi walikuwa wamesubiria kuona jinsi ambavyo shughuli hii itakavyokuwa inaendelea katika maeneo mbalimbali.
na naibu rais mwenyewe Rigathi Gachagua akawa ameiambia bunge kwamba umma unafaa kuhusishwa katika mchakato mzima na Wakenya watoe maoni yao kuhusiana na iwapo ataendelea kuhudumu chini ya utawala wa uongozi wa Kenya Kwanza, ambayo iliweza kumweka yeye pamoja na Rais William Ruto madarakani, kumaanisha kwamba wote wawili wamekuwa wakishirikiana kwa kipindi cha takriban miaka miwili hivi tangu kuingia uongozini mwaka 2022 na sasa hivi tukiwa mwaka 2024. Na siku ya leo tutakuwa tunakufahamisha mengi zaidi kuhusiana na shughuli hii ambayo inaendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi. Katika maeneo mengine tumekuwa tukishuhudia vurugu na vurumai kuhusiana na mchakato mzima wa ukusanyaji wa ushuru. Tumekuwa tukishuhudia vurumai kuhusiana na mchakato mzima wa ukusanyaji wa maoni, na hili ni swala ambalo limeleta utata iwapo naibu rais anafaa kung'atuliwa madarakani au la. Na ikumbukwe pia wabunge wameendelea kugawanyika kuhusiana na mchakato mzima. Kuna wale ambao wanaunga mkono na kuna wale ambao wanapinga kabisa kutimuliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua uongozini. Manake wanasema kwamba haya ni maswala ambayo wanafaa kuketi chini Rais William Ruto na naibu wake na kuweza kujadili kwa kina zaidi kuhusiana na mchakato mzima. Lakini hapo mwendo wa baadaye tutakuwa tunakupasha mengi zaidi kuhusiana na shughuli nzima, na iwapo tutakuwa tunapata taarifa zaidi kwa wale waandishi wetu wa habari ambao wamekita kambi katika maeneo mbalimbali ya nchi hapo mwendo wa baadaye. Kumbuka unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia kwa mtandao wa YouTube ambayo ni TV47 Live, na mtandao wa Twitter ni @TV47KE @Paukirobi, na kwa mtandao wa YouTube ni TV47 Live, ambapo tutakuwa tunakupasha mengi zaidi hapo mwendo wa baadaye. Lakini kama unavyotazama kwa sasa ni picha za moja kwa moja kutoka katika ukumbi wa Bomas, ambapo shughuli mzima ya ukusanyaji wa maoni itakuwa inafanyika pale katika ukumbi wa Bomas, na hapo mwendo wa baadaye tutakuwa tunavuka hadi katika eneo hilo tuweze tu kusikiliza ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri katika maeneo hayo na katika maeneo mengine ya nchi kuhusiana na shughuli nzima ambayo inatarajiwa siku ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, siku ambayo wengi walikuwa wamesubiri zaidi kuhusiana na mchakato huu na kuweza kubaini tu kwa kina iwapo itawezekana kwa naibu rais Rigathi Gachagua kutimuliwa madarakani au atasalia katika uongozi na kuendelea kuhudumu chini ya utawala wa Rais William Ruto. Na haya yote ya kijiri, kumekuwa na semi ambazo zimezidi kutolewa na baadhi ya wabunge na wanasiasa kwamba eneo la Mlima Kenya limeguzwa kwa wakati huu, ila baadhi ya wadadisi wa masuala ya kisiasa wanahisi kwamba kumgusa naibu rais Rigathi Gachagua kidogo huenda ukaleta mgawanyiko, na pia huenda labda ukakosa kuleta mgawanyiko katika eneo hilo, manake kuna viongozi kadha wa kadha ambao wanatazamiwa labda huenda wakawekwa katika nafasi ambayo inashikiliwa na naibu rais Rigathi Gachagua. Na ikumbuke kwamba kando na haya kumekuwa na shutuma kuhusiana na mchakato mzima wa ukusanyaji wa maoni, na ambapo naibu rais akijaribu tu kusema kwamba muda ambao Wakenya wamepewa katika kutoa maoni yao ni muda mfupi sana, na hivyo basi ungefaa kuongezwa ndiposa Wakenya waweze kupata fursa ya kufanya uamuzi wao kwa kina na kwa kutumia nafasi nzuri iwapo wataondolewa au watakosa kuondolewa madarakani. Na ikumbuke kwamba hiyo jana baadhi ya wabunge wametoa semi kali kutoka maeneo ya Mlima Kenya, wengi wakisema kwamba swala tata hapa kuhusiana na kung'atuliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua, wengine walikuwa tayari wamebadilisha msimamo wao. Kuna wale ambao walikuwa wamekusanya saini lakini wakabadilisha mtazamo wao na kusema kwamba hamna haja ya naibu rais Rigathi Gachagua kutimuliwa. Hili ni swala ambalo wanafaa kuketi chini na kujadiliana na Rais William Ruto, manake walichaguliwa kwa pamoja na hivyo basi wanafaa kuendesha serikali
wakiwa pamoja kwa kipindi cha takriban miaka mitatu, na hili ni swala ambalo limezidi kuleta tumbo joto miongoni mwa Wakenya. Ikumbuke kwamba siasa zimesheheni hasa tangu kinara wa upinzani Raila Odinga kuweza kushirikiana na Rais William Ruto na kuweza kuchukua tu baadhi ya wabunge kutoka katika eneo hilo na kuingia katika serikali ya Kenya Kwanza, kuweza kufanya kazi kwa pamoja, na hapo ndipo siasa zikaanza kusheheni, na hili ni swala ambalo kidogo lilikuwa linaonekana kwamba halikupokelewa vyema na naibu rais Rigathi Gachagua. Hivyo basi ikawa imeleta vuta ni kuvute kati ya viongozi hawa wawili ili kuweza tu kujua iwapo Gachagua ataweza kung'atuliwa madarakani au la. Lakini hapa studioni tutakuwa tunazidi kuchanganua kwa undani zaidi. Tayari wageni wako hapa studioni na nitakuwa na kueleza kwa kina zaidi katika baadhi ya maeneo ambayo vurugu inaendelea kushuhudiwa na sehemu ambazo kumekuwa na maandamano, na tutakuwa tunakueleza iwapo mchakato huu utaweza kufanikishwa ifikapo mwendo wa jioni au la. Lakini picha ambazo unazitazama kwa sasa ni kutoka katika kaunti ya Nairobi kama sijakosea, ambapo shughuli nzima ya ukusanyaji wa maoni inaendelea, na ikumbuka kwamba pia bunge la seneti litaweza kusikiliza hatima hii ama masuala haya baada ya bunge la kitaifa kuweza kumsikiliza naibu rais Rigathi Gachagua. Na ikumbuke kwamba inatarajiwa wiki kesho ndipo naibu rais Rigathi Gachagua ataweza kufika katika bunge la kitaifa na kuweza kujitetea dhidi ya mashtaka ambayo alikuwa ameelekezewa. Lakini kwa sasa wacha tusikilize ni kipi ambacho kinajiri katika ukumbi wa Bomas. Of retrogressive governance. Wakatuambia kwanza, nilikuwa nasikia ati from his president being given appropriately. Kuyareo tukiwa Bomas, we are giving resolution ya kwamba kama deputy president ataenda, talking about the presidency, if the deputy president, the entire presidency goes home. Na mtazamaji, ndio kauli ambayo inazidi kutolewa katika ukumbi wa Bomas, ambapo shughuli nzima ya ukusanyaji wa maoni itakuwa inaendelea. Na kumbuka kauli hizi zinatolewa na baadhi ya viongozi kuhusiana na iwapo Rais William Ruto anafaa kuangalia kwa undani zaidi serikali yake na kuweza kufanya tu marekebisho katika baadhi ya sekta. Na ikumbuka kwamba baadhi tu ya mashutuma ambazo naibu rais Rigathi Gachagua anashutumiwa nayo ni swala ambalo pia limekuwa likionekana ama likishuhudiwa katika ripoti za waandishi wa habari na katika baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakishutumiwa kuhusiana na baadhi ya masuala haya, kama vile swala la ufisadi ambalo linaonekana kusheheni katika taifa hili la Kenya. Na swala tata hapa likiwa ni kuhusiana na siasa ambazo zimesheheni kwa kipindi cha takriban miaka miwili hata baada ya Rais William Ruto kuchaguliwa kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Na kuna masuala mengi ambayo yatakuwa yanazidi kushuhudiwa katika taifa hili, hasa kipindi hiki ambacho kinaonekana kwamba ni ya historia, kung'atuliwa ama kutimuliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua madarakani. Na ukitazama pale katika ukumbi wa Bomas, kuna kelele ambazo zinazidi kutolewa na baadhi ya Wakenya ambao wamefika hapo siku ya leo, ikiwa ni siku muhimu sana kuhusiana na maoni ambayo watakuwa wanatoa iwapo kuna haja ya kumtimua au kumng'atua madarakani naibu rais Rigathi Gachagua au la. Kwa hivyo wacha tusikilize katika ukumbi wa Bomas ni kipi ambacho kinajiri katika maeneo hayo.
in listening, not in speaking. So when your time comes up, please just give up the microphone. And all of us, Nairobi hoye! Haya, hapo tumekuja hapa kwa jukwaa. Mjumbe ameingia hapa kutoka Dagoretti North. Dagoretti North pale huyo ambassador ametoka. Mjumbe wake ako hapa, akuje asalimie wananchi tu. Hakuna siasa, hakuna maneno mingi, ni kusalimia wananchi, alafu unakuja unaketi. Wana Nairobi oye! Hamjambo? Muko wazima? Kwa majina mimi naitwa Beatrice Elachi, mbunge wa kule Dagoretti North, na leo tuko kwa public participation, kwa hivyo kila mtu tutasikiza maoni yenu. Asanteni. Umesikia mjumbe Soba? Umesikia huyo mjumbe Soba? Mjumbe wa kina mama Soba. Haya. Tulikuwa wapi? Tulikuwa wapi? Sauti ya mzee kutoka Dagoretti North. Mzee. Mzee ambaye amekomaa. Dagoretti North oye! Dagoretti North oye! Dagoretti North oye! Wapi mkono ya kutoka Dagoretti North? Dagoretti North? Dagoretti North? Hapana, huyo si Dagoretti North. No. Kama kuna hapo, tuendelee. Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Haya, tumeingia iko Dagoretti North, sasa tunaenda pande ile ingine. Pande ile ingine ya barabara. Haya. Madhare. Na mtazamaji, tutakuwa tunarejea katika ukumbi wa Bomas mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa wacha tufululize hadi katika kaunti ya Kisii tuone hali iko namna gani katika maeneo hayo. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo yuko katika kaunti ya Kisii na ambapo atakuwa anatujuza mengi zaidi. Kombo Alfayo, kama unanipata kwa njia iliyo shwari zaidi, hebu tueleze tu kuhusiana na shughuli nzima ambayo inaendelea katika kaunti ya Kisii ambapo shughuli ya ukusanyaji wa maoni imekuwa ikifanyika kuanzia mwendo wa asubuhi. Na ikumbukwe pia katika maeneo mbalimbali tumeshuhudia vurugu na waandamanaji wa kuweza kuwasha moto katikati ya barabara, hasa barabara kuu katika kaunti saa za maeneo ya Mlima Kenya, na ambapo shughuli nzima huenda labda ikakosa kufanyika au ikafanyika, lakini hii itategemea na jinsi ambavyo hali itakavyokuwa hapo mwendo wa baadaye. Hapo mwendo wa baadaye pia tutakuwa tunavuka katika kaunti ya Kisii ambapo tunamsubiri mwandishi wetu wa habari Alfayo Kombo atujuze mengi zaidi kuhusiana na shughuli nzima ambayo inaendelea katika maeneo hayo. Na ikumbukwe pia tutakuwa na mjadala hapa studioni kuhusiana na hili swala. Tayari wageni wameshafika hapa studioni. Labda tu kwa kuwatambulisha tena majina, kwa wakati mwingine nitakuwa na Eric Mungai ambaye ni mtaalamu wa masuala ya siasa na Peter Simba ambaye ni wakili. Atakuwa anajadili kwa undani zaidi kuhusiana na iwapo naibu rais Rigathi Gachagua ana uwezo wa kuweza kuwasilisha kesi hii katika mahakama, na iwapo mahakama ina uwezo wa kuweza kumsikiliza kwa upande wake na kutoa maamuzi. Na je, maamuzi haya yatafanyika kwa kipindi cha muda upi? Tutakuwa tunamhusisha wakili hapo mwendo wa baadaye kuhusiana na shughuli nzima. Na ikumbukwe kwamba katika maeneo tofauti tofauti, hasa katika ukumbi wa Bomas tumeona kuna baadhi ya viongozi wa mrengo wa Azimio ambao tayari wameshafika katika ukumbi huo, na tumeona pia kuna baadhi ya Wakenya ambao wanapinga mchakato wa kutimuliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua madarakani, kumaanisha kwamba hapo mwendo wa baadaye tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, tujue ni kipi ambacho kinaendelea katika maeneo hayo
lakini pia tutakuwa tunaungana na waandishi wetu wa habari ambao wamekita kambi katika kaunti tofauti tofauti kuweza kutupa taswira kamili kuhusiana na shughuli nzima, na iwapo kauli za wabunge itakuwa na umuhimu hasa katika mchakato mzima wa kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua au aendelee kuhudumu chini ya uongozi wa Rais William Ruto kwa kipindi cha miaka mitatu. Lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tu nikujuze tu baadhi ya maeneo ambapo shughuli nzima ya vikao vitakuwa vinaendelea. Tukianza kwanza kabisa na katika kaunti ya Nyeri, ambapo vikao hivyo vitakuwa vinafanyika katika ukumbi wa kitamaduni wa Nyeri. Ukiangatazama hapo kwenye runinga yako katika kaunti ya Nyeri, hasa eneo la Mlima Kenya, Nyeri, shughuli hiyo itakuwa inafanyika katika ukumbi wa kitamaduni, na katika kaunti ya Moranga, chuo kikuu cha Moranga, ambapo shughuli nzima ya ukusanyaji maoni itakuwa inafanyika. Na mbali na sehemu hiyo, katika kaunti ya Kirinyaga itakuwa inafanyika katika ukumbi wa CDF, na katika kaunti ya Kiambu itakuwa inafanyika katika ukumbi wa Kiambu, ambapo shughuli hiyo itakuwa inafanyika katika eneo hilo. Na tukiangazia pia mbali na maeneo hayo, eneo la Mlima Kenya, tukiangazia maeneo mengine hasa katika kaunti ya maeneo ya kaskazini mashariki, katika kaunti ya Isiolo, shughuli nzima ya ukusanyaji wa maoni itakuwa inafanyika katika ukumbi wa Katoliki Isiolo. Na tukitoka katika kaunti hiyo tukielekea maeneo ya Marsabit, ukumbi wa Katoliki eneo la Marsabit, na maeneo ya Wajia itakuwa ukumbi wa ICT Wajia, na katika kaunti ya Garissa itakuwa inafanyika katika Government Guest House, na tukifululiza hadi katika kaunti ya Mandera itakuwa inafanyika katika ukumbi wa utamaduni. Mbali na maeneo hayo, tukirejea hapa jijini Nairobi, ambapo shughuli nzima itakuwa inafanyika, vikao vya ukusanyaji wa maoni itakuwa inafanyika katika ukumbi wa Bomas, na ambapo tayari tumeona Wakenya wengi kabisa wamejitokeza katika ukumbi wa Bomas, na baadhi ya viongozi ambao wamejitokeza katika maeneo hayo. Na tukifululiza hadi huko maeneo ya pwani, maeneo ya Coast katika kaunti ya Mombasa itakuwa inafanyika katika ukumbi wa Tononoka, na tukitoka katika kaunti ya Mombasa, maeneo ya Kwale itakuwa inafanyika katika ukumbi wa utamaduni eneo la Kwale, na katika kaunti ya Kilifi itakuwa inafanyika katika eneo la ukumbi wa Coast Development Authority katika Kilifi. Na tukitoka maeneo hayo katika kaunti hiyo, pia tutakuwa tunaangazia maeneo mengine ya kaunti ya Pwani, maeneo ya Pwani, ambapo katika kaunti ya Lamu itakuwa inafanyika katika ukumbi wa KCB, shughuli nzima ya ukusanyaji wa maoni, na katika kaunti ya Tana River Wakenya watakuwa wanakusanyika katika ukumbi wa kaunti ya Hola, ukumbi wa kaunti eneo la Hola, na Taita Taveta itakuwa ni katika ukumbi wa Mwatate, ambapo shughuli hiyo itakuwa inafanyika. Na tukitoka maeneo hayo tukifululiza hadi huko maeneo ya Ukambani, ambayo inasemekana kuwa ngome yake kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka itakuwa inafanyika katika kaunti ya Machakos, itakuwa inafanyika katika ukumbi wa utamaduni Machakos, na katika kaunti ya Kitui Wakenya watakuwa wanakusanyika katika ukumbi wa Kitui, na katika kaunti ya Makueni itakuwa inafanyika katika eneo la Green Park Gardens, maeneo ya Wote. Na mbali na maeneo hayo, tutakuwa tunaelekea moja kwa moja hadi katika eneo la Bonde la Ufa, ambalo ni ngome yake Rais William Ruto. Na ikumbukwe kwamba naibu rais Rigathi Gachagua amekuwa akisema kwamba idadi kubwa ya wabunge hasa kutoka eneo la Bonde la Ufa ndio walikuwa wanashinikiza yeye kung'atuliwa madarakani. Lakini tukiangazia katika kaunti ya Nakuru, Wakenya watakuwa nakusanyika katika ukumbi wa Kenya Red Cross ili kuwasilisha maoni yao kuhusiana na hatua ya kung'atuliwa madarakani kwa naibu rais Rigathi Gachagua. Tukifululiza hadi katika maeneo ya Laikipia,
itakuwa inafanyika katika ukumbi wa NGCDF eneo la Nanyuki, na Turkana itakuwa ni chuo kikuu cha Turkana, na tukielekea maeneo ya West Pokot itakuwa inafanyika katika ukumbi wa Mtelo eneo la Kapenguria. Na tukitoka huko kwa sasa, wacha tuangazie maeneo ya bonde la Ufa bado, ambapo katika kaunti ya Trans Nzoia Wakenya watakuwa wanakusanyika katika ukumbi wa Kitale, ambapo watakuwa wanawasilisha maoni yao kuhusiana na mchakato huu, na ambapo hapo mwendo baadaye tutakuwa tunaungana na mwandishi wetu kutoka kaunti hiyo ya Trans Nzoia tujuze mengi zaidi. Na tukiangazia maeneo ya Uasin Gishu itakuwa inafanyika katika ukumbi wa kaunti, na tukitoka huko tunaelekea hadi maeneo ya Elgeyo Marakwet, ambapo chuo kikuu cha KMTC, Nandi na Baringo. Na tukitoka maeneo hayo, mtazamaji, kwa sasa tutakuwa tunavuka hadi katika mojawapo ya kaunti ambapo mwanahabari wetu Mike Kagwongo amekita kambi katika kaunti ya Nyeri, ambapo ni ngome yake naibu rais Rigathi Gachagua. Mike Kagwongo, kama uko shwari na uko salama asubuhi ya leo, natumai uko mzima, hebu tujuze shughuli nzima imekuwa namna gani katika kaunti hiyo na hali iko vipi katika maeneo hayo kwa sasa? Nairobi, bila shaka na kupata katika njia shwari zaidi kutoka hapa katika jiji hili ama mji huu wa Nyeri katika kaunti ya Nyeri, ambako iwapo utaangalia upande wangu wa kulia, hawa ni baadhi ya wananchi wa kaunti hii ya Nyeri ambao wamekuwa katika ukumbi wa Cultural Center wa Nyeri lakini shughuli nzima ya ama zoezi hili la kutoa maoni dhidi ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua iwapo wataweza kuondolewa madarakani au la, ili halijaweza kufanyika katika ukumbi huo, baada ya hawa ambao unaona hapa kudinda kuweka sahihi zao katika vile vikaratasi ambavyo vimeweza kutolewa asubuhi ya leo, wakisema kwamba walitaka hivyo vikaratasi viweze kuwa zile kama vile original, yani zile zenyewe ambazo ama karatasi ambazo zimetoka bungeni moja kwa moja hadi eneo hili. Lakini yale zile karatasi ambazo wamepokea ni karatasi za kupigwa chapa tu, ila hawakutaka karatasi hizo. Vile vile vijana hawa na wakazi wa eneo hili wanasema kwamba wanakisia kwamba baadhi ya wakazi wa hapa kaunti ya Nyeri wamekuwa na mbunge wa eneo hili Duncan Madhenge pembezoni, ila hawakuonekana. Walipofika mahali pale wakaweza kutoroka na hawakuweza kuwapata, na wanasema kwamba wangetaka wale wabunge wenyewe waweze kufika eneo hili, wawaelekeze ni yepi ambayo wangehitaji kufanya wao wenyewe bila ya kuelekeza wabunge kule bungeni. Na yale ambayo yanafanyika kwa sasa, baada ya wao kuwasha moto katika barabara ya kuja mjini Nyeri kutoka eneo la ukumbi wa Nyeri Cultural Hall, wamewasha moto kuweza kuzuia magari kupita, ila moto huo unaweza kuoeshwa na kuondolewa na maafisa wa usalama. Iwapo utaona nyuma yangu ni maafisa wa usalama ambao wameweza kuwasili kuweza kuhakikisha kwamba usalama unahifadhiwa katika mji huu wa Nyeri. Hawa ni baadhi ya maafisa wa usalama wa kutuliza hali. Hawa ni baadhi ya maafisa wa usalama tu wa kuweza kuzuia ghasia, na hapa mjini Nyeri kumekuwa na sintofahamu za hapa kule, baadhi ya wananchi waki zua vurugu na kuweza kutuliza ama kupunguza hali ya kawaida, kuzuia hali ya kawaida kuendelea na shughuli za kawaida kuendelea. Tumsikize atasemaje huyu ambaye ni kamanda wa polisi katika kaunti hii ya Nyeri. Na yule Madhenge aanze kupeana pesa, kwa sababu ni yeye alipea pesa, anapeana pesa akapeana 500. Ndio tunaleta hiyo maneno ya hapa. Tunapigania sisi tulikuwa pale Cultural Center, tunagojea public participation iendelee. Mbunge wa Madera na mbunge wa hapa Nyeri town wakaenda pale ACK guest house kwa hall. Hapo wameweka watu karibu 2,000 wananchi, wanawaambia ati public participation haikuwa pale Cultural Center, ilikuwa hapo. Sasa sisi tukashindwa aje? Tumetumiwa makarani wa bunge
wa parliament. Sisi tuko hapo na hao wabunge na wengine wako pale pengine. Sisi tukasema public participation ambayo ilitangazwa ilikuwa moja. So wakati sasa tumesikia wanapeana shilingi 500 ndio uvote ati Gachagua aende. Tukajua hapo kuna jama na tumesema sisi kama kuna kupiga kura tunataka ikuwe electronic na tunataka ikuwe ya IBC. Hawa wakora hatuwezi kubali sana. Na hizo form zikuje na serial number. Isikuwa wamefanya photocopy, ati wamefanya photocopy karibu 200, 2000 wapige kura ndio isemekane ya kwamba wanataka kuleta hiyo jama ya ukora. Sisi tunasema kwa sababu na mshike hawa kwa sababu ni wanafiki. So mnasema hakuna kupeana pesa. Hakuna kupeana pesa. Ufanye participation free bila inaitakiwa. Na wewe muulize watu tudulie. Nini wa serialize? Tunasema aje? Sisi tunasema aje ni moja. Naenda pale in the newspaper. Venue imewekwa ni moja. Ni Kasha Center. Na mimi ndio host. Kwa hivyo hatuwezi kuwa na venue mbili. Venue ni moja. Hiyo venue moja. Naam, mtazamaji, hao ni baadhi ya Wakenya ambao ama baadhi ya wakazi wa hapa Nyeri ambao wanaeleza matatizo yao na sintofahamu ya jinsi ambavyo kumekwenda siku hii ya leo. Hawa ni baadhi ya wananchi ambao bado wanazidi kupiga kamsa hapa wakisema kwamba hawataki zoezi hilo la ushirikishwaji wa umma kuendelea katika mji huu wa Nyeri, ila maafisa wa usalama wameweka usalama wa kutosha kuhakikisha kwamba hali ya kawaida inarejelewa katika mji huu, hawa wakiwa na vitoa machozi vya kutosha, fimbo na rungu za kutosha, wamevalia magwanda ya kazi. Iwapo ni maandamano ya aina yoyote ambayo yataweza kutokea katika eneo hili, wako tayari kuhakikisha kwamba wanapambana na wananchi ambao huenda kwa njia moja ama nyingine watazua vurugu. Kwa hiyo tuko hapa katika mji huu wa Nyeri kuhakikisha kwamba tunamletea mtazamaji wetu yale yote ambayo yanafanyika kila baada ya tukio, kila tukio baada ya lingine, ni jinsi gani ambavyo kutakwenda ama kutafanyika hapo baadaye. Kwa hiyo naregesha kwako studio, baadaye nitakuwa narudi kwako tuweze kukufahamisha mengi zaidi. Paul Kirobi, mie ni Mike Kaguongo. Na asante sana Mike Kaguongo. Kama jinsi ambavyo unatazama mtazamaji, kutoka kaunti hiyo ya Nyeri ndivyo hali ilivyo. Makumi ya polisi wametumwa katika kujaribu kutuliza vurumai na joto ambalo linazidi kushuhudiwa katika kaunti hiyo, na ambapo kama jinsi ambavyo umesikiliza kutoka kwa baadhi ya watu ambao walikuwa wamefika pale kuwasilisha maoni yao, ni kwamba kumetokea na hali ya sintofahamu, na baadhi ya watu wanasema kwamba hawajafurahishwa na jinsi ambavyo shughuli hiyo inavyoendelea katika kaunti hiyo ya Nyeri, kumaanisha kwamba pia tutakuwa tunatupia jicho katika kaunti tofauti tofauti, tuangazie hali iko namna gani, lakini pia nitakuwa nahusisha wageni ambao wako hapa studioni, na ambapo ningependa tu waweze kuweza kutoa maoni yao, kuhusiana na shughuli nzima ambayo imekuwa ikiendelea siku ya leo. Nitakuwa naanza naye labda kukumbusha tu majina ya wale wageni ambao tayari wako hapa studioni, ambaye nimeketi karibu naye anafahamika kama Eric Mungai ambaye ni mtaalamu wa masuala ya siasa, na upande wa pili nitakuwa naye Peter Simba ambaye ni wakili. Ningependa kusikiliza kauli zao kuhusiana na mchakato mzima. Nikianza nawe Eric Mungai, sijui ningependa kusikiliza mtazamo wako kuhusiana na shughuli hii jinsi ambavyo imefanyika katika kaunti ya Nyeri, na ukiangalia katika ukumbi wa Bomas. Kuna kiongozi mmoja pale alisimama na akasema kwamba iwapo basi naibu rais ataelekea nyumbani, basi pia tungependekeza rais pia vile vile aelekee nyumbani. Sijui kauli yako ni ipi, na tukaona baadhi ya viongozi wa Azimio ambao wako pale katika ukumbi wa Bomas. Asante Paul. Kwanza ni msalimie mtazamaji. Imekuwa muda kabla tuwe na nyinyi katika TV47. Lakini nchi inasonga tu, na kwa mara nyingi nasema mwibo wa kujidunga hauna pole. Na unapoamka asubuhi, kila asubuhi na kupiga ngumi ukuta, kwa hakika utaumiza mkono wako tu, na wewe kurudi kulia machozi ya mamba na kusema ya kwamba tukuhurumie na tusikie pole. Ndiyo, kama binadamu utasikia huruma kwa sababu tunaona vile ambavyo umegwaruzwa, tunaona vile unavyohisi maumivu. Lakini kando na hayo ni mwiba wa kujidunga. Niseme ya kwamba kwa muda mrefu tulikuwa tukisikia ya kwamba kuna impeachment motion ambayo inakuja.
si jambo ambalo lilianza juzi. Naam. Kabla hujaguzie hilo swala la impeachment, sijui mtazamo wako ni upi kuhusiana na picha ambazo tumepata katika ukumbi wa Bomas, kwa sababu tumeona baadhi ya viongozi wa Azimio na tumeona baadhi ya Wakenya ambao wanasema uongozi wote basi uelekee nyumbani. Nimeona picha za kutoka Nyeri na zile picha zikanikumbusha, zikanirudisha nyuma wakati tulikuwa tunachagua between kati ya Gachagua na Profesa Kindiki. Wakumbuka wakati ilisemekana ya kwamba yule ambaye ni deputy president hajachaguliwa, kamera ziliturudisha upande wa Nyeri, na tukaona ya kwamba watu walikuwa na mabango na wakichoma makaratasi na kuchoma matawi, na ndio picha ambayo nimeweza kuiona Nyeri saa hii. Niseme ya kwamba kulingana na vile ninavyotazama kitu inaitwa public opinion, ni kwamba watu wengi wanahisia ya kwamba hakuna haja ya ukate mkono wa kulia uache wa kushoto, ya kwamba kuna umuhimu, kama tumeamua ya kwamba hatuhitaji mikono, tukate mikono yote miwili. Kwa maoni yangu ingekuwa bora kama tungeweza at least mikono yote iweze kunusuriwa, lakini inaonekana ni kana kwamba serikali imeamua inataka kukata mkono moja. Wananchi wanasema tukate yote miwili. Sasa sijui tuelekee pande gani, kwa sababu nakumbuka pia fisi wakati alielekea njia zote mbili alipasuka msamba. Lakini tutaona tu. Wacha nisikilize kauli kutoka kwa wakili Peter Simba. Nashukuru sana mwaliko huu, hasa kwa wakati kama huu ambao Kenya na wananchi kwa jumla wanapitia mambo mengi. Kuna njaa, kuna ufisadi, kuna mauaji ya kiholela, alafu kuna siasa ambayo pia imepewa kipaumbele, na kila kukicha ni siasa. Januari, siasa Februari, siasa hadi Desemba na mwaka unaokuja. Na kile ambacho ningependa kusema ni kwamba kwa huu mchakato wote wa kumwondoa ama kumng'atua naibu wa rais, kile ambacho nimependezwa nacho ni katiba yetu ya Kenya. Katiba ukisoma kipengele cha kwanza inasema ya kwamba nguvu zote ziko kwa wananchi. Naam, shikilia tu hapo ni kurudishe nyuma, kwa sababu kuna swala ambalo umetaja hapo kwamba Kenya kwa sasa kuna njaa, kuna mambo mengi ambayo yanakumba taifa. Was it necessary for us to talk about matters impeachment at this particular point? Wanasiasa mara nyingi ninasemaga kimombo that siasa is about interest. Na huwa wanasiasa wanaweza kuweka hiyo matakwa yao ionekane kama matakwa ya watu, ilhali ni matakwa yao kibinafsi ama binafsi. Matakwa ya wananchi ukiongea na watu wengi ni kuona ya kwamba Kenya inaenda vizuri. Kuna mambo mengi ambayo yamefichwa, kuna mambo ya adani inaendelea, kuna mambo ya matibabu hiyo SHA hii mpya, kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Lakini wanasiasa wamefanya matakwa yao ionekane kama matakwa ya wananchi, ya kwamba kwa wakati huu kile ambacho ni cha dharura ni kumwondoa naibu wa rais. Sikatai kuna grounds za kumwondoa, lakini tukienda kwa agency of the matters, ile ambayo tungeweza kuangalia kwa ufasaha ni zile shida ambazo Wanakenya wanapitia. Na hizi shida zimeletwa na nani? Zimeletwa na wanasiasa. Na tukiongelelea wanasiasa, ni wale wanasiasa ambao tumewapatia usukani wa kutuelekeza na kutuongoza kwa wakati huu. Na hiyo ni serikali ya Kenya Kwanza. Mwaka wa pili, maneno ni yale yale, kulia, kuweka lawama kwa mtu fulani na mtu fulani, lakini hatupati jawabu. Lakini nikirudi penye nilikuwa nimeanzia, ni ya kwamba kabla tujezungumzia hilo swala la katiba, ningependa tuvuke hadi katika kaunti ya Kisumu tuone hali iko vipi katika mchakato mzima wa ukusanyaji
wa maoni. Hebu tuvuke katika kaunti ya Kisumu tuone hali iko vipi katika maeneo hayo na iwapo walinda usalama wanashika doria katika kaunti hiyo. Kisha hapo mwendo wa baadaye tutakuwa tunarejea hapa studioni kujadili kwa undani zaidi kuhusiana na mchakato mzima. Hebu tuvuke katika kaunti ya Kisumu. Naarifiwa mwanahabari wetu Laban Shikokoti amesimama tisti katika kaunti hiyo. Laban, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleze taswira iko namna gani katika kaunti ya Kisumu ambayo ni ngome yake kinara wa ODM Raila Odinga. Naam, bila shaka nipo jijini Kisumu, hasa katika chuo cha leba cha Tom Mboya ambacho kipo kilomita chache tu kutoka jiji kuu la Kisumu, na nina wakazi hapa ambao wamekuja kuhusika katika mchakato mzima ama kutoa maoni kuhusiana na ule mswada kumng'atua mamlakani naibu wa rais Rigathi Gachagua. Labda tuanze tu kwa jina lako, unaitwa nani na mchakato mzima unakupeleka vipi? Njoo tu tueleze, alafu mueleze msikilizaji, mtazamaji. Asante. Kwa majina naitwa Linda Ugweno, natoka Kisumu Central Constituency na ile ward inaitwa Migosi Ward. Katika mchakato wa leo wa kuondoa Deputy President, mimi kama Linda naona Deputy President ang'olewe pia na President. Katika maoni yangu naona kwamba President pia amefanya zile vitu ambavyo naona wameandika. Nikiangalia hii fomu ambayo umeshika, zile vitu wameeleza kwamba tunafaa kutumia kama sababu ya kutoa Deputy President. Nikiangalia naona President pia hizi vitu yeye pia amezifanya. So mimi naona wote waende pamoja. Sioni kwa nini moja anatolewa na ule mwingine anaachwa. Lakini kama Mkenya pia naona wakati huu mswada umekuja si wakati mzuri. Kama nchi kuna zile vitu kwa maoni yangu ni mambo makubwa yenye yanatuumiza kabisa. Nikiangalia ile swala ya shisha hii ya afya, naona inaumiza Wakenya wengi saa hizi. Kuna wale hawapati matibabu, kuna wale hawaielewi. Tukiangalia maswali kati ya NHIF na SHA, kuna vitu vingi hatuelewi. Na nilikuwa ninaona ni serikali ingechukua huu muda na fursa kutueleza kinagaubaga, nipate kuelewa vizuri kama mwananchi hii SHA ni nini. Lakini naona badala ya kufanya hivyo, sasa tunaangalia maneno mengine. Tukiangalia ile ambapo ya ndani ambapo yenye saizi iko na tuelewi ya ndani vizuri, na tunaona ni kama inataka kuuza airport yetu kuu na zile viwanda vingine hapa Kenya. Tunaona tena hiyo pia ni mswada tunafaa kuwa tunaangalia saa hizi na tuiangalie. Tukiangalia pia mambo ya Gen Z wenye hawajapatikana mpaka saa hizi na wale wenye waliaga hata hawajapatiwa compensation. Lakini serikali badala watafute, wanachukua ile fedha saa hizi wameorganize public participation. Na tukisema watafute wale vijana wenye walipotea, hawatafuti, hizo mambo zinaenda chini. Nikiongelea mambo ya vijana, jana kotini ilirusha nje huu mswada wa kulipa karo ya vijana wenye wako university. Kwa saizi watoto wa university na vijana kwa university hata hawajui vile wataendelea na masomo yao. So kwa maoni yangu haya ni mambo yenye ni muhimu kuliko mjadala wa Deputy President. Lakini kwa makosa wote waende nyumbani. Asante. Kaka, labda nawe maoni yako ni yapi kuhusiana na mchakato wa siku ya leo? Asante sana. Kwa majina ni Ken Wanjala, mkaaji wa Kisumu wa Kati katika wadi ndogo ya Kondele. Na maoni yangu ya leo, nimeamua kuja mahali hapa ili nitoe sauti yangu, na kwa hakika nasema ni vizuri kama mheshimiwa Deputy President Rigathi Gachagua aweze kwenda nyumbani, manake ameshatoa picha mbaya, haswa ameleta sura mbaya kwa nchi ya Kenya, manake amebagua wa Kenya. Tuliona mwanzo alikuwa anasema kwamba Mount Kenya hao ndio wako na shareholder, hao ndio wako na sehemu kubwa ambao wamecontribute kuunda serikali ya Kenya. Na ukiangalia Wakenya wengi kaunti 47 walipiga kura na wako na haki kupata mgao sawa, lakini ukiangalia sera ambao alikuwa anaelekeza Deputy President ilikuwa ni ubaguzi. Kwa hivyo mimi nimeunga mkono hakika aende nyumbani na tupate Deputy President ambao ataongoza nchi hata kushirikiana na President katika hali nzuri. Asante sana. Toa maoni yako kwanza na jina lako, alafu tueleze ni vipi umehusika katika mchakato huu na iwapo umeridhishwa. Mimi naitwa Victor Bubu Chieng, mkaji hapa Kisumu. Waja ya kwanza naweza sema Mheshimiwa Rigathi Gachagua achiliwe. Kwa sababu kimimi tu kivyangu naona huyo jamaa hana kosa lolote. Ni yule mtu anasema ukweli. Unajua siku zote ukweli uuma. Sababu huyu rais wetu ameshindaga tu kitenga. Na hizo vitu anatenga atuonyeshi manufaa zake. Ya pili, hii mambo ya hospitali pia inaleta shida. Jana nimekuwa rafiki yangu alikuwa mgonjwa. Kwenda hapo hospitalini, yani madaktari wanavutana mpaka na wagonjwa, hata hawaelewi. Sasa tu mimi ningesema hawa watu wachane na mambo mingi.
kama tu jamaa ende, mimi ningependa waende wote wawili. Asante sana. Shukrani. Maoni yako kidogo. Naam, mpenzi mtazamaji kutoka jiji kuu la Kisumu, hapa umeona kwamba kuna wakazi ambao wanapinga mswada huu na kuna wale ambao wanaridhiana na mswada huu. Nitakuwa na kuzidi kukujuza kile ambacho kinaendelea kutoka jiji hapa Kisumu. Jina langu ni Laban Shikokoti. Kwako studioni. Naam, asante sana Laban Shikokoti akiwa katika kaunti ya Kisumu kwa kusemezana na baadhi ya wananchi pale. Na kwa sasa tutakuwa tunarejea hapa studioni kabla tuweze kuvuka katika ukumbi wa Bomas ambapo kidogo tunaona kuna vurumai katika maeneo hayo. Lakini wacha nisikilize kauli ya wakili hapa, alikuwa na jambo kabla hatujaelekea katika kaunti ya Kisumu. Naam, wakili kwako. Asante. Kile ambacho kinanifurahisha ni hii katiba yetu tulipitisha. Kwa sababu kwa zile awamu za katiba ambayo tuliwacha, rais angesimama tu siku moja na kumwondoa naibu wake vice, na angeleta mtu mwingine kuchukua wadhifa huo. Lakini kwa wakati huu tuna mipangilio ambayo imewekwa kikatiba. Kuna zile grounds ambazo zimewekwa kikatiba na kuna zile washirika ambao lazima pia waangalia kwamba kung'atuliwa kwa mtu yeyote, hawe ni gavana, awe ni mbunge, kuricall mbunge, awe ni naibu wa rais ama awe ni rais, lazima tufuatilie mpangilio, na ni mambo ya kisiasa na ni mambo ya kisheria. Ni kwa nini nasema ni kisiasa? Kisiasa kwa sababu kuna idadi fulani ambayo imewekwa kikatiba ya kiwango fulani ambayo lazima ufike kwa sahihi na hata kwa wabunge ili kupitisha mswada wa kumng'atua rais wa mamlakani ama naibu wake. Na kwa kuleta hiyo tu hoja lazima kukue na a third. Kupitisha hiyo hoja lazima kuwa na 2/3. Alafu hapo ndio unaenda kwa seneti. Lakini hata ukienda kwa seneti kuna zile njia ambazo katiba pia imetupatia. Mojawapo ni article 10 ambayo najua tutaongelelea hapa, principles of national governance. Article 118 ambayo inaongelelea public participation. Article 50 ambayo inaongelelea fair hearing. So hizi hadi Fair Administrative Actions Act, hadi article 47 ya constitution. Kwa hivyo huu mswada wote tutakuwa tunaiangalia kwa mtazamo wa katiba. Tuone ya kwamba iwapo watakuwa wamefikisha grounds, ni pia sharti wafikishe idadi na pia mipangilio ya kumng'atua rais pia imefuatwa kikamilifu. Baada ya hiyo tu anaweza hata baada ya kung'atuliwa kwa ofisi, bado naibu wa rais akona another opportunity ya kuenda kotini kupinga njia ambayo mchakato huo wote ulifanywa. Kwa hivyo ni kitu mzuri kwa sababu moja, inatoa zile arbitrary powers ama zile nguvu mbaya ambazo rais alikuwa nayo kwa wakati ule, saizi haziwezi kuwa hapa. Lazima kipimo chako kilinganishwe na katiba, ama kile kitu ambacho unafanywa lazima kiwekwe kwenye mizani ya katiba. Angalia article 2 of the constitution inasema nini? Inasema the constitution is the supreme law. Na hakuna mtu ambayo anaweza kufanya chochote kinyume na katiba. Everyone is subject to the constitution. Ndiposa hata rais najua ukiangalia mwanasiasa atakwambia mchakato huu wote lazima ukuwe na baraka ya rais. Kwa sababu kama rais angekuwa anaipatia go ahead, haingefika hadi hapa. Lakini kwa sababu ya katiba, rais hawezi akasimama tu na kusema ya kwamba Rigathi nyumbani na alafu nichague Abraham Kithure Kindiki ama Kimani Ichung'wah ama mtu yeyote, ama hata kama ni wewe uchaguliwe naibu wa rais. Lazima maneno yake yote, lazima hoja hizo zote zikuwe kikatiba. So hiyo ndio nimekuja kusema leo, it's a very very good thing for Kenya. And Kenya's transformative constitution ni kile ambacho kinaweza kupigiwa kipato hata kwa Afrika. Unaweza kulinganisha tu hata maybe na constitution ya Nigeria na South Africa pia, ndio pia ziko na katiba ambazo zina ensure that human rights, democracy is protected.
Eric Mungai, ningependa kusikiliza kauli yako kuhusiana na baadhi ya masuala ambayo yameibuliwa pale na wananchi. Yanaonekana kidogo ni kama ni masuala ya kisiasa, na siasa ni kama imeonekana kupewa kipaumbele katika taifa hili. Sijui mwelekeo huo kwa sasa unafaa kuwa namna gani, kwa sababu ni miaka miwili tayari imeshaisha. Tumekuwa tukipiga siasa miaka hiyo miwili, tumebakisha 3. Niseme hivi, jambo la kwanza, wanasiasa ni kama... Sikilia kidogo, tusikilize wananchi pale kidogo, tunaona wanashika mabango. Wacha tuvuke moja kwa moja hadi katika kaunti ya Nakuru, tusikilize ni kipi ambacho kinaendelea maeneo hayo. Public participation ni corruption. Walitumia wapi pesa ya public participation? Ilitengwa na nani public participation? Public participation hakuna kitu kama hiyo. Na public participation watu wana... Na mtazamaji, tukitoka katika kaunti ya Nakuru, wacha kwa sasa tuvuke maeneo ya kaunti ya Kirinyaga ambapo mwanahabari wetu Olo Hores yuko katika eneo hilo ambayo ni ngome yake naibu rais Rigathi Gachagua. Olo Hores, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tupashe tu hali iko namna gani katika kaunti hiyo? Naam, shukran sana. Leo hii nipo katika kaunti ya Kirinyaga sasa hivi katika ofisi za mbunge wa eneo la Kirinyaga Central. Hapa wakazi wamejitokeza kuweza kushiriki katika ile shughuli ya kukusanya maoni kuhusiana na mswada wa kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua kutoka mamlakani. Na eneo hili kumbuka kwamba katika kaunti ya Kirinyaga ni eneo ambalo ni kaunti ambayo ina maeneo bunge 4. Tunazungumzia eneo bunge la Gishugu, tunazungumzia Kirinyaga Central, Mwea, pamoja vile vile na eneo la Ndia, eneo bunge la Ndia. Na kati ya maeneo bunge haya 4, wabunge watatu waliweza kutia sahihi mswada huo wa kuweza kumfurusha Rigathi Gachagua kutoka mamlaka yake ya naibu wa rais. Na vile vile tunao wabunge wawili akiwemo mwakilishi wa kike katika eneo hili, namzungumzia Jane Njeri Maina ambaye hakutia sahihi mswada huo. Vile vile mbunge wa hapa Kirinyaga Central kwa jina Gachagua ambaye pia
hakutia sahihi mswada huo. Na hapa ninao wakazi ambao wameweza kujitokeza kutoa maoni yao kuhusiana na swala hili, na bila kupoteza muda ningependa tu kuweza kuzungumza na baadhi yao kupata hisia zao. Ni lipi wanatarajia mwisho wa siku? Tuanze na wewe, unatarajia nini mwisho wa siku? Na mpaka sasa hivi tumeona kwamba shughuli haijaanza rasmi. Unadhani kwamba mwisho wa siku unatarajia kipi baada ya kutoa maoni yako? Ile kitu nilikuwa nataka kusema ukweli hapa mahali tuko Central nini Kerogoya kwa mbunge Gasoki, yeye mwenyewe bado hajakuja hapa. Tumejua iko makaratasi ilikuja hapa, watu wanajaza, na ndivyo tumesema hatutapeleka Rigathi mahali. Kama Rigathi anaenda hata Ruto aende, kama Ruto hataenda hata Gachagua aende, sisi tutakubaliana. Na ile kitu tunasema hatutachaguana. Maoni yetu tunasema kama mlima tumesimama na Gachagua, tumesimama na serikali yake na haitaguswa na mtu. Mimi naitwa Geshobi Joke. Asante sana. Wacha pia tuzungumze na mwingine hapa. Wewe mwisho wa siku unatarajia nini? Tumefika hapa asubuhi, makaratasi imekuwa ni tofauti na ile tulikuwa tunatarajia. Makaratasi ambayo tunataka tuletewe ni ile iko na stamp ya bunge. Makaratasi ingine ya kujaza namba za kitambulisho na nini, hiyo ni ukora. Sisi tuko na haki ya kutenda vile tulikunja kutenda, na hii mahali pia ni congested. Kama tunaweza ruhusiwa tuende kwa kiwanja juu watu wamekuwa wengi na wamejitokeza na wako na amani, sisi tupewe haki. Kila mtu anajua haki yake ile alikuwa amekuja kutenda. Asante sana. Wacha pia tuweze kuzungumza na mwingine. Mzee ukisogea tu hapa karibu. Mwisho wa siku leo hii maoni yako kujaanza, lakini unatarajia mwisho wa siku maoni yako yatachukuliwa kinamna gani? Mimi nikisema kama mzee, sisi tulichaguana siku moja, tukachagua President Ruto na Gachagua wakiwa baroti moja. Na mimi nimeshindwa, nikajiuliza ni nini inawatenganisha. Mtu makikosana na bibi yake wanafunga nyumba, wanasema mambo wakiwa wenyewe nyumbani. Sisi Wanjiku tuna amani Kenya. Tulimchagua Ruto na Gachagua, na ndio dereva na kondakta wa Kenya. Agaratia 5:15 inasema tukikurana wenyewe kwa wenyewe tutamalizana. Sisi ni watu wa Mungu na Mungu ndiye anasimamia Kenya. Sisi tunataka amani. Hatutaki kuona vile tuliona 1952. Hii mambo naona tusikane pamoja. Kenya ni moja, watu moja, na tunafanya kazi pamoja. Asante sana mzee. Wacha pia niweze kuzungumza na mwingine wa mwisho hapa. Ndugu, mwisho wa siku unatarajia nini? Na mimi naitwa Munene wa Karioki kutoka eneo la Ndia, Kene Ward. Na mimi nilifika mahala hapa saa 1:30 asubuhi. Na nilipofika mahala hapa nilipata watu wamejilaza kule katika uwanja, wako na fomu wanazijaza wakisema wana impeach Gachagua. Ila nataka niwakumbusheni hivi kwamba tulipopiga kura yetu, tiketi ilikuwa ya watu wawili. Ilikuwa ya President Ruto pamoja na Rigathi Gachagua kama makamu wake. Sasa msimamo wetu hapa Kirinyaga ni kwamba kama wanatoka kufa dereva kufa makanga, watoke wote waende nyumbani wote na turudi katika debe. Bila hivyo Gachagua anabaki. I stand with Gachagua. Asante. Na bila shaka ni kweli kabisa, haya ndio yanaendelea katika eneo hili. Tuliingia hapa mapema sana, ila mpaka sasa shughuli ya kuchukua maoni ya wenyeji haijaanza rasmi. Wakazi wamefurika katika eneo hili. Maafisa wa polisi, maafisa wa usalama wamekita kambi eneo hili kuhakikisha kwamba shughuli hii inaendeshwa katika njia ambayo inastahili, na bila shaka tutakuwa nafuatilia swala hili katika eneo hili kuhakikisha kwamba tunakupa mtazamaji kila tukio linapotukia. Jina langu Olo Horez nikiwa katika kaunti ya Kirinyaga.
Naam, bila shaka mtazamaji, nimesikiliza pale kauli pevu kutoka baadhi ya wananchi hasa kutoka maeneo ya Kirinyaga, eneo la Mlima Kenya. Wacha kwa sasa tuvuke hadi katika kaunti ya Kisii tuangazie hali iko vipi katika maeneo hayo. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo amekita kambi katika eneo hilo na ambapo anatujuza mengi zaidi. Kombo, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tufahamishe hali iko vipi katika kaunti hiyo. Naam, asante sana Paul Kirobi, na kupata vyema kabisa kutoka eneo hili, majengo ya ATC Agricultural Training Center, ambapo wakazi wamejitokeza kwa wengi hasa siku hii ya leo ili kuwasiana mswada mzima wa kumbandua Rigathi Gachagua. Na hapa nilipo nitakuwa nawakaribisha wakazi, pengine watueleze maoni yao ni yapi, pengine ukiweza kusonga upande huu tueleze maoni yako ni yapi kuhusiana na swali hili zima. Mimi kwa maoni yangu, mimi kwa majina ni Aido Benjamin Atembo Soro, natoka eneo bunge la Bobasi. Mimi kwa maoni yangu nasema hii mambo ya Rigathi Gachagua kwa sasa hayana maana sana. Jambo la kwanza, president ashughulikie mambo ya NHIF na SHA. Number 2, ashughulikie mambo ya funding model ya university ya watoto wetu. Number 3, ashughulikie na mambo ile msingi aliweka. Abomoe kwanza ile msingi ya regional politics. Aliambia Gachagua asimamie Mount Kenya, Mudavadi asimamie Western, akina Amason Kingo asimamie Coast Province. Yeye ndiye alijenga hiyo msingi. Achane na mambo ya kutuletea political disturbance kwa sasa. Angalie mambo ya delivering. Akienda kwa mkutano ana launch project. Ana launch. Hakuna mambo ya kutekeleza hiyo mpango. So, Mr. President, Rigathi ni mtu wa kuongea, wewe mtu wa kutenda. Yale Rigathi anaongea, wewe ndio unatenda. So, sisi wa Kisii we strongly don't support that motion. Thank you. Naam, asante sana. Pengine tuko na mkazi mwingine hapa, tueleze kwa kifupi tu, tueleze hisia zako ni zipi kuhusiana na mswala huu. Asante kwa nafasi. Kwa majina naitwa Jared Orare, mimi ni kijana kutoka eneo bunge la Nairobi Chache. Tumekuja hapa leo kuhakikisha kwamba tumesign hii motion ya kuhakikisha kwamba huyu jamaa anaitwa Rigiji ambaye ni deputy president ameweza kwenda nyumbani. Sisi kama wakazi wa Nairobi Chache tunaungana na wabunge kusema kwamba aweze kwenda nyumbani kwa sababu amekuwa akieneza siasa za ukabila na kusema mambo ya shares. Kwa hivyo sisi tunataka president achague kiongozi ambaye ataweza kuleta country yetu pamoja, kuleta vijana pamoja na wananchi wote pamoja. Kwa hivyo sisi kauli yetu kutoka Nairobi Chache ni kwamba Rigiji aweze kwenda nyumbani. Asante. Naam, asante sana. Pengine tupate hisia za huyu. Kwa majina naitwa Collins Otieno. Mimi mkaji wa Kisii, Bonchari constituency. Today we have come at this point to give our views on during public participation that is being conducted today. It's our right. Now, looking at the charges, the 11 charges that are on table in the parliament, we have looked at them as common mwananchi. The 11 charges, indeed, those are gross, and those charges should not be taken lightly. We, as people from Bonchari constituency, the process of impeaching the deputy president should be long overdue. We support the process. Let the deputy president be sent packing. Let him go home and be given a leader that have got a national outlook. Naam, asante sana. Pengine tuweze kupata huyu kapa ukiwa umesimama tu hapa. Kifupi tu tueleze hisia zako ni zipi? Hisia zangu ni kwamba kwanza majina yangu naitwa Mheshimiwa George Magange, natoka eneo la Bobazi. Hisia zangu ni kwamba hii mambo ya kuimpeach David president haituhusu sisi kama wananchi. Sisi wananchi tunachohitaji ni maendeleo katika maeneo yetu bunge yote 290. Wale wabunge wetu wameenda kuimpeach David president, hiyo ni kulingana na mafikra yao. Sisi tuliwachagua watuwakilishe, lakini sisi kama mwananchi wa kawaida kutoka Kisii, there is no need, hatuone haja yoyote ya kuimpeach the David president. Kama kuimpeach president basi itatusaidia watoto wetu mashuleni wapate elimu sawa. Kama mambo ya hospitali itakuwa sawa kwa sababu ya kuimpeach Gachagua, tutakubaliana, lakini kama haiwezi kutusaidia, hiyo tumekataa kama Wakisii. Naam, asante sana. Tuwa mwisho kabisa, sekunde 30 tueleze. Mimi kwa majina naitwa Duncan Mugabe, a youth leader from Bomachoge Chache. We don't support this impeachment. Gachagua is tribal by words, William Ruto is tribal by action. If they are going to impeach, let them impeach William Ruto and Gachagua, both of them. We don't support these things, they are wasting our time. We don't support, here in Kisii we are supporting Rigathi Gachagua 100%. I'm requesting Rigathi Gachagua to contest, to resign and come 2027, we vote him as a president. We love you, we love people of Mount Kenya, we don't want the story of tribals. I don't support this motion at all.
Naam, asante sana Paul Kirobi. Kama ulivyoweza kusikia, hizo ndizo hisia tu za wakazi, huku asilimia tu 50 ya wale ambao wamefika hapa, wengi wao tu wanaonyesha kwamba hawaungani na mswada huu wa kumbadua Rigathi Gachagua siku ya leo. Lakini kumbuka kwamba ni swala ambalo tunalifuatilia kwa kina, hasa katika eneo hili na kaunti jirani ya Nyamira, ili kuhakikisha wewe msikilizaji wetu umeweza kupata au kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa. Sina la ziada, Paul Kirobi, la kurejesha usukani kwako studioni. Kirobi. Na asante sana Kombo Alfayo akiwa katika kaunti ya Kisii kwa kufuatilia kwa kina na kusemezana wananchi katika maeneo hayo. Wacha kwa sasa tuvuke hadi katika kaunti ya Nakuru, sehemu ambako kidogo watu walikuwa wamechangamka katika kaunti hiyo. Hebu tuvuke moja kwa moja hadi katika kaunti hiyo tusikilize ni kipi ambacho kinajiri, na ambapo mwanahabari wetu Chichi Josephine atakuwa anafuatilia mengi zaidi. Hebu tusikilize ni kipi ambacho mwanahabari wetu Chichi Josephine, kama uko tayari, hebu tujuze tu kuhusiana na mchakato mzima na umekuwa ukiendelea namna gani kuanzia mwendo wa asubuhi. Ni kweli nimekuwa hapa kuanzia mwendo wa saa 2 hivi asubuhi, lakini nikueleze kwamba hali ambayo ama swala ambalo liliweza kutarajiwa kuwa litakuwa likiendelea ni kwamba ushiriki wa umma ulikuwa uweze kuendelea katika ukumbi huu wa ASK Showground, ambapo walikuwa ama wananchi walikuwa wafike ili kupatiana maoni kuhusiana na kung'atuliwa kwa yule ambaye ni naibu wa rais Rigathi Gachagua. Lakini leo kwamba mida michache iliyopita swala hili ama kumekuwa tu tumeshuhudia sintofahamu, wakati ambapo kumekuwa kuna masuala mengi ambayo wameweza kuibuka, na hivyo basi Wakenya na hususan wale ambao wanatoka katika kaunti hii ya Nakuru wameweza kusema ni mchakato mzima ambao watakuwa wakiendelea nao. Hivyo basi bila kuzungumza mengi, ni kwetu nikiwahusisha wanieleze ni nini ambacho kimewagadhabisha hadi wakati ambapo wamesema kwamba hawatakuwa kiendelea na mchakato wa ushiriki wa umma kuhusiana na kung'atuliwa kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Labda ni nini hasa kimeendelea, maana mwanzo tuliona wengine walikuwa wameshaanza kuweza kujaza zile nakala. Nyinyi mmekataa kwa nini, na labda ni nini ambacho kinaendelea kwenye ukumbi ule? Kwanza nianzia na majina yangu, naitwa Sami Kiongozi, mimi mkaaji wa Nakuru na mpigaji kura hapa Nakuru Town East Railway Polling Station. Yetu sisi kama wananchi wa Jamhuri hii ya Kenya, haswa hapa Nakuru County, tumeona wabunge wako na mchezo, wanatuchezea akili kwamba haki yetu sisi kama wananchi tunaamini iko kwa polling station. Tulipoenda kuchagua William Ruto na makamu wake Rigathi Gachagua, hakuna mahali tulichagua wakiwa tofauti. Tulichagua kwa kila karatasi moja, kwa laini moja, na tiki ilikuwa moja. Yale makaratasi tumeletewa saa hii hata si utapeli, sio hujuma, sio ukola, ni kama tulichagua wabunge ambao wako na upungufu wa akili. Na sina aibu nikisema hivi. Kwa mfano wananchi, hapa niko na form. Hii form tunaambiwa tujaze, haina serial number. Hii form yenye wabunge walituletea yao ni colored. Ile sisi tunaletewa hapa showground ni black and white. Tuelo lingine, yule mtu ambaye ni clerk analipia hii karatasi haniitishi ID yangu. Ili kujua kama mimi ni mwananchi ambaye nimehitimu kufikisha miaka 18 kujaza hii karatasi. Ya pili, haina sehemu ya hiyo clerk kusaini after nimefanya hayo kazi yote. Ya mwisho, nikichamaliza na yeye assign, tunafaa kupiga stamp. Haina place of stamping. Ya mwisho ambaye mimi nauliza kama mwananchi ambaye napenda sana serikali yangu, hii makaratasi tukimaliza kujaza saa 11, nataka nielezwe na serikali na bunge ya hapa kwetu, ni nani custodian wa hii makaratasi paka Tuesday next week. Ya pili, ni nani huu tutamuamini, kwa sababu wabunge sio sisi. Wabunge ndio walikuja na lugha hawataki Rigathi Gachagua. Sisi tulipachagua tunasema kama ataenda waende wote, kwa sababu tulichagua wote. Huyu mbunge tutamuamini aje? Yeye ndio mwizi wa buzi, yeye ndiye anaenda kuchinja buzi, alafu nimchukue tukatafute buzi yangu na yeye? Hapana. Inawezekana? Haiwezekani. Tunataka tuambie wabunge, nyinyi mnatuonyesha madharau huko. Hapa simama kuko Sugoi, simama Nairobi bugeni, hapa tuko na nyinyi. Na huyu mzee haendi. Na huyu mzee kama anaenda, serikali yote imeweza kuanzia kichwa. Na sisi wananchi Jamhuri yote ya Kenya hatuna ukabila. Ukabila yetu ni serikali ya Jamhuri ya Kenya. Na hii serikali imetuonyesha kwamba hatuna maisha. Mimi jana nimeshinda medical ya Nakuru. Kadi yangu niliambiwa ilihamishwa, ikareferekwa sijui sihia. Hiyo sihia nimeambiwa bibi yangu ajilipie kufanya dialysis. Hii ni serikali ama ni serikali ya kuniua? Haki ya Mungu, William Ruto, usa hii Kenya, nipe mali yangu nihame. Shukran sana. Labda bwana
tueleze kauli yako ni ipi na ni nini hasa kimewaghadhabisha? Kwa majina naitwa Daktari Abdul Nur. Mimi ile ambazo imenichangaza, ikiwa hii serikali kweli ilikuwa inatenda mambo ya haki, ingelipatia kila Mkenya nafasi ya kutoa maoni yake. Lakini leo tunashangaa mtu kutoka Naivasha anaambiwa akuje hapa, mtu kutoka Kurusoi akuje hapa. Hao watu kweli watatoboa? Sasa tungelitaka watu wapigie kura mashinani kwa wards. Tuko na wakilishi kwa ward na ikuwe na mipangilio. Hii haina mipangilio hata kidogo. Ya pili, mimi ninaonya wabunge, wakati mulienda pale kwenye bunge mkawa 291, hakuna wananchi wenyu mlikuja kuwaomba maoni yao, mseme twende tupitishe hii kitu. Si tuliona majina yenu ikitajwa. Kama yangu ya mbunge wangu wa Nakuru David Gikaria niliona ikitajwa. Nilishangaa. Mimi hajawahi kuniita tuambie tuite watu tutoe maoni. Tunataka kila mbunge atambue mpiga kura wake. Ya tatu, tafadhali Bwana Ruto, nchi hii imeanza kubadilika. Umerudisha ukabila. Tunasikia watu wa mlima Kenya, tutasikia watu wa mlima Kisumu, tutasikia watu wa mlima Mombasa. Sasa utakuwa umegawanya ukabila. Sisi tunataka Kenya irudi vile iliwachwa na Rais Uhuru na Kibaki. Tukue kitu kimoja. Mimi nataka tuongee hapa kama Wakenya. Hatuongei hapa kwa sababu tunataka ukabila. Tunataka tukue na umoja na tukue na taifa ambayo inajali maslahi ya kila mtu. Sio taifa ambayo viongozi wanaamua kitu ambayo wanaamua, kama vile wametoa ile kadi ya hospitali wakatuletea kadi nyingine mpya bila kuhusisha wananchi. Naam, shukrani. Mamangu, nimekuona umeghadhabika sana. Labda ni nini ambacho kimekughadhabisha? Na naona una nakala yako hapa ambayo ulihitaji uweze kuweka majina na pia kutia saini. Ndio, kwa majina anaitwa Jane Njuguna. Mimi ni mkaji wa Nakuru. Kitu ya kwanza kabisa ile yenye nataka kusema, sisi hapa Nakuru, ile makaratasi watapeleka huko Nairobi waseme ni Nakuru tulisaini, sisi hatujasaini. Si mnaona tuko na makaratasi yetu? Sisi hakuna kura tumepiga. Makaratasi zetu wakati tumegundua ni fake tuko nazo. Ruto, ile ukabila nataka kuleta hii Kenya ni ukabila yenye hata Moi peke yake hakufanya hiyo ukabila. Ruto juzi alisema shida ya nakala hii ni nini? Labda haina watermark, haina muhuri, ni photocopy kwanza, si karatasi ati imetoka, si karatasi original. Si mnajionea kabisa ni photocopy. Hii ni photocopy ya karatasi, hii si karatasi yenye inatoka original. Yenye walituletea tupige nayo kura ilikuwa na rangi, lakini hii juu ile wamedharau Gachagua naye kwa sababu ya huyo Raila alienda kushikana naye, amedharau Gachagua mpaka anaenda anamtolea photocopy atanganyane nazo ati sisi tulipiga kura. Sisi Nakuru tujapiga kura. Kumaanisha unapinga sisi tunapinga Gachagua asiende nyumbani. Gachagua tutaki aende kwa sababu kama Gachagua anaenda yeye ni shingo na kichwa si ndio itatangulia kwenda ndio shingo ifuate. Hakuna mwenye shingo itatolewa iende kichwa ibaki. Waende pamoja na hiyo serikali yote, kwa sababu hata wabunge hata maseneta hata magavana hakuna kazi wanafanya. Kazi yao ni kuiba tu. Kumaanisha hata mkiletewa nakala nyingine hamtatia saini? Hapana, lakini watuletee kwa wadi zetu kwenye tumetoka. Sisi tumetoka kutoka huko Nakuru ndani na huko Sorai. Tumetoka Sorai tukuje tupige kura kwa sababu tuliambiwa kurudi kufika hapa tunakuta ni bali watu 200 hawezi toshea. Tunasema Gachagua abaki na kama wanaenda waende pamoja. Shukran. Hivyo basi Kirobi elewa kwamba ni ghadhabu ambayo ina wakazi wa kaunti ya Nakuru ambao waliweza kuwa wamejitokeza ili kuweza kuhakikisha kwamba wanatia saini kile ambacho ni mchakato mzima wa kuweza kufanya ushiriki wa umma iwapo yule ambaye ni naibu wa rais Rigathi Gachagua atakuwa akitimuliwa kutoka mamlakani. Lakini ile kwamba iwapo taswira unaiona, wale ambao ni maafisa wa polisi washafika hapa ili kuhakikisha kwamba usalama umeimarishwa. Lakini hali ya sasa ni kwamba hakuna kile ambacho kinaendelea. Shughuli zima ya kuweza kufanya ushiriki wa umma katika eneo la ASK Showground limeweza kusitishwa, na labda iwapo tutapata taarifa nyingine ya kuweza kuendelea na ushiriki huu, labda Kirobi nitakuwa nikija moja kwa moja. Lakini kwa sasa hali ni kama hiyo. Wale ambao walikuwa wamejitokeza kuja kuweza kutia saini mchakato mzima ama kuweza kutoa maoni yao kuhusiana na mchakato wa kuweza kutimuliwa kwa naibu wa rais wameweza kuondoka katika eneo hili, na hadi sasa upande wangu wa kulia kwa sasa ni wale ambao ni maafisa wa polisi wanaondoka.
lakini Wakenya wote ama wale ambao ni wana Nakuru wameshaondoka katika eneo hili. Hivyo basi ni swala ambalo Kirobi nitakuwa nikilivalia njuga kuweza kujua ni nini ambacho kitakuwa kikijiri. Je, kile ambacho wamelalamikia kuhusiana na nakala ambazo ziko hapa ambazo walihitaji kutia ama kuweza kutoa maoni yao, wamesema kwamba ni nakala ambazo hazifai. Kuna zile ambazo ni mihuri ambazo wamesema hazijaonekana kwenye nakala zile. Hivyo basi taswira ni hiyo Kirobi, na nitakuwa nikivalia njuga swala hili kuweza kuwajuza Wakenya kwa ujumla kile ambacho kitakuwa kikijiri katika taifa ama katika maeneo ya Nakuru. Kutoka kwangu sina la ziada hiyo kwa sasa. Tunazilia ambayo imeweza kuona ni saa moja kuona wengine wakiweza kufika na kutoa maoni yao, kama kwamba wale ambao ni wabunge na ambao waliandaa shughuli zima wameweza labda kutoa nakala ambazo hazifai, na hivyo basi wamesema hawafanyi mchakato mzima wa kuweza kutoa maoni yao kuhusiana hapo naibu wa rais Rigathi Gachagua atimuliwe ama soka. Kwangu Kirobi, jina langu ni Chichi Josephine. Naam, asante sana Chichi Josephine kwa kutufahamisha tu na kufahamisha Wakenya kuhusiana na shughuli hiyo ambayo kidogo ni kana kwamba imetatizika katika kaunti ya Nakuru. Wacha nirejee hapa studioni nisikilize kauli yake Eric kuhusiana na shughuli nzima, lakini alikuwa na jambo ambalo angependa kumalizia kabla tujavuka katika kaunti hizo. Naam. Nilikuwa nasema hivi ya kwamba wanasiasa kwa kweli ni ndumakuwili. Wakati wanataka kumngatua Gachagua mamlakani, wanatuita sisi wananchi kwenye makumbini ili tutoe maoni yetu. Wakati ambapo wanauza airport na wakati ambapo wana sign finance bill, wanaingia mitini, hatuwaoni, maoni yetu haisikizwi. Kwa kusema kweli, kama ile finance bill wangefanya vile ambavyo wamefanya saa hii wakati wa Gachagua, watu wangeenda maandamano kwenye streets. Lakini kwa sababu wakati wao wanafikiri masuala yao ndio masuala yetu, wanatuita. Lakini wakati wao, unajua tumefika hapa kwa sababu gani? Ni vizuri tujiulize. Wakati kuku wako wengi, ukiwarushia mtama, kuna uwezekano ya kwamba kutatokea vita kwa sababu ni wakati wa kukula. Ukiangalia masuala ambayo yameibuka kwa kumtimua naibu wa rais, ni masuala ya fedha, ni masuala ya kukula, ni masuala ya ubabe, ni masuala ya nani anayepora zaidi kuliko mwingine. Hakuna masuala ya wananchi hapo. Sijaona masuala hapo ambayo ni masuala ya kahawa, sijaona. Sijaona masuala ya watu wa Western ambayo ni masuala ya sukari. Hakuna masuala kama hayo. Na niseme hivi, mimi nimekuwa nikifuata siasa za Rigathi Gachagua, na kuna jambo ambalo nimeona. Gachagua ni yule mtu ambaye atafanya kama yule jamaa kwenye Biblia alikuwa anaitwa Samson. Afadhali nyumba yote ianguke na kila mtu akiwa ndani. Na wacha nikueleze Paul, Deputy President asipongatuliwa ofisini, na unisikize kwa makini, kwa upendo wa Mwenyezi Mungu, kama Mwenyezi Mungu atapenda, akinusurika na kuhakikishia mmoja kwa moja, hakuna mbunge ambaye atarudi katika Mlima Central, hata mmoja. Wote watakuwa akienda nyumbani mmoja mmoja. Na ndio inaona, kwa sababu unaona most of the politicians, wabunge wengi walitia sahihi ili yaondolewe. Kwa sababu gani? Deputy President, makamu wa rais, akienda mahali apate ya kwamba hakuna mbunge, anamuita yule aliyegombea pamoja na yule aliye kitini. Anasema kwa sababu yule aliye kitini hajakuja, muangalie maslahi ya huyu ndugu vizuri, kwa sababu huyu ndugu naona ako na future. Kama anafanya hivyo wakati bado hakuwa ametishiwa, na wakati ambapo wametia sahihi kumngatua mamlakani, unafikiri watapona? Hawezi kupona. Na hata swali lingine, is this amount Kenya fair? Kumngatua ni swala la mlima. Niseme hivi, wakati mguzwa mlima sasa mahali imefika, tumeguza mlima, ni kuteleza, tunateleza sasa. Niseme wakati panzi wawili wanapigana, kunguru wako pale tu anafurahi. Na kwa kusema kweli,
kunguru ambaye sasa ni rais, mahali ambapo amefika anafurahi wakati anaona panzi wanapigana. Kwa sababu sasa imefika mahali kuna jamaa alikuja akasema kuna mlima kaskazini, kuna mlima wa mashariki na kuna mlima wa magharibi. Already mlima ni kama kidogo alijaribu kukata kwa katikati. Lakini nimesema Rigathi Gachagua akinusurika kwenye huu mtego. Ushawahi tega mnyama akateguka kwa mtego, unaona vile anakimbia mbio. Nikueleze ya kwamba akinusurika kwenye mlima, hata wale ambao walifikiria ya kwamba ni vigogo ambao watagobea, watapotea, watatoweka wote. Lakini wakisucceed kumngatua mamlakani, itakuwa ni nusu-nusu kulingana sasa na vile deputy president ataweza kujipanga. Kuna swala ambalo mmoja wa Kenya ametaja pale katika kaunti ya Nakuru kama sijakosea, akisema kwamba hatutaki serikali ambayo inaamka asubuhi na kufanya uamuzi wake. We want a country. People want unity. Unajua hii ni serikali ambayo wameziba masikio. Yale wanayoyasikiza ni yale wao wenyewe wanataka kuyasikiza. Kwa mfano, kwa wakati huu Wakenya wengi wanaoenda hospitalini hawajui kama ni NHIF ama ni SHA, wanarudishwa nyumbani. Kuna masuala ya afya. Hakuna mtu anashughulika maneno ya afya. Tunapozozana kuhusu Gachagua kung'atuliwa, kuna Wahindi wa kutoka kule India wanakimbia na airport yetu. Sasa hata hatuzungumzia hayo. Niko sure wakati tunapigana pale Nakuru wanatia sahihi sahihi kwa sababu hakuna mtu anawamulika. Sasa hii serikali ni serikali ambayo ni kama mtu kipofu ambaye hana kijiti. Sasa hata ukimwambia nenda zako hajui mahali pa kuelekea. Sasa hii serikali ni kama kipofu. Hajui aende mbele ama aende nyuma. Wakili Simba, yes. Kuna swala ambalo baadhi ya Wakenya wametaja pale kuhusiana na baadhi ya makaratasi ambayo yanafaa kunakiliwa yale maoni. Haina stamp of parliament, haina chapa ya bunge. Na pia kuna swala lingine ambalo pia mmoja wa wakazi alikuwa ametaja pale kuhusiana na baadhi ya makaratasi, wanasema kwamba sijui hayana majina na vitu kama hivyo. Paul, tulisema mwanzoni ya kwamba katiba yetu ya Kenya imeweka bayana mpangilio wa kufuatwa ili kuweza kumng'atua naibu wa rais ama kiongozi yoyote wenye ngazi wa gavana, wenye ngazi wa rais ama hata mbunge kuwa recalled. Na kwa hayo yote kuna kipengele cha 10. Na kipengele cha 10 kinaongelelea national principle values and principle of governance and values and governance. Na mojawapo ni democracy. Ingine pia ni public participation ama kujumuishwa kwa wananchi kwa uamuzi wowote ambao wabunge wanafanya. Kwa sababu ukiangalia sovereignty of the people inaweza kufanywa directly ama indirectly. Tena ukienda kwa kipengele cha 118 of the constitution, pia inasema ya kwamba katika hile harakati za bunge kufanya mjadala ama kufanya uamuzi kwa jambo lolote, wanapaswa kujumuisha wananchi na hata media inafaa kuwa hapo. Swali ambalo limesumbua watu wengi sana na ni jambo ambalo tumekuwa tukipeleka kotini kila mara, na koti umeona maamuzi mengi sana yametupilia mbali maamuzi ambayo yalifikiwa pasi kufanya ile public participation. Kuna zile mikakati ambazo lazima ziwemo ili public participation ifike katika kiwango fulani. Kitu ya kwanza, na pia kuna kesi nyingi ambazo zimetoa uamuzi kama kesi ya Wambora, kesi ya Sonko, kesi mingi sana zimeangazia hiyo maneno ya public participation. Jambo la kwanza ni kwa public participation, wananchi wanaenda kuongelelea nini? Mswada gani?
ni sharti waambiwe na wapatiwe muda ya kusynthesize ni kitu gani hii tunaweza kuongelelea. Kwa mfano wakati huu niliona jana kulikuwa gazeti ambalo lilikuwa ratibu mikutano ya watu, wananchi wengine wanatolewa katika eneo bunge zao na kupelekwa pengine kwa headquarter ya county, ambayo pia ni safari mrefu sana, lakini si kuona kwa hiyo mpangilio yote wakiweka chapa ile grounds ama ile special motion ni ya kutoa grounds evidence na kila kitu ambayo wananchi wanafaa kuongelelea. Huwezi kutuambia tunafanya public participation lakini haujatuelezea ni nini tunaenda kuongelelea, ni nini tunafaa kujadili na ni uamuzi gani tunafaa kufanya. So the public has to be informed, na hiyo lazima tuangalie. Jambo la pili, wakisha informiwa pia lazima wapatiwe muda. Naam. Shikilia hapo kwa muda kwa sababu hilo ni swala ambalo pia lilikuwa limeleta lawama. Naibu Rais alikuwa analamika mahakamani akisema kwamba muda uliotolewa ni muda mchache mno kuhusiana na hili swala la mchakato wa kuhusisha umma. Wacha tuvuke katika kaunti ya West Pokot tuone hali iko namna gani. Mwandishi wetu wa habari Andrew Juma yuko katika kaunti hiyo. Andrew, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tujuze kwa kina iwapo shughuli nzima imefanyika katika kaunti hiyo na hali iko vipi kwa sasa na iwapo usalama umedhibitiwa au la. Kirobi, shukran. Na kutoka kaunti ya West Pokot tupo hapa katika jumba hili la ukumbi la Mtelo ambako shughuli ya kuweza kukusanya yale maoni ya wakazi kuhusiana na ule mswada wa kuweza kumfusha naibu wa rais Bwana Gachagua. Unapotizama ni kwamba bado shughuli haijaanza hapa katika kaunti ya Pokot Magharibi, na hapa idadi ndogo ya wakazi inaanza kujitokeza, na tuweze kuzungumza na baadhi ya wakazi ambao wamefika hapa watueleze kivyao. Je, wanaunga mkono kauli hii ya kumbandua naibu wa rais, na iwapo pia hawaungi sababu zao ni zipi? Hebu karibia hapa, tizama kule. Anza kwa jina, tuambie kama mkazi wa West Pokot, shughuli ya leo mmepangaje? Asante sana. Naitwa Mauti Kelvin, natoka Sigor constituency, West Pokot County. So tumeamkia hapa leo hapa Mtelo Hall kwa hii shughuli ya hapa leo. So katika maoni yangu tumekuja hapa tumejaza forms hii ya kutoa deputy president kwa ofisi. Sile maandiko yote imeandikwa pale kwamba allegation yote ile imesemwa, tumejaribu kusoma tukaona kwamba yeye aende apumzike nyumbani kidogo, awachie president afanye kazi. It is just undermining the president and is undermining the office of the president. So sisi kama wakaaji wa West Pokot tutajitoa kwa wingi kuambie apumzike nyumbani kidogo ndio serikali iweze kuendelea vizuri. So tumekuja hapa kwa wingi leo kwa kauli kwamba tunataka Rigiji aende nyumbani. Hiyo ndio kauli zetu, na wengi wa West Pokot, wakaaji wa West Pokot wako na kauli kwamba, natumai wako na kauli kama yangu kwamba yeye aende apumzike nyumbani ndio tuweze kujua serikali itaendelea namna gani. Asante. Asante. Pia hebu karibia nipate maoni ya mwingine hapa. Mzee, songea hapa karibu. Anza kwa jina, tueleze kama mkazi wa hapa, shughuli ya leo mmeipokeaje? Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Benson Chambuzi Rajab. Mimi ni mkaji wa hapa Kapenguria constituency, West Pokot County. Sisi tumekuja hapa Mtelo Hall kulingana na ile ratiba ya Parliament of Kenya ambayo imesema kila county wenyeji wakuje wakusanyike na watoe maoni yao. Mimi kama mkaji wa West Pokot nasema kwanzia deputy president apate hiyo ofisi, sisi kama jamii hatujawahi sikia hata siku moja akitaja kuna watu wanaitwa West Pokot Kenya hii ama kuna watu wanaitwa Pokot Kenya hii. Sisi tumekuwa na changamoto mingi. Tuko na hii maneno ya wizi ya ng'ombe inaendelea, ambayo tunasosana na majirani. Tuko na hata employment huko juu Nairobi. Lakini deputy president akiamuka asubuhi Mount Kenya, saa 7 Mount Kenya, jioni Mount Kenya, anasema hata akipata nafasi ya kuajiri watu ni watu ya Mount Kenya. So sisi kama wakaaji wa West Pokot tunasema inakaa tulifanya makosa kupatia Ruto kura kupitia akiwa na Rigiji. Lakini kwa sababu Ruto alikuwa deputy president wakati yake na alikuwa anatuchukua kama Wakenya wote, wakati Ruto alikuwa deputy president, Wapokot wengi walifaidika. Na alikuwa anaongea kwa niaba ya Wakenya wote.
Huyu mwenye amekuja na akajiweka pande ya kwao na matamshi yake ni kwao, employment opportunities ni ya kwao. Sisi wengine upande hii tumesaulika. Sisi nataka tuungane na Wakenya wote na tuseme wacha Rigiji aenda ngangana na maneno ya Mount Kenya. Watuletee deputy president mwenye atakuja kutetea Wakenya wote. Akijua kuna jamii ya Wapokot Kenya hii. Deputy president mwenye atakuja kusema Wapokot, aseme Waluya, Wajaluo, watu kutoka pwani na Wakikuyu wakiwemo ndani yake. Lakini mwenye anakuja kusema tu kona fulani, hata wakisema leo deputy president atapewa Mpokot na aanze kutuimba na wa exclude wa Kenya wengine, atatolewa tu kwa sababu si nataka naibu wa rais. Unajua presidency ni Kenya mzima. Mjumbe ndiye anaongelea constituency, MCA ward, governor county. Yeah? Tuko na regional leaders. But the moment umekuwa deputy president na umekuwa president, wewe ni national leader. Una include watu yote. Asante mzee, karibia hapa wa mwisho kutokana na muda. Tizama kule, umeweza kufika hapa asubuhi, ukaweza kuangalia zoezi lilivyo. Kauli yako ni ipi? Kwa majina naitwa Dickson Kimaro Tich. Maoni yangu kuhusiana yale yote ambayo yamewekwa kuhusu mambo kuhusiana na Rigathi Gachagua, naibu wa rais. Wito wangu ni kwamba binadamu ukosea, na kikosea anaketishwa, adhibitishwe kwa yale mambo ambayo alifanya. Yangu ni kumuuliza rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Arap Ruto. Walishirikiana na naibu wake wakiomba kiketi hiyo, na Mungu akawajalia wakapata. Kama Rigiji amekosea, mimi naomba wewe uketi chini na yeye mjadiliane, uone iko wapi. Na kama pengine yale madai ambayo amekula pesa, amefanya namna hiyo, ifuatiliwe utaratibu. Kama kuna mahali ambayo amekosea ama amefanya vile amepora ama amefanya nini, kwa sababu vile nasikia koti ipeana hiyo maneno kwa kotini. Kotini ifuatilie ya kwamba hii ni kweli, na kama ni kweli si sheria ichukue mkondo wake apeleke kotini. Kwa hivyo mzee, wewe unaunga leo zoezi la kutia sahihi? Mimi siungi, mimi napinga. Kwa sababu gani? Kama mtu amekosea huwa anapelekwa kwa kikao, kama ni nini, kama ni kotini apelekwe kotini ili koti ithibitishe ya kwamba amekosea. Lakini sasa si kwamba tunafanya ABCD ndio pengine atolewe kwa njia gani. Mimi naomba aendelee na kiketi yake mpaka hiyo mwaka. Asante. Kutoka kaunti ya West Pokot, zimekuwa ni kauli za wenyeji wa eneo hili ambao wamefika hapa kuweza kuhusika katika lile zoezi au ule mchakato wa kuhusisha umma, na tutaendelea kukita kambi katika eneo hili muda unavyozidi kusonga ili kuhakikisha kwamba mtazamaji wetu anapata matukio haya kwa njia ya moja kwa moja kutoka kaunti ya Pokot Magharibi. Kwa niaba ya mpiga picha wangu, jina langu ni Andrew Juma, na kwako studio. Unaweza kata. Na asante sana Andrew Juma akiwa katika kaunti ya West Pokot kwa kusemezana na baadhi ya wananchi katika kaunti hiyo. Wacha kwa sasa tuvuke hadi katika kaunti ya Kitui ambapo eneo la Mwingi ni Kitui ambapo mbunge wa Mwingi Mutuse ndiye alikuwa amewasilisha hoja ya kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua. Tuungane naye mwandishi wetu wa habari Philip Ngumu atujuze mengi zaidi. Wakazi wa maeneo hayo wanasema namna gani kuhusiana na mchakato huu wa kuhusisha umma. Philip. Na Kirobi na kupata vizuri nikiwa katika gatuzi hili la Makueni. Jinsi hali inavyoendelea ni kwamba vikao hivi ambavyo vilichelewa kuendelea hapa kwa muda wa masaa mawili vimeanza na kuisha karibu dakika 25 tu baada ya kuanza, kutokana na tofauti tu katika kwa pande mbili ambazo zilikuwa zimefika kutoa maoni hapa katika kaunti ya Makueni. Awali kulikuwa kumeripotiwa kwamba huenda kukawa na vurugu, na imeweza kudhihirishwa manake wale ambao walikuja kutoa maoni hapa katika ukumbi huu hapa katika mji wa wote waliweza kutofautiana, na kwa njia moja ama nyingine ikalazimisha wale ambao walikuwa
wamesimamia shughuli hizi wakaweza kusitisha, na kwa kweli kama unavyoona ni kwamba ukumbi huu hapa ndo sehemu ambao walikuwa wameketi kuendeleza shughuli hizi, na kwa sasa kuna kile ambacho kinaendelea hapa. Ni wakazi wa mji huu wote, baadhi yao na wengi ambao wametoka katika maeneo bunge 6 hapa katika kaunti ya Makueni walikuwa wamefika kutoa maoni yao, na cha msingi ambacho kitakumbukwa ni kwamba kulikuwepo na tofauti baina ya wale ambao wanasema walikuwa wanataka kutoa maoni kupitia kwa njia faragha na wale wengine ambao walikuwa wataka kutoa maoni kwa njia ya kuzungumza, na tulikuwa tumefika hapa tu na kwa njia moja au nyingine wakaweza kuwa na tofauti. Wapo baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Makueni ambao walikuwa wamefika hapa kutoa maoni wakitaka haondolewe Gachagua, na wale ambao walikuwa wanataka kuunga mkono tu kutoondolewa kwake. Na ningelipenda tu labda tukitembea tu tukuzungumze na wakazi wa eneo hili ama katika kaunti ya Makueni waweze kuzungumza kidakidaki tu kuhusiana na uhalisia wa mjadala huu ambao unawasilishwa katika bunge tu, akitueleza kama mkazi wa Makueni. Tueleze kama mkazi wa Makueni umefika hapa ukapata vikao hivi vimetibuka, hisia zako ni zipi? Kwanza nashukuru wananchi ambao walifika hapa mwanzo mapema na wakaweka saini zao za kuondoa naibu wa rais Rigathi Gachagua kulingana vile amri ambayo ilitolewa na spika wa Jamhuri ya Kenya Moses Wetangula, na nasema ya kwamba wakati tulianza vyema, tumeanza shughuli vyema, na tukapokuwa tunaendeleza kumalizia sahihi, vijana wakaingia ambao walikuwa wametumwa na viongozi mbalimbali wakaja kufuruga amani. Anasema tayari tumeshasema yale ambayo tulikuwa tunataka kusema, na tunaweza rudia tena. Tuliambiwa tuende katika public participation, na tunasema Rigathi Gachagua aende nyumbani kwa sababu kuna mambo mengi ambayo anatufanyia. Kwanza sisi kama jamii yetu ya Makueni County hatujaimwona siku moja ambaye amekanyanga katika eneo letu. Kuna baadhi ya wadadisi ambao wanasema kufa makanga kufa dereva. Wanasema kwamba haiwezekani kwamba bosi akafanya makosa na naibu wake akachukulia lawama. Unasemaje? Tayari hii mswada ushapelekwa wa Rigathi Gachagua na mheshimiwa wa Kibwezi ya Magharibi kwa Mheshimiwa Mutuse, ambaye tunamshukuru sana, ni shujaa wetu na alifanya kazi njema. Na hivyo basi tunasema kwanza tumalizane na Rigathi Gachagua, ikiingia Ruto naye tuingie, na viongozi wote hata kama ni waheshimiwa magavana waendelee hivyo hivyo. Na tunahitaji serikali yote watu waweze kuhudumiwa kwa usawa wote. Tutaki mambo ya shares bana. Safi, tupate mkazi mwingine wa hapa tu katika kaunti ya Makueni. Karibu hapo, utueleze unasononeka kwa njia gani tukiteremka hapa chini, na umefika ukapata vikao hivi tayari vimesitishwa. Mimi nimetoka mbali sana, nikakuta furugu ishaisha. Jana walikuwa wametumwa wakaharibu kila kitu wote, lakini tunasema Makueni iko nyuma sana kwa sababu tumetengwa na Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua amesabotage Konza City. Konza City haiendelei. Rigathi Gachagua, tuna barabara ya kutoka Emali kutoka wote. Hiyo barabara bado amesabotage. Haya maswali ambayo unazungumzia kwa njia moja ama nyingine hayapo katika ule mpango wa kutaka kumtoa. Zungumzia kwamba kwa nini unaunga mkono. Mimi naunga mkono kuondolewa kwake kwa sababu ya ku-infringe Constitution of Kenya na ku-infringe the statute of the Kenya. Kwa hivyo tunasema sheria ichukue mkondo. Safi, ni maoni ya wakazi wa eneo hili la Makueni. Labda nikisongea hapa tu ambapo karatasi hizi zinasukuma tu, ni baadhi ya zile karatasi ambazo wakazi wa eneo hili la Makueni walikuwa wamejaza kupinga ama kuunga mkono kutolewa kwa Gachagua. Na wale ambao walikuwa wamefika hapa kuchukua maoni haya hawajaweza kufanikiwa kuweza kuchukua maoni haya yote, na baadhi ya maoni haya wakazi wa Makueni yameweza kusalia hapa kutokana na ile vurugu ambayo imekuwepo. Gavana wa Makueni Mtula Kilonzo Junior jana aliweza kupinga hatua hii ya kumuondoa Gachagua, akisema haiendani na misingi ambayo pengine imewasilishwa katika bunge, akiwepo pia mwakilishi wa kike katika kaunti ya Makueni Biros Museo, ambaye alisema iwapo Gachagua anaondolewa waweze kuondoka na rais pia. Kutoka hapa Makueni nitakomapo kwa sasa. Mimi ni Philip Ngumu, kwako studio. Naam, asante sana Philip Ngumu akiwa katika kaunti ya Makueni kwa kusemezana na wananchi katika maeneo hayo. Mimi nitarejea hapa studioni nisikilize kauli yake wakili Simba kuhusiana na kile ambacho tulikuwa tunazungumzia hapa, public participation, na muda ambao ulikuwa umetolewa, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa lawama ya naibu rais Rigathi Gachagua kwamba muda ni mchache mno. Asante sana. Naam. Kwa
mchakato huu wote wa public participation tunasema ya kwamba ni kama nguzo kubwa sana kwa uamuzi wowote ambao unafanywa na bunge. Iwe bunge la seneti au iwe bunge la kitaifa. Na sio tu ile hoja ya kufanywa ili kuwe na muonekano ya kwamba kumefanywa ika public participation. Lazima hiyo public participation ikuwe kwa njia ambayo imefikisha ile threshold ya precedent, kwa sababu hakuna sheria yoyote ambayo imenakili jinsi ambavyo public participation yafaa kukua. Lakini kumekuwa na precedent cases kama ile kesi ya Wambora, kesi ya Mike Sonko, hata kuna kesi mingi ambazo zimeongelelea public participation. Jinsi nimesema hapo mbele, kuna sheria mingi ambazo zimetupiliwa mbali na koti kwa hiyo upungufu ya public participation. Kwa hivyo public participation is at the core of our Kenyan democracy. So kile ambacho tunafaa kuangalia kulingana na zile maamuzi ambayo yamefanywa na mahakama, kitu ya kwanza ni wananchi wanafaa kujua ni nini ambalo tutakuwa tunajadiliana. Ni nini, what are we participating in? So ni sharti waelewe. Kwa mfano, nimeona watu wengi kwa zile nakala ambazo tumeona mara kutoka Makueni, kutoka Nakuru na kadhalika. Unaona watu hawajaelewa ni kwa nini Gachagua anatolewa. Kulikuwa na grounds 11. Lakini kile ambacho watu wengi wanaongelelea ni kwa sababu Rigathi Gachagua amemhujumu rais. Rigathi Gachagua anaongelelea tu Mount Kenya na amewacha maeneo mengine ambayo ni mojawapo tu. Na hata mimi nikiangalia kwa ufasaha, it's not even the main ground ambayo yaweza kumpeleka Rigathi Gachagua nyumbani. Kuna hoja 11. Na kwa hizo hoja 11, kuna zingine ziko political na kuna zingine ziko legal. Ukiangalia hiyo kipengele cha 150, kuna those grounds ambazo naibu wa rais anaweza kutolewa: gross violation of the constitution, gross misconduct, ama committing a crime under the national and international laws. So kwa hivyo kwa national laws kuna sheria mingi ambazo zimenakiliwa kwa hiyo hoja, ikiwamo Anti-Money Laundering Act, na kuna sababu mingi ambazo zimepeanwa hapo. Hiyo wananchi hawajapata kuelewa. Kabla hujaguzia hilo swala la katiba, ilikuwa sahihi kwa naibu rais Rigathi Gachagua kuelekea mahakamani kusimamisha mchakato wa public participation na lalama za muda ambao umetolewa ni mfupi? Ni hiari ya kila mtu kuenda kotini ikiwa anahisi ya kwamba haki yake imekiukwa. Kwa hivyo ilikuwa haki yake kuenda mahakamani. Lakini mimi ningekuwa mwanasheria wake, ningemwambia ya kwamba ikiwa mpangilio haifuatwi, ndio hata vizuri, kwa sababu unaweza kupata grounds ya kuchallenge the entire impeachment process kotini. Kwa sababu jinsi nilisema, muda ambao wananchi wamepatiwa sio ile muda ambayo wangeweza kuangalia hizo hoja 11 na affidavit zote ambazo zimewekwa hapo ndani na evidence zote ambazo ziko hapo. Reasonable time, tutakuwa Rigathi Gachagua anaweza kuuliza koti what is the reasonable time ambapo wananchi wanafaa kupatiwa ili waelewe mchakato mzima. Kitu ya pili ni pia tuangalie jinsi maoni ya wananchi inachukuliwa. Kwa wakati huu unaona watu wengi wanaashiria tu kutia sahihi, lakini kumekuwa na maamuzi ya koti ya kwamba sahihi tu sio thibitisho ya kwamba kumekuwa na public participation. Lazima, na hiyo ilikuwa kwa kesi ya Wambora na hata hizi kesi ambazo nimetaja. Lazima kwanza tuelewe ya kwamba kwa hii mchakato wote, kabla ya kuweka sahihi, maoni ya mwananchi ilikuwa gani, na lazima iratibiwe. Na hiyo sijaona hapa, kwa sababu ikifikishwa huko mbele yaweza kuangaliwa na hiyo president ya case law. Kitu ingine ambayo pia lazima tuangazie ni proximity ya hii public participation. Unaona, kwa mfano kwa entire jimbo la Homa Bay, watu wanatoka maeneo ya Suba South, Suba North. Unajua Suba North ni constituency kubwa, hadi huko Remba Island
kuna ingine ambayo inatoka Ringiti, kuna zingine Gwasi, kuna Sindo. Hawa watu wote wanapaswa kwenda Homa Bay ndio maoni yao yasikizwe. Ni kwa nini hawangeweza kuenda huko chini ili wapate kusikizwa? So hiyo jambo pia tutakuwa tunaangalia. Jambo lingine ambayo pia lazima tuangalie ni likelihood of conflict of interest. Unaona ya kwamba wale watu ambao wanahimiza watu waende public participation ni wale ambao walitia sahihi. Sijui kama TJ Kajwang mwenye ni mwelekezi pale Bomas alikuwa ametia sahihi ili hoja hii iendelee mbele. Lakini kama alitia sahihi, kuna likelihood ya conflict of interest. Ya kwamba wewe unataka mchakato huu wote naibu wa rais ngatuliwe mamlakani na wewe ndio unaendeleza shughuli mzima. Na pia tunaweza kuangalia kwa sababu unajua in Kenya kuna constitution without constitutionalism. Kuna vitu zingine zimewekwa kwa katiba lakini hazifuatiliwi. Watu wanazifanya tu ili zionekane zimefanywa. Na hiyo ndio jambo ambalo koti imekataa. Sasa tukimaliza hiyo yote ndio sasa tunarudi naibu wa rais, tunaangalia article 50 of the constitution. Article 50 of the constitution inapeana right of fair hearing. Naibu rais amepatiwa siku moja masaa mawili ili atoe defense yake kwa kutongatuliwa. Kwa hivyo unaona mambo mengi ambayo yanaweza kuangaliwa kisheria na inaweza kumwokoa naibu wa rais. Lakini kile ambacho nataka nikueleze Paul ya kwamba mchakato wote wa kumwondoa naibu wa rais ni both political and legal. Naam, shikilia tu hapo. Kwa hiyo political and legal. Wacha tusikilize wakazi wa Nakuru wanasema namna gani kuhusiana na mchakato huu. You are elected in the office. If Gachagua is going, you also prepare to go home. There is no Gachagua without the constitution. The two are inseparable. My cry is one. Kenyans are bleeding. NHIF is not working. Our institutions are fallen. High cost of living. University Boston is not seen. We are tired. Tunakwambia Bwana Ruto, time is up. Kama Gachagua naenda hata mfuate nyumbani. Gachagua alikuleta katika mlima and the people are tired. We are tired of such chaos. Wetangula, hakuna bunge ambao tunakuja. Umesha make your decision to affect us kama mlima. Na tunasema ya kwamba we are tired of these shenanigans ambao unatuletea. Ruto must go, while Gachagua must go also. Ni wote mwende nyumbani. Tuongezea kama Ruto anataka Gachagua aende, Ruto atuambie ametimiliza haki ngapi? Hata 3 peke yake. 3 tu. Alafu Gachagua aende. Na bila shaka mtazamaji, ndio kauli za wananchi katika kaunti ya Nakuru wakishinikiza kwamba hili swala linafaa pia limguze Rais William Ruto. Tukitoka maeneo hayo, wacha turejee hapa studioni nisikilize kauli ya wageni. Wakili alikuwa anaelezea kitu kabla sijaelekea kwake Eric Mugai. Nitamaliza tu kwa ufupi ya kwamba nilisema ya kwamba mchakato wote ni both political na legal. Kuna political grounds ambazo nimeona hapa. Mengine hayana uzito kabisa. Kwa sababu ukisema ya kwamba naibu rais anaeneza ukabila kwa kusema ya kwamba hii nchi ni ya shares na ya kwamba wale ambao hawakupiga kura hawafai kuangaliwa kwa macho mazuri. Lakini ukiangalia matendo ya rais, pengine hasemi lakini matendo yake yanadhibitisha yale ambayo naibu wake anasema. Kwa mfano ukiangalia wakati rais alikuwa amepatiwa kazi na cabinets ambayo walikuwa wameteuliwa, walikuwa wanatoka kwa wingi, walikuwa wanatoka kwa maeneo fulani mbili na wengine wachache walikuwa wanatoka kwa maeneo mengine. Kwa hivyo ni ya kwamba mtu mmoja anasema ukabila
na mwingine anafanya ukabila. Ukisema ya kwamba naibu wa rais anadhalilisha bosi wake na maamuzi ya cabinet hayatiliwi manani. Mfano ambao ulisemwa ni kwamba kuna wakati cabinet ilipitisha ile hoja ya kuondoa watu Nairobi River na naibu rais akaenda kinyume na hiyo. Lakini kuna msemo huko kwetu wanasema fahali anamithilishwa na fahali mwenzake. Wakati naibu wa rais, rais wa sasa alikuwa naibu wa rais, kuna hoja nyingi ambazo pia halikuwa na kinzana nazo za bosi wake. Kwa mfano hoja ya BBI, kwa mfano hiyo hoja ya upanzi wa miti, hoja ya kuendeleza siasa wakati wa maendeleo. Hizi vitu zote kama zingekuwa zinaangaliwa kwa ufasaha, basi hata huyu rais angeondolewa. Kwa hivyo alafu wakisema ya kwamba naibu wa rais wengine ni combative, hiyo combative nature ndio ilimfanya rais amchague huyu naibu wake. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa nataka that combative president wa kupigana na familia ya Kenyatta. Na alipofaulu kazi yake ikaisha, so anang'atuliwa. Kwa hivyo kuna zile political grounds. Ukiangalia legal grounds ambazo inaweza kupeleka Rigathi Gachagua nyumbani zikidhibitishwa, ambayo nimeona karibu hoja 6. Mojawapo ni ubadhirifu wa pesa ama amassing wealth without an explanation. Of course kama wakili pia lazima mawakili wake najua saizi wanafanya kazi kutwa kucha ili kujua ni pesa ngapi Rigathi Gachagua alikuwa nazo na pesa ngapi ako nazo saizi, na je anaweza kuleta maelezo gani ambayo hii pesa grow kutoka shilingi 1 hadi shilingi 3. Kwa sababu mwisho kabisa kwa sababu huwezi kuniambia kuna hoteli mingi unanunua. Hiyo hoja, kwa sababu it's the main hoja here, it's the main ground. Huwezi kuniambia ulikuwa na shilingi 3 last year na kuna hoteli mingi ambazo zinahusika na wewe na huwezi kutueleza pesa yako imetoka wapi. Hiyo itakuwa naibu rais ya kujidefend wakati wa kusikizwa. Naam. Tutakuwa tunarejea kwa hilo swala la charges mwendo wa baadaye, lakini ningependa kusikiliza kauli yake Eric hapa. Kuna swala ambalo ulikuwa umetaja Eric kuhusiana na swala la mwiba wa kujitakia na pia wakili akawa amezungumzia pale akisema kwamba pia ni mwiba wa kujitakia kwa rais. Niseme hivi, kama unasoma Biblia, kuna jamaa alikuwa anaitwa Pontius Pilate. Na Pontius Pilate wakati aliona maneno imekuwa ngumu, akaitisha beseni akaoga mkono na kusema hayo maneno nyinyi ndio mnayoyajua. Sasa hapa kwa mtazamo wangu ni kama rais ndio Pontius Pilate wa sasa hivi. Ametizama akaona vile hii kitu inavyoendelea, akanawa mkono akawaachia wabunge na akawapatia kamba waende wamtie kitanzi naibu wake ama makamu wake. Lakini nikueleze hivi, historically vita ya president na deputy president hakuna anayenawiri. Usidanganywe na mtu, hakuna anayenawiri. Na nitakupa mfano kwa hadithi tu fupi. Mwaka wa 1997 kuna mahali pale Nigeria, kuna general alipatiwa uongozi, alikuwa anaitwa General Sani Abacha. General Sani Abacha akajichagulia deputy wake yeye mwenyewe, alikuwa anaitwa Oladipo. Na wakaamua watafanya kazi pamoja. Lakini katikati Sani akaona hawezi fanya kazi na Oladipo, lakini hakuwa na nguvu ya kumfuta. Kwa hivyo akamwekelea lawama ya kwamba alikuwa anataka kubatilisha serikali yake. Kama vile unavyoona sasa hivi wamesema Rigathi Gachagua alikuwa anataka kupindua serikali ya William Ruto. Abacha alifanya hivyo kwa mwenzake. Na Abacha akasema wacha tuiweke wazi ili kila mtu aweze kuona. Unaona vile tunafanya public participation ili kila mtu aweze kuona. Abacha akasema hiyo kotini iwe wazi ili wananchi wote waweze kuona. Sasa siku ya mahakama Oladipo akaulizwa, yeye akasema hilo swala la kubatilisha serikali si mimi. Wale waandani wa karibu wa rais ndio waliletea hayo maneno. Kwa mfano tuseme kama hapa private secretary, unaweza sema mtu kama Faruk ni yeye mwandani wa karibu. Hao ndio walitoka na huo mchakato, sio mimi. Waulize wagani wale. Sasa public mood ikageuka.
ikajulikana ya kwamba alikuwa amemwekelea makosa ili aweze kumtimua. Sasa the public sympathy ikamgeuka General Sani Abacha. Kwa hivyo wakatoa hiyo kotini, ikawacha kuwa hadharani, wakaipeleka pembeni. Lakini Abacha si mjinga. Akasema unaona vile hatuna electoral commission kwa wakati huu, pia huko akukua. Akaweka electoral commission na akaruhusu watu watengeneze vyama. Na watu wakatengeneza vyama vya siasa. Lakini hivi vyama vyote vikakubaliana kwa pamoja ya kwamba hakutakuwa na upinzani na kwamba mgombea wao wa rais atakuwa ni General Sani Abacha, kama vile hatuna upinzani hapa kwa wakati huu. Lakini cha kushtua ni kwamba General Sani Abacha hakuishi kuona mamlaka. Aliaga dunia. Hata baada ya kupanga hayo maneno yote against naibu wake, hakuona uongozi. Alikufa kabla achukue uongozi aendeleze. Lakini deputy wake, na ndio maana nimekueleza, hakuna mtu anayefaidika wakati wa babe wanapigana. Huyu deputy yake, kama huyu tu deputy wetu ambaye inasemekana alikusanya mali nyingi, pia yule aliambiwa ya kwamba amekusanya mali nyingi ambayo haieleweki ametoa wapi. Kwa hivyo akanyang'anywa na serikali, kama vile ninavyoona ya kwamba pale tunapoenda mbele watamnyang'anya deputy president ile mali ambayo wanasema ameiba kwenye serikali. Lakini cha kushangaza ni kwamba Oladipo alikufa mwaka jana. Aliishi miaka nyingi sana baada ya Asani kumngatua mamlakani. Na wote wawili hakuna aliyeonja uongozi. Uongozi ulikuja kuchukuliwa na huyu jamaa ambaye anashinda Kenya kila wakati tunamuona na Raila, anaitwa Olusegun Obasanjo. Ndio aliweza kuchukua kiti. Niseme unapochimba shimo hakikisha ya kwamba ukiingia ndani unaweza kuona nje. Kwa sababu unaweza mchimbia mwenzako wewe mwenyewe ukaambiwa uingie ndani ya shimo lile na ukue una mbinu ya kutoka. Kwa hivyo nikueleze ya kwamba hakuna anayefaidika wakati wanapigana. Na kwa Waswahili wanasema fahari wawili wakipigana ni nyasi huumia. Lakini niseme ya kwamba si nyasi peke yake, hata fahari wanapopigana kuna uwezekano ya fahari wote wawili kuumia. Kuna maneno mengi ambayo hii nchi tunafaa kujadiliana. Sasa kama watu wamekosana kwenye nyumba, cha msingi ni kufunga nyumba na kuzungumuza. Lakini sasa kama imeshindikana kuzungumuza, basi mnatoka nje na mnaeleza watoto mama yenu ni mbaya, naye mama yenu anaeleza watoto baba yenu ni mbaya. Sasa watoto waamue kama watakwenda na baba ama watakwenda na mama. Kuna swala ambalo wakili alikuwa ametaja pale Simba kuhusiana na jinsi ambavyo Wakenya wanatazama mchakato mzima. Waelewi kuhusiana na grounds na charges ambayo naibu rais ameelekezewa. Na Wakenya wanaitazama kisiasa. Naibu rais alifanya jambo moja. Wakati aliona impeachment motion inakuja, alirudi kwa watu kueleza ya kwamba anadhulumiwa kama mtoto wa mlima. Naona? Sasa wale wananchi walichukulia kana kwamba ni mtoto wao anafukuzwa. Kwa hivyo mwananchi hataki kusikia ati mkubwa wao. Unajua kule kwetu ukipatiwa kiti urudi mashinani, wananchi ukirudi maskini wananchi wanakuuliza, sasa wewe tulikupa kiti miaka 5 hata hujajisaidia. Na ndio maana unaona wakati mwingine wanamchukua maskini, wanamweka uongozini, wanasema tumekupa uongozi ili uende ujisaidie. Sasa wakati unarudi kwa wananchi, unawaeleza ya kwamba naibu wa rais amenunua hoteli 10, kulingana na fikra zao wanasema tulimutuma akachukue kwa niaba yetu, kwa sababu sasa imefika mahali naibu wa rais ananunua hoteli kwa niaba sisi watu wa mlima. Kwa hivyo kama naibu wa rais ako na hoteli Nyeri, pia mimi Mungai niko na hoteli Nyeri. Kama amenunua kule upande wa Vipingo, pia mimi Mungai kama Mkikuyu na mtu wa mlima, basi ile hoteli ni yetu, si ya Gachagua peke yake. Kwa hivyo unapowaeleza wananchi ya kwamba kuna masuala mengine ambayo yatakusaidia kumtimua, hawaelewi hayo, hata hawataki kusikia. Wao wanajua ya kwamba vile Rigathi ni kama wakati tulikuwa tunapitisha katiba. Watu wengi walisema kama fulani amesoma katiba, pia sisi tumesoma. Akisema tupitishe, tunapitisha. Akisema hataki, pia sisi tumesoma pamoja na yeye, hatutaki. Kwa hivyo
Jambo la mwisho ni kusema naibu wa rais ana fursa nzuri. Sasa sisi wananchi, mimi kama mtu wa mlima siwezi msaidia Rigathi Gachagua kwa saa hii kwa sababu mimi si mbunge, sipigi kura kwenye bunge. Yule mtu atakayemsaidia kwa wakati huu ni wabunge ambao wako kwenye National Assembly na ambao wako kwenye Senate. Hao pekee ndio wanaweza msaidia kwa wakati huu. Na akimalizana na hiyo process, kama atakwenda kotini, ni majaji ambao wataweza kumsaidia. Kwa hivyo sisi watu wa mlima ni kununua tu popcorn, tukule moja moja, tutazame yanayojiri. Naam. Nitakuwa narejea baadaye hapo mwendo wa baadaye kuhusiana na swala ambalo umetaja la Hustler Nation. Lakini wacha tuvuke katika kaunti ya Machakos, tuangazie hali iko namna gani katika kaunti hiyo, na ambapo mwanahabari wetu Mwanambai yuko katika maeneo hayo. Mwanambai, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tujuze mchakato mzima wa kuhamasisha umma na wananchi kutoa maoni yao ni yapi kwa sasa? Nama, shukran sana mwenzangu na kupata vizuri kutoka hapa katika kaunti ya Machakos. Wanasema ni siku ya ndovu kumla mwana, na makweli halaiki ya wananchi wamefika hapa katika ukumbi wa Social Hall Machakos mjini ili kuweza kujadili kwa kina swala hili la kuweza kuondolewa mamlakani kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, na pengine tu kuweza kuwapatia taswira kamili kwamba tayari ndani ya ukumbi huu halaiki ya wananchi wa kaunti ya Machakos tayari wamefika na shughuli rasmi ya kuweza wananchi waweza kuzungumza na kutoa maoni yao tayari shaanza. Na hapa basi nimebahatika kujumuika na wananchi akiwa pia mwenyekiti wa chama cha KANU katika kaunti ya Machakos. Tuanze naye mwenyekiti, vipi? Wanasema naibu wa rais Rigathi Gachagua aende nyumbani. Vipi mwananchi wa rais, vipi? Mimi kama mwananchi wa Machakos na mpiga kura katika Kenya, mimi niliamka asubuhi nikapigia hawa watu wawili kura. Nikapigia Gachagua, nikapigia Ruto. Na ilikuwa msimamo wetu ni tuunde serikali pamoja ya Ruto na Gachagua. Na tunashangaa leo Ruto anataka Gachagua aondolewe. Gachagua anawezaje kuondolewa na hali yeye mwenyewe ndio anajua shida ambayo wananchi wa Kenya wanapata? Tumepata shida tangu tupata hii serikali, kutoka maandamano, kutoka wafanyikazi, kutoka madaktari, kutoka walimu, kutoka mama mboga, kutoka bodaboda, kupota mtu wa biashara. Je, mimi tangu niingia kwa serikali kutoka 1974 sijaona serikali ambayo imetesa watu kama hii. Naam, asante sana mzee. Pia nao unashangilia hapa nyuma kaka. Wanasema Rigathi Gachagua aende nyumbani. Maoni yako ni yapi kama mwananchi katika swala nzima hili? Naitwa Dennis Simiyu. Mimi kama Mkenya na mimi kama mwananchi, hii Kenya nimezaliwa nikijua uongozi wa Kenya. Sijaiona kiongozi ambaye amefukuzwa kwa serikali kama juzi nimeona hii. Mimi ningesema kukata mti ni kuanzia chini ikienda paka juu inaanguka yote. Kwa hivyo tunasema Gachagua akienda nyumbani, hata wewe president uende nyumbani. Kitu tunataka ni haki itendeke. Wakenya wamechoka kuhangaishwa na kupiga unaamka mapema unapiga kura na ifanyike kila tunahitaji kama sisi wa Kenya. Kwa hivyo sisi wa Kenya tumekuwa macho na tumesoma, sasa tumefunguka akili. Sisi vile mkume tufunga macho. President na hii bunge, hao wabunge ambao mnapiga kila mahali mkienda mnakaa tu ndio mnataka kupigania matumbo zenu. Hakule vile mtasema mnataka security na ile Wakenya hawana security. Nyinyi mnaitania security kwenye juu mnajua mnakosea. Sisi tunasema Wakenya, kama unataka security, ni pesa ya Wakenya inatumika kwa security ambao wabunge mnaitisha. Kwa hivyo mfanye kila haki inatendeka, na sisi Wakenya tumesema no, Gachagua aende nyumbani. Naam, asante. Unamsikia maoni yake vile wanavyosema, wanasema utamu wa njugu ni kula moja moja na njugu nyingine hapa. Karibu kaka, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Kioko Muli, mimi ni wakili na mfanyabiashara. Taswira ambayo tunayo kama Kenya saa hizi ni samaki iliyooza, lakini tuambiwa tukate matumbo tutupe, kichwa tubakishe. Ili tuelewa kabisa samaki ikioza yaanza kwa kichwa. Kwa hivyo sisi tunasema hivi, hii samaki yote tuaitupa kwa taka. Yote ni takataka, iende nyumbani. Atutetei Gachagua, let it be taken straight. We are not defending Gachagua. We are not saying Gachagua is good. We are saying we have bad governance in this nation and we cannot continue tolerating it. Also, we have to send a warning to our members of parliament. They are here. They are taking our views. Our views are very
particular. If you have to impeach both Gachagua and Ruto. Yes. Na kama kuna MP anajifeel ni kama ameajiriwa na Ruto, anataka maoni ya Ruto akaseme tulisema Gachagua aende nyumbani, tunamgoja. Wananchi tunasema wote wawili. Yes. That is what public participation is all about. They did the same. Tulikataa finance bill wakaenda kuvote yes. Waliona chenye kiliendelea tarehe 25 June. Sasa wakitaka hii ya Gachagua waende waseme tumesema Gachagua aende nyumbani. Watajua ni sisi waajiri wao. Ni sisi tumewaajiri, si wao wafanye chenye wanaambiwa ni William Ruto. William Ruto is a citizen like us. Hivyo ndivyo hali ilivyo hapa. Kuna kaka mwingine. Naomba tunyamaze kidogo. Naomba tunyamaze. Kaka mwingine hapa. Kaka unaitwa nani na unaisikia? Kwa majina ni Robert Wambua, alias Timona Waskuku, Kanu Party Chairman Mwala. Kwangu nataka kusema kwanza it's very unfortunate for a nation because the problems we are going through is because of poor governance and leadership in this nation. And the poor governance and the leadership comes from the board, the president, the deputy president, the MPs, the senators, and everybody who is in leadership. So I'm saying that if there is anybody who is supposed to leave the government, let the whole government leave and give us a chance to elect people who can run this nation. The Kenyans are suffering. We did not see the same government holding such a serious public participation in the Adani JKI deal. We did not see the same government holding such a big and organized public participation in the Shah Chief deal. We did not see the same government holding such a good public participation in the Adani Kentraco and the university funding models and all the problems we have in this nation. Why are they rushing this one to impeach Gachagua? What is so urgent? What is so urgent for us as a nation? I want to tell our MPs you are joking with us. You think we are so stupid. You think we are so stupid. And it is going to come, your time is going to come. Exactly. And I'm telling you 99% of you are going to go home. Hii ni kanu, I'm going to go home. Kanu ni kwa nimesema. Asante sana. Naomba tutulie. Basi hivyo ndivyo hali ilivyo hapa katika mji wa Machakos. Wanasema kwamba ndege wawili wagongwe kwa jiwe moja. Iwapo naibu wa rais anakwenda nyumbani, pia rais naye pia aweze kufuata mkondo huo. Mimi ni Nicholas Mbai, nawarejesha kwenye studio kwa matangazo zaidi. Hii ni pesa imepeanwa. Na bila shaka mtazamaji, huyo ni mwanahabari wetu Mwanambai akiwa katika maeneo hayo ambapo amekuwa akitujuza kwa kina zaidi kuhusiana na jinsi ambavyo shughuli imekuwa ikiendelea katika kaunti hiyo. Wacha nirejee hapa studioni nisikilize kauli yake Eric Mungai kabla sijaelekea kwa wakili. Eric, ulikuwa umetaja pale swala la Hustler Nation na hiyo ndio ilikuwa ni vuguvugu ambalo lilikuwa lina shinikizwa kuingia katika madarakani na kwa sasa wananchi wanalalamika. Na hapo awali ulikuwa umetaja kwamba tunatarajia ukielekea kule kama kiongozi pia uangalie maslahi ya wananchi na pia ujiangalie wewe mwenyewe. Wanasema hivi na wanaosema kwa mara ya mwisho nisikia ni wahenga. Wajua maskini akipata kuna vitu vinalia mbwata. Si kumaanisha ya kwamba ukimuinua maskini ni mzuri sana kuliko yule aliyekuwa tajiri. Kwa sababu tulipoenda kumchagua rais na naibu wake tulikuwa hustler. Sasa tumefika kiwango ambacho hustler ni kama anauza kila kitu. Na nikueleze hivi, kwa wakati mwingi pwagu mpata pwaguzi. Sasa mimi najiuliza wakati nimekaa kimya kwa nyumba yangu, nikiona ya kwamba naibu wa rais amenunua hoteli bilioni 5 na yeye ni naibu wa rais. Yeye si procurement officer, hapana. Yani yeye si finance officer, hapana. Yeye ni naibu wa rais na yuko na bilioni 5. Nikiwa kimya kwangu najiuliza hivi, je, mkubwa wake ametengeneza ngapi? Kwa sababu kama huyu ametengeneza 5 na ni naibu. Na je yule ambaye ni kiongozi lazima kwake kunanukia nyama kila wakati. Ndivyo mimi ninavyoona. Kwa hivyo hapa nakubaliana na wananchi, kufa dereva, kufa makanga. Wote wapagie bag zao. It's unfortunate Gachagua ndio ataongoza kumarch kuelekea nje, lakini pia mimi ningesema kama wananchi kama kuna uwezekano kwa sababu hii ni vita ya mlo. Vita inayopiganwa hapa hainihusu mimi, haikuhusu wewe. Ni vita ya wale wakubwa. Wakikula wanakosana kwenye kula. Mmoja hajaoga mkono mzuri, mwingine alinawa mikono vizuri, sasa wamepatana kwa meza moja, wanaanza kuvurugana. Sasa sisi wananchi
tuko kwenye kioo hapo nje, tunawatazama wakila, sisi tuna njaa. Kisha wanapigana. Alafu sisi wananchi tunafanya vipi? Tukiwa tu nje na njaa zetu tunasema mimi nachukua upande wa huyu, na yeye mwananchi mwingine anasema anachukua pande ya huyu. Inafika mahali sasa na njaa zetu pia sisi tunaanza kupigana. Haifai. Wakili, ulikuwa umesema hapo awali kwamba huu ni mwiba wa kujitakia pia kwa Rais William Ruto. Kwa nini ukahisi vile, na uongozi wao umekuwa namna gani kwa kipindi cha miaka 2 sasa? Asante sana. Huu si mwiba tu wa kujidungia kwa naibu rais na rais. Ni mwiba wa kujitakia kwa Wanakenya kwanza. Ni mwiba wa kujitakia kwa Wanakenya ambao walichagua hii serikali, kwa sababu walipuuza chapter 6 on leadership and integrity. Haya mambo ambayo saizi yanafanya naibu rais kutaka kung'atuliwa ni mambo ambayo yalianza kitambo. Maongezi kuhusiana na ubadhirifu wa pesa ama corruption kwa naibu rais ni mambo ambayo ilikuwa kotini. Na koti ilitoa uamuzi wake. Koti hata ikasema ya kwamba forfeit 200 million ambayo ilikuwa proceeds of crime. Na hapo uliona jinsi naibu rais aliweza kumfokea jaji ambaye alitoa uamuzi huo. Ukiangalia kwa grounds za kuwa impeached, that is one of the grounds that the deputy president contravenes article 160 sub article 1 ya kutishia mahakama ambao wanapaswa kuwa huru. Lakini haya yote yalikuwa yanajulikana, lakini bado tulisema ya kwamba tunataka kutoa dynasty, tunataka kuweka hasla, na hii serikali ikawa, na wakati huu wakaendelea na hata wakatishia watu wengine. Jambo lingine ambalo pia lazima tuangazie kwa hii mchakato wote ni pia wananchi. Kenya inakuwaga ethnicized in politically. We marshal ourselves based on our tribes. Na ndiposa hata saizi tukiweza kulia ya kwamba rais amefanya hii na hii na hii, ikifika 2027 rais, iwapo atashikana na Raila Odinga ama na mtu yeyote yule, wanaweza tena kuunda serikali na tuseme ya kwamba ni mtu wetu. Jambo lingine ambalo pia lazima ujiulize Paul, kwa wakati huu mojawapo ya grounds ambazo naibu rais anatolewa, ambayo pia ni kinaya, ni kwamba naibu rais anapigania sana watu wa mlima, ambao pia ukweli wa mambo usemwe, it is against the presidency, because the presidency inafaa kuwa national unity. Lakini uendani wa rais pamoja na wale ambao wameleta hii hoja wamesema tena naibu rais akitolewa atakuwa nafasi yake itachukuliwa na mtu kutoka Mlima Kenya. Ni utani mnatuchezea, kwa sababu huwezi kuwa unasema ya kwamba tunakutoa kwa sababu unaongelelea maslahi ya watu wa mlima, alafu ujifanya ya kwamba unataka national unity, na bado pia useme ya kwamba akitolewa ni bado tutatafuta mtu wa Mlima Kenya ndiye achukue mwadhifa huo. Kwa hivyo jinsi nilisema, in Kenya kile ambacho hatujatilia manani sana ni integrity, na hiyo ni integrity ya wananchi, integrity na hata ya wanasiasa, kwa sababu ni wananchi ndio wanapatia wanasiasa hiyo courage ya kuwa na corrupt dealings. Kuna mwingine aliuliza kwa nini ati makanga akitolewa na dereva pia afanye nini? Atolewe. Nataka nikuelezea kwamba yafaa kuwa hivyo, lakini kwa impeachment process unaenda kwa hoja na hoja. Kwa hivyo kama kuna sababu ya naibu wa rais kuondolewa na kuna hoja ambayo imefikishwa bungeni ili apate kuondolewa, inatibiwa kama hiyo hoja. Ikiwa tunataka rais aondolewe, pia mbunge mwingine ama wale ambao wanahisi, ambao najua ni Wakenya wengi, ambao wanahisi ya kwamba hii serikali imefeli kwa mambo mengi, kuna corruption,
kuna tribalism, kuna disappearances ambao umeona IG akiitwa kotini ili aweze kueleza, hakuna maelezo. Juzi watu walitoka korokoroni wakapotea, yule ambaye alikuwa amekuwa accused of killing very many women na hajapatikana leo. So ikiwa tunaweza pia kuendelea na huo mchakato, kwa sababu inaonyesha honesty. Kama unamuondoa rais, pia tunataka mchakato mwingine ama hoja nyingine, special notice ipelekwe bungeni ya kumuondoa pia na rais, kwa sababu huwezi kusema ya kwamba toka dereva toka Makamba. Lazima kuwe na allegations, kwa sababu hizi allegation pia ziko kwa naibu rais, na kama unaleta allegations lazima pia tuone ya kwamba unazisupporti na evidence. Paul, wacha nikwambie, wakati huu sisi kama Wakenya ni wakati wa aibu sana. Kwa sababu hawa wabunge wamedhihirisha sio mara ya moja, sio mara mbili, mara mingi sana ya kwamba hawako independent. Wanafinywa kama doorbells ili wafanye mambo, kwa sababu walikuwa wanajua haya mambo yote hata before June 2025 wakati bunge ilivamiwa, na walikuwa wamenyamazia tu. Walikuwa wanajua ya kwamba Rigathi Gachagua alikuwa ametengeneza mali tangu 2023. Kwa hivyo hakungekuwa na kutengana kwa rais na naibu wake, inamaanisha ya kwamba atungepata mswada huu wa kumngatua. Sasa hiyo ni kuambia ya kwamba politicians wanafanya kazi kwa mapendekezo yao. Jinsi walisukumwa kwa finance bill ndio tunaona pia wanasukumwa hapa. Lakini kama kuna hoja ambayo inaweza kufanya naibu rais aondolewe ofisini, lazima pia yeye abebe msalaba wake na ajukumike. Naam. Tutakuwa tunaangazia hiyo hoja hapo mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa tunataka tuvuke katika kaunti ya Moranga ambapo tungependa kuungana na mwandishi wetu wa habari Mwege William ambaye amekita kambi katika maeneo hayo. Mwege, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tujuze tu hali iko namna gani katika kaunti ya Moranga na iwapo mchakato mzima umefanyika au la. Na shukran Kirobi. Upande wa pili tunajiunga nayo kutoka kaunti ya Moranga. Tumekuwa tukikita kambi kutoka majira ya asubuhi. Kwa sasa tupo nje lango kuu la chuo kikuu cha teknolojia cha Moranga, ambapo katika kaunti hii mchakato mzima wa kupata na kusikiza maoni ya wakaazi kutoka eneo hili linaendelea kutoka eneo hili. Lakini hapo awali ni kueleze Kirobi, kumekuwa na hali ya sintofahamu kidogo baada ya baadhi ya wakaazi kueleza au kwa hamaki kueleza kwamba hawajafurahia na namna na jinsi ambavyo shughuli hii inaendelea. Sababu ya hii ni kuhusiana na tukio ambalo kuna gari moja ilipatikana na fomu zaidi ya mamia ambazo tayari zilikuwa zimenakiliwa na kujazwa. Fomu hizi wakazi wakitaka kujua zimetoka maeneo gani. Lakini Mogonyi, kama taswira unavyoiona upande huu, bado wakazi wanaendelea kuja eneo hili, kwa maana shughuli hii imerejea. Hii ni baada ya kamanda wa polisi kuweza kuzungumza na wakazi na kuambia watulie na kwamba shughuli hii itaendelea pasi tatizwa na mtu yoyote. Hao ni wakazi wa Moranga kutoka maeneo bunge tofauti. Kaunti ya Moranga ikiwa na maeneo bunge 7. Lakini kando na hayo kuna wakazi ambao wameweza kukita kambi nje ya lango kuu la Moranga, na tuweze kuzungumza nao kusikia ni yapi yanajiri na maoni yao ni ipi kutokana na shughuli hii ambayo inaendelea katika kaunti ya Moranga na katika maeneo yote nchini Kenya. Tutaanza na nani? Tuanze na kakangu. Tuanze na jina lako na mbona mmekita kambi hapa nje ya lango kuu la chuo hiki badala ya kwenda ndani na kufanya kile ambacho kinahitajika kutoka kwenyu, kutoa maoni yenu? Tuanze na jina lako na umetoka eneo lipi? Nitakushikia. Kwa majina naitwa Mwangi. Mimi ni mkazi wa eneo la bunge la Maragwa. Tumekuja huku kwa hii jitihada ya either kusupport motion ama kuiangusha, na tumeweza kutekeleza vizuri, lakini katikati kumetokea furugu ambazo ni kama zilikuwa zimepangwa. Ni kama kunao ambao wa mlengo mmoja walikuwa wamelipwa waleta furugu, lakini hali ni ya utulivu huku, japokuwa wachache tu ambao walikuwa wanaimba wanafanya nini kama kitu ilikuwa imepangwa. Naam. Kando na hilo, je, wewe umeweza kushiriki katika zoezi hili la kutoa maoni yako, na zoezi lenyewe limekuwa vipi? Taswira ya zoezi lenyewe.
Zoezi lilikuwa nzuri, tumeelezewa, tumesomewa kila kitu na tukakuwa tumesawashika na vile tumesomewa, na mimi kwangu nimepeana maoni yangu kwa kupitia hiyo karatasi kusign vile nilivyoelezewa. Kwangu zoezi lilikuwa nzuri, japo although sasa watu wanaendelea wakisign kulingana na vile sasa tumekaa hapa ndio tujue vile kutakuwa mpaka tamati. Naam. Asante sana kwa kuzungumza na sisi. Nizungumze na mwanadada. Mwanadada, labda unaweza karibia. Hujambo? Labda tuanze na jina lako, umetoka eneo lipi na maoni yako ni yapi kuhusiana na zoezi la siku ya leo? Majina yangu nilikuja hapa asubuhi juu tulikuwa tumeambiwa tukuje tuseme ile kitu mtu anataka kwa roho yake, na tukakuja na tukapatiwa ile makaratasi na tukajaza. Isipokuwa tumesikia makelele huku, wengine wako na tear gas wanatupiga, tukiongea unakutwa unapigwa tear gas. Sasa hii mambo ndio tunasema kama sisi watu wa mlima tumesema tulichagua watu wawili kwa 40. Tukachagua Ruto na Gachagua. Na kama hiyo serikali haitufanyii kazi, tunasema waende watu wote wameamua namna hiyo. Na tumesema kama Gachagua ni mbaya kuliko yule ambaye anauza airport, kuliko yule anauza NHF, tuko na pataraisa ya msanga, ile mambo yote tumeona. Asante sana Paul Kirobi. Hapa nipo katika kaunti ya Uasin Gishu ambapo tu niko katika makao makuu ya kaunti, huku shughuli za kutoaji maoni kwa umma ukiendelea kuhusiana na swala la kumbandulua naibu rais Rigathi Gachagua. Na kwa sasa tu shughuli hiyo inaendelea. Ukiona nyuma yangu hali ya usalama imeweza kuchukuliwa kwa hali ya juu, ikizingatiwa maafisa wa polisi wapo katika maeneo mbalimbali eneo hili ili kutoa tu usalama kwa wenyeji wa eneo hili, haswa shughuli hii ama mchakato huu unapoendelea tu. Paul Kirobi, hapo tu mwanzo nilikuwa nimezungumza na baadhi ya wakazi wa eneo hili ambao tu nilitaka kujua maoni yao kuhusiana na swala nzima la kubanduliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua, na wengi wao kwa kweli wametoa hisia mseto kuhusiana na swala nzima la kumuondoa naibu rais Rigathi Gachagua, na walikuwa tuna haya ya kusema. Hawa wangelikuwa wanaenda kwa njia ambayo ni nzuri, lakini tuko hapa kwa sababu tumeona shida ambayo imeweza kutokelezea. So kwangu mimi ningelimuomba naibu wa rais, ambapo ni kiongozi wetu ambaye alichakuliwa pamoja na kiongozi wetu wa taifa, ya kwamba masuala haya yameweza kuepuka juu yake ni kwa sababu yeye mwenyewe alipenda na kukubali haya maneno yakaweza kumtokelezea. Kwangu mimi ningelimuomba yeye, kwa sababu mahali tumefika tunaona kuna mambo ambao labda hayatamwendea vizuri. Ingelikuwa ni vizuri akaweza kushusha moyo wake, kuweza kutafuta kiongozi wake, wasungumuse pamoja na yeye, aelewe ya kwamba ni wapi ambapo aliweza kosea, akaweza kumheshimu rais, kwa sababu rais ni kiongozi wa taifa. Toka Keses nimekuja hapa ili kuungana na wakazi wa Keses kupiga sahihi kumuondoa naibu wa rais katika uongozi ya nchi hii. Kwa nini nimepiga kura kumkataa? Ni kwa sababu ameongea sana juu ya maeneo moja ya nchi, na tunajua Kenya ni kabila zaidi ya kabila 45. So mimi nimekuja hapa kuweka sahihi yangu kutoka Keses ya kwamba Rigathi Gachagua aende nyumbani, tukue na viongozi wengine ambao watakuwa wanaongea usemi ya Kenya mzima. Unga mkono kile ambacho rais amesema, tukuje tufanye public participation ya kwamba naibu wa rais aenda akapumzike nyumbani.
Tumeangalia kwamba rais anang'ang'ana kukutanisha Kenya. Tumemwona amemleta Raila Amolo Odinga aingie katika serikali ili kuweze kuwa na amani katika Kenya na iunganike ikuwe kimoja. Lakini yeye analalia upande ya Mlima Kenya. Na sisi tungetaka ya kwamba maendeleo iendelee kila mahali kote nchini Kenya. Tumeangalia kwa sasa rais wetu akijaribu kufanya kazi katika maeneo mingi, yeye ni kisingiti katika hii serikali. Tunaangalia kwamba yeye aende nyumbani, tupewe naibu wa rais mwingine kutoka Mlima Kenya. Sisi hatuwezi kupenda hiyo nafasi iende mali kwingine. Warudishe tu kwa hiyo Mlima Kenya, mtu mwingine akuja afanye kazi, wasaidiane na rais, atekeleze kila ambacho walisema katika manifesto yake, kazi iende mbele. Sisi hatuna pingamizi lolote. Rais akisema ameamua. Mchakato wa siku ya leo, watu wengi wamesema kwamba kiongozi wetu Rigathi Gachagua ndiye kiongozi mkapila, ndiye kiongozi wa corruption, ndiye kiongozi wa nini. Sisi wenyewe na sisi kama wana Uasin Gishu na sisi kama viongozi kutoka mle Segero Barsombe tunasema ya kwamba Rigathi Gachagua aende nyumbani Madira. Bila shaka Kirobi, ni hayo tu ndio maoni ya wakazi wa eneo hili ya kaunti ya Uasin Gishu, ambao wengi wao wamesema tu wanaunga mkono mswada huu wa kumwondoa naibu rais Rigathi Gachagua. Na sasa tutazidi tu kufuatilia taarifa hizi ili kuwajuza watazamaji wetu kuhusiana na swala nzima la mchakato ambao unaendelea katika kaunti ya Uasin Gishu. Kutoka kaunti ya Uasin Gishu sina la ziada. Kwako Paul Kirobi. Naam, asante sana mwanahabari wetu Isaac Pamba akiwa katika kaunti ya Eldoret moja kwa moja, ambapo amekuwa akitujuza kuhusiana na mchakato huu mzima. Hebu tuangazie tu baadhi ya shutuma ama mashtaka dhidi ya naibu rais Rigathi Gachagua, ambapo tumesikiliza pale mmoja wa Kenya akijaribu kutaja kuhusiana na hilo swala, na mojawapo ya hili mtazamaji ni kuhusiana na matamshi ya uchochezi na kuwagawanya wa Kenya, ambayo haya ni mashtaka ambayo yalikuwa yameelekezwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua kumdhalilisha rais, kudhalilisha ugatuzi ambao ulianzishwa takriban miaka kama 10 hivi tangu kuanzishwa kwa ugatuzi humu nchini Kenya, na pia vilevile kudhalilisha jaji wa mahakama Esther Maina, kukiuka sheria, uwiano na utangamano, ufisadi, matumizi mabaya ya ofisi, uongozi wake na maadili kutuliwa shaka, kukiuka kiapo chake cha ofisi na kuwahangaisha viongozi wengine. Na mbali na hilo tena, mashtaka mengine ambayo naibu rais alikuwa amewekewa pale pia ni kukiuka sheria ya uwiano ambalo huenda likaleta utata, na pia nyingine ni kukiuka kiapo chake cha ofisi, kuhangaisha viongozi wengine kama nilivyokuwa nimetaja hapo awali. Haya ni baadhi tu ya mashtaka ambayo yalikuwa yamewekewa kwa naibu rais Rigathi Gachagua, na ambayo baadhi ya Wakenya kidogo wanakosa kufahamu kuhusiana na hili, ila wengine labda wanahisi kwamba ni masuala ya kisiasa. Na utajiri wake chini ya miaka 2 anasemekana kukusanya takriban shilingi bilioni 5.2. Na mbali na hilo pia mashtaka mengine ambayo madai mengine ambayo yamewasilishwa dhidi ya naibu rais Rigathi Gachagua ni kununua hoteli ya Outspan yenye kima cha shilingi milioni 535, kununua hoteli ya Treetops, kununua hoteli ya Olive Gardens na vyumba vya Queen Gate, kununua hoteli ya Vipingo Beach maeneo ya Kilifi, na kununua shamba eneo la Ruguru Kiamaringa, na pia kununua ekari 40 eneo la Kamburaini, kununua ekari 80 katika kaunti ya Meru, na kununua shamba katika kaunti ya Nyandarua, na ununuzi wa shamba katika eneo la Embakasi. Haya ndio baadhi tu ya mashtaka ambayo naibu rais Rigathi Gachagua anashutumiwa nayo, lakini kumbuka ni madai, haijaweza kudhibitishwa. Na nikiachana na hayo mtazamaji, ni swala ambalo tutakuwa tunajadili hapo mwendo baadaye, lakini kwa sasa wacha tuvuke hadi katika ukumbi wa Bomas tuone hali iko namna gani katika maeneo hayo na tuweze kusikiliza ni kipi ambacho kinajiri. Na arifiwa mwanahabari wetu Elizabeth Mutuku yuko ngangari, ambapo atakuwa anatupasha kwa kina zaidi kuhusiana na hali ya usalama na hali iko vipi kuanzia mwendo wa asubuhi. Elizabeth Mutuku, kwako mpira, hali namna gani?
Na Kirobi, kama ulivyosema ni kweli, hapa katika ukumbi huu wa Bomas ndipo zoezi la kukusanya maoni ya Wakenya na kusikia maoni ya Wakenya limekuwa likiendelea tangu asubuhi mwendo wa saa 2 kamili. Wakenya kutoka maeneo bunge 17 katika kaunti hii ya Nairobi wakifika katika ukumbi huu wa Bomas kutoa maoni yao kuhusiana na hoja ya kumtimua naibu wa rais Rigathi Gachagua, wengi wakipata nafasi na kulingana na ambaye ameendesha shughuli hii kama mwelekezi wa zoezi lenyewe ambaye ni mbunge TJ Kajwang, ni kwamba kila eneo bunge lilikuwa linapokea at least watu watatu ambao walikuwa wanatoa maoni kuhusiana kijana, mama na mzee kuhusiana na mswada wenyewe. Ni wakati ambao umeshuhudia vurugu pia katika wale ambao ni wazungumzaji, kwa wale ambao wanaunga mkono mswada wenyewe, kwa wale ambao wanakubaliana na kwamba naibu wa rais Rigathi Gachagua anaweza ama anastahili kuondoka katika hoja hiyo, na wale pia wanaopinga hili. Lakini pia yale ambayo yameibuka kwa mno ni kuhusiana na Wakenya kutaka haki zao kuzingatiwa, na zaidi kuhakikisha kwamba endapo mmoja amechaguliwa hastahili kuondoka peke yake. Ni baadhi ya maoni ambayo yametolewa, lakini ambalo limegadhibisha wengi ni kuhusiana na vurugu ambazo zilishuhudiwa katika ukumbi huo, ambapo maoni ya Wakenya yalikuwa yanatolewa na mwanaharakati Morara Kebaso miongoni mwa wengine wakapigwa na baadhi ambao walikuwa ndani ya ukumbi huu, japo wale ambao ni maafisa wa usalama uliimarishwa kwa kipindi cha zaidi dakika 5. Kulikuwepo na vurugu, lakini hili liliimarishwa na kuendelea, lakini wengi wakaondoka katika ukumbi huu wakiwa wameghadhabika kuhusiana na hatua hiyo. Lakini pia kuna wale ambao pia kutokana na kuwa shughuli hii imekamilika mapema kama ilivyokuwa imeratibiwa, kuna wale hawajapata nafasi ya kutoa maoni yao na kushiriki katika mkao huo, na baadhi yao wapo hapa na wana maoni ambayo wangependa kuzungumzia. Lakini zoezi lenyewe bado linaendelea katika ukumbi huu, kupokea fomu zenyewe, kutia saini. La pia kuna wale ambao wanahisi kwamba mchakato huu mzima umeongozwa na wabunge kinyume na jinsi ambavyo ilistahili kuwa ni Wakenya wenyewe ambao wangezungumza. Ninao vijana na Wakenya kutoka kaunti hii ya Nairobi ambao wangependa kuzungumzia masuala mbalimbali. Jina lako na uniambie ni kipi ambacho na kuona na fomu umepata nafasi ya kutoa maoni yako, ama ni lipi ambalo umeshuhudia siku ya leo ambalo limekufurahisha au kukugadhabisha? Kwa majina anajulikana kama Dismas Ondara, najulikana tena kama Enruche. Chenye tumeshuhudia hapa Bomas of Kenya si ile mambo ya public participation venye najulikana kikatiba, venye nafaa kuendeshwa. Kumeendeshwa na games, wabunge wamekuja na watu wao wakalipa watu pesa ndio waweze kupeana maoni kulingana venye wabunge wanataka. Watu wakalipwa pesa. Hata ukiangalia hapa venye wakati watu wameongea wenye wametoroka pale wameenda wote kufuata pesa, sababu hiyo ndio ilikuwa main agenda. Wakenya wenye wamekuja na agenda ya kupeana maoni yao openly, freely, without no coercement, wote hawakupatiwa nafasi ya kuzungumza. Wenye walikuwa wanapatiwa nafasi ya kuzungumza ni wale wenye walikuwa wamepangwa kwa ratiba ya public participation yenye inaweza enda na will ya wale wabunge wenye wamekuja kule. Sasa kama mfano hapa, hii fomu inasema hapa number 1 kuna nafasi 3 zenye mtu anaweza amua kuchagua. Kulikuwa na I support the motion of impeachment. Kuna I do not support the motion of impeachment. Ya 3 kuna other specify. Sasa kama mimi kwangu ningepatiwa nafasi, sababu nishajaza fomu na nishapeana, lakini sikupatiwa nafasi ya kuparticipate, yangu ilikuwa impeach both. Sababu Ruto yeye ndiye alichagua naibu wake, wakaongea kwa boardroom wawili, wakasikizana, wakakuja hapa kwa public, wakatuambia huyu ndiye naibu wangu, tutaendesha serikali venye tumesikizana. Na wakati mnataka kuzuruhisha shida zenyu, wangeitana wote wawili. Hiyo ndio inaonyesha kama wewe president uko na nguvu, uko na akili ya kuendesha taifa. Hiyo ndio leadership. Ungeita Gachagua mkae chini tena kwa boardroom. Kwa hivyo kile ambacho kinakugadhabisha ni kwamba hujapata nafasi ya kuzungumza. Hiyo ni kitu moja ya kwanza. Ya pili, wale watu wamekuja na maoni yao tofauti na kulingana na wabunge wenye walikuwa wana preside this event. Walipigwa, wametandikwa, wakaondoka, wakasikia wenye walikuwa na opinion zao different from them, wakaja kupeana maoni yao freely. So ile kitu imefanyika Nairobi, hakuna kitu ya public participation. Na hiyo tutaungana sisi kama Wakenya wenye tulikuwa Bomas of Kenya, tuende hata kotini tusimamishe kuwa Nairobi isiratibiwe kupelekwa bunge kwenda kujadiliwa eti wananchi wa Bomas waliamua nini. Tutaweka hiyo court of injunction isiendeleshwe kwa bunge siku ya Jumanne. Nairobi isihesabiwe katika kwa hiyo kikao. Turudiwe tena.
Asante sana kwa hilo. Ninajua pia wewe unataka kuzungumza kuhusiana na hili. Umepata nafasi kwanza ukajaza hii fomu na pia umepata nafasi ya kuzungumza na umeona mchakato wenyewe umekwenda kwa namna gani? Kwa majina mimi naitwa Goodluck Hesbon Oganga. Kando na kuwa mwananchi wa hii Kenya, mimi bado ni mwanafunzi katika chuo kikuu. Nimeghadhabishwa sana wakati ninafika katika Bomas of Kenya. Mimi kama mwananchi ninafaa kuzungumza, ninafaa kutoa maoni yangu, lakini ninafika ninapata kwamba kuna watu walikuwa hired, the goons walikuwa hapa hivi kwa gate ya Bomas of Kenya. Ninadanganya wananchi? Walikuwa hapo, nikifika huko wanatuambia kwamba tushamaliza mkutano, so wewe rudi. Nikawaambia mimi lazima nifike kule niweze kufanya nini? Kutoa maoni yangu. Kitu cha pili, nimeghadhabishwa wakati naona kwamba huu mkutano ulikuwa ni wa wananchi, lakini ni wabunge na wanasiasa ndio walikuwa wanatulead katika emotion. Mbona hawakutupatia sisi kama wananchi nafasi tuweze kutoa maoni yetu? Au ni wabunge tumeweka kule bungeni? Hiyo ndio platform yao, wangeongoja wakati tumeshatoa maoni yetu tuwapelekee kule waweze kuzungumza. So mimi natoka kaunti ya Kisii, in my own words I can say that this is what we call obochara, this is what we call obomaya. Sasa huwezi kutuambia kama hiyo lugha sio lugha ambayo tunaelewa katika runinga ya TV47. Iwapo utazungumza kwa lugha ya Kiswahili utasema inamaanisha nini? Huu ni ukiritimba wa hali ya juu, ambapo pia ndaweza sema katika nchi ya Kenya, mimi kama mwananchi mzalendo, huu ni upuzi wa hali ya juu. Niruhusu nisikie pia mama mmoja. Ninajua wamama huwa wanaamka mapema, uliamka wakati upi na umepata nafasi ya kuparticipate katika mchakato huu na umejaza kile kijikaratasi ambacho kinastahili kutoa maoni yako? Kwa majina naitwa Ana Nyambura, mimi ni mkaaji wa Nairobi kutoka Zimmerman. Niliacha kazi ili niweze kukuja mahali hapa ili nikaweze kusikizwa kama sauti ya mwananchi ile mambo inaendelea, na kulingana na mijadala yenye ilikuwa hapa kwa ajili ya motion ya impeachment, hakukuwa na ground enough ya kutoa Mr. Gachagua ama deputy president. Lakini ile mambo tumeona hapa katika Nairobi kama wamama, sisi wenyewe tumeshangaa sana. Ilikuwa ikuwe maoni ya wananchi, lakini tumeona ni wabunge wamepanga, they were hiring the goons, walikuwa wamewajaza mabasi, na wakati mtu yeyote alikuwa anatoa hoja yeyote ya kupinga hiyo motion, hakuwa anapewa nafasi yote. Na immediately after wamemaliza, kila mtu amekimbizana na mbunge wake ili akampatie pesa, na wakasema ya kwamba ule hakuwa ameandikwa kwa list asiende kufuatilia pesa. We have the videos, tuseme Nairobi hakuna public participation imefanyika. So we are going to go forward so that tuweze kutetea haki za wana Nairobi na wana biashara, because ile mambo tunaona hawa watu wanafaa kufanyia watu kazi katika ground, lakini ile mambo wameleta zaidi sana ni mambo ya kutenganisha watu. Kuna mambo ya corruption inaendelea, na alikuwa amehusishwa tena mambo ya corruption. Corruption yenyewe ya Adani hatujaona ikifanywa kitu yote. Kuna mambo ya mauaji inaendelea, jenzi wameuliwa, hatujaona ikishughulikiwa. Kwa hivyo sisi tunasema public participation in Nairobi haijafanyika vile ilifaa kuenda. Ningependa pia kusikia kijana mmoja kabla sijakamilisha, na pia wewe. Ninajua pia kuna swala, utasonga huku kidogo, kuna swala hili la kufanyia maoni, kukusanya maoni kwa mswada huu. Sio mswada bali hoja hii ya kumtibua naibu wa rais Rigathi Gachagua. Umepata nafasi na kama vijana umefeel mmekuwa represented vizuri katika ukumbi huu wa Bomas? Asante sana. Kwa majina yangu naitwa James Mboro Geshane, na mbali kuwa mwananchi wa hii nchi ya Kenya, mimi ni kiongozi wa vijana kule kaunti ya Moranga, lakini hapa Nairobi mimi ni mwanabiashara wa hapa, na niliamua kama mwananchi, as a good citizen of this nation, nichukue hatua, nikuje hapa nifanye lengo langu la mwananchi la kupeana maoni yangu kwa hii mambo mingi ya impeachment ya deputy president. Na ile picha tumeshuhudia hapa, this is a picture of shame from people who are calling themselves honorable members. It is so much shameful. The member of parliament, Honorable Kajwang, kukuja hapa with goons. Actually, I should call them terrorists. Bad people kukuja kuhangaisha wamama hapa wakifanya shughuli ya amani. It is a picture of shame. Na sisi kama wananchi, ile sehemu tumepewa ya kuongea ile kitu tunataka, sisi hatujapata nafasi mzuri ya kujiongea, kwa sababu ile maneno ilikuwa hapa imekuwa hijacked over by goons.
Kwa hivyo hakuna chochote. Hakuna. Ningependa kusikia huyu awe wa mwisho, manake najua muda wangu unasonga. Mzee, ulifika hapa wakati upi na umepata nafasi ya kushiriki katika mchakato huu wa kutoa maoni? Mimi naitwa Peter Muriuki, nakaa Town Center. Lakini ile kitu nimeona hapa ni vijana walikuwa wamekuja, wale wamekodeshwa. Vijana walikuwa wabaya sana. Hata mzee akiingia walikuwa wanamfungia barabara. Kitu kingine imeendelea hapa ndani. Hata kuna mzee mmoja MP amesimama akasema ati wewe ukiwa si wa hapa utaipata. MP ameongea kitu kama hiyo. Mheshimiwa mzima. Sasa hii Kenya yetu tunaenda wapi kweli? Hawa ndio viongozi tuko na wao. Ile kitu kingine ningesema mimi, Gachagua akiwa ataenda, waende na Ruto pamoja. Kwa sababu hao watu wawili tuliwachagua kama viongozi. Hatukuchagua Ruto, tulichagua Ruto na Gachagua. So ikiwa Gachagua ataenda, hata Ruto afuate hiyo barabara, tuchague viongozi wengine. That is Kenya we want. Yes, Ruto ametudhulumu. Hata hakuna kitu anatuambia kitu ya maana, ni kutuambia pesa iko, kutuahidi mambo haina maana. Thank you. Asante sana. Nimefurahi kwamba nimezungumza na nyinyi, sitaendelea manake muda wangu umenipa kisogo. Asante sana Paul Kirubi na wengineo ambao mmekuwa mkifuatilia maeneo mengine. Kwa sasa kutoka ukumbi huu wa Bomas tunakamilishia hapo. Mimi na mpiga picha wangu anafahamika kama Peter Gashanja, lakini baadaye tutakuwa tukisikia mengine na mengi zaidi. Kwako Paul Kirubi. Na asante sana Elizabeth Mutuku kwa kutupasha na kusemezana na wananchi ambao wamekita kambi hapo katika ukumbi wa Bomas katika mchakato wa kuwasilisha maoni yao kuhusiana na shughuli nzima. Lakini mtazamaji, hapo awali nilikuwa nimekusomea baadhi tu ya mashtaka ambayo Naibu Rais Rigathi Gachagua anashutumiwa. Kumbuka ni madai, lakini tungependa tumsikilize upande wa pili. Naibu Rais anasema nini kuhusiana na jinsi ambavyo aliweza kupata mali yake, kisha atakuwa na walika hapa wageni waweze kutoa kauli zao kuhusiana na hilo. Hebu tumsikilize Naibu Rais Rigathi Gachagua. Acha tutakuchezea hapo mwendo wa baadaye video hiyo akiweza kujitetea kuhusiana na hili swala. Lakini ningependa nisikilize kauli ya wageni ambao wako hapa studioni kuhusiana na shutuma ambayo Naibu Rais William Ruto, Naibu Rais Rigathi Gachagua kunradhi anashutumiwa nayo. Kulikuwa na Eric, kuna kile ambacho wakili alikuwa ametaja hapo awali kwamba kuna baadhi ya masuala ambayo ni masuala ya kisiasa. Nafikiri kuna masuala ya kisiasa. Ya kwanza ni kwamba he's being accused, anaelekezwa lawama ya kwamba hamheshimu rais wake na kwamba anaenda kando na maamuzi ambayo yanafanyika na cabinet. Na of course kuna zile legal issues ambazo zipo hapo, moja ikiwa ni money laundering na ya pili ikiwa ni ile ya kununua mahoteli kadha wa kadha. Niseme hivi, naibu wa rais amejisemea yeye mwenyewe ya kwamba nambari moja, yeye si mtu maskini. La pili, ametokea wazi akasema ya kuwa hata alipochukua kiti ama alipoingia uongozini, yeye alikuwa ni mtu ambaye ako na mali yake na ni mtu ambaye anaweza kujitafutia mali yake. Lakini nina swali moja ambalo Kirubi mimi huwa najiuliza. Ukiangalia naibu wa rais na hata mwanasiasa yeyote, umeona wanasiasa wengine ambao wameingia bungeni na wamenunua hata helikopta. Nijiulize hivi, kuna uwezekano upi ya kwamba ukiwa DO ama ukiwa DC, okay? Kuna uwezekano upi na mshahara wa DO, ukijumuisha mshahara wa DO kutoka alipoingia katika uongozini wa serikali, ya kwamba unaweza pata bilioni 5 za kununua hoteli? Kwa sababu hilo ni siri ambalo anafaa kueleza wananchi, ili pia sisi tujue jinsi ya kufanya, ili tunapopokea pesa mshahara kidogo tunaweza kuijumuisha hadi inakuwa nyingi, tunaweza kununua mahoteli makubwa makubwa. Lakini nilivyosema muda mfupi uliopita ni kwamba sisi kama wananchi tuna tabia ya kumulilia mmoja wetu tunapoona ya kwamba anadhulumiwa. Na nikakueleza sasa hivi, ukienda kwenye mlima ujaribu kuwaeleza ya kwamba huyu mtu ni mwizi,
huyu mtu ameiba mali kiasi hiki. Wananchi hawasikizi hayo. Wanasema hapana, tulimtuma huyu aende ajisaidie. Huyu jamaa anajua kujitafutia, anajua kutafutia familia yake. Wewe hebu nieleze, mtu bilioni 5 ni mtu ambaye ameweza kujipanga. Sasa wanakueleza ya kwamba wewe unapiga kelele, unapiga nduru kwa sababu ya wivu. Kinachofanya nizungumze hivi ni kwa sababu nina wivu. Wivu unanifanya, wanasema ya kwamba nikimsikilia wivu yule ambaye ana mali, pia mimi sitapata mali. Kwa hivyo wananchi wanasema ya kwamba yule mtu ni mtu ambaye anajua kutafuta, kujitafutia, kutafutia familia yake. Na mimi nakubaliana na wananchi ya kwamba hakuna haja niwe na wivu ya mtu ambaye anajua kusanya mali yake. Lakini wale watu wa mlima ndio wanaenda hospitalini kufanyiwa dialysis, wanarudishwa nyumbani kwa sababu kuna taswishi kati ya SHA na NHIF. Yule mtu wa mlima ndiye wakati wa basari anapanga foleni kwenda kuchukua basari. Sasa mimi niulize watu wa mlima, jameni, itakuwaje ya kwamba sisi jamii mzima tunaomba basari, watoto wetu hawana kazi? Kwa sababu sidhani kuna mwananchi atatoka Madhera aende kwa ofisi ya deputy president apeleke CV ya mtoto wake na atoke na kazi ambayo amepatiwa na deputy president. Ukisikiza watu wengi wa mlima wanasema, mtoto wangu amemaliza chuo kikuu, niko na CV yake, tafadhali nitafutie mahali. Sasa mimi nasema hakuna haja niwe na wivu. Hata mimi nakubaliana na wananchi wa mlima ya kwamba huyu jamaa ni mbabe wa kutafuta. Na sisemi ya kwamba ako peke yake. La. Wako wengi kama yeye ambao wanajua kutafuta. Sasa badala ya nisikie wivu nikiwa kwenye studio, nisikie wivu mwanaume ameweza unaona watoto wake ni watoto wa rika langu, ambao wametajwa kwenye ile mashtaka ni watoto wa rika, ni vijana wa rika langu. Sasa kama kijana amejikakamua, ametia bidii, ako na hoteli vipingo, sasa si ni kumaanisha mimi I'm a very lazy fellow at my age? Ni kumaanisha ya kwamba mimi what do you call a lazy person in Kiswahili? Mzembe. Mimi ni mzembe kupindukia, kwa sababu kama wenzangu wa umri wangu, wa kiungo changu, wananunua hoteli vipingo, wananunua hoteli outspan, ni kumaanisha mimi na mamilioni ya watu ambao wako mlima vijana kama mimi, sisi ni wazembe. Kwa hivyo naomba tumuunge mkono naibu wa rais, ili yeye na vijana wake waweze kutuonyesha njia ya jinsi ya kutafuta mali. Tuache huu uzembe ambao tuko nao. Wakili, kupata mali sio shida. Kuwa tajiri sio shida. Kila mtu anatamani kuwa tajiri. Nami pia natamani ni kuwe na mabilioni ya pesa. Lakini njia ya kupata pesa ndio shida. Ikiwa mtu atafanya kazi na tuone ya kwamba kwa hii kazi yake ameweza kupata hela fulani, haitakuwa kitu njema kumpiga vita kwa sababu ya mali. Lakini kile ambacho hoja hii imeweka bayana ni njia ambazo Rigathi Gachagua amepokea hizi pesa ama amepata hii mali. Na ukiangalia sheria za Kenya, Anti-Money Laundering Act, the Conflict of Interest and every other thing, inatuambia jinsi ya kufanya biashara. Kama rais haupaswi kufanya biashara na serikali na kupata either through yourself ama through your proxies. Na pia ndugu yangu Eric amesema ya kwamba lazima pia tuangalie ni rais alikuwa anapokea pesa ngapi kwa mwaka ama kwa mwezi, na hii pesa yake yote ikijumulishwa inaweza kufika bilioni 5. Lakini sio hiyo tu, bali tunafaa kuangalia what are the other sources of wealth, kwa sababu unaweza kuwa ni hiyo mshahara yako na uko na biashara zingine ambazo unafanya. Maybe kuna kampuni, kuna mashamba uko nayo, kuna hoteli uko nazo ambazo zinaweza kuleta mali. So hatuwezi kataa hiyo. Kile ambacho tutakuwa tunataka, hata huyu mwenye ameleta hoja hii, huyu mbunge mwenye ameleta hoja hii, kile kibarua ambayo atakuwa nayo
ni kutuelezea jinsi hii 5 billion imekuwa acquired irregularly. Na amejaribu sana kueleza na makampuni za Rigathi Gachagua ama washirika wake jinsi wamepokea pesa huku na kule. Kwa sheria kuna ile kiwango ambacho kimewekwa, ama kuna ile responsibility ambayo amepewa mtu yeyote ambaye analeta kesi. Kwa kimombo tunasema he who alleges must prove. Ukishtaki ni lazima udhibitishe. Kwa hivyo tutakuwa tunataka kuangalia kama hoja hizi zitaweza kudhibitishwa. Kile kingine ambacho nimeona kimedhirika wazi ambayo pia ni ya kisiasa, hii naye ni kwa sababu unajua Rigathi Gachagua hii tumemaliza hii ya Mali, kuna hata kesi kotini ambayo ilikuwa imeamua imetoa uamuzi ya kwamba pesa ambazo Rigathi Gachagua milioni 200 yalifaa kuwa forfeited to the state kwa sababu zilikuwa proceeds za money laundering and proceeds of crime. Already that is evidence enough to take Rigathi Gachagua nyumbani. Kile ambacho tunafaa kuelewa Paul, ni kwa mchakato huu wote kila hoja itakuwa inaangaziwa kibinafsi, kwa sababu hata akishinda kwa hoja 10 na ashindwe kwa hoja moja, bado Rigathi Gachagua anapaswa kwenda nyumbani. Akishinda kwa hoja 7 na zile 4 apatikane kuwa na hatia, bado ataenda nyumbani. Ndiposa uliona walikuwa wameweka neti yao wazi sana ili kuweza kuzishika. Hoja ingine ambayo pia ni la muhimu ni kutoa gross misconduct. Na hapo pia kuna wakati ambao nilisema kwa uga huu ya kwamba there is a way Rigathi Gachagua deputy president alikuwa wamejiweka ama he carried himself in a manner that is considered gross misconduct, especially now. Njia gani hasa? Njia ya kwanza ni hii maneno ya kutoa taarifa wakati wa Gen Z protest. It's the presidency. You are the principal assistant to the president, Article 147(1), so that you are supposed to speak on one voice and you are expected ya kwamba mumejadiliana na ule msimamo mnatoa ni msimamo mmoja. Yeye kuenda kinyume na bosi wake na kutoa taarifa kwingine, ukiangalia, ukiashiria, na nimesema mara moja na nitarudia leo, it can be considered as gross misconduct. Lakini pia nilisema ya kwamba fahali anamithilishwa na fahali mwenzake. Hakuna kitu kipya ambacho Rigathi Gachagua anafanya ambayo William Ruto hakufanya enzi zake za kuwa naibu wa rais. Kama ni kumdhalilisha Rais Uhuru Kenyatta, naibu rais alifanya. Kama ni rais wa sasa alifanya rais wa zamani. Kama ni kuenda kinyume cha hoja za cabinet alifanya. Kama ni kutoa matamshi ya kuleta cheche, hizi stories za hizi mambo za division alifanya. Kwa nini? Kwa sababu wakati huu naibu rais anashtakiwa na kusema ya kwamba Kenya is a shareholding country, na wale ambao wamepiga kura wanafaa kupewa kipaumbele. Of course that is what has been happening since 2013 mpaka saa hizi, hata kwa siasa za Kenya. Na ni mbaya, na nimesema ni mbaya Kenya kwa sababu sisi sote ni walipa ushuru, tunafaa kutibiwa. Lakini kile ambacho unafaa kumithilisha nayo ni ya kwamba katika enzi za Ruto, huyu rais wa sasa, pia kulikuwa na usemi ya hustler versus dynasty ambayo pia ilikuwa inatenganisha Wakenya, wale ambao wako na mali na wale ambao hawana mali, walala hoi na walala hoi. Naam. Shikilia hapo, nitakuwa narejea na swali lingine kuhusiana na kile ambacho umetaja, lakini wacha tuelekee maeneo ya Nyanyuki, tuungane naye mwandishi wetu wa habari Laban Muhinde akiwa katika kaunti hiyo. Laban, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleze shughuli iko namna gani katika kaunti hiyo kwa sasa? Mimi ni
Naam, Kirobi, shukran sana. Ninakupata kwa njia ya mbashara zaidi nikiwa hapa mjini Nanyuki, huku ni kaunti ya Laikipia. Nami hapa ninao tu baadhi ya wenyeji kutoka kaunti ambayo vile vile ningependa kuhusisha katika mjadala wa siku ya leo, tusikie wao kama wenyeji wa Laikipia wanahisia zipi kuhusiana na swala hili la kumbandua mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua. Ukianza kwa majina, tueleze wewe hisia zako ni gani? Asante sana TV47 na Raban. Majina yangu ni Dennis Ndereva, kiongozi wa vijana hapa mjini Laikipia. Tunataka kusema hivi kama wakaaji wa Laikipia, hii mambo ya kuuza Gachagua, hiyo ni kuuza moyo yetu. Sisi kama watu wa Laikipia tunasema hakuna mahali Gachagua anaenda, and we are very focused to ensure hatuta divert kutoka the main issues. Tunajua wanataka kutuletea mambo ya Adani, hatujasahau. Wanataka kutuletea mambo ya NHIF, bado hatujasahau. Na bado hatujasahau pia wanataka kuuza airport, bado hatujasahau. Na kama watu wa Laikipia tuko na mashida kubwa sana kama ya wildlife conflict, bado hata hiyo hatujasahau, hawaja address. So kama watu wa Laikipia sisi tunasema na tusha sign, na hata tumeandikia speaker, nimeandikia barua speaker mimi nikamwambia kama watu wa Laikipia hakuna mahali Gachagua anasema, na watu wa Laikipia tumekubaliana hakuna mahali wanaguza Gachagua aende. Naitwa Pastor Munene kutoka Redeemed Gospel Church, na mimi ni Meru, natoka Meru. Tunataka kuambia President Ruto hakuna Meru na hakuna Mkikuyu. Tuliwachagua sisi wawili. Wakati Moi alitaka kukandamiza wa Meru akaacha wa Kikuyu. Alitukandamiza sisi wote. Tulikuchagua na Gachagua. Kama Gachagua amekuwa mbaya, hata wewe kwetu umekuwa mbaya. Namba 2, hii mbunge yetu inapaswa kuongelesha ile mambo ambayo inatuguza. Saa hii hatuna NHIF. Kama mulileta hii maoni tutoe mambo ya NHIF, tungekuwa tunapiga makofi. Tunajua munauza airport. Munataka tutoe mawazo yetu hapa ili sasa mujifiche kwa Gachagua. Tunasema nyinyi wote kama Gachagua ameiba, weka vitu vyake kwa gazeti, na wewe weka zako kwa gazeti. Weka hoteli zako na za Gachagua weka za Kimani Ichungwa, weka za kila mtu. Tujue nini mko na namna gani. Namba ya mwisho, nataka kuongea na kijana yetu Kendeki. Yule anakutumia kutoa ndugu yako nyama, atatumia mwingine akutoe nyama. Asante sana wa K47 na sasa ngojeni kidogo tu. Mimi ndiye yudhinda wa Laikipia na kwa majina naitwa Abuhi, na tumekuja kusema sisi tumeona tumedhulumiwa sana, kwa sababu tulikuja leo kutoa maoni yetu. Tulipofika hapa tukapata already zile forms zilikuwa zimesainiwa usiku. Sasa tukawasidwa sisi, haki yetu sisi iko wapi? Ya mwisho niliulize, kwa sababu sisi labda tulikuwa na maoni tofauti na wenye walivoti usiku. Sasa sisi itaonekana namna gani? Yani tutawazilisha maoni yetu kivipi? Nikimalizia niseme, wakati Ruto ulikuwa unatafuta kula, ulikuja hapa na ukakuja hapa Laikipia, ukakuja Nyahururu, ukakuja hapa Nanyuki, ukaenda Ndondo. Ulituambia ya kwamba tukue nyuma ya wewe na Rigathi Gachagua. Imefikia wapi? Mmekosana. Asante. Kwa majina ni James Mwangi. Na yangu ni machache sana. Ya kwanza, kama Gachagua anafaa kwenda nyumbani, kuna ile njia ambaye hutumika ili kutoa kiongozi ambaye amechaguliwa na mwananchi. Ya kwanza ni IEBC. Kama Gachagua anafaa kwenda, mwananchi ndiye anafaa kuamua ama Gachagua ataenda ama atabaki. Naomba hivi, William Samoei Ruto, President wa Jamhuri la Kenya, aweze kurudisha IEBC, mwananchi afanye uamuzi wake. Asante. Haya, kwa majina naitwa Mary Wangari Githambo ama May the Supergirl. Jambo la kwanza ningependa kuambia William Samoei Ruto, stop blaming Rigathi Gachagua on your mistakes. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, sisi hatutaki divorce.
Jambo la tatu, sisi tunajua no Rigathi, no Ruto, no Rigathi, tunasema mpaka no MPs, kwa sababu hao MPs sisi tuliwapatia hicho kiti ili waende wakatu represent, but kile kitu ambacho wanajua ni kwenda kutusaliti. Sisi tunasema ya kwamba no Rigathi, no Ruto, no MPs. Thank you very much. Asante sana kwa hii nafasi. Mimi naitwa Dawino Ongeshi kutoka hapa Laikipia. Na sisi kama young people tumesikia the allegations that the deputy president is at fault. Ameiba mali ya umma, inasemekana amedemean chama yao. The first step should have been the EACC waingililie kati, wamuarrest. If there is any money that was supposed to be returned to the government, should have happened. The other thing I want to address is today's occasion hapa vile tumekuja kuvote. We cannot vote. We are not ready to vote. Kwa sababu watu walianza kuiba kura jana usiku. Pale majengo watu walikuwa na kura, walikuwa wanajaza hizo makaratasi na walikuwa wanapewa shilingi 200 every person. Saa hii tukiwa hapa tumeona polisi wana protect the oppressors. Wale watu wanafanya kazi kwa ofisi ya Kionjore wanapiga mtu hapa na wanaprotectiwa na the police officers. We want down with Kionjoreism, we want down with the MPism. Kama hawawezi leta maendeleo, we want them out. Naam, Kirobi, kama vile ambavyo umesikia, hayo tu ni maoni ya wakazi kutoka mji huu wa Nanyuki wakisema kuwa wao waungi mkono swala la kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nanyuki, huko ni kaunti ya Laikipia. Sina la ziada ila kuregesha usukani kwako Kirobi. Na asante sana Laban Muhinda akiwa maeneo hayo ya Nanyuki kwa kusemezana na baadhi ya wananchi kuhusiana na shughuli nzima ambayo inaendelea katika maeneo hayo, maeneo ambayo kidogo siasa zimechacha katika eneo hilo. Tukiachana na hayo, mtazamaji, mimi nitakuwa narejea hapa studioni kuwahusisha tu wageni ambao walikuwa wanazungumza hapa kabla hatujaelekea maeneo hayo. Wakili, ulikuwa na jambo kabla hatujavuka kule? Asante sana. Nilikuwa nasema ya kwamba kwa hizo mashtaka 11 kuna mashtaka ambayo yana uzito sana, na inaonyesha jinsi serikali yetu na viongozi wetu wametupora. Sio tu kutupora, lakini hata kutudhalilisha. Sio Rigathi Gachagua peke yake, viongozi wengi wameshtumiwa kwa mambo ya ufisadi. Nilikuwa nakuambia kitu moja na nitaambia wana Kenya. Haya mambo yote yamefichuliwa, haya mambo yote ya mali ya Gachagua yote yamefichuliwa kwa sababu ya uhusiano ambao umedhoofika kati ya rais na naibu wake. Kusingekuwa na kungekuwa na uhusiano, hatungeona mambo haya. Kwa mfano maneno ya Jaji Esther Maina ambayo Rigathi Gachagua alikuwa amemkemea sana. Hajakemewa jana, alikemewa mwaka uliopita. Na hata rais mwenyewe kuna wakati alikuwa amelimbikizia kidole cha lawama kwa mahakama na kuambia ya kwamba msione ya kwamba tunawaangalia tu hivyo. Kuna mambo mengi mnafanya ambayo kwamba alikuwa anawatisha. Tumeona watu wengi wanahangaishwa wakipeleka petitions kule serikalini. Umeona Okiya Mtata karibu vamiwe huko kwake, na kumekuwa na tetezi huku na kule. Kile ambacho lazima uelewe ya kwamba in politics mambo yote ni interest. Wakisha serve interest zao, ama if you no longer serve their interest, wanakutupa mataani. Uliuliza swali lingine ambalo pia ningependa kujibu ya kwamba je, kuna implication ya hii mambo yote kisiasa? Hii mambo yote ni ya kisiasa na kila mtu anaangalia 2027. Na nitakuelezea kwa viwango vitatu. Kiwango cha kwanza ni Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua in politics, mwanasiasa atatuambia hapa, in politics every publicity is good, both negative and positive. Ikiwa ni negative, na kama kwa sababu kuna hoja ambazo zina uzito, lakini watu wa Mlima Kenya umesikia wakiongea. Umesikia watu wa Mlima Kenya wakiongea na wamesema na wakasema ya kwamba mtu wao hapaswi kuondolewa. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna ile sympathy vote ambayo sasa Rigathi Gachagua anapata.
na hii hoja isipoenda na ikamilike na Rigathi Gachagua baki, atakuwa the superpower, atakuwa the kingpin wa Mount Kenya. Angalia kwa mfano Ruto alikuwa kingpin ya Rift Valley kwa sababu moja, alikuwa amepinga referendum. Pili, alikuwa amefutwa kazi na akaanza kulia. Na tatu, kulikuwa na hiyo hoja ya ICC. Watu wote wakamuonea huruma na watu wakamuombea, watu wakampigia kura. Juzi alipigiwa kura kwa sababu alikuwa anaonekana ya kwamba amedhalilishwa na rais. Na the same thing wanamfanyia Rigathi Gachagua. Kwa hivyo in terms of political implication, Rigathi Gachagua asipoenda nyumbani, itakuwa rahisi sana yeye kuwa kiongozi wa Mlima Kenya na atakuwa anasumbua mwaka wa 2027. Jambo la pili ni vita vya Mount Kenya ambayo pia vinaendelea hapo, kwa sababu unaangalia wale viongozi ambao wamepatia go ahead ya hii motion, baadhi yao wanatoka Mount Kenya. Mount Kenya hakuja kuwa na kingpin, na kila mtu anataka kupigana ili aonekane ya kwamba yeye ndio msemaji. Kuna vita kati ya Gachagua na Waiguru, kuna vita kati ya Gachagua na Moses Kuria, kuna watu kama Kabogo, kuna hata familia ya rais aliyestaafu Moi. Kwa hivyo kila mtu anaona Gachagua kwa jinsi anaongelea sana watu wa mlima, yawezekana atakuwa kingpin. Na akikuwa kingpin, unajua kingpin tu ni ile inaitwa tiketi ya kuwa na negotiations kwa table. Unasema ya kwamba ninakuja na hawa wapiga kura, na kwa hivyo mimi nataka hii kile na kile. Lakini ya mwisho Paul, lazima uelewe hii hoja isipoenda mwisho, kwa hapo 48 laws of power, kuna jambo ambalo limenakiliwa sana, ya kwamba if you crush your enemy, you crush him completely. Kwa sababu ukimpatia nafasi ya kupumua, itakuwa tabu kwako. Na Rigathi Gachagua politically akipumua kidogo, itakuwa mwisho wa William Ruto. Wakili Eric Mungai, kuhusiana na hili swala, kuna baadhi ya wabunge ambao wanahoji kwamba haya ni madai tu na huwezi ukamhukumu mtu bila kuwepo na tangible evidence. Na nimeona baadhi ya wabunge hasa kutoka maeneo ya Mlima Kenya wakijitokeza na kumtetea. Hata wengine walikuwa wamebadilisha kauli zao, wengine walikuwa wametia ile saini, lakini kwa sasa wamesema haya ni mambo ambayo yanaweza yakazungumziwa ndani, hatufai kufanya nini kumtimua naibu rais. Kuna mwimbaji aliimba akatoa wimbo wimbo ulikuwa unaimba kuhusu vigeugeu. Hakukosi hivyo kwenye siasa ya kwamba leo unaweka sahihi, kesho ukisikia imekuwa moto sana unabadilisha. Lakini nikueleze hivi wakati umeamua kumchinja ng'ombe na ushamuonyesha kisu na umekata kidogo, damu imemwagika, kuna uwezekano ya kwamba hata ukiamua uache, yule ng'ombe anapokuona atakuwa anakumbuka kuna siku moja ulishika kisu na karibu umwangamize. Sasa hata hawa wabunge ambao wamebadilisha nia na kusema ya kwamba wanamuunga mkono naibu wa rais, ni waeleze ya kwamba naibu wa rais wakati atanusurika, Rigathi Gachagua sio mtu wa kusahau. Lazima atakumbuka ya kwamba aliwahi ona kisu na kilikuwa na damu. Kwa hivyo atadeal nao kama wale ambao walimfukuza kwenda nyumbani. Mimi nimedeal na deputy president kwa muda mrefu wakati kwa tunafanya siasa. Namba moja ni mtu ambaye hasemezeki. Akishaamua atafanya hivi, atafanya hivi. Jambo la pili, hapendi watu maskini. Na ninafikiri ndio kwa sababu yeye ana hekima na busara na maarifa mengi jinsi ya kutengeneza mali, kwa sababu hapendi maskini kabisa. Niseme ya kwamba wabunge especially wa Mount Kenya, kwa sababu wengi sasa ni wa Mount Kenya, wasipompeleka deputy president nyumbani, senators wasipompeleka deputy president nyumbani, ni either wao ama yeye. Hapo hakuna tikatikati. Either deputy president aende nyumbani ama wao waanze kufunga virago pia waende nyumbani. Na kwa hivyo ndio maana unaona ile hoja wakati waliweka sahihi, waliweka wote. Hata hawa ambao unasikia wakisema wamesikia uoga ni kwa sababu ground iko na Gachagua. Lakini kumbuka hii hoja haiko kwa ground. Ili ground yamue, ground ni 2027.
2027 Gachagua akikuwa kwa ballot, mimi nitampigia kura. Lakini sasa mimi kama Mongai sina kura ya kumpigia Gachagua. Kura iko na mbunge wangu. Mbunge wangu wa Ruiru nimeona ametia sahihi ya kwamba Gachagua anafaa kutimuliwa. Sasa nimueleze hivi huyo mbunge, Gachagua akibaki yeye nyumbani. Sasa lazima hapa ni vita. Kuna huu mlengo na kuna huu mlengo. Hakuna katikati ati kupona. Lazima wahakikishe na wahakikishe. Na mimi wakili hapa amesema 48 laws of power. Kama umeona adui, hakuna kuonyesha adui meno. Kwa Kikuyu tunasema auonyeshi mshale meno. Ukishaona mshale ndio unakuja, mambo ni mawili, uepuke mshale ama ufe. Sasa hawa wabunge wetu mimi nataka niwaongeleshe, niwaambie jameni, mjue sasa ni wakati wa kujipanga. Vile hamukusikiza watu wakati wa finance bill, kwa sababu hawakusikiza watu, waliambiwa wasipigie kura hiyo kitu, lakini wao wakaamua, wana hekima na busara, wakaenda wakaipigia kura. Sasa hata hii mimi nawaeleza, wasipojinasua deputy president hata wanasua na hasahau huyo. Unajua watu wanasema ya kwamba president hasahau. Sasa mimi nataka niwaeleze deputy president yeye hasahau kabisa, yeye memory yake iko sawa. Kwa hivyo either wao ama yeye. Hata wale ambao wamebadilisha, wale ambao unajua watu, kuna watu ambazo nafsi zao ni nyepesi. Kuna watu ambao wakisikia msukasuko wanakimbia. Hapana, utamu wa ngoma ni kuimba mpaka mwisho. Kama wimbo umewekwa tucheze ngoma, tusakate rumba mpaka wakati DJ atakaposema sasa wakati umeisha, watu waende nyumbani. Na mtakuwa narejea na swali lingine Eric kuhusiana na kile ambacho umetaja, lakini kwa sasa wacha tuvuke maeneo ya Elgeyo Marakwet tutathmini hali iko namna gani katika eneo hilo na iwapo wananchi wamehusika katika mchakato huu mzima au la. Acha tuungane naye mwandishi wetu Fabian Kibeta akiwa maeneo hayo. Fabian. Na mswada ama ile hoja ambao imependekezwa katika bunge la taifa letu la Kenya kuwa naibu wa rais angatuliwe. Pengine tu niko hapa na baadhi ya wakazi tu wameweza kufika katika eneo hili. Kianza tu kwa majina, ndugu yangu, tueleze tu umefika saa ngapi na matarajio yako ni kuhusiana na shughuli nzima ya siku ya leo? Asante sana ndugu yangu, mimi naitwa Leonard Chelimo. Mimi ni mkazi hapa Iten na Elgeyo Marakwet. Asante sana. Leo nimeamka mapema. Nimefika mahali ambayo tunafanyia mkutano huu ya kumngatua. Kila mtu ako na maoni yake. Maoni ya kusema Rikati apaki ama aende nyumbani. Na sisi tumekusanyika kama raia. Kila mtu ako na maoni yake na pia tunangoja viongozi wetu wakuje watuambie ni nini inaendelea. So otherwise tuko tayari. Anytime from now nafikiria mkutano itaanza rasmi. Shukrani sana. Pengine tu umesema uko tayari. Pengine unaamini kuwa pendekezo lako litachukuliwa ama litatiliwa maanani? Asante sana ndugu yangu. Unajua kuna allegations ambaye pia wamesema kuhusu Rikati. Ya kwanza ni kuheshimu ofisi. Kwa sababu unajua yeye pia yeye ako party ya presidency ya kwamba yeye ndio is a national symbol unity ya wananchi wa Kenya. So nangefikiria kuna allocations mingi ambayo wameambia yeye. Lakini ile kwanza yeye kwa maoni yangu ile mimi nimeona ni ile kuheshimu ofisi, kwa sababu ofisi hii haina ukabila. Inatakikana ukiwa kwa hiyo ofisi wewe sio MP, wewe ndio president. You are the deputy president of Kenya. So ningeomba watu wako na maoni, kwa sababu kwa hiyo allocation mimi binafsi ninaona ile Gachagua kuiba shamba nini, nafikiria mimi I think that one sijui, lakini kuheshimu ofisi hapo ndio naona alikosea kidogo, ulimi yake ndio alikosea. Shukrani sana ndugu yangu. Wacha Kirobi, wacha tupate kusikiza kutoka kwa mkazi mmoja kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, atupe pendekezo lake na maoni yake kuhusiana na shughuli nzima ya siku leo. Karibu sana ndugu yangu live katika TV47. Pengine tu umefika saa ngapi na matarajio yake ni yapi kuhusiana na shughuli nzima ya siku leo? Okay, asante sana TV47. Kwa majina mimi naitwa Amos Lopela. Mimi ni mkaaji wa Elgeyo Marakwet, natoka upande wa Marakwet East, Kabia kwa ward. Asubuhi tumefika hapa kitu saa 2
watu walianza kujiandaa, na hivi sasa tunavyoongea mkutano karibu ianze rasmi, na ninashukuru serikali kwa kuchukua hatua kwa kuchukua views ya wananchi. Kabla ichaanza ningependa tu serikali iweze kusikia maoni ya kila mmoja, na wamefanya vizuri kukuja hapa Iten ili kuchukua maoni ya kila mmoja, na pia ningeomba maoni ile itatolewa hapa na wananchi iweze kuheshimika. La pili ni kuwa ningeomba rais aweze kuketi chini na naibu wake wamalize maneno, because impeachment is not priority for now. Saizi kusumbuana, maneno mingi inaendelea. This one inafunika mambo ya adani, ile airport inauswa hii inafunika mambo ya SHA na SHIF, hii maneno imefunika, hakuna kitu inaendelea. So ningeomba political leaders wakati wanakuja mahali hapa waweze kuchukua views na waheshimu raia ile kitu watasema. Nashukuru sana. Shukrani sana. Kirobi tu mkazi katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, tupata kusikiza kutoka kwake. Ndugu yangu uko live katika TV47. Leo umefika saa ngapi? Matarajio yako ni yapi kuhusiana na shughuli nzima ya kuchukua maoni ya wakazi? Kwa majina naitwa Kid Limo ama Karnet. Mimi natoka Keyo South Oramno polling station. Nimefika hapa asubuhi na mapema, kama ile wakati yenye niliamka asubuhi na mapema kwenda kupigia rekati na Ruto kura. Na mimi nilikuwa nataka niambie mostly the members of parliament, especially from the National Assembly, ya kwamba kama taifa la Kenya we have so many pressing issues than the impeachment of the deputy president. Kama jana tumeona mzee wa 73 years akilia kwa Nakuru, ya kwamba huyu mzee ameweza kulipia NHIF for the whole year na ameenda hospitali and he was stand back from the hospital badala ya kupata dialysis. So is impeachment of deputy president a priority, ama ni wakaaji wananchi wapate the health care? I think saisi wanafunzi wa university by the January wanafunzi wengi watakuwa nyumbani because the school fees ambao watu wanalipa kwa university hawawezi wakalipa. Mimi niliona kuna wakati yenye speaker wa National Assembly aliweza kuitisha Kamukunji na PS wa higher education, lakini wapunge wenye walikuwa huko walikuwa wapunge wachache, lakini jana wakiongelelea impeachment ya deputy president wapunge walikuwa wengi. So is it education which is affecting the entire nation is a priority, ama the impeachment of one person is a priority? Je, wakiimpeach Gachagua sisi pale Keyo South tutapata barabara ya lami? Wakiimpeach Gachagua bei ya mahindi itapanda juu? Wakiimpeach Gachagua hii kitu inaitwa SHA ama SHIF ama nini itakarimia matibabu ya wananchi kama vile NHIF ilikuwa inafanya? Je, wakiimpeach Gachagua wanafunzi wa university school fees itakuwa free? Kama impeachment ya Gachagua itaongeza bei ya mahindi, kama impeachment ya Gachagua itatutengenezea lami, kama impeachment ya Gachagua itatuletea maji, sawa, Gachagua aende. Lakini kama haitafanya hiyo vitu yote, tafadhali wachaneni na Gachagua na wapunge mufanye kazi ambayo sisi tuliwachagua muende mufanye kwa National Assembly. Shukrani sana Kirobi. Hayo ni maoni ya wakazi kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet. Tutazidi kufuatilia mchakato mzima ya public participation katika eneo hili la KMTC ambapo liko katika jiji la Iten. Kutoka kwangu Kirobi na kurejesha kwako, tutazidi kufuatilia mpaka baadaye. Jina langu ni Fabian Kibet. Na safi kabisa. Tukitoka maeneo hayo, maeneo ya Elgeyo Marakwet, kwa sasa tunafululiza hadi huko maeneo ya Tana River. Tuungane naye mwandishi wetu Abdulaziz Nameka atujuze mengi zaidi kuhusiana na mchakato huu na iwapo shughuli hii ya ukusanyaji wa maoni imekuwa ikiendelea au la. Abdulaziz, kama unanipata, hebu tupashe kwa kina zaidi. Naam, Kirobi, na kupata vyema kabisa nikiwa katika kaunti ya Tana River, eneo bunge la Galole, ambapo wakazi wa eneo hili siku ya leo wameweza kujitokeza kuja kutia sahihi mkataba ama mswada wa kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua. Bila kuchelewesha muda na wakati, tutaungana na baadhi ya wenyeji ama wakazi wa kaunti hii tusikie kauli yao kuhusiana na mswada huo uliowasilishwa bungeni ya kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua. Pengine ukianza na majina yako, tuelezee pengine maoni yako ni yapi kuhusiana na mswada huu? Kwa majina naitwa Bobby, chairman wa bodaboda Tana Delta sub county, balozi mtarajiwa Radio 47 hapa ndipo. Na ni kweli tuko hapa kwa sababu ya kumbandua deputy
kwa sababu yeye kazi yake, shughuli zake ambazo anazozifanya, anazidi kuwekeza maeneo yake peke yake, na wengine pia anatubagua. Mfano Tana River County, kuna watu wengi sana ambao wamesombwa na maji. Halafu katika zile project ambazo anapeana za kusaidia kujenga manyumba za kusaidia, hakuna hata nyumba moja hapa ishawahi jengwa katika maeneo yetu ya Tana River. Kwa hivyo sisi tunasema amezidisha ukabila na tunasema yeye ni must go. Shukrani sana. Pengine tuweze kupata maoni ya mkazi ambaye ni mama pia aweze kutupatia maoni yake kuhusiana na mswada huu. Majina yangu naitwa Alice Hadhio Gafo. Mimi ni mkaaji wa Garseni, kaunti ya Tana River. Nimekuja kwa swala hili la Gachagua, lazima aende kwa sababu masuala ambayo Gachagua anafanya sisi kama wananchi wa Tana River haturidhiki. Kitu cha kwanza ni kuwa Gachagua tumemchagua kwa serikali, ni lazima washikane na serikali. Na ikiwa yeye watu amechaguliwa kwa serikali na yeye amengangana kupiga vita serikali, kwa hivyo hana kazi ya kukaa katika kiti cha serikali, afadhali aende. Kitu cha pili ni ukabila. Gachagua ameweka mbele ya kuwa yeye eneo la Mount Kenya linakaa ni kama ndilo ambalo limempitisha katika kiti hicho cha deputy president. Kwa hivyo mimi kama mkaji wa Tana River ninasema Gachagua must go, kwa sababu hatufai, kuna ukabila wa kusimamia upande wa Mount Kenya peke yake. Shukrani sana. Pengine tuweze kuungana na mmoja ambaye ni kiongozi wa vijana katika eneo hili, naye aweze kutupatia maoni yake kuhusiana na mswada huu wa kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua. Pengine maoni yako ni yapi kama yeye kijana ukiangalia kama? Kwa majina naitwa Bamaro Hakim. Nimekuja katika kongamano hili la kubandua naibu Gachagua kwa sababu huyu jamaa bana, yeye mambo yake sana sana anafanya milimani, ambapo hata huku kwetu Tana River iko milima, lakini sasa tunashangaa yeye anashughulika tu na Mount Kenya. Je, sisi wakazi huku Tana River tutasaidika vipi? Sisi tuko na shida nyingi hata kushinda hiyo Mount Kenya yake. Sisi huku tunabebwa na mafuriko, tunabebwa na maji, tunaharibikiwa mavitu zetu, hakuna msaada wote kutoka kwa serikali. Alafu tena yeye tumemchagua kama aende amsaidie rais. Badala ungane na rais kufanya nchi iende mbele na watu wengine tuendelee, yeye maoni yake ni kupinga serikali na kutetea tu kaunti yake peke yake ya nini. Okay, shukran sana. Kama kweli Waswahili wanasema siku ya nyani kufa miti yote huteleza. Ilikuwa ni maoni mbalimbali kutoka kwa wakazi wa kaunti hii ya Tana River, ambapo wanaunga mkono mswada wa kubanduliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua kutoka kaunti hii ya Tana River. Sina la ziada. Paul Kirobi, narudisha kwako studioni. Naam, asante sana Abdulaziz na Mika akiwa maeneo hayo ya Tana River kwa kuweza kutupasha moja kwa moja ni kipi ambacho kinajiri katika maeneo hayo. Kwa sasa mtazamaji, tutakuwa tunavuka hadi katika maeneo ya Kericho, na ambapo tungependa kusikiliza zaidi kuhusiana na kipi ambacho wananchi wanasema kuhusiana na mchakato huu na iwapo umeweza kufanyika au la. Hebu tuvuke katika maeneo hayo tusikilize ni kipi ambacho kinajiri kwa sasa. Shukran sana. Kwa sasa niko katika eneo la ACK hapa mjini Kericho, ambapo shughuli ama mchakato wa ushirikishaji wa umma ungali unaendelea sasa hivi. Na hapa ninaye baadhi ya wakazi kutoka kaunti hii ya Kericho ambao kwa sasa wameweza kufika eneo hili, na tungependa tu watuambie maoni yao kuhusiana na shughuli ya siku ya leo ama ushirikishaji wa siku ya leo. Ukianza tu kwa majina, utuambie unaonaje hoja hii? Naitwa David Kiarie, mkazi wa Kericho Town. Kwa upande wangu nasema na ukubwa wa Gachagua kutoka. Sababu maalum ni kwamba makosa ambayo wanazingatia ni makosa ambayo haina uzito wote kwa kiongozi kama huyo wa kitaifa. Makosa hiyo wanamzingatia ni makosa ambayo inaweza kuwa ya raia ama MCA, sio kiongozi. Tukienda kwa upande ya pesa, hatuwezi sema mtu ameiba shilingi bilioni 5 ametoa wapi. Kenya hii tuna magavana, kuna MCA hata wako na pesa nyingi kuliko hizo. Kwa hivyo tusizingatie fitina na tusizingatie mambo ya kusema. Kwa hivyo nakataa nikisema Gachagua akitoka, basi uongozi wote utoke na tuanze uongozi mpya katika nchi. Nchi yetu kwa wakati huu tuko na shida mingi kwa pande ya pesa. Watu wapati mshahara, watu wafanye. Tutarudi mambo ya kampeni ama tutazingatia kujenga nchi? Tukizingatia kwamba ni kutoa Gachagua, tujajenga nchi. Ni nchi itabomoka. Na tutaanza kampeni na kuharibu nchi. Kwa
Kwa hivyo kama Gachagua anatoka, kwa nini tusisafishe nchi tuanze uchaguzi mpya? Kwa sababu nchi kuna shida, nchi yetu jasimama. Na asante sana kwa wakati wako. Labda tu kabla sijaendelea sana niweze kumpata mmoja tu hapa aweze kutueleza maoni yake kwa dakika moja tu. Tuambie, je, maoni yako kuhusiana na hoja hili la kuweza kumpandua naibu rais? Kwa majina naitwa Kipkoech Cheruyot kutoka eneo bunge la Londiani. Kwa maoni yangu hili hoja ambalo limeletwa mbele ya bunge letu ni jambo la kukadhabisha sana. Mimi kwanza kwa niaba yangu siwezi kubaliana nayo kwa sababu inakiuka ile matakwa ya wananchi. Sisi tulichagua watu wawili, rais wa Kenya na naibu wake wakiwa pamoja. Sasa kama ni kuondoka, tunasema wote waondoke, kwa sababu hatuwezi kuwa na hii vita yote kila mara baada ya uchaguzi ya kila miaka 5. Tunakuwa na shida baina ya rais na naibu wake. Tunaelewa hapo nyuma kidogo 2017 hii shida ilianza kutokea after handshake na ikaendelea hivyo, na ndio tunaona tena imeanza kurudi tena, ambapo tunaona naibu wa rais na rais hii wameanza kukosana. Hivyo basi italete mambo ya kutochangia sana mambo ya maendeleo katika nchi ya Kenya. Na asante sana kwa wakati wako. Uweze tu kutueleza ukianza kwa majina, je, unaonaje ushirikishaji wa umma, na je, unaunga mkono hoja ya kupandua naibu rais? Siungu mkono. Kwa majina naitwa Antebet, natoka upande wa Ainamoi. Mimi siungu mkono kabisa. Gachagua hajafanya kosa lolote. Sasa naomba mheshimiwa rais aongee vizuri na naibu wake vizuri kabisa, waelewane. Sasa kama wakitaka kutoa Gachagua, wote waende nyumbani, tuanze mpya. Hatutaka tunasumbuliwa kila siku kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kila siku ni politics. Tunataka maendeleo tufanyiwe hapa Kenya. Tumechoka sana, tumechoka kabisa. Kwa sababu ya muda tuweze tu kuweza kupata tu maoni moja. Majina yangu ni Kefa, mkazi wa Ainamoi. Mimi kwanza nasema hii public participation imekuja kwa wakati usiofaa. Mbunge aliyewasilisha kesi hii katika bunge letu, kwanza kabisa angetoa hizo grounds azifafanue, tuzielewe, ndipo tukiambiwa tufanye public participation tunajua tunachangia kila ambacho tunajua. Lakini kwa saa hii tumeletewa jambo ambalo hatulielewi vizuri. Tunaona tu hizo grounds, they have not been substantiated, so tunashindwa. Kila mwaka itakuwa ni siasa, maendeleo itafanyika siku gani? Na pia sitaki niseme ati labda Gachagua hajafanya makosa, huenda ikawa amefanya makosa, lakini for now hatujaielewa vizuri. Labda lile kosa tutamuomba naibu wa rais anapoongelesha wa Kenya asiseme kila siku watu wa Mlima Kenya, Mount Kenya, hiyo ndio tu avoid, lakini zingine za corruption nobody has substantiated it, na tunajua watu wengi katika Kenya hii ni watu corrupt. Corruption imeshika tu watu wengi, hatuwezi sacrifice mmoja tu. Kwa hivyo mimi naomba waweze kutusikiza, na kwa saa hii si priority. Tuko na mambo mengi sana ambayo tunafaa tushughulike kama Wakenya. Asante sana. Naam, labda tu kwa sekunde chache tu kabisa, muda imeyoyoma sana. Tueleze kwa majina yako. Kwa majina naitwa Hilary. Mimi ni mkazi wa Kericho. Mimi siungi mkono Gachagua. Kama kuna makosa, kila mtu akona makosa, lakini kuna njia ya kutatua makosa. Hakuna penye tunaweza fanya public participation tunaweka pesa kukuja kusikia vitu yenye haisaidii raia. Kuna vitu zingine inasaidia raia, inabidi tunaunga mkono, kama hii ya universal healthcare. Hiyo inastahili tungekuwa tunafanya public participation, lakini si kukuja kusema ati Gachagua sijui alifanya nini. Kama ni mwizi, kuna masheria zinafuatwa, apelekwe. Asante sana tu. Hayo tu ni baadhi ya maoni kutoka kwa wakazi hapa katika mji wa Kericho ambao pia wametoa maoni tofauti tu kuhusu hoja ya kupandua kwa naibu rais. Kutoka eneo hili la ACK mji wa Kericho, sina la ziada ila kurejesha usukani kwako studio. Mimi ni Kiplagat Collins. Naam, asante sana Kiplagat Collins akiwa maeneo hayo ya Kericho. Kwa sasa wacha tuvuke hadi katika kaunti ya Bungoma ambapo tutakuwa tunaungana naye mwandishi wetu Wanji Sosi na tupashe mengi zaidi. Wanji, kama unanipata, hebu tujuze shughuli imekuwa namna gani katika maeneo hayo?
Na mshwari Paul Kirobi, tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Bungoma, na ni kweli kwamba hapa katika kaunti ya Bungoma shughuli hii ilianzishwa kucheleweshwa, manake hapo jana ama kwenye notisi ya gazeti la serikali walikuwa wamesema kwamba shughuli hii itakuwa inafanyika katika ukumbi wa shirika la Msalaba Mwekundu au Red Cross Kandui, na bila shaka kufikia hii leo ikawa kwamba imebadilishwa na kuletwa hapa katika uwanja wa ndege, na namna unavyoona nyuma yangu ni kwamba shughuli hii inaendelea, lakini kwa idadi iliyo ndogo sana. Na hapo mwanzo tuliweza kuzungumza na baadhi ya wakazi, walikuwa na haya maoni ya kusema. Na kwa habari ya kutimuliwa kwa Gachagua, mimi kama George niko na maoni tofauti sana. Mimi siungi serikali iliyopo mkono kwa kusema Gachagua atimuliwe kwa mambo ambayo yamewekelewa, ambayo yametamkwa kumuhusu. Mtu wa kwanza ambaye angelifaa kujiweka katika orodha ya kutimuliwa ni Mheshimiwa Rais Ruto mwenyewe. Jinsi amepanga serikali. Wanaposema Gachagua ni mfisadi, Gachagua ni mkabila, basi Ruto ni mkabila kuliko mtu yote Kenya. Ma-PS wote amewekea mawaziri ni wakale. Sasa mimi nashangaa kama ni mtu wa kuenda, si ni Ruto akwe wa kwanza jamani? Our opinion of course jamata. In all opinion polls inaonyeshwa mind ya wananchi iko wapi, na iko very parallel to what our representatives wanaonyesha ama wabunge wetu. Kwa hivyo mi hata nikiongelea kuhusu ubanduzi wa naibu wa rais, I know it's their script, they know what's going to happen, na hata opinion yangu sahi haimata. Mi chenye najua ni kama rais anabandua naibu wake, aanguke nayo, abanduke na pamoja na yeye, sababu kama ni ofisi ya naibu rais imefeli, kumaanisha ile ambayo iko juu ya uongozi ni ya rais. Kenyans understand that even right now as we are sitting, we have no trust with our parliament. We have no trust with our parliament. If we are told to go and do public participation about the parliament of Kenya, I'm telling you they'll be surprised. So no wonder we are not scared that anybody can take anything to. In fact, somebody was saying that Manzo was saying we impeach the president. That's a dream, a dream. So if somebody will take such a thing to impeach Gachagua, it's also a big dream. And something is happening that if you are not for us, then you belong there. They are dividing the country into two. Into two. And remember, Gachagua said, my people what will my people say if I'm impeached? What will my people say? Gachagua has got people. Ruto has got people. I think the best way was to go the church way, reconcile for the better part of Kenyans. Serikali lazima ipeane kipaumbele mambo yenye yanahusikana na wananchi wa Kenya. Kuna mambo mengi yanaathiri taifa letu la Kenya. Kuna swala la ufadhili wa vyuo vikuu, kuna hili swala la adani, kuna hili swala la gharama ya maisha, kuna hili swala la kubadilisha hii bima ya matibabu kutoka NHIF mpaka SHA. Sisi tunaona ya kwamba mambo haya ndio mambo yenye serikali ya Kenya, taifa letu tunafaa liwape kipaumbele. Kwa kimombo wanasema we have that getting our priorities right. Walipita kwa sababu ya pesa ya huyu mtu anaitwa Gachagua. Na sisi tulikuwa tumeonya watu kuhusu hii serikali ya UDA. Hii serikali ya UDA ilikuwa share wameweka ndani, na Gachagua ndiye aliweka hiyo pesa, ndio wabunge wengine hata wakapata kupita. Mtu kama Didmas anasema anaenda kulidi kutoa Gachagua, na ajui pesa ya Gachagua ndio ilimweka kwa hiyo kiti. So mimi kama opposition leader, na mimi nasema ya kwamba tena hata ukimbichi Gachagua, Kenya Ruto hata perform. Kwa sababu walisema siku 100 watafanya vitu fulani. Sikapita hawakufanya. Wakasema mwaka mmoja ikaisha, wakasema tuwape ingine. Imeisha saa hii 2. Saa hii wanasema ati 3. Sasa tumeamua tuwape 5, waende wote na Gachagua. Ikifika 2027 we will call them failures. Na Mkirobi, ni haya tu kwa sasa kutoka kaunti ya Bungoma, na rejesha kwako. Mimi ni Wanji Sostin. Na asante sana Wanji Sostin kwa kusemezana na wakazi wa kaunti ya Bungoma kuhusiana na mchakato huu mzima. Mimi nitakuwa narejea hapa studioni nisikilize kauli yake Eric kuhusiana na, lakini kwa sasa wacha tuvuke hadi katika maeneo ya Turkana
Tuungane naye mwandishi wetu wa habari Kitio Mika tujuze mengi zaidi. Kitio, hebu tupashe iwapo shughuli nzima imefanyika siku ya leo au la. Naam, asante sana mwenzangu Paul Kirobi. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana. Niko katika chuo kikuu cha Turkana na shughuli nzima ambayo ni ya kutoa maoni ama wakazi wanatoa maoni kuhusiana na yule mchakato ama kubanduliwa kwake naibu wa rais Rigathi Gachagua. Lakini wacha nisungumze na wakazi wanasema nini kuhusiana na swala nzima. Moja kwa moja nikaanza na wewe, anza kwa majina yako utuambie pengine. Wewe kwa majina na nini umekuja kufanya hapa hivi sasa? Kwa majina ni Paul Koperi, mkubwa wa ODM Turkana County. Na kwa ile kitu ambayo imesababisha sisi tukuje siku ya leo hapa kabla saa 6 ama saa 7. Sisi ile kitu imetuuma sisi ni ile Deputy President Gachagua kila saa ni mulima. Kumbe wa Kenya, kumbe walichagua haikuwa yeye hakuwa Deputy President ya Kenya. Kumbe ni mulima. Sasa tunataka tuambie wa Kenya sisi kama Waturkana, Gachagua aende asimamie mlima yake. Tunataka Mheshimiwa Ruto, the way sisi kama ODM vile baba ametuambia tufanye Ruto kazi ama tusaidie Ruto. Sisi kama Turkana County, sisi tumeamua kusaidia Ruto kazi na sisi tuko front mbele ya yani front line kusaidia Mheshimiwa Ruto kazi. Ndio tunasema siku ya leo hapa Turkana, Gachagua tafadhali waenda mlima yako, wacha Ruto atoe Deputy President mwenye atakuja kusaidia asaidiane na baba, na sisi wa Turkana tuko nyuma ya Ruto vile baba ametuambia tufanye Ruto. Ndio sisi tuko saizi. Naam, asante sana. Majina yako wewe binafsi umeshajaza lile karatasi? Umeshajaza vizuri sana. Majina ni Dr. Frank Mojong. Mimi ni lecturer kwa hii chuo kikuu cha Turkana. Mimi ni mtaalamu wa uchumi. Kwanza kabisa Deputy President angeshughulikia mambo ya uchumi ambayo inasumbua nchi. Kwa sababu sasa kuangalia mambo ya umaskini, mambo ya hustlers ambao waliamua watasaidia bodaboda na mama mboga. Yeye kama chuni yake ingeendelea pande hiyo, nchi ingekuwa endelea mzuri. Yeye ameshindwa kusaidia president katika hali ya kukuza hiyo uchumi. President mwenyewe ametembea dunia mzima kutafutia sisi msaada, kazi kwa vijana, mambo mengine ya housing. President achukue ile mtu ambao anafaa, hata kama kwa mlima, hata kama alipopote, mtu ambao ataunganisha wa Kenya. Naam, asante sana. Paul Kirobi, nisungumze hapa hivi, anza majina yako na utuambie wewe binafsi umeshajaza lile karatasi ya kumbandua Rigathi Gachagua? Ya, majina yangu ni ya Jikoni Alice kutoka kaunti ya Turkana County. Mimi mwenyewe nimejaza hiyo jikaratasi ya kumbandua Deputy President Rigathi Gachagua. Kwa sababu kile kimefanya mimi nikajaza hiyo karatasi. Rigathi Gachagua alituchukua sisi tukiwa Waturkana ni kama sio wanadamu na sio wananchi ya Turkana. Nakumbuka wakati alikuwa anasema one man, one shillings, one man, one vote. Aliongelea kusema pesa ya Mount Kenya imechukuliwa na imeletwa Turkana. Ikuja ilishe ng'ombe, ilishe mbuzi, na ngamia, kana kwamba wanadamu hawako Turkana. Leo hii mimi kama mkazi wa Turkana niliomba Mungu sana na nikaona Rigathi Gachagua sio kiongozi wa kuweza kuongoza wananchi wa Kenya. Rigathi Gachagua ni insider ya mwisho. Rigathi Gachagua ni mkabila. Ni mkabila juu amekuwa akiongea mambo ya mulima sana. Tulikuwa tuna inspect Deputy President ni wa kusaidia president wetu kuunganisha Wakenya wote wawe kitu kimoja, kuunganisha kila kabila iwe kitu kimoja. Lakini Rigathi amekuwa ni mtu wa kutetea mulima. Mungu awabariki. Naam, asante sana. Mwisho kabisa tuzungumze songea hapa hivi. Wewe ni yule mwanaharakati. Anza kwa majina yako na nini hasa leo umekuja kufanya na tayari umeshajaza lile karatasi? Ya, nimejaza karatasi. Mimi naitwa Eliud Emery. Mimi ni rais ya shirika isiyo za kiserikali katika kaunti ya Turkana. Na sisi kama shirika isiyo za kiserikali na watetezi haki za binadamu tunapinga mjadala huu ya kumngatua naibu wa rais. Kwa sababu jambo la kwanza kwamba bunge letu ya kitaifa imeshindwa kutunga sheria ya kutoa naibu wa rais na pia naibu wa governor. Na hiyo intakana itungwe ili iweze kusaidia kipengele iliyo katika katiba jinsi hao wawili wanatakana watolewe. Jambo la pili ni kwamba
bunge yetu kuliko kupatia nafasi zile mambo yenye imekuwa changamoto kwa Wakenya, wanapeana jambo isiyo ya maana kujadili kung'atuliwa kwa naibu wa rais. Kwa hivyo kwetu tunasema kwamba National Assembly wa stop kutumika kisiasa na kuacha yale maneno kama mambo ya afya, mambo ya ufisadi yenye inaendelea, kama mambo ya adani, mambo ya Eurobond yenye madeni inazidi kuchukuliwa kutoka nje bila idhini ya wananchi na pia bila idhini ya bunge kupitisha. Kwa hivyo mimi ni kusema kwamba kama ni kung'atua, wote wawili, rais pamoja na naibu wake, wanatakana watolewe kwa mamlaka ili wananchi wapate viongozi wapya. Na asante sana. Paul Kirobi, ni wakazi wa kaunti ya Turkana jinsi wanavyosema kuhusiana na mchakato mzima ama kubanduliwa kwake naibu rais. Hapa nyuma yangu ni pale ambapo maoni yanaendelea kuchukuliwa kwa wakazi kutoka kaunti ya Turkana. Mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako katika studio zetu za TV47. Kwako Paul Kirobi. Na asante sana Kitio Mika, ukiwa maeneo ya Turkana hasa Lodwar, kwa kuweza kusemezana na wakazi kutoka maeneo hayo. Wacha tufululize hadi huko maeneo ya Taita Taveta, tuungane naye Julius Mariki atupashe mengi zaidi hasa eneo la Mwatate. Julius Mariki, kama unanipata, hebu tujuze hali imekuwa namna gani mchana mzima katika maeneo hayo? Na shukrani sana Paul Kirobi kutoka studioni. Na leo katika kaunti ya Taita Taveta, zoezi ambalo linaendelea kote nchini la kuchukua maoni ya wananchi, basi kwenye kaunti ya Taita Taveta zoezi hilo linafanyikia kwenye ukumbi huu wa CDF eneo bunge la Mwatate, ambapo maeneo bunge manne kwenye kaunti ya Taita Taveta ikiwemo Wundanyi, Taveta na Voi watakutana hapa kuweza kutoa maoni yao. Lakini kufikia sasa dakika chache ambazo zimepita ndio zoezi hilo limeweza kuanza baada ya kituo hiki kufunguliwa mwendo wa saa 2, lakini idadi ya watu ndio wachache mno, ambapo imesababisha kuchelewa kwa kuanza. Na tupate baadhi ya kauli za wale ambao tumeweza kuzungumza, ama wale ambao tunataka kuzungumza nao watakuwa natupia kauli zile ambao wameweza kuchangia kwenye mkutano ambao unaendelea wa kutoa maoni. Pengine ndugu, karibu sana, utueleze, songea hapa hivi, utueleze kwa dakika chache tu yale maoni ambao umetoa kule ndani, utueleze hisia zako ni zipi kuhusiana na mswada huu. Asante sana ndugu yangu, kwa majina naitwa Eric Ochieng, mimi natoka eneo bunge la Voi. Mimi nilipopewa nafasi ya kuongea nilikuja kupinga mswada huu kwa sababu kwanza niliona timing yake sio nzuri. Timing ya mswada huu sio mzuri kwa sababu changamoto ambazo wananchi wako nazo sasa ni nyingi sana. Na tulikuwa tunatarajia kuwa siku kama hii ya leo serikali ingekuwa imeweza kutoa hizi hela ije tufundishe mambo ya hii health insurance mpya SHA. Wazazi wanateseka saa hizi, watu hawatibiwi, lakini tunapoteza pesa nyingi sana ili kuja kumimpeach ndugu Gachagua. Ndugu Gachagua ameshtakiwa na mambo mengi. Ameambiwa kwanza, number 1, bwana anasemekana ni mkabila, bwana anasemekana anasema uongo. Lakini kweli haya mambo yamesemekana, ukiangalia mambo na ukabila ni kweli. Yeye amesema ndio kuna ukabila, yeye aliamua atatetea Mount Kenya na ni haki yake kutetea Mount Kenya, kila kiongozi atetee eneo lake. Lakini sasa aliposema kuwa hii nchi yetu ya Kenya ni nchi ya mashareholder, watu walimrukia kweli kweli. Lakini ukiangalia appointment za serikali zilikuwa ni dhahiri wazi kuwa nchi ni ya mashareholder. Maana kazi nyingi Kenya zikitokea zilikuwa zinapewa kabila mbili, na hiyo ndio shareholding. Haya makabila mawili ndio alipigia serikali hii kura kwa wingi. Kwa hivyo walipokuwa kusema mambo ya shareholding, sijui kwa nini walikuwa kimrukia, na serikali yenyewe through its appointment ili prove kuwa hii serikali ya manini ya shareholder. Naam, wacha tupate maoni ya mwingine sababu ya muda kidogo. Ndugu, karibu tueleze, pengine kauli yako ni gani ama maoni yako ni gani kuhusiana na swala nitakushikia hii? Mimi kauli yangu, angalia kwenye kamera, ni kwamba nasema kwa kuhamasishwa, hatujahamasishwa kama wananchi wa Mwatate, hatujaelezewa maana yake, na tunasema hata kama ni kuimpeach huyu mdogo wa rais ni lazima tuanzie hapa kwetu Mwatate County, maana viongozi wetu pia wametufail kabisa. Hata mambo ya hospitali hatujaona wakiongea lolote, wamekuwa wamenyamaza na watu wamekuwa wakikufa, watu wamekuwa wakiugua manyumbani, hatujasikia lolote. Kwa hivyo kama tutaanza impeachment, tunaanzia hapa kwetu ndo tupande juu. Asante. Pengine kwa sekunde chache tu, wewe unahisi vipi? Okay, mimi naitwa Jibran Ngeti, eneo bunge langu ni Mwatate. Nasema kwamba hivi, ndugu yangu, kama mzazi akiwa na shida na mtoto wake, hasa mzazi ndio aniite twende kufukuza mtoto wake.
automatic lazima mzazi ndo anapokuza mtoto wake. Sasa kama huyu jamaa kama president amekosana na Gachagua, basi ndiye ajue vile atakapomtoa. Lakini sisi hatuoni makosa ya Gachagua, sisi tunaona makosa ya serikali yote nzima. Na kama Gachagua ataenda, basi waende wote na president. Juu sasa hii tunatarajia mafuta shuke, tunatarajia maisha shuke, lakini tunaambia mambo ya presidential. Baadaye tuelezwe mambo ya SHA inabadilika vipi kutoka NHIF mpaka iende SHA. Na zile pesa za NHIF zitaenda wapi wakati SHA itaanza? Unaona, automatic pesa za mwananchi zitapotea. Hayo ndio mama anatakana aletwe ground, tuyapangilie vile tutakavyofanya. Sisi tuombe tuimpeach mtu ambaye ako eneo zake na tetee eneo yake. Unajua hata kama mbunge ndo hapa atutetee sisi, si anakutetea huko. So Gachagua wako vizuri kutetea upande wake kule. So yeye yako vizuri, ni vitu vyao vya kinyumbani, anaomba sisi tumsaidie kuimpeach. Sisi kama kuimpeach basi washikane mkono waende wote. Maana hata yeye mwenyewe president mwenyewe hatumpendi, maana ametufedi. Okay. Asante, maoni yako huyo. Pengine maoni yako ni gani kwa sekunde chache tu? Asante sana ndugu Mariki. Kiukweli ni kwamba makosa yako kwa nyumba na nyumba ni ya rais mwenyewe. So tunaomba tu kama wanaweza kubaliana waketi chini wasuluhishe hii mambo amalize. Na kwanza tulikuwa tunaomba hii mambo ya SHA ndio ya muhimu zaidi kuliko kuimpeach wewe deputy wake kwa haraka. Hiyo SHA ndio tunaitaka ifanyie ukarabati wa kutosha, manake kuwa na shida na hiyo SHA sisi kama wananchi. Asante. Pengine ndugu, karibu tu kwa sekunde chache kabisa, chini ya sekunde 30, pengine maoni yako ni gani? Kwa majina naitwa Michael Mwadime na nimetoka Busi Kishamba Ward, constituency ya Mwatate. Kwa sasa nimetamaushwa sana na jambo ambalo linaendelea katika serikali yetu kwa sasa. Kwa sababu kama kuna mambo ambayo yako ndani kwa ndani, yale ni mambo ambayo yangeweza kusuluhishwa. Lakini mpaka sasa hivi hatujasikia president akiongea jambo lolote kuhusu kuondolewa kwa deputy president Rigathi Gachagua. Number 2 ni kwamba hapa Kenya kuna issues za muhimu sana za kujadiliwa. Na kuna issues ya kwanza, kuna hii mambo ya university funding model. Hayo ni mambo ambayo yangekuwa yamefuatiliwa na hayo ni mambo yangepewa kipaumbele, kwa sababu sasa hii wanafunzi wetu sasa hii wanataka kufanya maandamano na wengi wametishia kufanya maandamano kwa sababu mambo hayaendi vizuri. Number 2, kuna huu mchakato wa mambo ya SHA ambao unaendelea kwa sasa. Kuna watu wengi sasa hii wanalia, wengine wako katika dialysis na mambo ya hakuna pesa yenye imetolewa. Na mpaka sasa hii mambo ya kutoka kwa SHA kwa NHIF kwenda kwa SHA yamekuwa na kizungumkuti. Mpaka sasa hii mambo bado hayajajadiliwa vizuri na hakujui kile kitaendelea. Kwa hivyo kwa sasa mimi ninashangaa. Na president mwenyewe wakati alipo katika uchaguzi, wabunge ambao wanaegemea mrengo wa Kenya Kwanza walikuja wakamshauri kwamba bwana chukua Profesa Kithure Kindiki. Lakini hatimaye akasema kwamba nimeona huyu Rigiji ni rika langu na anafaa kwa comment yake. Lakini kwa sasa hivi anakuja na anasema kwamba huyu bwana kwamba huyu deputy president hafai. Mimi najua deputy president Rigathi Gachagua is a truthful man. Yule bwana kwanza mama yuko pale ni mchungaji. Hawezi ongea uongo. He is a truthful man. I really support, mimi namsupport kabisa Rigathi Gachagua. Na nasema kwamba mambo ambayo yanaendelea pale. Kwa hivyo kwa sasa hivi mimi naomba hivi kwamba huu mchakato ambao unaendelea mambo ya kuondoa deputy president Rigathi Gachagua uondolewe mbali, hawa watu waketi, washauriane, na kama kuna mambo ya kushauri basi deputy president wakati wa finance bill wangetuita vile ametuita leo. Lakini hatuko tumeitwa. Kwa hivyo kitu ambacho nasema ni kwamba Rigiji is there to stay na sisi wakia tutasimama na yeye, na kama ni kuenda basi fagio la chuma lipite na waende wakiendaga. Thank you very much. Shukrani sana. Na Paul Kirobi, ukiona tu ni baadhi ya wakazi kwenye kaunti hii ya Taita Taveta, baadhi yao wamesimama hapo wanataka kuzungumza, lakini sababu ya muda nitakuwa naregesha kwako studioni ili kuendelea kupata maoni ya Wakenya wengine zaidi kuhusiana na swala hili. Idadi kubwa ya wale ambao wamefika, ambapo ni wachache japo, lakini wengi wao bado wanapinga mswada huu kwenye eneo bunge hili la Mwatate katika kaunti ya Taita Taveta. Ndivyo wanavyoelezea, na tutaendelea kukita kambi kuona vile mambo yalivyo. Naregesha kwako studioni. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Na asante sana Julius Mariki akiwa katika kaunti ya Taita Taveta kwa kusemezana na wakazi na kuweza kubaini hali iko namna gani katika maeneo hayo. Mimi nitakuwa narejea hapa studioni chukue kauli za mwisho kutoka kwa wageni hapa. Eric Mungai, mchanganuzi wa masuala ya siasa, ningependa kusikiliza kauli yake ya mwisho kwa chini ya dakika kama 2 hivi. Baada ya hapa, what is the political implication of Deputy President Rigathi Gachagua? Niseme hivi, wakati umepata hamsikizani na ndugu yako, unamgoja gizani, unamrukia na kumbana koo. Kuna uwezekano ya kwamba ukimwachilia atajua ilikuwa ni wewe. Kwa hivyo ukibana huachilii mpaka dakika ya mwisho. Na nafikiri ya kwamba rais amebana koo ya makamu wake. Nafikiri itaendelea hivyo, ataendelea kukaza kabisa. Langu ni kumtakia kila laheri naibu wa rais
Akiweza kujinasua hapa, atakuwa mbabe wa siasa, atakolea kwa kusema kweli, atanawiri wabunge wengi wataenda nyumbani. Lakini asiponusurika hapa, naona dakika ya mwisho ya kwamba atafungwa jela, atapelekwa kwenye jela, watamfunga kwa sababu zile vitu ambazo wameweka nyingi hapo za corruption. Kumbuka kuna ruling moja ambayo ilishasemekana arudishe milioni 200. Kwa hivyo wakiongezea pamoja na hii ya money laundering na hii nyingine, naona ya kwamba Gachagua mahali anaelekea ni pale kamiti. Kwa hivyo aanze kujitayarisha mapema. Sasa hapa Gachagua ni kupigana kufa kupona. Lakini asipofaulu lake limeisha. Naam. Na Simba, je, kauli yako ya mwisho ni ipi kuhusiana na siasa hizi? Asante sana. Kile ambacho ningependa kurudia ni kwamba katiba yetu imekuwa nguzo muhimu kwa nchi hii yetu ya Kenya. Kwa kuwa saizi tuko na mchakato wa public participation, na mambo sio tu mambo ya mtu kuamka siku moja na kumwondoa mwenzake, ni mambo ya kikatiba, na hapo tunajivunia kuwa wa Kenya. Kile ambacho ningependa kuhimiza wabunge na wanasiasa ni kitu moja, ya kwamba power is transient. Leo yaweza kuwa ni naibu wa rais, kesho yaweza kuwa ni wewe. Kwa hivyo maamuzi yetu ni lazima yakuwe ya kisheria, ambapo hata kesho ukiwa kikaangoni utaweza kujinusuru. Unaweza kumbuka juzi Cleo Malala ndiye alikuwa akisema, akiambia watu wa upinzani ya kwamba yale mambo ambayo tumewapangia hapa mjini mkileta maandamano, Mungu ndiye anajua. Saizi yeye yuko nje. Tumeona jana naibu rais ndiye alikuwa mwendani wa Ruto wa kufa na kupona. Saizi yeye ndiye adui wake. There are no permanent friends in politics, there are no permanent enemies in politics. Kwa hivyo sheria yoyote unda ukiweza kuangalia maisha ya kesho ya wajukuu wako, ya watoto wako, hata wewe ukiwa kwa upinzani. Mwisho kabisa, mambo yote yamebainika. Kuna ground za kumwondoa Gachagua, kuna zingine za kisiasa. Kile ambacho tumeona nchi ya Kenya ni lazima tuchukue usukani, isiishie tu kwa Gachagua, tuende hadi kwa rais, tuende hadi kwa magavana. Bora tu maelezo yetu na mambo yetu ni yale ya kufikisha kiwango. Tusiwachane tu nayo hapa, tusikue tu watu wa kukua kama mbwa ambao wanaambiwa wabweke na wanabwekwa. Lazima tuone kwa matendo. What is good for the goose must also be good for the gander. Tushamaliza hapo sasa, nafikiri tuanze mchakato wa rais. Tushamaliza ya deputy, tuendelee na rais. Naona ni kama mwelekeo uko sawa. Tuende hivyo hivyo. Kwa dakika moja, kuna watu wanasema kwamba naibu rais anafaa kutafuta marafiki baada ya mchakato huu wa kisiasa. Muda wa kutafuta marafiki umeisha. Angetafuta marafiki kitambo, kwa sababu yeye ndiye aliyewafukuza marafiki zake. Lakini it's never too late. Anahitaji seneta 17, sidhani yao ni ngumu kupata. Na kama ametengeneza bilioni 5, tunajua wabunge wetu wanapenda hii sana. Sasa agawe kidogo, awaone wa seneta kidogo, atanusurika. Asante sana. Asante sana Eric Mungai, mtaalamu wa siasa. Naarifiwa muda umekimbia sana, kwa sasa wanafaa kuchukua mapumziko mafupi. Asante. Naam, asante sana. Huyo wa pili amekuwa ni Peter Simba ambaye ni wakili, na asanteni sana wageni kwa kufika kwenye studio za TV47 na kuweza kuchanganua kwa undani zaidi kuhusiana na masuala haya. Mimi nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi. Linda Lela atakuwa anaingia mwendo wa saa 8. Shukrani zati, uwe na mchana mwema.
Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. The Grind, where business meets brilliance. It's not just about the ideas. I was working as a shampoo boy. I used to wash clients' hair on the sink. It's about making them happen. From big wins. In primary school, when we would be asked what people want to be, I was categorical that I want to be a nurse. To hard lessons. The consoles change, the gaming equipment keep changing. We cover it all. Tune in to The Grind, where every episode is packed with insights. The person who is serving customers, always be a customer-centric. Strategies. When you pay attention to detail, you get luxury items. And stories to fuel your ambition. Don't just dream it, grind it. Mondays at 7:30 p.m. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwa watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30. Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided
to cross the bridge, buy his house, and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Join us as we explore the journeys of those who defy the odds and break barriers. We dive deep into the stories of triumph. Sometimes when parenting a child with a special need or whatever disability, family life becomes a bit complicated and you may end up raising the child on your own. Here, we inspire. I have a farm which one we showcase with other dyslexic youths and autism, how to farm. Motivate. It's never easy, but what we do, the best thing is to work with another parent who has an elder child than yours. And break through the barriers one story at a time. Push your boundaries beyond the limit. Saturdays at 8 p.m. The Grind, where business meets brilliance. It's not just about the ideas. I was working as a shampoo boy. I used to wash clients' hair on the sink. It's about making them happen. From big wins. In primary school, when we would be asked what people want to be, I was categorical that I want to be a nurse. To hard lessons. The consoles change, the gaming equipment keep changing. We cover it all. Tune in to The Grind, where every episode is packed with insights. The person who is serving customers, always be a customer-centric. Strategies. When you pay attention to detail, you get luxury items. And stories to fuel your ambition. Don't just dream it, grind it. Alongside our very own correspondents across the different parts of the country, a majority of constituencies. Out of the 290, we have managed to speak to the Kenyans down there. And of course, following up on this wall-to-wall coverage of the impeachment process, today getting to that crucial stage as dictated by the Constitution, that is the public participation stage. And Kenyans have turned up in large numbers to express what it is that they feel in regard to this. And that's basically what we continue to do. We have seen that the process has come to a halt. That is in different areas. Of course, Kiambu, definitely right here in Nairobi, the Bomas of Kenya. But then again, we still have our correspondents on ground just so they can paint a picture of the ground right there. This is indeed a crucial moment where then Kenyans have been weighing in on the 57-page motion that was presented to Parliament, that is the National Assembly, of course, getting a backing of a majority of members of Parliament who have, we've seen some of them actually taking an about turn on that. But the question is, just how much does it count when they say they are able to take about turn? Does it count? They have already appended their signatures. Can they take a reverse on that? Of course, pundits argue that that is not possible. Now, they are only left with a chance of declaring their position firmly now, that is at the level of the vote. And we'll be following up on these events just so you are updated. And so this afternoon, we are taking it all the way from 2 p.m. and up to 5 p.m. I'll be having guests who will join us for that very important conversation. We're expecting to have Professor Macharia Munene, who is a political historian and arbitrator as well. We have, that is Wakili Aluo Chier Isaac, who will be joining us shortly, and not forgetting John Kinodia, who's a leadership as well as a security expert. We also have witnessed the cases of insecurity in the country, and therefore perhaps we need to look into this. I mean, most of the Kenyans going out to present, what they would feel in relation to this, some of them to the level
of, according their signatures as to the papers that were presented to them. These papers, of course, highlighting the counts as to which the National Assembly has termed it fit to impeach the deputy president, and some of them just weighing in to the matter verbally, and all this being put to account just so they would get to know whether then, even Kenyans as well are for this very motion of impeachment. Remember, this as well is set to proceed to the Senate, and will definitely also be following up on that to see just whether the Senate will save the DP or not. And as many would argue, this then is likely to proceed to the level of the courts in the event that the DP will proceed as well to challenge. Remember, he also proceeded to challenge yesterday a couple of challenges presented to the level of the courts, which were not fruitful or successful in any way. And so we are looking at some of them that actually are going to be heard, and the judges declaring that we're expecting a hearing on the 9th, another on the 7th, and a couple of others that then would follow suit. Just how much would they count at this level? Thank you very much, Linda. So, all right, we have someone. All right, so yes, that is one of our correspondents who's just trying to look at a way of painting a picture as to what is happening. We'll be looping him in shortly. But then we remember that this motion was presented by Kibwezi West, that is Member of Parliament, that is Mwengi Mutuse. And of course, that is at exactly 2:30 on Tuesday. And indeed, the members of Parliament proceeded to focus much on the standing orders. And indeed, this was received by the Speaker of the National Assembly, who acted on it as to the Constitution, or the dictates of the Constitution, where it says the moment the communication reaches the desk of the Speaker, then of course it should be dispensed within 3 days, and that's what it is that played out. We witnessed the 238 spaces that were left in this very motion, that is a 57-page motion for the members of Parliament to append their signatures. But as word has it, some of them actually proceeded to append their signatures 2 weeks prior to the motion being presented, of course, bringing a lot of questions as to that. And we'll be looking at it. Allow us to, paint a picture of what is playing out in the country as to the Constitution, of course, looking at Chapter 9 of the Constitution that speaks about the executive, and now narrowing it down to around 147 to 151, that speaks of what it takes to have, the appointment as well as the election, the remuneration, the removal of the deputy president. But before we continue with this, allow us to proceed to Nakuru County, where our very own Chichi Josephine is on standby, just so as well she can paint the picture of what the exercise has been like right from 8 a.m. in the morning, expected to end at 5 p.m., but has already ended in other quarters. So Chichi Josephine, if you can hear me. Well, Linda, it has been a very busy day all the way from since 8 a.m. and now it's actually 2:15. But understand, initially the whole process began here at the ASK showground. But remember, there were some issues which had risen, and of course, residents here had said that they did not get reports on what was to happen, because initially reports had it that this particular forum was to take place at the Red Cross Hall, but later it was changed to this particular ground, that is the ASK showground. And at some time, like 3 hours ago, residents here who had, of course, turned out in quite a number to come and give their views in regards to the impeachment of the deputy president, now again turned out, or rather said they will not be giving out their views. Why? Because the papers, or rather the forms that they were given to fill, were not legit. That is according to them. And remember, they had said that there were no seals that were being seen on those particular papers. And of course, they said they were not going to give their views in regards to the impeachment. And so this particular process was suspended temporarily. But understand right now, if my camera person can give you that picture, we have some people. Of course, the whole process is ongoing currently, and we have just a number of people at the podium, at the ASK Nakuru National Show podium, where they are giving their views in regards to what they think about the impeachment of the proposed impeachment of the deputy president, that is Rigathi Gachagua. But just to also inform you is that I have quite
I have two people here who I'll be talking to. They have just come here to, of course, continue with the process. But allow me begin with you. Tell me, at what time did you arrive here? Have you already given your views in regards to the impeachment of the deputy president? And so far, how have you seen the process? Okay, kwa majina naitwa Michael Maina Wirago. Mimi kwangu nilifika hapa kitu saa 3 na tumekuwa na muda mzuri sana wa kusign zile zenye forms zenye watu wanafaa kusign. But mimi kwangu, kwa maono yangu, ningesema kama ni Rigathi Gachagua wako na makosa, kitu ya kwanza tuliwachagua wakiwa wote wawili. So tungepewa nafasi, ama Rigathi Gachagua angepewa nafasi amalize tamu yake. Kama iko makosa yenye iko ni sawa, tunakubali ni sawa, ako na makosa kama inasemekana kama ako na makosa. But tusilazimishe kitu kenye kiko kina happen. But kama ni kitu yenye, kama mimi kwa mfano mimi kama mimi niko na makosa, ama mamangu na babangu wako na makosa, wafai kuniweka katikati yao. Na hapo awali waliweza kusitisha shughuli zima ya kuweza kutoa maoni. Labda hadi sasa umetosheka na zile nakala ama makaratasi ambayo yako kwa sasa? Kwa maana wale ambao walikuwa wamekuja walisema kwamba ni nakala ambazo hazikufana, hazikuwa na mihuri. Labda wewe umeona ziko sawa? Okay, mimi wakati niliingia hapo, za kwanza hazikuwa na mihuri, but mara ya pili walikuja wakatuletea zenye zilikuwa na mihuri na tukasaini. Yeah. Kwa hivyo wewe umetosheka ya kwamba umepatiana maoni yako? Mimi nimetosheka na yangu. Naam, shukrani. Bwana Mwanda, karibia hapa tuzungumze. Labda wewe unahisi vipi kuhusiana na mchakato mzima wa kuweza kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua, na je, wewe umetoa maoni yako? Asante. Kwa majina naitwa Mwanda Steven. Mimi ni kiongozi wa watu wa bodaboda. Kitu ya kwanza nasema tuweke amani. Kenya ni yetu sote. Wacha tuweke amani. Pia naomba watu wangu wa bodaboda wasikubali kutumika vibaya. Hii injini yetu na tusilete changamoto yoyote. Nilikuja hapa asubuhi mwendo wa saa 3 na nilikuta hali ilikuwa inaenda sawa, lakini zile makaratasi zilikuwa zinatumika ni photocopy. So hatuwezi jua ni kama kulikuwa na mchezo wa kukuru kakara, sababu zilikuwa photocopy, na ile hali ukiangalia sehemu zingine wanatumia karatasi ziko colored. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, niliona zile karatasi hazina serial. So kuweza kuverify pia itakuwa changamoto, sababu mtu anaweza tumia majina ya mtu na yake sahihi na pia namba ya kitambulisho. So hiyo nimeona imekuwa changamoto, na pia wananchi wengi walikuwa wamekasirika, lakini baadaye mambo naona imeanza kwenda sawa. Hapo awali tuliweza kuambiwa kwamba ni mkutano ambao utakuwa ukifanyika kwenye ukumbi wa Red Cross, na sasa ukawa ni ASK showground. Labda kwako inakalia vipi? Wengine walilalamika kwamba hawakupatiwa hiyo report. Nafikiri kulikuwa na mabadiliko mwendo wa asubuhi, na sababu hii ni shughuli ya serikali, unakuwa tayari kubali jambo lolote, sababu ukumbi wa Red Cross ni sehemu fupi ama sehemu ambayo haingechukua watu wengi. Hiyo ndio ilituma wakaweza kuleta upande huu, sababu watu ambao walikuwa wanakuja walikuwa watu wengi. Lakini kwa sasa naona kila kitu inaendelea sawa. Chenye naomba tu Wakenya wenzangu tuzingatie amani. Tuzingatie amani na tupendane. Labda kauli yako kuhusiana na mchakato mzima wa kutoa maoni kwako umekaa vipi? Maana kwa muda wa saa 3 hivi tuliweza kuwa tumesitisha mchakato mzima. Kwako umetia saini na labda inakukalia vipi? Kwangu mimi kwa majina naitwa Isa Kinyakuni, ni kiongozi wa vijana kutoka bunge la Nakuru Town West under UDA. Mimi kwa hakika kitu ningesema mchakato imekuwa sawa. Tumemaliza asubuhi, kumekuwa na shughuli yenye inasumbua kidogo, lakini maaskari walifika on time wakashughuli. Lakini mimi kitu ningesema, bwana Rigathi Gachagua aliingia kwa ofisi na madharau, akaanza kudharau watu wengine. Aliambia baba amemwekea mitego, kinaichungwa wako hapo wamsaidie. Sasa hii akubali chenye kimemuramba. Kwa hivyo unakubaliana kwamba aweze kung'atuliwa? Ang'atuliwe kwa sababu amekuwa na kiburi, amekuwa anaangalia mlima, anamesahau Wakenya wengine. Ang'atuke, mimi nimemwekea ende nyumbani. Na mimi nisipingi hiyo, acha naiunga mkono. Naam, shukran sana. Therefore, Linda, remember those are sentiments of Nakurians, of course, who had turned out to this particular forum where they were to give, or rather they have already given their views whether the Deputy President Rigathi Gachagua should be impeached or not. But remember, we have mixed reactions there. Some saying that the Deputy President should not be impeached, and some said that he should be impeached. But understand that some few minutes ago, I've just come from the Nakuru CBD, where we had demonstrations there. Those people who are against the impeachment of the Deputy President Rigathi Gachagua had gone to the streets, of course, to demonstrate against that. But some of them, of course, Linda, like I've told you, people
people are still, of course, coming in, but the number is not so impressive. But of course, understand everyone is allowed to come in here and give their views whether they agree or not agree to the impeachment of the Deputy President Rigathi Gachagua. That is all from Nakuru County. Linda, I'm still keeping an eye on this, and definitely in case of anything, I will be live on air again to let our viewers know what is happening in Nakuru County. Over to you, Linda. My name is Chichi Josephine. Thank you so much, Chichi Josephine, for the updates. We'll definitely be looping you in some other time for more updates. And I know that most of the Kenyans have been following up on the events of today. We also have the gentlemen that are joining me for this very conversation with us in studio. I'm sure they have followed on the same. Isaac Aluo Chair, who's an arbitrator as well as mediator, and of course, well conversant with legal matters, as well as Professor Macharia Manene, who's a political historian. Shortly, we will be having leadership and security expert, that is none other than John Kinuthia, joining us. I can see he's being mic'd on the other end. Gentlemen, before we come to you, I want you to have a clear picture of what has played out in the country, at least in the different parts. So allow us to see what played out in Mombasa County briefly, and then we come back to that discussion. Yeye aende nyumbani. Miaka miwili imemtosha, manaka ameshindwa kufanyia kazi wananchi waliomchagua. Yeye anafanyia kazi jamii moja, na sisi hatukumchagua kufanyia kazi jamii ya kwake peke yake. Alichaguliwa na sisi tulipigia kura serikali ambayo iko kwa yeye kusaidia wananchi wote na kabila zote. Lakini sasa yeye amekuwa ni mtu ambaye anaangalia kabila lake peke yake. Yeye hata kuwa yeye analeta uchochezi katika nchi ya Kenya, wakati rais yeye anapanga kuunganisha nchi ya Kenya. Manaka ukiangalia kama Gachagua ukisema maneno yake yeye we are all Kenyans. Na sisi kama wananchi wa Kenya tunataka amani, na tuwezi kuwa na kiongozi ambaye kama vice president ambaye yeye analeta mgawanyiko katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo sisi kama wakaazi wa Mombasa County tunaunga mkono kwamba tunasema kwamba Gachagua aende nyumbani. Yeye ameshindwa kuunganisha nchi ya Kenya na rais, kwa hivyo yeye tunamwambia aende nyumbani. Tunasupport hii motion ya kusema kwamba Gachagua aende nyumbani. Maana ukiangalia Gachagua yeye akikaa kama juzi alikuwa anaojiwa, yeye anaongelea kwamba yani serikali is a company. Serikali si company. Serikali ama nchi ya Kenya ama at shareholders, watu ambao wanachagua. Kwa hivyo Gachagua sisi tumeona kwamba kama wananchi yeye hafai kuwa katika nchi ya Kenya kama kiongozi. Aende nyumbani. Kwa majina naitwa Profesa Naman. Kwa kweli mimi nimeshangaa na viongozi wetu ndani ya nchi ya Kenya. Toka tuanze kupata uhuru ndani ya nchi ya Kenya, serikali yote inakuja inatuambia inapigana na mambo mangapi? Binafsi wao hawapiganii mwananchi. Kwa kweli kila sehemu wanapigania watu wao. Kimimi mtazamo wangu kwa tofauti na wengine, kwa sababu Gachagua anapigania watu wake. Hapa kwetu tulikuwa na ndugu zetu wakiitwa MRC wakipigania jimbo la Pwani. Huyu bwana alipigwa Omar Manwas kwa kupigania watu wake wa Pwani. Na rasilimali za Pwani zinaenda, lakini viongozi wa Pwani wamelala. Sasa leo wanatuambia watu women na disability wanafanya kazi na walipwe. Tunataka pia public participation each and every county ifanyike. Impeachment ziletwe ili mwananchi aweze kupata huru wa kuzungumzia kuhusu kile ambacho kiko kwa katiba. Katiba inaturuhusu mambo ya impeachment hii ya deputy president. Okay, Gachagua amefanya makosa ya yeye kutetea sehemu yake. Lakini tangu uhuru kila mtu anaipata uongozi wa kuwa rais wa taifa la Kenya anaangalia kwake. Well, a bit of a technical hitch there, but I'm sure we get a clear picture of what it is that the people of Mombasa have to say in relation to that.
I know we cannot say that this one speaks for everybody, but definitely the few that have spoken, you know, have said what it is that they can say, and their voices will definitely be counted. Once again, the honor of introducing, that is Isaac Aluocher, who's seated right next to me, arbitrator as well as mediator. And of course, we have Professor Macharia Munene, who is a political historian. And last but not least, we have John Kenuthia, who is a leadership and security expert. Gentlemen, I want us to, you know, look at this conversation in three aspects, where we're going to look at what then brings us here, or how do we find ourselves in this particular situation, and what it means democratically. Perhaps should we celebrate, should we be happy about it, or as a country should we be worried? And definitely the process that has played out right from the time there was this echoing of the voices of the people, as well as the members of parliament to represent the people, that is in relation to, you know, fronting a motion to impeach the deputy president up until this very point, and what we are expecting as to the unprecedented time. And last but not least, what next for the country? What next for the two, that is the president and his deputy? What is next for the executive? What does it mean for the constitution that we promulgated in 2010, and so much more? But before we get to that point, any of you can begin. And perhaps now that you have the privilege of sitting right next to me, as I will begin with you. You have witnessed what has played out in the country as to the public participation. First of all, why do you suppose the parliamentarians had the haste for us to hold this particular, you know, process, that is public participation, in as much as it's enshrined in the Constitution? Why is it happening, and in one day? Just how effective can that be? And what do you make of the utterances and the position of the Kenyans? Thank you very much, Linda, for the invite and to share my views with the rest of the Kenyans. Right. On public participation, anybody who's been following decisions coming from the courts in recent times has found that a lot of the government programs, legislation, and the like have been shot down on the issue of inadequate public participation. Right. So the message is getting through to Parliament that they need to engage with the people. It is not like it was in the past, that once you're elected into Parliament, you've got 5 years to do whatever you feel like. You must always be consulting the people and getting the views of the people, because you are in the House or in the Houses of Parliament as the people's representatives. So that is a paramount issue. The people of Kenya wanted to be consulted, and that's why they put that in the Constitution. So that is a positive point. It's breathing life into the constitutional order. Now, turning to the events of today, I've been following snippets of what has been happening in sections of the country. I've seen that in Mombasa, in the coast area, what we're getting are anti-Gachagua sentiments. But earlier on, when I was following what was happening in places like Moranga, Nyeri, and the like, those are highly pro-Gachagua areas, and the people who came out were very strongly pro-Gachagua. So, and in other parts of the country, it's mixed. So Gachagua has his supporters, which is good, and there are also people who don't support him. That is democracy at play. I mean, it's very rare in genuine democracy for somebody to have 100% support. So in that vein, I think I'm happy. I let the people air their views and let the parliamentarians take those views into consideration. I know they do say in Parliament that MPs vote according to their conscience, but they should always remember they represent the people. They're not there in their own right. And therefore, if they take on board what the people want, they should vote according to what the people prefer, even though personally they might have a different opinion. Thank you. All right. Professor, the timelines, and we have witnessed cases that have been flawed on basis of inadequate public participation. And I mean, in such cases, members of parliament argued, or perhaps the people who were in court argued, that they had conducted public participations, sessions that were conducted for more than a month, more than a day, and all that. Do you suppose this one-day timeline is sufficient enough for the country to say that indeed they have conducted the public participation as to the matter, or the subject in concern at this very point? And equally, do you suppose then the voices of the people would count? It's a joke. Why do you say so, Professor? Yeah. I mean, these MPs, I think it was an afterthought. Okay. Public participation, oh yeah, put a day there. That's a joke. If you're going to get the views of the people, do it properly. Right. Yeah? And
to do it properly, I think the court have already pronounced themselves. It has to be everywhere in the country. All the 290 constituencies, yes. I don't think they are going to have 290 constituencies today. Is it? Okay, so it's a joke. Okay. They should be a little more thoughtful in what they're doing. The whole thing is rushed because political process. Impeachment is always a political thing. It's got very little to do with the law. Yeah? It's the political. So we are being subjected to political power play. And the question is why? Right. I think the reason is because the country is suffering, it's having a lot of problems, so we need a serious diversion from the problems afflicting the country. Do you agree with that argument, really, Professor? That yes, I do. That this could be it's a diversion. To shift. It's a diversion. Okay. The problems afflicting the country are so serious. A good diversion, people will start talking about getting rid of somebody. And you stop talking about what? The crisis in education, the crisis in the health service, the Adani grab, another grabs. All these things are not good. The economy is going down the drain. And so you need some diversion of something. Do you suppose then the DP would be part of this game? And why would he want to be the No, he's a victim. He's a victim of the whole of circumstances, all no, right? In fact, he is, in a way, first of all, he's a victim of the game because he is now the diversion. He is not enjoying it because if he was part of it, he would be enjoying it. But right from the beginning, when he was sworn in, he started blundering around. And some of those blunders are now eating him. Right. He was very busy trying to achieve something, which is kind of difficult to achieve. But in the process, he ended up tying himself in a fuse, which became now an excuse for diverting attention. We have listened before and we were told that he probably should be on the way out because he's a man. Remember there was that statement? Right. So we need to find a way of getting rid of this man so that a woman can come in if there is a man president. Okay. That was said. Right. He went around making statements that made no sense, only to be told afterwards that he was told to do that. If indeed he was told to do that, he did it. Then we question his judgment. When he went saying that Kenya is a two-shareholder company, of which he has no major share. He's what do they call those? Minimal share? The shares are minimal. But he went around talking about shareholder. And then he has no shares in the whole thing. So he kept on blundering, which then raised questions about his maturity, political and otherwise. Right. And all these things have created excuses for him to be a scapegoat for some strange things. So I think it's too bad for him because to some extent he brought it unto himself. The DP has been vocal addressing this matter and perhaps, blowing the whistle and telling the Kenyans, there's trouble in paradise, they're targeting me and everything. There's not a single point he acknowledges that perhaps they might bring these conversations of impeachment just so they would shift the diversion of the Kenyans as to the concerns that are there. Do you suppose that he's right inside and he might not know that this would have been the game? Well, he ignored advice. But he's not the first person to ignore advice. Okay. He was told very early, things are going to go awkwardly. Right. You remember Joseph Karanja? Karanja was told the same thing. Yeah. On the day he was appointed vice president. People looked at him and said, Joseph, you're in trouble. He ignored it. He thought he was flying high. The same thing with Gachagua. He was told right from the beginning, the way you are going, you are blundering. You're making mistakes. He ignored it. And what you are saying that he has been, it's only recently, within a month or two. Before that, he was something else. To the point where you start wondering, what is going on? Does he listen to anyone, let alone himself? Because I think he does a good job of listening to himself. Then he does not catch things. So some of the things he's being blamed for
may have some merit. So there's substance somehow. Of course. And one is good enough to get him home. No, not necessarily. This is a political game. So these MPs, let's face the reality. Okay. They have told us before what goes into their decisions. A few of them may vote conscious. Give them. Others do not know what they are doing. Remember in the finance bill, one of them told us that he was asleep. Right. And then he had his... Some of them are actually backtracking on what it is that he already signed. He had his name and said yes, and then he didn't know what he was doing. Others were bribed. So they've told us that. Yes. Whether it's 2 million or 200,000 or whatever it is, or even whatever they get the money in the toilet or whatever it is, they are bribed. Yes. Fourth, they are scared like hell. And because they are scared, they might be victimized. Okay. See, they have been by the people, by their by bosses? whoever. All right. Because they are sometimes they are warned, nataka kuona nani. So the fear makes them vote maybe against their conscience. Right. When those factors are into play, you don't expect these people to vote conscious. If it is bribery or fear or simple ignorance. And since it's a political process, it will depend on how they think that politics will favor them. Okay. So they'll go that way. Right. If it favors them, if they think the president wants this thing, then a lot of scared people are going to vote yes. All right. Interesting. We're going to come back to more on that. But quickly, Joran, and on the process today, we have seen pockets of security concerns as well as leadership concerns. I mean, we have seen members of parliament taking charge as well, in overseeing these processes in some different quarters, like Nairobi prominently. We have seen, the members of parliament allied to ODM and all that prominently managing the situation. What do you make of it so far? We have seen again some places where this process has already been closed, some of them in shambles, some of them continuing perhaps up until 5. What do you say as a Kenyan? Firstly, thanks for having us here. This is a very important topic for us to be talking about. The first thing I would say is it's important when you see matters of national importance that get so emotive, that get so heated, that they have the potential to divide the country, like we are saying. When people get so, emotional and upset, and, people start drawing lines and, polarizing themselves into corners. We need to zoom out and breathe in and breathe out and look at the situation in its right perspective. The first thing, we need to remind ourselves about the fundamentals. Right. Kenya, you call them the executive. There's a reason they're called the executive. In any structure, the executive is appointed by the shareholders or the owners or the board of directors. So the Kenyan citizen today needs to remind themselves that we are the shareholders, or we are the board of directors, we are the owners of the country who appoint the executive and the people who serve underneath them. Why is that important? It's important because as often as I hear people talking about leaders, it is imperative that we remind ourselves that those leaders are elected by somebody. Somebody appoints the executives. That's number one. Number two, when you look at what's going on today, the leadership is a reflection of the people themselves. The country is divided. Like my colleagues here noted, we have a lot of issues, very serious, salient issues, and it is imperative that everything is looked at in context. Now, in the context of the impeachment process, Kenya has become a bit addicted to impeachment. We are seeing impeachment every other day, usually as a way of settling political scores. We've seen governors versus MCAs, the county assemblies versus the county executive. And now it's become, we become so normalized. But now when you come to the impeachment of the principal executives of the country, the national leaders of the country, the president or his deputy, this is a serious issue. It's not the usual power play between MCAs and governors. This is a very serious issue. It is casting an impression upon the whole country. It's casting an impression about the nation as a whole. It's casting an impression about the leadership of the country. To our fellow, global citizens, to the countries of the world, we
we are now under the microscope, because the moment you start impeaching somebody at that high level of the executive, you're sending a message. You're sending a message to your partners. You're sending a message to the donors and investors. You're sending a message to the business community. You're sending a message to your own people. Like my colleagues here said, it's very important that we go into such processes with a very sane and sober mind. Yeah. You talked about the public participation process. It's supposed to reflect the very aspect of electing these leaders, where it is said you must be elected by a certain percentage of the Kenyan population, which means you have to have broad appeal. You have to have consensus among Kenyan people. You can't just be a tribal kingpin or just somebody who appeals to one region, one political faction or the other. So when we talk about public participation, like Professor here noted, it needs to be a serious process that is well thought out. It needs to be giving careful thought to what is really going on in the country and on the ground, and what are you really doing. Kenyan leaders have recently become deficient of foresight. We lack the prudence to see ahead and the outcomes of, there are two things anytime you're dealing with the leadership or strategy or even security. There is what is called unintended consequences. Right. You might start a process and you don't think through all the consequences of what might come out. Number two, there is collateral damage, which is something you don't have control over. So in terms of this public participation process, I had an MP, I believe it was one Caleb Amisi, Honorable Member of Parliament, who said that how come there was no public participation for, like the scandal affecting the airport and, some of these other big issues that my two colleagues here have mentioned. It's very imperative that we don't become selective, so that the elected leaders only go back to the shareholders who elect them or the board of directors only when it suits their purpose. And like my colleagues sort of insinuated, to rubber stamp a process where perhaps the decision has already made. Now, coming to the security implications, these are very serious matters. You're seeing now people starting to draw themselves into tribal lines. I've always maintained that Kenya, regardless of the fact that people may not want it that way, we are seeing the midwifery of a politics that is issue-driven. Why? Because every Kenyan now is feeling the pinch in their pocket, irrespective of your economic status, irrespective of how endowed you are financially. People are feeling the effect of the economy. People are feeling the effect of all these issues that are affecting the country. So now they're taking ownership, and that's why you're seeing people so, involved and invested in it. What does that matter? That matters because as we go forward, people will start waking up and holding their leaders accountable, not just based on tribe that you're mtu wetu, you come from my regional background, you come from my home, you are the same tribe, we know each other, People will start holding leaders to account for the decisions they make, issues that they propose, a merit-based political process. And we are seeing the birthing of that. It's usually a very painful process. And unfortunately, we are also seeing the labor pains of that, because now when people start drawing themselves into different corners, now, like you correctly mentioned, yesterday you saw four members of parliament, or four representatives of the people come out and say, hey, I've taken a step back, I've gone to the ground, I've listened to the people and what the people are saying, and what I had, what my public stance was before, I need to revise and say that now I am listening to the people and I will vote my conscience. Well, interesting, and of course interesting times for the country. Democratically, we are making strides, but as you would rightfully say, maybe they appear to be ugly strides. We'll come back to you shortly, but let's listen to what the people of Kakamega have to say. Violet Auma on standby. Violet, if you can hear me. Keep us up to Linda, of course, I can hear you. Thank you so much for this opportunity. Of course, here in Kakamega County, we've had different groups in Magharibi Hall. Earlier on today, we had a public participation meeting, of course, in regards to impeachment of Rigathi Gachagua, who is the deputy president. The meeting started on well, but later on we had two different groups, of course, and the meeting was cut short, and the officers who were in charge, of course, they had to leave. Nothing much, but of course, at that time, one of the groups were saying that one of the groups was saying that it is important that if at all Gachagua has to leave, then the president also has to leave. But the other group, of course, was saying that they are they're agreeing with the impeachment motion against the deputy president because of the issues or the allegations that have been raised in regards to his conduct. But of course, later on, in other sub-counties, of course, other MPs also organized meeting
or other public participation meetings in their own sub-counties here in Kakamega. As you know, like Kakamega has 12 sub-counties. The meeting of all sub-counties was meant to happen in Magharibi Hall in Kakamega town. But of course, most of the people did not come because the leaders, the MPs, decided to hold the public participation in their areas. Currently, I'm in Matungu sub-county where we've had a public participation meeting. I am with the locals here. Let me hear from them. Songa hapa kidogo. Tueleze majina yako. Today, mlikuja kwa public participation. How was it? And probably what is your take on the impeachment motion? Okay, I'm Jones Lukondo. I'm one of the student leaders in Matungu constituency. And the fact that we have had a conversation and we have had the meeting with the area MP, and we have decided unanimously that the deputy president should go home. Because if you base on the motion that was tabled before the parliament, you can see that the grounds of impeachment have been met entirely. Like if you base on pursuant to Article 150 of the Constitution of Kenya, you can see that for a deputy president to be impeached, he has to go through, on an impeachment, that is, he has to satisfy three contacts. That is one, it is gross misconduct. The second one is violation of the Constitution, and the third one is commission of either national or international crimes. So if you consider the 11 grounds of impeachment, you can see that the deputy president has fulfilled, or rather he has undergone through all the grounds. Therefore, he is warranted to be impeached. And I want to urge the parliament that it should continue to go on with the motion itself, because we want to see him aside. You can see, for example, he is representing the issues of one region, and you consider the government, or rather the nation, has got 8 regions. So what about these 7 regions? It means that the deputy president has gone, he has tried to do some things, or rather he has conspired to do some things that we are not even getting very well. So I want to say that on behalf of my colleagues who will speak after me, that we want to say that we unanimously agree that the deputy president should go home. Thank you so much. Thank you so much. Let me hear from, do you have anyone with contrary opinion? Or you can, okay. We have a contrary opinion. For example, mimi nasema kwamba tumevumilia sana Gachagua, and Gachagua is not behaving like a leader actually. Ikiwa kwamba wewe ulipigiwa simu, ulipigiwa kura, for example, wewe ulipigiwa kura na William Ruto, you are in one bedroom, but you are sasa unaleta fujo. Una expect watu wa chini watapata maendeleo kutoka wapi? Ni ile hali tunatipendi kwako. Tunajua kwamba tulipigiwa kura as a whole country, all corners of Kenya. Na atu expect ya kwamba kila kitu unapeleka kwa mlima, kila kitu unapeleka kwa mlima. For example, kuna kitu kingine which is very funny. I don't know Mr. Gachagua alipata wapi 5.7 billion for this short period of 1 year. Actually, that one shows ya kwamba ni corruption. That corruption, sisi kama wana Matungu, tunasema kwamba we cannot entertain that. Tulikupigia kura na all along 2 years. Hakuna kitu umetuletea sisi hapa Matungu. Ili hali uchatembea hapa Matungu. Tunasikia kwamba wewe kila kitu ni mlima. Finally nikimaliza. For example, uko na mkutano the city, uko kwa mkutano hapo Nairobi. Most of the time unaongea lugha ya mama. Whereby we don't understand even Kikuyu. We don't understand lugha ya Mrima. Lakini sasa unapata public meetings, wewe unaongea lugha ya mama. Sasa tujui tulikuchukua kwa ajili ya kuwakilisha lugha ya mama kwa ajili ya group moja. I'm not understanding. Okay, thank you. Let me hear sauti ya mama tafadhali, if you can come. Give us your sentiments. Mimi kwa majina naitwa Lilian Kweyu. Mimi na support 100% kwa Gachagua kwenda. Na sababu mbili. Sababu ya kwanza, ako na ubinafsi mwingi sana. Ni mtu wa ubinafsi. Kila wakati ni mlima. Maendeleo ikikuja unapata anasema kwamba wanaangalia shares. Wakati tulimpigia kura, sisi tulijua kwamba yeye sasa watafanya kazi na Ruto vizuri, washikane mkono na Kenya iendelee mbele. Hapo nyuma tumeona Kenya ikiungua moto. Na ambapo inaonekana kwamba alikuwa ndani. Ambapo watoto wa watu waliumia, Kenya watu tulibaki kama tumehuzunika, ambapo ni kitu kibaya sana. Na support 100% Gachagua nyumbani. Sasa mama, mwisho labda pengine tukimaliza sasa. Mimi naitwa Agnes Osore. Mimi nasema Gachagua aende nyumbani. Aende. Na sababu 3. Sababu ya kwanza ni binafsi. Sababu ya pili, unaona hata Gachagua ni mtu mkubwa, ni naibu wa rais. Unaona, niliona kwa TV juzi Nairobi anabishana na mtu kama gavana wa Nairobi. Tena anaongea kilugha. Tukasema na nchi inasikianga lugha ya kila mtu. Jambo la 3 la kusema Gachagua aende nyumbani. Kila mara ni mlima. Sisi hatukupiga kura. Sisi watu wa Western tunataka pia matunda. Sasa kama yeye anazingatia mlima, saa aende huko, aandike huko DC ama DO. La mwisho,
Mimi nataka huyu Gachagua aondolewe aende. Rais Ruto kama ananisikia, hata anichukulie, achukue Mudavadi. Amweke makamu. Tutafurahi. Akitusaidia hivyo wewe tutashangilia. Okay. Do you have a counter opinion? Because niko na dakika moja, kuja basi unipatie maoni yako tafadhali. Mimi naitwa Vincent Juma Wanjiri. Sauti angalia hapo. Mimi naitwa Vincent Juma Wanjiri. I'm supporting Gachagua to go. Reason 1 is a tribalism. 2, Tanga achakuliwe ni matuzi. Ametuzi ODM tukakuwa kama viraka. Aende. I think most of the people here they are of the same opinion that the impeachment motion. Naomba msonge kidogo tu. Kama unaweza tu naomba msonge tafadhali. Just behind me we have a meeting that has just been concluded. We have publics that have come to air their views on the impeachment motion here in Matungu sub-county. And of course, it is a meeting that has been led by the area MP, Nabulindo. And of course, later on, probably we'll be able to talk to the MP to see what really transpired, because basically we were expecting all MPs to come for the Magharibi Hall, meeting today, but he didn't come. But as I said, we had a meeting that later on, of course, it ended because of the two groups emerged, and of course they didn't agree. And so they started chanting and singing, and the officers who were in charge, they had to leave, and a meeting was aborted. I have to take it back to you, Linda Alela, but of course, in our subsequent bulletins, we'll be able to tell our viewers what really transpired, probably in other meetings that are being held in sub-counties. As I said, we had a general meeting of all sub-counties in Kakamega town, but here, members of parliament decided to have their own meetings in sub-counties. I take it back to you, Linda Alela. Thank you so much, Violet Auma, all the way from Kakamega County. The updates there, of course, we'll be looking forward to get more. And we're delighted to have another gentleman join us. That is Wakili Mwangale Philip. Thank you so much, Wakili, for finding time to be here with us. Of course, bringing the legal perspective to this whole matter. Gentlemen, the biggest question then is how do we find ourselves here? Perhaps a beautiful place to be at, because then we say we are growing democratically. I remember the times where we saw the nullification of the general election, and, the world celebrated us. We equally celebrated that stride that we managed to come out of it, and, spoke of the fact that we were implementing what the Constitution says. While it is a beautiful space to be at, Mwangale, we say that then the world is watching. We are watching ourselves. And how we come out of this space is crucial, legally, politically, in whatever capacity. What would you make of the events of the day? And what would you say would be the reason why we find ourselves here? Thank you for having me, Linda. By way of probably going on, first let me begin by saying that we find ourselves in a very precarious position, because we are not just dealing with one individual who has overstepped the dictates of the Constitution. We are not just dealing with one individual whose morals have gone amok. We are dealing with too many of them in the executive, in the legislature, in the judiciary. It is a circus. So we are finding ourselves at a position where we are discussing Rigathi Gachagua, yet he's just a specimen of what the leadership of this country is. And when you hear the sentiments from the ground that some people are saying Rigathi Gachagua should go together with William Ruto, and those sentiments are true, because if you look at the allegations and the grounds of impeachment that have been leveled against the deputy president, those very grounds could send William Ruto home. But until an impeachment is presented, that of course that will incriminate William Ruto. Can we have this discussion at this point? You are a legal... Yeah, we can have this discussion, because these are matters of fact. Okay. We can see what our leaders are. But we also understand the legal linings that we're supposed to follow until it gets to that point. No, you see, when we talk about the deficiencies or the shortcomings of our leaders, we don't have to wait for
for impeachment. And one of the things that has led us here is some of these issues could have been addressed way back, even before the selection of Rigathi Gachagua as running mate to William Ruto. But that aside, we are at a place where we have put the Constitution of Kenya 2010 to the test. Okay. A high profile or high-ranking member of the executive is facing impeachment. That is a good thing for us, not just because the National Assembly will be, flexing its muscles, but because we have an opportunity to learn. The premise may be wrong, but we still have an opportunity to learn and to tighten a few things, around our legislation. But one of the things that is unfortunate around these impeachment exercises is that impeachment has become too frequent. You have governors being impeached left, right, and center. For a democracy such as ours, we now have in excess of 6 governors who have faced impeachment. Some have gone home, some have not. That is dangerous for us. Impeachment was meant as a measure of last resort. Impeachment is supposed to be infrequent because it's only supposed to be a resort, for extreme cases, very extreme cases. But we find ourselves at a juncture where our systems are not working in the first place, because the allegations against Rigathi Gachagua are allegations that, some of them did not arise now. His tribal jingoism, his looting tendencies, those are not things that began today. Don't be worried, Linda. This, we are totally okay. The courts vindicated him. How can you confidently say his tendencies while the courts... I have not said he has been found guilty of looting, but I mean, he has looting tendencies. Okay. The people of Navajo, where he was DO, will bear me witness that those tendencies began way back. And now this impeachment motion is testament to those things. But if at all our systems were working, some of these people would not have gotten into elective office. They would not have been cleared to run in the first place. And we're not just talking about Gachagua, we're not just talking about William Ruto. The members of parliament themselves, parliament has no capacity, moral capacity, to impeach anyone because their moral standing is in question. If you wanted to find the smallest group, the smallest specimen where you could easily, pick out murderers, you would walk to Parliament Road, you would walk to the National Assembly. If you wanted to find the smallest group where you'd quickly identify people who have defrauded the public, people who have caused a lot of mayhem, caused a lot of suffering, you'd walk to Parliament. And perhaps... So, they do not have the moral capacity, the moral standing to impeach. But because we have found ourselves here, they will be presiding over that impeachment. And so, gentlemen, should we then continue in sin just because we know that there is no one who has the moral authority to stand and point a finger? Anyone can go. Okay, I'll have a stab at that. Essentially, we are a nation that aspires to be a nation that is governed by the rule of law. That is one of our national values and principles of governance and all that. Now, if we are to apply the Constitution, which we gave ourselves in 2010, we have to basically put to practice what we said and what we aspire to. Kenya right now is in a transition. There is the aspirations we had at the time we passed this Constitution. And there is what some people say, putting new wine onto old wineskins. We still have the political class with the old mentality that we had for about 5 decades from the time we got our independence. And so you have this mixture that isn't really mixing well. So we're still going through this transition phase. I agree with Wakili over here that we have basically a lot of the ills in society are captured in Parliament. Parliament is a reflection of us. The way we are as a community, society, those representatives, they actually represent us. So, but when we, the people, at least the ones who are not in high office, want a cleaner government, then it is time those who are supposed to represent us and we put in those particular offices, it's time for them to do our will. And that is where public participation comes in. Simply listen to what the people are saying. If I was in Matungu, I've had them speak loudly and clearly. If I was their MP, even if I had a different opinion, because they're the ones who sent me there to represent them,
I will do what they've asked me to do. And therefore, you think it's in order for these members of parliament as well to rescind their position, having appended their signatures now, to come and tell us that they have changed their minds? Everybody is free to change their mind at any point in time. Okay. If you get new evidence that you didn't have before, you can change your mind. Like, for example, right now, you have, one of the student leaders in Matungu was saying there are 3 grounds. I've also read the impeachment motion in the National Assembly. I have a slightly different view. There's Part A, B, and C. Part A concerns legality of his actions. Part C concerns gross misconduct. Part B concerns criminal offences. In my opinion, it's just my opinion, Wakili might have a different opinion, but in my opinion, the part on criminal offences, if we're to use the criminal standard of beyond reasonable doubt, I don't think that motion meets that particular test. Maybe on the ground of discrimination or perceived discrimination between one community versus another, it might pass that under the National Cohesion Act and the like. But broadly speaking, it doesn't meet the standard of criminality. Yeah, and so Part B, to me, wouldn't pass. If I was a senator voting on Part B, I wouldn't. But you see, there are 10 grounds, and there's some grounds, are valid. Right. You can't argue with them. But just because the grounds are valid does not mean the senators will vote based on the validity of those grounds. Because what they're called upon to do is to send him home. They might decide, we'll forgive him. We'll give him a warning. You didn't do well previously, so we're warning you, don't repeat it. And just make sure next time if you come back here, we'll send you home. It's their choice. It's their vote. We can't force it upon them. So even though there's some grounds in the motion that appear to be valid, whether or not the senators will actually send him home is really a decision they'll make at the time they're taking that vote. And frankly speaking, I wouldn't even want to second guess them, because that is their decision at that particular point in time. Right. Yeah. This is perhaps not unique to Kenya, Professor, and again, not unique to Gachagua, because this is not the first time this is happening. The indifference between between a president and their deputy, it actually happened with his boss, and who has remained silent on this very matter. And of course, most of the Kenyans asking just why is this happening? Some of them going to levels where they say if Gachagua has to go, then the president must go. How do we find ourselves here? And is it in the best interest of the president to allow for this to go full throttle? Well, it depends on what the president thinks. Okay. And what do you think he thinks? Because this is a political game, as we said. Yes. And the president has also been playing politics, and he's a very good political operator at a lower level. Sometimes you wonder whether he has a big vision, because some things would not be done if there was a big vision. But it's all politics. And whether Gachagua is guilty of some misdemeanor or some other strange things, I'm sure he is guilty of something. But the question that comes up is, does it warrant demeaning the office of the deputy president? Okay. Well, this is what it is. There has been argument that the Constitution made a mistake when trying to stop Moi from behaving like Moi. We required that the deputy president and the president be on the same ticket. Right. That's all it was supposed to do. Because Moi used to wake up and he changes the vice president as he wishes. So this requirement was supposed to stop Moi from doing that. Since then, there has been some regret. Can we change the Constitution so that we go back to the old ways, where the president appoints and fires? There's been that proposal. Yeah. And this could work very well in that, set the precedent for this thing. The likelihood of Gachagua being impeached is high, because it looks as if they have numbers. Okay. It looks as if. So without... Although there are some people listen to the ground and then changing their mind. Okay. It simply means they did not have a conscience before. Now, they fall into the category I talked, the 4 categories. But it goes to the Senate. Because once he's impeached, it simply says that he has a case to answer. Nothing else.
Right now, we are just discussing whether he has a case to answer. So once he is impeached, then the Senate becomes the court. Okay. And it is the conscience of each senator to decide whether this is worth demeaning the office of the deputy president. Because that's what it is all about. All right. Now, you asked whether there have been other instances of this. Yes, in the US there was. Not of the deputy president because it doesn't feature very high. But from 1789 to 2024, only 3 presidents have been impeached. Only 3. Okay. And the Senate, although they did not necessarily like those people, thought it was a terrible mistake to demean the office of the president on the flimsy grounds that were presented. The first one was because the president fired somebody who was insubordinate. So they tried to say, oh yeah, you shouldn't do that. Eh? And the Senate listened and said, wait a minute, we don't like the president, but surely is firing somebody who is insubordinate good enough reason to remove the president? And they said no. They acquitted him. The second one was Bill Clinton. He was impeached. And the Senate looked at it and said, what was his offense? Kissing the wrong women. Surely. It would have been beyond. It would have been beyond. The women who were not Hillary. So, even the women senator said no. You cannot remove a president because of that. Yeah. Yeah? That was the second. The third one was Trump. Right. Okay? And whatever they argue, they said no, it was not enough. Reason. As bad as it may be, to remove him from what? Office. The issue of demeaning the office of the president. The one time when somebody would have been convicted was Richard Nixon. And he resigned before he was impeached. Do you suppose the DP should do that? Well, it is his choice. His political ambitions would be saved by that? If you want to fight it out to the end, it is his choice. What would you advise him? I mean, having witnessed... He doesn't listen to me, so... He does not listen to you. Well, in this case, you know, we are here and we're going to conduct a mini public participation here. He should consider our options. If only he could listen. If only he could listen. He should consider our options. Seek good counsel. Because if it is clear that that might happen, the conviction in the Senate, because that's what it counts. Maybe he should consider just getting out and get out with his head high. All right. So that his political future is not cut. Okay. He has gained from this process. Some number sympathy. You think? Yes. He has? Yes, he has. All right. Not enough for what he wants. Because from the day he was sworn in, he's been trying very hard to convince people in the mountain to recognize him as the boss. Okay. He has had problems. But that has been increasing. More and more people are sympathetic to him. But they have yet to accept that. So it might be in his interest to exit before he gets to the Senate. Step down, give very good reasons why he's stepping down. And then not even think about being a candidate in 2027. Okay. That's my view. He should not think about it. All right. That does not make him useless. Because if he endorses some place, that person will have some clout. What happens? He has a lot of, leeway. But that's up to him. If the numbers are clear that he does not have any support in the Senate, then it will be wise for him to step down and take a breather in 2027. Take a breather and be a statesman. What happens to strike the iron while it's hot? Because it looks like the iron is hot for him, whichever way it is in, John. And also, has the mountain been shaken, touched?
The first comment I'd make is that we've seen this movie before. I'll start with the different contexts Professor has laid out. So in the Kenyan context, the office of the deputy president, which was the office of the vice president before, has always been wrought with intrigues and a lot of controversies. Right from the first time, even the former President Moi, when he was deputizing President Kenyatta, during that initial transition, you've had a lot of intrigues around. People did not want him to take over, and then subsequent to that, when he became president, names have been mentioned. Professor alluded to Dr. Josephat Macharia, Professor George Saitoti is one of them. Even the former President Mwai Kibaki himself, we've had vice president and now deputy president. Even the current president himself was the victim of the intrigues and controversies that surround the office of the deputy president. Somebody would say it's even jinxed, to have these issues. In the international context, as Professor said, impeachment is a very solemn process, and most of the time, when people are sober-minded and rational minds and reasonable minds prevail, usually it is found that the reasons that were presented do not suffice to undermine everything else that portends the office of the office holder who's been impeached. So the last president to be impeached, who was Donald Trump, who coincidentally was actually impeached twice, Professor makes a very important point that the parliament, the members of representatives, or the members of parliament who are representatives of the people, they're just finding the grounds. This is the prerequisite, but the Senate is where the actual trial happens. Yeah. The impeachment process is a trial, even though it is a political process, it's not a legal trial. Having said all that, back to what you've alluded to, it's imperative for people, one, the architect, because this process has an architect, and it's very important that people realize that somebody is sitting somewhere and calculating and designing and putting the pieces together. Not Mwengi Mutuse, who's the mover of the motion? Well, no, not necessarily. Those are pawns in the game. It's just a pawn, man. Those are pawns in the game. There's a puppet master at the top of this pyramid who's orchestrating this process. And it behooves the puppet master to, one, realize, those who live in glass houses, that, like my colleagues here pointed out, should be careful when throwing stones. If any of the members of parliament look at the criteria that has been set forth for impeachment, they would quickly find that, or they should ask themselves, would I personally stand that that high criteria or low criteria, whatever the bar has been set? If I was subjected to the same process, would I pass? And like my colleagues here noted, sadly, it's become too commonplace, so that, the deputy president is just a reflection of what the political class has come to become. Now, that said, one, the president himself, when he was deputy president, was subjected to the same woes that, are facing his deputy now. Travels of a kind that, really took him through the abyss. Now, as my colleagues have mentioned, Kenyans are an empathetic, sympathetic, and even compassionate people. So at some point, somebody starts getting the sympathy of the nation in a way that I mentioned two things before. Every time you go into such a strategic process, you need to think of unintended consequences. You need to think of collateral damage. So anybody who's schooled in PR knows any kind of public relations mention is, they say any PR is good, even bad PR is good. Why? Because after some time, people will forget what the issue were. They'll forget what the impeachment process was about. But right now, the deputy president's name is on the lips of every single Kenyan. Like Professor said, he will gain from this process, because at some point, when everybody is talking about you, well or not, then you're on their minds. So already, one, he's the de facto opposition to the government of the day, now that we seem not to have an opposition in place. Number two, come future elections, he's now been legitimized as legitimate candidate for leadership of the highest office in this country. But most importantly, sometimes what you do
can reflect back at yourself. People have a habit of looking at the mirror and trying to devolve themselves from what they see. If you're taking somebody, for example, the former President Uhuru Kenyatta, even though there were a lot of wars, public ones, and very big spats with his deputy, it never got to this point. At some point, he seems to have marshaled his people, corralled them, and told them, hey, cool it, there's a better way. That is not being done now. So it always behooves people, and remember this discussion about them being a same ticket. It's not just about being the same ticket. A lot of times leadership of the highest office has been equated to a political marriage. Okay. So they are a couple. So when the husband goes, talking to the public, talking badly about his wife, the first question is, you're criticizing yourself because you chose your wife. Okay. So you are telling us about your capacity for sober judgment about your choice of partner, right? Right. That is food for thought. And the second thing is, even as you're doing that, and you're doing it really well, there's a reflection on you because it's a leadership imperative. Even though it is your deputy, there are many ways to solve problems. So by the time you get to a point where you're going to the public and telling them, hey, this is so bad that this process has to go take place, in a way, you're criticizing your own administration, and in a way, you're letting your own administration be put to light. Remember, they are both subject, they have been subject to security briefs. Something changed from the President Uhuru time, and part of it was part of this sort of process that the deputy had issues with the president. But now this time, the deputy president has been getting security briefs. Right. He has a lot of intelligence on him. The moment you start throwing dirt, there's dirt to go both ways. Okay. And that can be a very messy process. So it behooves the leadership to ask themselves, when you zoom out and ask yourself, is this really worth it? And are you setting up a tone that later will come and bite you? Okay, and politicians are known for that they are always concocting poison that is going to kill them eventually. But before we come to you, Akili, briefly, Professor highlights a very crucial point as to the integrity of this office of the Deputy President. My assumption would be that it behooves the holder of this particular office to make sure that they save the credibility and integrity, and that is how they conduct themselves as to the rule of the law, the constitution of the land. Why should it be the business of the people to save the integrity of this office where the holder himself has not seen it worth based on the allegations that have been placed on his head? I will suggest that it works both ways. The president and deputy president, at the time they were being sworn in, they were basically undertaking to the people of Kenya to basically conduct themselves in a manner befitting the dignity and high office of their calling and that particular office. So there is an obligation on them to do what they're supposed to do. And at the end of the day, from Article 1 of the Constitution, they are really subservient to us, the people. We are the actual true sovereigns of Kenya. And if our subordinates are not behaving in the manner we ask them to behave, and they agree to behave, it is upon us, as their appointing authority through election, basically to remove them from office. And so we gave ourselves the leeway to authorize our representatives in Parliament. If we don't like what our senior-most appointees in the executive, the manner they're conducting themselves, we'll simply take action. We'll instruct you as our representatives to basically remove them from office, and we'll have replacements who will conduct themselves in a manner befitting what we want and what we aspire to as a people of Kenya. All right. Yes. And we got this government courtesy of what people purported to have been the sympathy vote. And today we are here again talking about the DP and the chances that he would be made more prominent based on the sympathy that he gets to gain. This element of sympathy, while we all understand that this is a political game, do you suppose it will deter us from achieving democratic strides that would, strengthen our constitution, strengthen our politics, strengthen the rule of the law, in the sense that perhaps courtesy of the sympathy, then he would be saved. And if saved, then we overlook all these allegations that we have all argued at some point could be substantiated because of the conduct of the deputy president. One of the unfortunate things that could happen is that if Gachagua is not impeached, then of course he remains in office. What will he be doing?
as deputy president, because one of his functions or roles is to deputize. He's the principal assistant to the president. What will you be doing with an individual who does not see your utility? If the president does not see Gachagua's utility, then it is irrelevant that Parliament will not impeach him, or the people would want him back into office. So it's a very terrible situation we are finding ourselves in. But before I conclude on that point, Prof had mentioned something about how these positions, deputy president and vice president positions, have attracted quite a lot of problems. Post 2010, I think we have ourselves to blame, because we have countries elsewhere, democracies elsewhere, that have the kind of architecture we have around presidential elections. You have a presidential candidate who has a running mate, and they are elected on a joint ticket. And they don't have these kinds of problems. But unfortunately for us, our political manners are, struggling to catch up with the Constitution. You have a scenario where a running mate to a presidential candidate has almost equal following to that presidential candidate. You do not then expect that once they're elected, one would be subservient to the other. You have a running mate who comes from a region, and they were selected as running mate specifically because they came from a region that had, voluminous votes. Right. You do not then expect that individual would deputize, in the real sense of the term, the president. Number two, and this is, I think it could have happened by design. Right. But you have a deputy president who occupies, a multi-story building. Deputy principal assistant, assigned duties as and when they arise, has a multi-story building in the name of Harambee House Annex, similar, I think it's almost similar in size to Harambee House, has a palatial house in Karen, has a 2-kilometer presidential motorcade every time he moves around the country. These are things that are bound to arise. Even if it were you, Linda, yes, you are picked as a deputy president, and you are given these trappings of power, you start getting ideas, because you start considering yourself almost equal. I mean, what can't I do? Okay. This person is just, he's a human being like me. He has almost similar faults as I have, or perhaps even more. What prevents me from ascending to office? Okay. And that is a challenge. If, for example, the deputy president occupied just a small wing, maybe not small, but a wing at Harambee House, didn't have the kind of headquarter-like setup you have in Karen, some of these things may be difficult to arise. Okay. That is how we structure government. But when it comes now to that whole impeachment exercise, as John has mentioned, this is a failing on William Ruto's side. It is a failing on him in terms of wisdom. He could have dealt with this in a wiser way. I mean, there was nothing that stopped him from, reducing the assignments he would give to the deputy president. Okay. You can cut somebody to size, not necessarily by throwing him out of the house. That is one of the things that he could have done. But he let himself be led by the likes of Sudi, by the likes of Kimani Ichung'wah, who are out to dare, telling the deputy president, we'll impeach you. Try us. And I think... Gentlemen, yes. I am curious as to why then this goes, or the argument is at the level of the president and his deputy as opposed to the level of the Kenyans. If you're going to reduce the duties of the deputy president, who, again, we keep complaining about the fact that their roles are more ceremonial and perhaps is nothing much, and therefore they have to be accorded duties by the president. What are you telling the taxpayer who's paying for all this luxurious life that you're talking about, that duties must be reduced, and therefore we have an individual who's seated there and still pocketing the taxpayers' money? I want you to respond to that. But after we listen to what it is that Willie Dennis Njiru has to tell us. Willie is in Nyandarua or Naivasha? Willie Dennis Njiru. Yes, Willie Dennis Njiru, Nyandarua. If you can hear us. Willie, can you hear us?
Thank you very much, Linda Lela. And indeed, it's quite a fantastic day here in Naivasha. But well, all said and done, it seems to have a river taken a different course, seemingly from what has come up from the courts here in Kenya, where another directive in regard to the exercise that was taking place today has indeed taken a different course. With me, I have residents of Naivasha. Earlier today, we were somewhere in Nyandor County. But as such, we are told that over 4,000 signatures had been presented and well guarded to ensure that nothing goes astray until it reaches Parliament. With me, koti imebadilisha mambo. Sasa tunaelekea 4,000 signatures had been presented and well guarded to ensure that nothing goes astray until it reaches Parliament. With me, I have locals here and we have the area MCA here. Tell us, koti imebadilisha mambo. Sasa tunaelekea wapi? Asante sana. Kwa jina naitwa Mwangi Muraya, mheshimiwa ambaye amechaguliwa hapa viwandani. Na niseme shukrani sana kwa sababu ya koti zetu Kenya, kwa sababu ya kusitisha hii process ambayo tulikuwa nayo ya public participation. Maana tulikuwa tunaifanya, ingawaje tulikuwa tunahofia tu kwamba tulikuwa tunasikia ya kwamba wabunge walikuwa wamepewa pesa za kufanya mobilization, na kulikuwa na watu ambao walikuwa handpicked ili waweze kusign, ili waweze kupeleka hizo signatures huko ya kwamba watu wamekubali kwamba DP Rigathi Gachagua aweze kuondolewa kwa ofisi. Lakini tunashukuru sana kwa sababu koti imesema ya kwamba haiwezekani hii process kufanyika pa county. Lazima bunge ifanye mpango ambao utakuwa ni wa constituency na pa ward level. Acha tusikie mwingine. Mwananchi, jina lako? Asante. Mimi naitwa Moses Mulu, kiongozi wa vijana Naivasha. Na hii ujumbe ndio tunatuma kwa serikali. Sisi tunasema hatukubaliani Gachagua kuondolewa. Na kama naondolewa tunasema waende wote. Kufa dereva, kufa makanga. Wakati tulikuwa tunafanya maandamano ya Gen Z, tulivuja mbunge, kwa hivyo hii bunge iko unconstitutional. Asante. Acha tusikie ndugu. Thank you very much. Naitwa Georges, mkaaji wa Naivasha. Mimi na support this. Gachagua asiende mahali popote, kama anaenda dereva aende, conductor aende. Huwezi ukasema nini mapua moja itoke na ingine isalie. Hapana. Kama mapua inatoka, itoke yote. Kwa hivyo kifupi, kwa wingi, kufa dereva kumakaga. Asante ndugu. Haya ndugu, asante. Kwa majina naitwa David Chege na tumefurahia uamuzi wa koti, manake tumeona executive wanataka kukalia mwananchi, kwa sababu ni haki yetu kama mwananchi venye Ruto na Gachagua walichaguliwa wafanyie wananchi kazi wakiwa pamoja kwa hiyo contract ya miaka 5. Kwa hivyo tunasema ya kwamba kama Gachagua ataenda, hata Ruto anafaa kuwa nyumbani mapema, kwanza asubuhi na mapema sana, kwa sababu kazi wameshindwa, miaka 2 imeisha na hakuna maendeleo tunaona. Sasa hiyo ni airport yetu, ni kwenda inaenda, na yeye mwenyewe hata shughuliki, ni kunyamaza na nyamaza. Kwa hivyo tunasema ya kwamba kufa dereva, kufa makanga. Ndugu, jina lako? Yes, I'm Andrew from Naivasha. Swali moja ni moja. Tumefanya voting 4,000 what? Tumejaza forms. Lakini hakukuwa na ballot box. Tukichagua MCA, MP nani tulikuwa na ballot box. Kwa nini hatukuwa na ballot box? Mimi nilikuwa na yes mmevote. Ballot box imeenda wapi? Asante. Hiyo ndio swali yangu. Asante mwananchi. Yes, mimi naitwa Bernard Macharia Mwangi, mimi ni kiongozi hapa Naivasha, nimetoka biashara wata. Kitu ya kwanza najua kitu moja. Attention ni yote ambayo tunataka kupelekewa impeachment ya deputy president ni create attention ndio tukose kuangalia mambo ya maendeleo, kwa sababu sasa hizi tuna mambo ya IBC, tunastahili kuwa na IBC sitting, tuna NHIF, tuna maneno ya uwanja. Hawataki tuangalie maneno ya uwanja. Sasa wanataka tuangazie mambo ya deputy president, na hiyo tumekataa. Sisi kama wananchi wa Naivasha tumesema tumekataa, na tumesupport mbunge wetu venye amesema kwamba hataki deputy president aende. Asante. La kwako jina? Okay, malizia sasa. Wawero John. What I have to say is that we as Gen Z of Naivasha, we are saying this.
Gachagua is not going somewhere. We are saying because when we went to cast our vote, we did not have two ballots of Gachagua and for Ruto. We just had one ballot. So our stand remains. If Gachagua have to go, Ruto must go. And also, I want to add something from there. I want to tell the MPs, stop being used as being paid by Ruto. Because you are being used by Ruto, so that you divert attention. You divert attention from serious issues that are happening here. From Adani, you have the issue of Adani. You have the issue of SHA. We don't know even what is SHA. It is very different from even HIF. So as I finish, I want to say this: they stop dividing our attention. They have a very serious issue to be sought out. So this impeachment should be stopped. Asante. Mwanabodaboda hapa, nieleze la kwako jina. Maoni yako ni yapi? Mambo ya impeachment ya deputy president, sasa koti imekuja tena na mambo ingine. Kama jina yangu naitwa John, ni mwanabodaboda hii Naivasha. Kwa wakati huu nasikia uchogu sana. Wakati nasikia ati deputy president mwenye alikuwa anazunguka huku wakiwa na rais wakisema ati watatufanyia kazi, hakuna kazi tunaona hapa. Tena tumeanza kusikia mambo ya impeachment katika bunge. Na wanabunge wenye walikuwa nasimama walikuwa na kutuambia ati Ruto ni mzuri, hao tu tunawasikia wakisema ati Gachagua aende. Kwa hivyo maoni yangu mimi nasema kama ni kuenda, kama Gachagua ni kuenda, hata Ruto akuwe ameenda nyumbani kwa sababu yeye ndio shida ile kubwa katika hii Kenya. Asante. Msichana mdogo hapa, nieleze jina lako, at least kidogo tumepata mwanadada. Kwa majina naitwa Florence Federa kutoka Naivasha. Yes, what I can say is that the people shall and the power belongs to the people. So if Gachagua anaenda, pia Ruto must be impeached, pia yeye aende tu. That's all. Sawa, kidogo tumalizie. Moja wawili tumalize. Kwa majina naitwa Mose na tunasemanga kitu moja. Uoga ni umaskini milele. Na this time hatuogopi. Kama Gachagua ataenda, hata wewe Ruto utasonga na yeye. Sawa. If Ruto does not fly, he lies. Sawa. And Ruto must go. Sawa. Ndio maoni yangu. Haya, kwa majina naitwa Peter Kamau, msimamizi wa Gen Z hapa Naivasha. Kwa maoni yangu ni Wakenya waliamka asubuhi na mapema, wakachagua Ruto na wakachagua Gachagua, wakapigiwa kura mamilioni. Sasa mimi jukumu langu ninasema hivi, kama Gachagua ataenda na yeye Ruto ataenda. Wa mwisho tumalizia na wewe dada. Nieleze jina lako, maoni yako kuhusu impeachment ya deputy. Jina langu naitwa Zipora Njoki, mkaaji hapa Naivasha, Maela ward. Mimi nasema kama Rigiji ataenda, pia William Samuel Ruto aende pamoja na naibu wake. Na ikiwa halitawezekana? Itawezekana. Na ikiwa haiwezi kosa kuwezekana, sababu si walikuja wote wawili. Sasa ndio tunasema kama haitawezekana basi waende wote wawili. Asante sana kwa muda wako. Linda, that is echoed sentiments from locals here in Naivasha, and actually that it is as it is, and we wait to see what the directives of the court will have to take place here, which has to be heeded to in accordance to what the law has to say on court directives. That is it from now here in Naivasha. I take it back to you in our studios in the capital city. Thank you for that. Willie Dennis Njiru really was in Nyandor in the morning and now has proceeded to Naivasha. And you've heard the people of Naivasha speaking. And as well, thank you for that reminder on the court ruling that, of course, in Kerugoya, the High Court level, they probably say, let us have another round of public participation that will be conducted at the constituency, which is basically what would have played out in the first place. Some Kenyans arguing that maybe it should go to the level of the wards. It's rather confusing looking at this process that would be, again, expensive a process. I want us to conduct a mini one here, gentlemen. And perhaps we get to hear impeachment or not, John? Impeach or not? Well, my role does not allow me to take sides. But, fair enough. But what I can say is
people should be careful about throwing the baby out with the bathwater. This is not a joke. This process, as you can hear the members of public talking, the sentiments that it is arousing, this is the last thing that the country needs, and people need to have their priorities from both a leadership and also political point of view to actually address the salient issues that affect the country. Number two, like I said, I keep reminding people, you're the board of directors that appoints this leader. So you need to be bigger than your tribe. You need to be bigger than these affiliations from factional and regional and other affiliations. But most importantly, it's important that we remember that there are consequences to each action. There's an action to each, there's a reaction to each action. Most importantly, there is unintended consequences. There's collateral damage, and we can already see some of those. We saw a lot of violence today, which was unwarranted. The public participation process was aborted in a lot of places. And now you can see, like one of my colleagues alluded to, the MPs seem to be going at this haphazardly, or whoever is the architect of this. So people need to, sober minds need to prevail, and people need to step back. So I would really say step back and reassess, and like most of my colleagues have agreed, there are wiser ways to go about solving problems, and many times people need to look into the mirror, especially the politicians. All right, and a gentleman writes to say that Kenya Kwanza should go. What we need is a motion of no confidence in this government. To impeach or not, Professor? It's a joke. It's a joke. Yeah. So the answer is no. The answer is no. I think you need better reasoning. Okay. And the president himself needs to re-examine himself. Okay. And, because he's behind this thing. He's behind this thing, you think? It appears. It appears. Yeah. So he needs to extricate himself from this. Okay. Because the accusations have been made. Whatever you say about Gachagua, it touches, it's him. So he should be a little more, maybe think of a way of being looking magnanimous. Okay. And advise his trip. Then maybe it's not the right. Okay. If Gachagua were to go down, he goes down with the president, you think? Well, he may not go immediately. Okay. But the effect will not be very pleasant. All right. You know, in the long run. Okay. So the long-term interest of the president may need to be re-examined a little bit. Right now, the short-term interest is to get rid of Gachagua. Okay. Now, should he be thinking short-term or long-term? The impression right now is that he's thinking short-term rather than long-term. Okay. So the answer to your question, impeach or not, throw it out. Throw it out. Isaac Aluo, Chair, impeach or not? At the moment, I have only heard Gachagua's accusers who are pushing the view that he should be impeached. I have yet to hear Gachagua defending himself. Okay. And until such time as I hear his defense, I'm not in a position to take a view. All right. I must give both sides a fair hearing. Okay. So I'll wait until I've heard Gachagua, then I'll pronounce myself. Wakili, do I save you from this, or you? For me, if the impeachment process, goes on to its logical conclusion, it will be to sanitize the Kenya Kwanza government. It will be to sanitize cabinet. It will be to sanitize the National Assembly. It will be to sanitize Senate. I don't think we, as Prof has mentioned, we have made a joke of this whole process, and I think if I look at it critically, going by what the sentiments I've heard from across the country, William Ruto wanted this. At first, he may have just been daring Gachagua, so that Gachagua tones down, but he didn't count on Gachagua being himself and doing what he has done. But William Ruto was also counting on these sentiments coming from a particular section of the country. And I think that really is on all fours with the modus operandi of William Ruto. If you look at, we had from Matungu, Matungu was saying, let him go, let Gachagua go. We've heard from Naivasha. Naivasha is saying both of them. We've heard from Kirinyaga. And for some reason, it appears as though William Ruto wanted it to come out that Mount Kenya is against his leadership. And now that he has taken, he's now
in dalliance with Nyanza and Western and Coast. I've said this elsewhere before. Mount Kenya will become the new opposition frontier. And I think this is what William Ruto wanted, that those who will come out fully in defense of Gachagua will be his people. And that is coming out clear. In some areas, and you can hear kufa dereva, kufa makanga. That is not something that was coached. Somebody from Naivasha, somebody from Nairobi, somebody from Kirinyaga, you will not hear that sentiment elsewhere. But it's coming from a particular region. And thanks to Gachagua moving around in the last couple of weeks, trying to whip up emotions, trying to, cry foul, this was expected. And I think William Ruto is counting on that fact. Whether Gachagua is impeached or not, he has successfully enticed Gachagua to make a statement that he is not a Kenyan, public official, but a Mount Kenya public official. Right. So if the vote comes out and the result of public participation, whatever we're calling it, I personally don't think this is public participation, but if it comes out that majority of Mount Kenya, and especially that Kikuyu region of Mount Kenya, if it comes out that that is the region that is saying Ruto and Gachagua must go, then it will be lending credence to the allegations that Gachagua wanted to topple William Ruto. We've had those rumors. So these are very dirty politics, very substandard operations that really we should not be entertaining. If we go this direction, then we are setting this country up for failure. That is just it. And I was asking where the people are in all this conversation. Gentlemen, you will respond to that. But even as you respond to that, we all understand that politics is local, Prof. But we have prided ourselves with the thought that maybe we are moving away from tribal politics, much as we are ethnocentric still, and perhaps it's visible when we get to conduct such processes. Where does it place us as a nation? Where does it place the nation, the mountain? Has the first in command managed to neutralize it? Yes, we have been moving as a country away from that tribal tag. And 2 months ago or so, we had a very good example of that. The Gen Z, right. They really showed the way. What was their slogan? Tribeless? Tribeless, Otherless, and all those less. Faceless, fearless, and leaderless, and fearless. And all. It was very good. Yeah. And they were challenging their parents and their grandparents for being docile. And said things are going wrong and you're just sitting there. It was a very good picture. Maybe, part of this circus is to move people from that, go back to their default mode. The default line. So it appears that way, that there is an orchestrated way of returning people to the old ways, so that they stop being or moving forward to the new ways. Right. Whoever is responsible for that, I don't know. But it appears to be happening. That in itself does not mean that people should despair. Actually, the country in general is moving away from that. We have about 60 or 70% of the population in Kenya is below 35. And they are least interested in those old ways. They are not. Okay. They don't understand it. When you tell people about how rough it used to be in Moi's time, they just look at you and wonder what's wrong with you, because it does not click. And things of that sort are disappearing slowly. But it appears as if there is effort to remind people of that, because it is divisive politics. It's one way of controlling people by ensuring that they keep on harping on irrelevancies and forget the big issues of the day. And the big issues of the day today: the economy, debt, health,
Universities are in a mess. Yeah? Is this government capable of handling all that? No, or should we say we has not, wait until 2027? It is proving itself hard, incompetent. Yeah? And the question that comes up is it by design or simply incompetence? And maybe it's both. Because some things do not make sense, yet they're happening in our eyes. Yeah? And so the Constitution says very clearly, these people, they have 5 years to do whatever they are doing. And there are those who think maybe they should be persuaded to expedite the exit. Eh? And maybe Gachagua is one way of expediting. Eh? The problem with Gachagua is that he is not alone. Eh? Because everything that Gachagua is accused of, Ruto is also supposed to be part of it. Gachagua learned from Ruto. When Ruto was deputy president, he imagined himself to be a co-president. All that Gachagua has done is to continue with the tradition, without thinking. Speaking right after the boss. Yeah, and especially that, really, and that's why people are telling him, Mister, you're making a mistake. But maybe because he was following his boss, the example before, he could not see it. There is no way there can be a co-presidency. But Wakili asks a very valid question, briefly, Professor, that much as we say no, okay, well, let's allow him another chance, a second chance until 2027, if at all they're going to go all the way and Kenyans are not going to say enough is enough. How does he behave? How does he carry himself in the presence of this, president who he has co-presidented, if I may use that phrase? I mean, does he they sit down and talk about it? And they can sit and talk the way forward? If they are still civil to each other. They can sit, they can sit and talk. Yeah. And but we saw even in the last administration, the vice president, the deputy president's office being watered down. It happened. That's why Uhuru appointed Matiang'i to be in charge of things. It's the same thing, So and then if that happens, Gachagua should be big enough to just accept it and continue with his honorary job of deputizing the president where he, in funerals or in other places where people are. That's what the vice presidents are supposed to be doing, helping. Eh? In fact, since we copied a lot of things from the United States. Which you think is a mistake or a good thing? Well, we derive laws that whether it's good or not, we just copied. We copy which? Including the first vice president of the United States, John Adams, was known to grumble that his country had created a very important, useless office for him. Just once you are vice president, you should know you cannot be. And it depends on the president how much work he gives you. So far, it's only been men. He gives you. And some presidents are very good at delegating to their vice president so that they feel good. But if they don't, the vice president is always smart enough to shut up. Okay. Even if you don't agree, you shut up because it's not your show. Ronald Reagan George Bush was his man, and had been competitor. So when he became president, he made sure that George Bush was busy. Do you have enough work to do? Because Ronald Reagan also liked sleeping. So it depends on the character. So what we have here is a clash of characters, personalities, and expectations. And it is up to Gachagua to tone down. And for Ruto to become a little more reasonable. And think in the long term, his legacy, and it's not going to be made by this shenanigan. Okay. Interesting. Yes, John. I'd like to say, you see, a take from where Professor left off. In leadership, people are acquainted with a little book called 48 Laws of Power, where it says, do not outshine the master. That's a cardinal law. That said,
what you're seeing is, Professor made a very salient point that Kenya is changing inevitably, and that change is not a matter of if, but a matter of when. The current generation of Kenyans is such that people are intermarrying. In fact, intermarriage is the future of Kenya. You're seeing so much of that. Number two, you're seeing people not even wanting to name their children in terms of tribal terms, you know. You'll see the first name and the second name, you know, the Wamboi, the Atieno, the Nafula, you know, the Chirchir, it's going. And people want to devolve themselves from that tribal affiliation. But more importantly, it's important for leaders to read the sign of the times, because like I said earlier, in indicting your deputy, you could be indicting yourself. And in the process of credentializing a case where you say, you know, this is the problem with my deputy, you're really saying this is the problem with my administration. And leadership, the accountability is always at the top. Responsibility usually reflects delegation, but accountability is, there's a single point of accountability. Whether you're talking leadership, security, even in the military, there's unity of command. Command is by one person. So that one person is accountable for any deficiencies in the system, and the ball always stops with that person. So that's why I'm saying a lot of wisdom is needed in times such as this. And number two, the Kenyan citizenry, who are the shareholders, the directors, the owners, so to speak, the people who elect the executive, we need to be learning as we go. The final point is the deputy president, like Prof said, the same thing that happened to the president when he was deputy president are happening to him. And it's interesting to see the dynamics. Sometimes you learn from history. When history repeats itself, insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. Okay. So when you start seeing a pattern, and you start seeing that pattern, for example, the deputy president, you know, like Professor said, had a handbook to learn from. And there's a reason the president made him his deputy. He had a host of people, I mean, all politicians in Kenya, and usually you don't even have to elect a politician. You can elect anybody. You can have anybody as your, you know, deputy. As your deputy on your ticket, as your running mate. So he chose this one person for good reason, and then now. And it's truly early. In the last administration, what happened to the current president when he was deputy president, the larger part of it started in the second term, what they call the lame duck term of the presidency. But this is too early in the first term, you know, we're in the second year, going to the third year. And the issue is this the only way out? Now the problem is, what's the price that Kenyans are paying for this? Like Professor said, and my colleagues, some of my colleagues here, we are now being pulled back to those tribal corners. We're being polarized into, you know, this region and that region. Politicians, second, are not exercising their leadership, one, on behalf of the people who elected them. Number two, they're not voting their conscience. They're being corralled into corners, into factions. Every day, every week, you hear people were meeting at some point and money was exchanged and these things were said. Now we have, like Professor noted, and it's very interesting how history repeats itself, because when, you know, the former Interior Cabinet Secretary, Dr. Fred Matiang'i, was delegated and now was the de facto deputy, the same thing is happening, whoever was interior in this case, or the security docket is usually sensitive, so you give it to the person you trust. We are now seeing Professor Kithure Kindiki, the same pattern, you know, on the lineup. Yes. Let's talk about that lineup as well. Yes. Well, there's a lineup that's said, and you'll hear different names thrown around. You'll hear him, Professor Kithure Kindiki. You'll hear Kimani Ichung'wah. You'll hear, you know, the chair of the Council of Governors, or Governor of Kirinyaga, Mrs. Waiguru Anne, yes. Anne Waiguru, yeah. Governor Anne Waiguru. And you'll hear also a point that was made earlier, that there's a gender card being played, that remove the guy so that you can put the lady. There are all these dynamics at play. Now, it doesn't matter how you slice and dice it. The issue becomes, 2 years into the first term, you've already said, I made a mistake in choice.
one of the tenets of leadership, in fact, the key tenet of leadership is the ability to select the right people for the right job, because no leader knows everything and no leader is a jack of all trades, but the capacity and extent to which you can get the right person doing the right thing it reflects your leadership. So he is indicting himself, unfortunately, and also the MPs are being corralled in a way that now you're hearing may not necessarily jive with what the people are thinking on the ground. So there's need for some wisdom and recalibration. People need to have foresight and to have prudence to see ahead. Quickly before, or perhaps let's just hear what Victor has to say from Kiambu, and then we come back to you, Isaac, on whether you think the silence of the president is what makes everybody then incriminate him. He has not stated his position on this matter. He has not said that he would prefer Anne Waiguru, would prefer Kithure Kindiki, would prefer Musalia Mudavadi, would prefer all these names that are being fronted. But Moses Kuria, why would people assume then that it is the problem of the president that all this is playing out? Should he proceed to tell the members of parliament, do not execute your constitutional mandate, so that he appears like, you know, he's keeping his house in order? And so we listening to what is happening in Kiambu, and then we come back to that. Victor Moyakani, if you can hear me, what's up down there? Kiambu town. Around me, the state of affairs is tranquil. Everybody going about their business as usual. But just 30 meters off the main road, as you head towards the social hall, the situation is totally different, an entirely different scenario altogether. What we've got here is the citizens of Kiambu County have come out to express themselves through the parliamentary public participation process over the impeachment of the deputy president. In there, the process took a whole 2 hours to get started. The citizens, different ones, upset with the way the matter is being run. But by and large, one of the abiding challenges has been a sense of confusion. People don't know what's going on. They don't know what's supposed to be done. They don't know who's supposed to be here, who's supposed to explain to them what the process is. Some of the papers, some of the forms that are being signed are being rejected plain and simply because they haven't got stamps. Nobody's explaining that. But however, a little bit earlier, we met and spoke to the actual clerk of the National Assembly. Local boy, done good, come back home to explain to his people exactly what this process is all about. He's in there right now, in the auditorium, in the social hall. We've been able to have a conversation with him, and he's been able to talk to us a little bit about some of the challenges they've faced in the process, in the hall, including the delays, including the fracas that was witnessed as different people, different local politicians, local leaders, as well as local agitators, trying to express their displeasure, not just with the overall agenda, but also with the manner in which the process has been conducted. And we were able to get a few views from the actual clerk of the National Assembly, Samuel Njoroge, in the Kiambu Social Hall. Let's have a listen at what he had to say. Now, that was Samuel Njoroge, who is the clerk of the National Assembly. Now, this process, ladies and gentlemen, as you may well know, is a process that has a multiplicity of avenues that you can use to participate. You can download the form online and fill it and send it back to Parliament. You can actually take a picture of an actual form and send it to Parliament. You can come to the various places across the country that have been earmarked for this process and sign the physical form and hand it over to the parliamentary officials right here. There's a multiplicity of ways that you can use to get your views heard. But one of the things that is emerging here is a question. Why are we impeaching one person when he was elected as part of a double ticket? Those are some of the questions that people are asking. There's also a number of security challenges, security questions about the verification of these forms, questions about the security of the people who actually come in here to give their views. We've already seen a tremendous amount of agitation on the ground. We've seen in some moments, tense moments that almost threaten to degenerate into outright fracas right here in the Kiambu Social Hall. Concerns are high, tension is still high. A lot of people are taking the forms outside and having them photocopied and signing them and bringing them back somewhat cagely, afraid even to see what sort of reaction would be emerging from the other people in the auditorium. All around me are different groups. You can see there's a group there that's come together
all of them agitating, all of them talking about their different views. And right here we've got a young generation, we've got Gen Z who have come here to express their views. How are you, sir? I'm fine. What's your name? Jesse. Why are you here, Jesse? One, it's my right to attend the public participation. Yeah. And what have you found when you come? I think there's a game, a tricky game in this area. Kwa sababu tunaangalia even the turnout here, na ujinga ya makaratasi ingine ililetwa asubuhi. We are seeing that there's a game today. Photocopies are brought here. Even now, whole Kiambu unaleta watu in one place. Like for real, kuna watu wametoka Matara, Thika, and then you are just holding us in a hall. We are more than 2M. Na tufai kuletwa kwa hall. The public participation in Kiambu ilikuwa inafai peleko every polling station. Watu watoe maoni yao. Hii ujinga yote na ukora yote, this is a kind of distraction and a blind game that the government is playing with the people. What do you think is the end game? What do you think the game is all about? The end game is kuna deal ziko chini za ambazo mnataka kutufunika. And the young people, that's why we are here even to enlighten our parents. Wasifungwe macho. Whatever is happening under the water, will come out clearly. Tuliona sijui shift ilipasiwa. Now even a new funding model ilikuwa ya ukora bado. Hii ujinga tuache wazazi. Na muache even our parents, those who are doing farming. Tunasikia kuna bili inaendelea chini ya maji. Let them come out clearly. And if they know they are doing the right thing, all those wabunge wa Kiambu tunafaa kuwaona hapa. If they are not cowards, wote na ndo maana today, and I am not fearing as a Gen Z, it's kufa dereva, kufa makanga, kufa abiria, the parliamentarians. And no fear, we don't have the 13th parliament at now. They are all in one pocket of William Samoei Ruto. All right. What about you, maoni yako? Maoni yangu ni kuwa we impeach both. Impeach both? Yes. So have you signed the form? Yes. Na unaonaje process imeendaje? Process is going on well huko, but it is photocopy. We need the original ones. Do you trust your government? Not really. All right. And then now we've got some religious leaders here who've come. Hello sir, habari ya leo? Nzuri. Karibu sana. Asante. Unaweza kutuelezea kwa kifupi unaitwa nani, shirika lako ni lipi na umekuja nini kufanya nini leo? Mimi ninaitwa Metropolitan Nifon Kegondo, the primate of the African Orthodox Church of Kenya. Na nimekuja hapa kwa sababu hao watu ni sisi tunahubiria na hatutaki waumie wakiwa ni Wakristo wetu. Tuna watoto, tuna watu wazee na hii ni tamu ya mwisho, muhula wa mwisho wa shule. Hatutaki mtu yoyote alete kitu ambaye inaweza sumbua muhula huyu. Tunataka watoto wasome, wamalize mzuri, lakini hatutaki mtu wa kusumbua watu. Ruto aambiwe alichaguliwa na hao watu. Yes. Alichaguliwa na hao watu. Akiwa yule mdogo wake Gachagua ataenda, waende wawili. Na bunge na seneti waambiwe Kenya inachomeka. Wale watu wana kibiriti ya kuwaka moto ni bunge na seneti. Kenya ikisomeka, tunajua majina yao, bunge na seneti ndio wamekuwa wana kibiriti. Kenya ikisomeka, tutawafuata mpaka kwao nyumbani. Tunawajua na hatutaki kitu, na hatutaki kitu hata kidogo itendeke Kenya kwa aziri. Walilete yule Mukamba achafue, na tunajua chap mkubwa wao tunamjua na tunajua pale ako.
yetu ni kuwa mimi kama mimi Metropolitan nifo ni Kegondo Magu wa primate wa African Orthodox Church of Kenya. Wakati nilikuwa mdogo nilikuwa kwa msitu tukipigania hii nchi Mau. Wakati tulimaliza ndio nilikwenda ng'ambo na nikahitimu PhD 3, degree 10 na diploma 2. Sasa sina amwemoko. Mimi sina mtoto hata nini. Mimi niko hapa kupigania Kenya hii isichafuke. Na yule anaweza kuchafua akiua mimi sina mtoto, mimi sina property, amwemoko. Tutapambana naye. Ladies and gentlemen, clearly you can see these are the views of the people. These are the views of the clergy that have come here to express themselves. There's a lot of people here expressing suspicion over the process, expressing suspicion over even the entire intention behind this movement. This has been our coverage of the public participation process over the impeachment of the Deputy President at the Kiambu Social Hall, representing the whole county of Kiambu. For TV47, my name is Victor Muyakane. Thank you, Vic. Thank you, Vic, for painting a picture of what Kiambu County is like. And Kiambu County is prominently part of the mountain. We have witnessed what has played out in Nyeri and the numerous other parts. We are coming to you, Aluo Chair, and you prominently as well featured in the conversation of the BBI. We saw the nullification of the presidential election. We have seen very many court rulings that perhaps, surprised the Kenyans, times that could be considered unprecedented. This is one of them, and it could go either way. Listening to the people of the mountain, do you suppose they are unhappy? Do they feel like one of their own is being targeted? What message should the president get at this point when we are talking about, well, perhaps we need a woman in this position, perhaps we need, to go back to the mountain in the event that it happens and pick one of their own, that perhaps maybe we should go for the calm, Prime Cabinet Secretary, that is Musalia Mudavadi. What message should the president pick in all this? Before answering what message the president should be picking, let me tie that in with what Prof said earlier on. About 3 months ago, we had the Gen Z's uprising. Tribeless, leaderless, fearless, etc. Now, Gen Z's came out as Kenyans. They never came out as people of any particular region in Kenya. Their message was consistent right across Kenya. Whether they were from Sugoi, whether they were from Kiambu town, whether they were from Migori, it was a uniform message all through. They were speaking as Kenyans. Their aspirations was for a better Kenya. They rejected the finance bill because it was, as far as they were concerned, against the interests of the people of Kenya, them included. What happened subsequent to that was what I might call a political masterstroke by one Raila Amolo Odinga. When Raila came together with Ruto, the Gen Z's movement basically died, or at least was sent into slumber mode. We reverted back to tribal community politics, because the moment Raila united with Ruto, Raila's base in the western region, Nyanza region, rejected the Gen Z demonstrations. And in fact, you found people coming out against the Gen Z's demonstrations. Their loyalty was first to Raila before it was to the Gen Z's. Now, Prof mentioned that we're reverting back now to the old order, which is community-based politics. And from that point forward, even up to right now, even with everything we're seeing all over the country, usiguze mtu wetu. Ukiguza mtu wetu, hata wewe pia lazima uguzwe. That is essentially the saying. We've gone back to default mode, which is community-based politics. I will suggest it is time for the Gen Zs to rise up again, because they were trying to liberate us from this, I'll call it retrogressive politics that basically discriminates against other communities simply because they're from a different ethnic community. At the end of the day, we're all Kenyans. We can learn from our neighbors in Tanzania. They have more tribes than we have in Kenya. But when you go there, everybody's first a Tanzanian.
before they'll associate with a particular ethnic community from which they come. We should learn from that. So if there's a message one can deliver to President Ruto, let us first be Kenyans. Allow the Gen Z's aspirations to come forth. The old guard are too steeped in their tribal ways to basically be the ones to liberate us from the ethnic cocoon and ethnic myopia in which we've been operating. So we need the younger blood to come forth. There is no point harassing people like Morara, Kebaso, Casmel, and other younger people. Give them the freedom. Let them come out. If they're smart enough, they'll survive. If they're not smart, they'll fizzle out and disappear. That's the way politics happens. So that is the advice probably I'll give Ruto. Now, in terms of whom he should choose, should the parliament do it with Gachagua? That's his choice. I mean, he's already told us that he was going to have a chat with Gachagua, that come 2027, if the person on the front ticket is male, the running mate must be female and vice versa. So basically he was telling us, I want Anne Waiguru to deputize me. He told us that in coded language, so we understood that. Right. I don't think it was Cecily Mbarire, I don't think it was Susan Kihika, and I don't think it was anybody else outside the mountain community. He's a politician. To retain the vote that brought him in, he must choose somebody from the mountain. So even if Gachagua goes, it's going to be replaced by somebody else from the mountain. Otherwise, he would completely lose that community, and it would be dangerous for him, considering he only got in 200,000 vote difference. Okay. Yeah, so he has to choose somebody from the mountain. That is my opinion. I'm not advising him. He knows that. And that's just the way the politics of Kenya operates. Even when Moi was president, apart from the last 2 months of his tenure, all of his vice presidents were from the mountain. Okay. Because that's where the vote is. It just makes political sense. Right. So it's my expectation he's going to choose Anne Waiguru to play the gender card, win over the women all over the country, because Anne Waiguru is popular right across the country when he played the gender card. Okay. Yeah, I don't see people still reminding us of NYS or whatever. Right. I mean, that's now almost like 10 years ago. Yeah, so he'd probably choose Anne Waiguru. And Anne Waiguru, even from statements that she's released in recent times, one time when they're going to the US, Anne Waiguru released a cryptic message which was like anti-Gachagua when she was on the same plane with Ruto. So indications are there that it's going to be Anne Waiguru. In my reading, I don't think it's going to be Kimani Ichung'wah. It's probably too divisive in the mountain. He doesn't have the clout. Anne Waiguru normally steps clear of all the controversial topics. Yeah, Ndindi Nyoro probably it's a bit too early for him. Okay. And I know he's being touted as future president of Kenya, but it's probably a bit too early for him. The person who seems to be right with all the stars aligning in her favor is Anne Waiguru. I know they're mentioning Professor Kindiki and all that, but if Mount Kenya East divides from Mount Kenya Core, if I may call it that way, the votes that Mount Kenya East will be bringing would be far fewer than the votes that Anne Waiguru will be bringing from the core Mount Kenya region. Okay. So if it was me, it would be Waiguru. And I'll be coming to you, Professor, as well as John. Your names betray you. That Munene Kenodia must be coming from the mountain. And therefore we want to feel, because this could go either way. If we're going to talk about the mountain and they take a man from the mountain away, or they take out a man from the mountain and then they replace him with a man from the mountain or a woman from the mountain, would that be a good thing? Do you suppose the mountain is act in any way? Quickly, before we come to you so that we get the legal perspectives, or perhaps just paint a picture of this whole process right from the time where we had word that they would wish to impeach the deputy president up until where it is headed. Quickly, Professor and Kenodia. This thing is funny. Mm-hmm. So that you remove one mountain person, you put another mountain. And you have seen how, there is something wrong with that logic. Okay. My good friend notwithstanding. Yeah? That's assuming that people are sheep, and that they can be cuddled in there. You notice the last election, 2022. Mm-hmm. Most people turned against the president. Yeah. They like him. And the ticket even had a mountain person as deputy. But they still turned against him. Okay. So, depending on the kind of emotions generated in this thing,
removing Gachagua and putting whoever, I think people are deluding themselves that they are going to be the beneficiaries of this thing. The cards are very clear. Yes, should he decide to stick with somebody from the mountain and think that he's got everything locked up, which I think will be delusion, and Igoro stands a good chance of being. But I understand that even Gladys Wanga will not mind when you play the female card. Remember, the broad-based came along with people. Yeah, and along the broad-based, Musalia does not look very bad. Okay. May not be a woman, but at least the intention of garnering, supposedly garnering, the whole west of the rift. Okay. You know, there is that dream, and it's been touted around. So I think it would be a mistake for anyone to start daydreaming that they are getting anything if Gachagua goes. Okay. And that the mountain is locked up just because somebody from Kirinyaga or from the Rakanithi, forget about Moranga. You know, Moranga people don't get these things. I'm from Moranga, so I can say that. So, you know, whatever it is, just don't delude yourself. Because if these people make up their mind that the whole thing is unfair, because that's what's being played, the whole thing is a very unfair affair. And if that is the case, they make up their mind, it does not matter what Ruto does thereafter. Who he appoints here and there and there. The unhappiness right now, see, there is that, what did Kimani Ichung'wah say the other day? Oh, you got 7 positions. Who are these 7 people? Those are individuals who are enjoying themselves, not the mountain. You know, that kind of logic does not wash. So people need to see seriousness. So it depends on how it comes out. Okay. So it is not a guarantee that simply because somebody from the mountain has been put there, they're locked in. No. All right. The amount of anger and disappointment that will count. In the same way that it counted in 2022. Right. There was a lot of disappointment and a lot of anger, and it showed. Okay. At the heart of this, before you come in, are the members of parliament. And we have managed to get a hold of the member of parliament of Matungo, that is Oscar Nabulindo, with Violet Ouma down in Kakamega County. Briefly, what does Mheshimiwa have to say about this whole hullabaloo that is playing out in the country? Violet, over to you. Yeah, thank you so much. We are back here in Matungu Sub-County, and of course, earlier on, we were able to talk to the locals here in Matungu Sub-County in regards to the impeachment motion against the Deputy President, Rigathi Gachagua. And of course, a number of people are in support of the impeachment motion. But earlier on, as we were in Kakamega County, some are for the a decision that if at all Deputy President Rigathi Gachagua will have to go, then the president should go because they were elected as one. But here in Matungu Sub-County, they had public participation as well, also in other sub-counties. But I'm here, I'm joined with a member of parliament in Matungu sub-county, Peter Oscar Nabulindo. Mheshimiwa, today you decided to have public participation in your area. Probably, what will be your take on the impeachment motion? Thank you very much. First, this is Matungu constituency, and today is a day where we have been doing a public participation as per the Constitution of Kenya 2010. And this week on Wednesday, Parliament made a decision that we should do public participation, and to make sure that our motion is foolproof and it has no loopholes, we decided to do public participation in all the constituencies in Kenya. And therefore, here is Matungu. These people came very early and they were eager to give their views. They are eager to participate in this noble activity of public participation. And the Constitution gave them that mandate, and they are really, really pleased to be part of the process. Today we started our engagement at around 9 a.m. in the morning. And we have gone all the way until about 3:30, and I have heard the voice of my people. I have heard the youth, I have heard the women,
I have had the old men and the elders here. Exactly. And they have loudly told me that they are in support of the impeachment of the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, and they gave various reasons. And one of the reasons is that tribal inclination, where as a deputy president, he has not come out as a national leader to address the issues affecting the people of Kisumu, the people of Busia, the people of Kakamega, the people of Kisii, the people of Kilifi. He, as a deputy president, he has narrowed his mandate to a village where he was born. He has narrowed his mandate to Nyeri. He has narrowed his mandate to Madira. He has narrowed his mandate to a mountain. I don't know which mountain is this. So people are not happy. My people are not happy that a deputy president will wake up every morning and talk about the mountain, the mountain. What about people who do not have a mountain? Where do they go? Who do they talk to? Who will stand for them? And then another issue that came out very strongly is the issue where the deputy president, for the last 2 years, every single day, he has been abusing Raila Amolo Odinga. Every day on TV, this old man, huyu mzee wa mganga, huyu mzee wa nini, huyu mzee wa nini. Na hiyo saa hizo kura ilikwisha. After election watu usahau maneno ya campaign, wanashikana viongozi, wanapanga mambo ya maendeleo. Lakini huyu kiongozi hakuacha campaign, aliendelea na campaign. He started abuse. He has really abused Raila. And you know, these people voted for Raila. These people love Raila. Raila is part of our community here. When you abuse Raila, you are abusing the entire community. Exactly. Mheshimiwa, if I may ask, now that we've had allegations that have been brought, and of course people are saying we have different departments of the national, the government, that is. Why is it like they're not taking action? Probably if it is corruption, then we have EACC and other departments that could do something about it. And also it is something that is happening. Yes. Whatever is happening right now between the deputy president and president is something that has been there between Uhuru and Ruto. And we didn't see the impeachment motion being initiated. Why now? Many people are asking that. Thank you very much. The reason why an impeachment process is rightfully on course right now, and the problems of president and deputy president are not new in this country. The previous regime went through the same. The current president went through the same. The difference is that the current president has decided to do something about it. The current president has said we are not going to finish 10 years quarreling. One person has to go, and the deputy president had to go because of the things that were able to be brought up against him. So in my opinion, I think the president is making the right decision to take a step forward that I can't work with you. We can't agree on any single thing. Give way so that I can choose someone to work with. So the president has a chance to choose another person who will be able to help him fulfill his mandate. And the next president, I want to advise the next deputy president who will be chosen, because Gachagua, we are sending him home. We are sending Gachagua home. There is no compromise about that. And the next deputy president that will be chosen by the president, because the president will select someone, then that person will be brought to parliament. We shall vet that person, and if we think he's fit, we shall give him the job. What I can advise the next deputy president, lie low like an envelope. You are a deputy. A deputy cannot be the president. A deputy lazima arudi chini, si ndio? But Mheshimiwa, also maybe if I may ask, we've had this impeachment motion that has been brought to people in terms of public participation. People are asking, we've had many issues like Chief to Shah. I mean, we've had issues about university funding and all that. It was not brought to the people. They are like wondering, why this particular one? Thank you very much. You know, this country is driven by politics. NHIF, SHIF, those things, we can handle them at the offices.
kuna ofisi ya NHIF, we have offices ya health, the county government is there, we can handle them. But politically, Kenya is a very, very political state. When we want to do politics, we don't remember university funding, we don't remember things, we don't remember all those things, we just do politics. Right now, we are doing 100% politics. This is politics. Hii ni siasa mia kwa mia. There is no reason, there is no sense, there is nothing. It is just pure politics. Pure politics, he say, and actually I can't add anything or reduce anything from whatever he has said. I have to take it back to you, Linda Alela, and of course we'll be able to talk to a number of MPs and leaders here in Kakamega County and also the public in regards to the impeachment motion in our subsequent bulletins. I take it back to you, Linda Alela. Siasa mia kwa mia, as Professor has alluded to like 1,000,001 times, I keep trying to push us to the legal aspect to this, lakini it is evidently siasa mia kwa mia. Perhaps the Member of Parliament of Matungu confirming that there is the hand of the president in all this, and equally saying that there's a Raila factor to it. It is interesting. Quickly to you, before we come back to Wakili on the legal aspects to all this. One, it's interesting to hear the Member of Parliament speaking with such bravado. 100% pure politics at the expense of the mission-critical issues of national importance. It's nothing to call home about. You've heard the young man expressing himself, and especially the young people, but quite a section of constituents in different places saying these matters of national importance are important, and he's actually discounting them one by one and saying, "Oh, NHIF, chief, what you can go to their offices, matters college education, matters health, you can, this is pure politics." He's saying it zero shame, that is nothing to call home about. Kenya is not anybody's playground. And there are many lives that are at stake. There are people who cannot feed their children today because of the economic situation in the country. There are people struggling to take their children to school because of the leadership deficiencies we are seeing. There are people who are struggling. There are people who are dying in hospitals. There are people who can't get care. I saw a family saying they're being asked now to cough up 3,000 per day for dialysis and all that. These are issues of national importance. And for somebody who's an elected representative of the people to purport and just shoo them away and say, oh, it's 100% pure politics, that shows you the anemic issues we have. Now, back to your original question about mountain issues. It is sad when people think, like Prof said, that they can homogenize a whole section of people into one thought and corral them into one corner. Just because somebody comes from the mountain doesn't mean you'll just come up with any nonsense and then, copy-paste it onto their psyches and conscience and all that. It's important for people to realize, and he quoted a very good example, and people forget this. When President Uhuru Kenyatta was very liked and popular and by all measures, the leader of that region, the moment, as a matter of principle, he started diverting away from what he had stated. And it's important in leadership for people to remember, when you cannot keep your word, integrity means your capacity to you are integral with what you say. What you say and what you do, you walk the talk, you talk the walk. So when you start going away, when you're on record as saying, oh, my deputy and I will never have the same issues that I had with my predecessor. And then 2 years into the term, you're going against your own word. There's a problem there. And the people of that region really hung out the president to dry and took him to task, saying, you promised somebody this. It doesn't matter if he's one of us. Right. You need to keep your word. You need to keep your promise. We had the flamboyant and bombastic gentleman, I think his name was Metropolitan Nifton Kegundu Madhu, who styled himself as a primate with 2 PhDs and 10 degrees and 2 diplomas. Experience in this game of politics. Oh yes, some good ones. 3 PhDs is not a joke. Actually, it was 3, not 2. But he said something that people should pay attention to. He was saying, I don't have the regular baggage that other people have. I don't have, children in my home. I don't have, I have the time. And he started saying, I fought for independence of this country.
People need to listen to people like that. And this, this political class that is just, taking matters lightly, now they should listen to a man like that saying, this is a matter of national importance. And like the Gen Z said, we're going to hold you accountable. That man said, we're going to come to your home. We know who you are. We're going to come to your home. People need to realize that this is not a joke. It's not a game. And accountability now will be held to a very high esteem. There is a possibility now that, as we said earlier, people are not thinking and processing through unintended consequences and collateral damage. There's a possibility now that a lot of the political class that are in office, and you heard people say, my brother mentioned that kufa dereva, kufa makanga. We had the last Gen Z guy say even kufa abiria. When you hear people now talking as if, when you push somebody to a corner, even a normal fella in a cut, you push it to a corner, and in the interest of self-preservation, the fight that you will get from that, you will never forget. So it's important for people to remember that when you push people so far, and then you're mixing serious issues with now this political game where somebody says it's 100% political game, this is classic politics, we're going to do that. You're not thinking about the person who's unable to feed their children. Right. You're not thinking about an airport that now we're discussing ownership of a national symbol of our country. You're not thinking about health, the ability of people to get healthcare services delivered to them. You're not thinking about education, and the young people are really credentializing again and again. We need to sort out this ability to fund the education system. These issues are not just to be shooed away in the interest of politics. And people will be surprised when they're held to account in the next election, because like we said, we are moving towards an issue-based politics where merit matters. What you say matters, and most importantly, a matter of principle. If you say something, do it. If you can't do it, then those who elected you, those who chose you, those who put you in that position have the right to hold you to account. All that said, what is going on is a healthy part of our democracy, but it needs more wisdom, it needs forethought, it needs wisdom. Again and again and again, I say wisdom. It needs prudence. People need to see ahead. People need to, don't play a draft or checkers. Look at chess, look at strategy, see 10, 20 moves ahead. What if I do this? What's the consequence? And it's important that the leaders at this point don't just become politicians, but actually exercise leadership. There's a ongoing theme of incompetence. Right. There's an ongoing theme of incompetence all the way from the top to these levels, where you find the leaders are not doing the job that they were elected to do. The economy is starting to suffer. You see the dollar rates. If anybody not monitors, you look at what is going on in commerce, and now uncertainty is not a good thing for the economy, and we are creating that level of uncertainty. I'm hearing people very casually talking about anarchy. Okay. It's not a joke. It's not a game. We've been very blessed as a country never to have been at war or civil war. We came close to the precipice, and now people are staring at their beasts and they say, oh, we can just jump in for the sake of politics. Well, God forbid we do not get to such levels, but we are constantly reminded that we are not immune in any way. Looking at just how many countries have gone down the drain, and it all started, in very small levels, as small as, prices of bread, as we witnessed in Sudan. So here we are, and we call it a political process. We are about 30 minutes shy away from closing, and, we talk about it as politics, yet I want to assume that the legal prospects to this are equally politics, and that a majority of these games that we're playing, or perhaps these processes that we're going through, step by step, would find themselves in court. Let us begin from this, and in this case, we're addressing the process before we come to where then do we go as a country. It begins from that process where we say we have a 57-page motion presented to the National Assembly. The Speaker looks at it, and of course dispenses it within 3 days, as spoken about. But we hear that prior to this presentation, we had members of Parliament actually appending their signatures, perhaps 2 weeks to eat and all that. And then the motion is presented to the Speaker of the National Assembly. And of course, we have the members of Parliament as well saying that indeed we are for this impeachment process, at least a majority, 2/3 and even more. But then again, them trying to go back on it and all that. Could you just paint a picture of the entire process up to a point where we would say now, finally, we have impeached the president for purposes of enlightening the Kenyans?
Okay, if you just may allow me maybe just a minute to give a comment on the unfortunate statements by the Member of Parliament for Matungu. I don't know, maybe the people, and well, the whole country is in a mess because we have a parliament that is impotent, but the people of Western Kenya may be operating under a special curse because, I mean, you have, well, the people of Mumias, an even more special one. You have Matungu, Member of Parliament, reasoning the way he's reasoning. You have Mumias East with a Member of Parliament who should not be in Parliament. You have Kimilili with Didmas Barasa. You have the convict down in Bungoma in the name of John Waluke. I don't know what, I don't know. The people of Western Kenya perhaps need to really soul search. But the process, the legal process has Parliament at the center. Right. So what the Constitution provides under Article 145. Article 145 talks about the impeachment process of the president. The president, yes. But the impeachment of a deputy president mirrors the impeachment of a president with the necessary modifications. So once the motion has been passed in Parliament, it has not been passed in Parliament. But once it has been passed, then it moves to Senate within 7 days. Now, the only reason why we are having public participation over the impeachment of the deputy president is what the Member of Parliament for Matungu has mentioned, that they want to fill, loopholes, yes, so that it is a foolproof motion. But that is not really the essence of public participation. Public participation is at the core of participatory democracy, in the sense that you need to have what we call dialogic participation of the people. Mm-hmm. So you're not just involving them for the sake of it, to fulfill a procedural requirement. You're involving them because you want to hear what the people have to say. And so if the members of parliament, if Speaker Wetangula was calling for public participation on this impeachment process, just because it is a procedural requirement, or just because Rigathi Gachagua, and I think Rigathi Gachagua has now learned the art of, the political game in this country. In one of his interviews, he came out and said, if I have to be impeached, then, the public has to be called upon to say what they have to say. And he knew what he was voted him. He knew what he was saying, because if he had not mentioned that, if no one had been talking about public participation, Speaker Wetangula would not have called for public participation. But what we are seeing is a sham. It's a ruse. But that process will go through. The motion will now be read in Parliament. Parliament will have to, vote on this motion. If 2/3 of the members of Parliament, pass the motion to impeach, then that motion, is presented before Senate within 7 days. In the 7 days, after the 7 days have lapsed, Senate by special committee, though we have increasingly moved away, but the Constitution says a special committee will have to sit over that impeachment exercise. And then now Gachagua will appear or elect, to appear by representation. But knowing Gachagua, he'll appear in person, because I think he has beans to spill in that exercise, if it gets to that point. But I've also seen one thing happening. There have been attempts of obtaining orders to stop this exercise. Yeah. I don't think it's Gachagua who has been making these attempps. There are a couple of other, but I think there are certain people within William Ruto's camp who as well, who wanted this motion, to stop at some level, because they didn't anticipate that this would go this far. They thought maybe it was just, these scare tactics, we'll impeach you, tone down, but it went as far. I think at some point they now realize that there will be certain unintended consequences out of this impeachment exercise. And courts have declined to give interim orders.
the far we've come with certain interim orders is the order of the High Court in Kerugoya. And Justice Richard Mwongo, gave some orders to the extent that public participation now has to go to the constituency level, that this is just the first stage. Whether we will go to the constituency or not, that is a different scenario altogether. It may drag this process again, because what will happen is, now that this exercise will be concluded at the sub-county levels, and those forms are taken back to Parliament, there will be grounds to go to court to say that Parliament has failed to adhere to the orders of the court in Kerugoya. And now there will be, sufficient grounds to stop this or to halt this process completely. And I think, in my view, looking at where we are today, in light of those orders, we may not get to Senate. But it's also important to note that if you look at across jurisdictions that have this tool of impeachment, the public participation is not usually in play. Look at the US impeachment; it's a pre-serve of the elected representatives. House of Reps goes to Senate, and the people are not called upon. It's almost like a referendum. But we have been too simplistic again in interpreting our constitution, and this will land us in trouble. One of the other things that, again, could land us in trouble next time we have an opportunity for Parliament to exercise its impeachment prerogative, or whether on the right premise or not, is this Kufa Dereva Kufa Makanga story. Right. The Constitution envisages that you can impeach a deputy president alone. You can impeach the president alone. But now we are setting precedent and saying that if you're impeaching a deputy president, because they were elected on a joint ticket, impeach both of them. What will happen in 2028, for example, when you have a president who has a rogue deputy president, one who has manifestly, grossly violated the Constitution? Will we then say, to impeach this person, you must also impeach the president? So, we are in a big mess, and we are creating the wrong precedents, and precedents that in future will land us into problems. Right. And while we all know that, again, the Constitution as well, Article 147, I think, speaks of what then would be in the event that the Deputy President has been impeached, and what, of course, the President requires to do in getting a replacement of him. The probability of this landing us into an election is high. An election in the sense that even if he decides to pick Waiguru, it means there's a vacancy that is in Kirinyaga. And therefore, what do you tell the people of Kirinyaga? Yet we do not have an IEBC. So allow us to cross over to Mwatate, Taita Taveta, where Julius Mariki is. And then we come back and round up by looking at where it places us. How do we move forward? How do we forge forward in this unprecedented times? Julius, if you can hear me. Well, thank you very much, Linda Alela from studio, and I'm coming live from Mwatate CDF Hall here in Mwatate constituency, where the residents of Taita Taveta County gathered here to give their views on the motion to impeach the deputy president, and now we'll get an opportunity to hear some of their sentiments. Jina naitwa Ronald Mwashake, ni chairman wa council of elders Taita Taveta County Javungo, na nimekuja hapa kutoa maoni yangu kama mzee wa baraza la Taita Taveta County. Na maoni yaliyoleta hapa, mimi sikuletwa hapa na Gachagua wala sikuletwa hapa na Ruto, bali kitu kimenileta hapa ni Kenya. Kwa sababu hawa wabunge watakapofanya mchezo na hii Kenya inaweza kuwa mbaya zaidi hata kushinda Sudan. Tuliona Sudan wakati rais na makamu wake walipokosana. Mpaka leo ile shida inaendelea Sudan. Wamama hawana usingizi, watoto hawana usingizi, wazee hawana usingizi. Ni shida moja kwa moja inaendelea Sudan. Kwa hivyo nimekuja hapa kama mzee wa Taita Taveta County kusema kwamba mambo ya Gachagua na Ruto wayamalize wao wenyewe. Wakati Ruto alipokuwa anachagua Gachagua, hakuja kwetu kutushauri wala hakuhusisha wabunge, na hatujui wabunge wameenda kuingilia wapi vita vya uhuru na vita vya Ruto na Gachagua. Mimi naitwa Bishop Dr. Meshak Nyangala, ni mwenyekiti wa baraza la wachungaji Taita Taveta. Kwanza ni masikitiko yangu kusikia vile siasa mahali imefika. Kwa kweli kabisa, mimi naomba Mheshimiwa Rais Ruto waketi wasameane na mdogo wake na kazi iendelee.
na kama wamechoka na kazi waende wote, tuchague upya. Asanteni sana. Jina naitwa Gideon Mwakina na mimi nimeupinga huu mswada. Sijaupinga kwa sababu Ruto anachukiana na Gachagua ama kuna shida gani. Nimeupinga kwa sababu we will be setting a precedent kwamba ukichukiana na mtu kama ni deputy wako, unaamua tu, unaamka siku moja unaamua unamfukuza. Kwa hivyo lazima tufuate sheria na mikakati vile ilivyo kulingana na katiba yetu. Maana ukiangalia zile allegations ambazo zimekuwa leveled, for example ile issue ya Judge Esther Maina, wakati ule ambapo Gachagua alimake zile statements, hakuna watu wote walishabikia, maana alikuwa anaunga mkono wakati huo. Saa hizi ndo wameamua kwamba imekuwa kitu mbaya. Ukiangalia issues kwa mfano kama hii ya hoteli 5.2 billion ambayo inasemekana kwamba accumulate for the last 2 years, wangetuambia huo muda wote akinunua hizi hoteli walikuwa wapi? Mbona hawajakuwa wakizungumzia hizi issue zote, wanazileta sasa? Kuna mambo ambayo yanamhusu Mkenya ambayo ni ya umuhimu zaidi kuliko hii. Ukiangalia issue ya Adani, tunataka kujua airport inaenda wapi, inafanya nini. Tunataka kujua Social Health Insurance Fund, mpaka sasa ukijaribu kuregister ile *147# haiendi, haifanyiki kitu. Kwa hivyo kuna issues ambazo University Model Fund iko. Kuna sahi TSC advertise walimu interns, badala kwa absorb interns wanasema interns wa apply tena. Kwa hivyo kuna issues ambazo zinamgusa mwananchi zaidi kuliko zile ambazo tunaambiwa sasa. Kwa hivyo mimi naona kwamba itakuwa vizuri kwamba wavumiliane vile vile yeye alivyovumiliwa na Mheshimiwa Uhuru mpaka akamaliza term yake, alafu huko mbele ataamua baadaye. Christina Mwaengo. Kwa jina langu ndio hayo. Ninasema hivi kwa sababu Ruto alikuja tukampigia kura, na wakati huu anasema Gachagua aondoke. Gachagua yeye ndiye alimchagua, sisi tulimchagua yeye. Kama Gachagua anaondoka, amemwona ubaya na yeye ndiye alimchagua, basi waondoke wote. Kama watakaa wakae wote. Mimi ni mama na ninaitwa Levina. Ninasema hivi, Rais Ruto, huyu Gachagua tulimjua kupitia yeye. Na kama Gachagua amekuwa mbaya, huo ubaya amemfundisha yeye. Kwa hivyo tunaomba kama wanaondoka waondoke wote. Maanake farasi wawili wanapopigana zinazoumia ni nyasi. Kwa hivyo Bwana Rais, ni kama unatuletea ugomvi mkubwa na vita vikubwa hii Kenya, na sisi tunataka amani, hatutaki vita. Muliingia kwa amani na sasa sisi tunatazamia amani kutoka kwenu. Ikiwa Gachagua amekuwa mbaya, ubaya umemfundisha wewe, mwaondoka nyote. Sisi kama wanawake wa Taita County tumesema ni nyote. Mimi ni Agustin Mwandoi kutoka Mwatate. Mimi ombi langu ni kwamba tunapotoa maoni kama haya, tafadhali tunaomba usalama wetu udumishwe. Mambo ya kupotea kama kuku ambaye anachinjwa au anapotea hatutaki. Tumeonoa vya kutosha na tumesema enough is enough. Kama wameamua serikali ianzie juu mpaka chini, wafanye nini? Watolewe wote. Well, and those are their sentiments now. Looking forward to see how this will unfold. Reporting for TV47, I'm Julius Mariki, Mwakivo. Thank you, Julius, for that. Again, the sentiments of the people. Yes, it's Article 149 that speaks of what happens after there is a vacancy in the office of the Deputy President, where it dictates that within 14 days after a vacancy in the office of the Deputy President then arises, the President shall nominate a person to fill the vacancy, and the National Assembly shall vote on the nomination within 60 days after receiving it. And of course, if a person assumes office as Deputy President, that is under Clause 1, then for the purposes of Article 148(8), the person shall be deemed to have served a full term as Deputy President if, of course, the date on which the person assumed office more than 2.5 years remain, that is before the date of the next regular scheduled election, that is under Article 136(2)(a), and of course B, or not to have served a term of office as Deputy President in any other case. Of course, this as well speaks to the individuals that would be interested in this office, because then they equally need to look at their political careers in all this. Isaac Aluo, Chair, before I come back to you, I'm told that we have to cross over to Moranga. Moranga is as well crucial in this process. Moiga William, if you can hear me, keep us up to speed. Well, good afternoon, Alela, back in the studio. We are still here in Moranga County, whereby we have set camp since the better part of the day, since morning actually. We have been here. We have seen these doors of the Assembly Hall of the
of the Moranga University of Technology being opened. And actually, earlier in the morning, this hall was full to the brim, where we saw quite a good number of residents turning up for this exercise that is taking place countrywide. But activities have dwindled for the past few hours. Quite a small number of residents streaming in. You can see one by one who are still streaming in to make their voice count. Remember, it is public participation, and once you enter here, you're given a form to fill in, and the form is divided into 3 sections. If I can get one form, and just to tell you what is in the form. Well, in the form, there's 2 sections. The first section has the personal information that includes your full name, gender, the constituency that you come from, the county, and your identification. That includes a passport and your driving license. And the second section includes views on the proposed impeachment motion. That is, you're given an option either to tick, you support the motion, or you do not support the motion. And the other option that is herein is other. That is, you will specify what other option do you have. But in as much as the number has reduced, quite minimal activities here, we have seen the clerks from the National Assembly are still on standby. Quite a number have been sent here. If I can count, close to 5 of them are here to assist residents if need be on how to go about this process. And as you can see, those are live pictures that you are getting them. 3 residents have just streamed in here at the Assembly Hall in Moranga University of Technology, and that is the first stage, whereby after you've gone through the first stage, then your form, that is what is being called the public views template. After you filled it in, one of the clerks manages to stamp it. They have a rubber stamp here. But the day has been filled with quite some chaotic scenes earlier in the day. We have seen chaos erupting here, and actually 2 people were injured in some chaos that erupted after a vehicle was found with what is alleged to be template, or rather the public views templates already filled, and residents were questioning how did they make their way here. But you have seen the clerks of the National Assembly affirming or reassuring residents that only the forms or the templates with the official National Assembly rubber stamp will be taken back to Nairobi. But quite an interesting scene. If my colleague, that is Shadrach, could pan on this side, that is the outside side, quite an interesting scene we have seen just a few minutes ago. The number of police officers here has been heightened, and we have seen a good number of police officers in full anti-riot gear. And we were really curious on what is happening, and we have engaged a number of top officials, or rather top commanders in the police, this police contingent that has been deployed here. And what he has said is that everything is well, just that they are ensuring security is well taken up. But out of the norm is that the number of police officers has just been increased just a few minutes ago, and we have seen some officers even with bags loaded with tear gas canisters. And it was really out of the norm, and one would wonder what is really not happening. But all this, according to the police commanders, insisting that this is to ensure that everything sails through, and an incident that was witnessed earlier on does not reoccur. And like I told you earlier on, really there was some chaos here and things were not manageable, but police took control of the situation. And if the moment you are done with signing in, or rather filling in the public views template, you're told that you have done your due diligence and you can leave at your own pleasure. But some residents have decided to stay put, but hawk-eyed police are still on their case to ensure that everything sails well and no chaos or any interruptions of these activity happen. And Moranga has been quite an interesting case, because out of the 7 constituencies, only 1 MP signed in agreement to the motion of impeachment against Deputy President Rigathi Gachagua. But conspicuously, the other 6 members of parliament
have not said anything on this particular matter, especially where we are, that is Kiharu Member of Parliament Ndindi Nyoro. But for the rest, we have seen quite a number of members of parliament coming out to clearly state their stand on this particular issue. Just allow me, Linda, to quickly go through some of the sentiments and quotes that have been highlighted. A good example is from the Member of Parliament, that is Mary Wamaua, and she had some interesting issues to point out, whereby if I can just get what she earlier on mentioned about this particular exercise. All right, let me start off with the Member of Parliament for Kegumo, that is Joseph Monyoro. I came out clearly stating that this particular impeachment motion that is currently before the National Assembly is someone who is trying to divide the Mount Kenya region. And this was echoed by Gatanga Member of Parliament, that is Edward Moiro, who said that the October 1st shall remain to be a sad day for Mount Kenya region, since it marked the moment of political betrayal and deceitful against that is the Mount Kenya region community. And earlier on we did manage to engage a number of residents here, and quite divergent views they were giving about this whole exercise, apart from the public participation, where they are given an option to fill in the public views template. A majority were of the opinion that this process should not have gotten to where it is currently. But for now, we leave it at that, Linda, just to tell you that the exercise will go on until 5 p.m. That is later in the evening. That is when this exercise will come to a close. That is the public participation exercise. So these clerks have assured residents, and also in the morning brief, they said that this exercise was to take place between 8 in the morning up to 8 p.m. That is in the evening, to ensure that each and every resident of Moranga across all the 7 constituencies will have an opportunity to give their opinion. And those constituencies in Moranga County include Kiharu, Maragua, Kandara, Gatanga, Kegumo, Kangema, and Mavioya. All right, Linda, I'll take it back to you, but we are still here. We have set camp here, and we'll ensure that you get all the details blow by blow as they happen here in Moranga County. Linda. Thank you so much, Mwege William. Great perspectives there as well, reminding us of what the procedure has been like, especially in Moranga County, the signature process. It almost feels like the election times. Basically, you have reporters across, correspondents across, and speaking to the people, and the procedure has been ongoing in the country in the different areas, much as, of course, there's that High Court ruling from Kirugoya arguing that perhaps this should be taken again. And Isaac, we come to you. I would have wished to ask something else, but then let's just ponder on that aspect. Do you suppose that this then unique approach to public participation, as well as an engaging approach, takes us a notch higher in terms of this, in that it sets a precedence that every other time there is a national matter that is being conversed or discussed, then the process of public participation that will be required will be of this level and even higher? One thing that strikes me is the cost of the public participation. If you're talking of having it at the constituency level, even at the ward level, someone was even saying at the polling station level, and I don't think there was any budgetary allocation for this level of public participation. So where's the money going to come from? So those are challenges that we have right now. And sometimes we make decisions without actually thinking through the financial implications of some of the decisions we make. Right. If you go by what the Matungu MP was saying, it's politics, politics, politics. But this kind of politics also comes at a high price. So we have to think that through. One of the issues that I think I wanted to bring out concerning the motion that we have before Parliament is on Part B, alleged criminality on the part of the Deputy President. There was very detailed information on bank account transactions from various people. And one thing that came to mind, where did they get this information from? Question mark. Did they use legal means to procure this evidence that they say is there? And if the means they used was not legal, I mean, all that evidence is going to be struck out under the terms of our Constitution.
And I couldn't help but think, I know the Deputy President around 26th of June had a public issue with the head of the NIS, Nuruddin Haji. I was just wondering, was this payback time? Was NIS used to procure all this detailed information of bank accounts or a whole host of different people, all alleged to be proxies of Gachagua? And was that process legal? And therefore, I don't know whether the parliamentarians will be looking at the legality of it, or there's just 100% pure politics, as we just heard from one of the MPs was saying. But it raises questions. How safe is our data? Right. If somebody wants to finish you politically, I mean, they just speak nicely to Mr. or Ms. NIS, and all this information is going to come out, and you could be finished. And so these are issues that I think we need to interrogate and set some ground rules on how we're going forward. I pray that Gachagua, if he has good lawyers, will raise that as an issue so that it is addressed and some precedent is set for future impeachment motions. Beautiful. Joran, Kenyans, and we have seen a pocket of them saying that we're not going to allow for this to go the way these politicians think they are going to take it. What does this speak? This reminds us that we, again, are not immune to the difficult times like you highlighted earlier on. So how do we go about it moving forward? Because then we are here, and the question then would be, what next? We are experiencing things that we probably have not experienced, and that's the beauty of democracy. That's the beauty of the Constitution, because we get to exercise some of these things that we've never exercised. But then, just what next? Sure. One, it was great, especially from Taita Taveta, that region, when you had people speaking such diverse leadership. This person says, I'm an elder, I am a woman representative, I am a member of the clergy, I am this and that. And their voices, they had voices of reason, and they were saying, we need to be careful. You know, everything that has a reward also has a risk. Yeah. And people need to exercise risk management. You had them state it in no uncertain terms, and they even use the examples we used here. They use the example of our neighbors, you know, Sudan. And up to today, there's still anarchy and a lot of, you know, serious problems. And they were saying the kind of, let's call it domestic issues between the president and his deputy do not warrant putting the whole country at risk. The security of the nation, the safety of people, the economy, the cohesion of people, national unity, the values we espouse as a nation. It is not worth taking all that and putting it at risk because somebody cannot sit down with the deputy. And you had them repeat something very unique and interesting. They said, we did not know this gentleman. You introduced them to us. It's like, you know, a whole clan saying that, young man, you brought us this young lady and introduced and married that lady. Again, I used the metaphor I used before. And now you're telling us she's the devil. I mean, you introduced the devil to us. Can you deal with your devil? Or if you can't deal with your devil, you know, don't make it a clan problem. The second point is impeachment is a very dangerous animal. As my colleagues here have noted, it has quasi-legal, quasi-political, it has all kinds of connotations. The deeper you delve, as you are reading from the Constitution and the laws of Kenya, it has all aspects jived in together. You have governance, you have leadership, you have constitutional issues, you have political issues. It is a legal matter. It is an actual trial that will take place in the Senate, only that it's not in a court of law, but the Senate takes up, you know, the appearance and the setting of a court of law, and there's a trial. But that trial is not exactly legal or 100% legal. It has all these political overtones. This is not something to play around with. Now, the most important question you asked is, what does it mean for the average Kenyan and the security of the nation? This is a serious matter. As you've had people talking, you've had the extent to which people are willing to go to you know, express whatever their view is on this matter. You had the freedom fighter, you had the clergy, you had the young people, you had the old people, you had the women, the men, the elders. And the point that is coming out very clearly, like I said earlier, Kenyans are now getting to a point where they are becoming smart politically. They are looking at the issues and the merits of the issues. They are weighing them against both the self-interest, the interest of self-preservation, but beyond that, national issues. It's actually very refreshing to see. And like you pointed out,
it's a healthy tenet of democracy when we can get to that point where we can interrogate these issues. And my brother made a very important point that even some precedent needs to be set so that, you know, the lackadaisical nature in which people are just prosecuting this matter without, you know, forethought, without looking at the 360. In security matters, we call it situational awareness. Look at what's going on around you 360 degrees and make judgment based on your position and what's going on, you know, and the impact and the consequences of your actions and those around you. I can see clearly that the leaders, the political class, are being very lazy, one, and number two, because this process is lazy. You've heard it from in different ways from us. It's prosecuted very quickly and in a haphazard way, but they're also very casual about how they're putting the country at risk from so many people. Again, we've seen countries go to civil war for lesser reasons like this, like you correctly pointed out. I mean, some country, it was even an issue of bread. We've seen all kinds of situations. So people need to stop this idea that, oh, we're just playing politics. No, you're not playing politics. You're playing with the lives of Kenyans. You're playing with the livelihoods of Kenya. You're playing with the nation of Kenya. You're playing with the national cohesion. You're playing with issues. And as you heard my colleagues speaking, and even the citizens that express themselves, you can hear a resounding theme, a thematic refrain, that the issues do not appear to have been weighty enough or well thought out enough or warranting enough to take the kind of risk. My brother even went as far as saying, this is a total mess. Right? And he's a lawyer, he knows what he's talking about, because it's such a total mess because people are not thinking about the consequences. People are not thinking about the outcomes, especially the risks. From a risk management point of view, we don't need to be flirting around with civil issues of the kind that can divide the nation. We don't need to be facing the kind of unintended consequences we are facing now. And most importantly, there's so much collateral damage that could come out of this one that is not warranted at all. Again, my brother raised an issue of cost. Can we even afford it? Not just even from a shilling point of view, from a time, from a priorities, from a dependency point of view. Now that you're dealing with all this, all our leaders are corralled in all these stations. As much as they are prosecuting this issue, they're not leading the nation, they're not playing their part, they're not representing the people, they're not solving the problems of the country. And most importantly, they're forgetting that the citizen who appointed them is growing tired of this kind of political drama that has gotten quite toxic. Thank you so much. Professor, that Biden says he's not going to run and he has the confidence to front the name of his deputy, that the former President Barack Obama equally says that I can front who was my deputy. What is this that ails the African presidents? What is this that ails Kenya in particular, that Equatorial Guinea's president, Biangwema, would decide to pick his own son to deputize him? That we have spoken about, Uganda on the other end, where sometimes you don't even get to know who the deputy president is. And Museveni has been there since 1986. He's always changing and, shifting presidents, deputy president in that matter. What is the way forward for the presidency here? And the presidency, in Africa, there are nations where you have more than one deputy president. Should we go that direction? I think we should not go the way of Uganda. Okay. Or some other places. President Ruto gives impression that he has aspirations to be a leader of Africa. Okay. That will not be a way of leading people. I think he needs to reflect a little more than he does. And there is a danger, as has been alluded, of pushing people to a corner. But it's not a new thing. Thousands of years, wise people have advised leaders. You can govern with firmness and expect people to obey, but there is a limit. Don't push people to a corner, because the consequences are something you cannot deal with. The minute people lose fear, as long as they are afraid, that's okay. But the minute they lose fear, you are in trouble. And right now, the country is gearing to a point of people losing fear.
And what the sort of things we've been hearing people say indicate that loss of fear. It's almost like in 1990, the Sabasaba. What Sabasaba showed was people losing fear, and they didn't care. And from that moment, Moi lost control of the country. So Ruto and company, please don't push people to a point where they lose what? Yeah. And they lose respect of government, because they are losing respect of government. The government as a whole has been negligent of its responsibility. It is a disaster that 2 years down the line we do not have an IEBC. It should have been fixed a long time ago. Right now, should Gachagua be removed, and I think it's Wakili who alluded, and they pick Anne Waiguru, there had to be an election. In Kirinyaga, in fact, there are pending elections, which are not being conducted. This is a constitutional disaster. Why? Because the people in the government have been negligent. And people notice this. Think, what's wrong with these people? So don't push people to the limit such that they lose that respect and fear. Right. Because then what they can do, no one can tell. Wow. And unfortunately, we may be moving the way of Niger. Right. Yeah. And many other countries, unfortunately. Yes. Just a quick clarification. If a governor is elected or appointed, appointed to a different office, a high office. The deputy. Yeah, we won't have an election in Kirinyaga. Yes. The deputy governor automatically steps will step in. So we don't have to worry about. That is constitutional. Yes, so we don't have to worry about. But even still, we don't have an IEBC, and we have very many positions. Yes, and that's one of the problems that this regime should have dealt with a long time ago, as Prof says, and it hasn't dealt with. We have so many problems which we need to be resolving, including the boundary reviews, which has already passed the constitution time limit. But as Matungu MP says, they're just concerned with politics. Okay. There are more important issues. Right. Okay, so all said and done, Geoffrey Rigathi Gachagua is the man that we are discussing and watching to see just what his political fate then plays out. Tuesday, the mover of the motion has about 60 minutes to substantiate the grounds that he presents for impeachment, as well the DP, like you say, whether, himself or he's going to send a representative as well, has a chance, to go ahead and defend themselves. Do you suppose that we'll have sealed all the legal loopholes, or perhaps all the, loopholes that are there, so that then this does not end us into numerous court challenges like we have witnessed before? Remember the times of the elections and all that. That basically, you find even people who have been elected do not get to serve the people because they are constantly, in court battles. First, I doubt that we'll get to that point where Honorable Mutuse gets to substantiate. On Monday, very early, now that we are not going to have constituency level public participation, you will see an order from the court saying that the public participation has been inadequate and didn't comply with the orders of the court, and therefore calling for a stay of the process. So we are not likely to see that happening. If they proceed, then of course they will have tainted their own process. But the other critical point about this public participation exercise, because of the malinformation, the disinformation, and the deliberate misinformation that has come from the political class, you have Kenyans now saying impeach both. But you see, there's only one motion of impeachment, that against Deputy President. If you say impeach both, you are saying yes, stick to this motion, but add another one for the president. So in essence, what you're saying is proceed with this one, but we also need another one against the president. So either way, so one of the WAPA leaders as well saying that they're going to present that. Yeah, either way, though that is a censure motion, a slightly different one. Either way, those who are saying don't impeach him, by saying impeach both, are saying impeach him.
Okay. And you see, if we had a little civic education and sensitization, we would know how to engage on specific issues. That would amount to a spoiled vote. Well, it's not a spoiled vote. It's a public participation exercise. Yes. You are saying, don't impeach him. If you're impeaching him, impeach both. Okay, so... But if we are going by the constitutional process, then you have to conclude this motion that is before Parliament. Okay. So if you say impeach both, you are saying yes to DP going home, okay. But we also want William Ruto to go home. So as it stands, if you say impeach both, you are saying Gachagua go home, okay. But we also want William Ruto to go home. There is that technical angle. So if the members of Parliament are taking those submissions to Parliament, they will say, the people said impeach both. But what is before us here is Rigathi Gachagua's impeachment. So we'll impeach Rigathi Gachagua. And then, should any member of Parliament now want to impeach William Ruto, you have the blessings of the people who have said impeach both. I don't know if you're getting... We're getting the lot. Yes, we are 100%. But lastly, now that we are concluding, leadership is the worst place for you to be yourself. You cannot be yourself as a leader, and especially, leading a country. And William Ruto has been more than himself. Rigathi Gachagua has been more than himself. And that has brought us where we are today. To kill all this madness, William Ruto will have to go against his very nature. He's a very vindictive person. He's one who keeps grudges for the longest periods. That is a known fact. And to go against himself would mean that he has to entertain an apology if one is forthcoming from Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua will have to come down from his high horse. He would have to forego his ego, his massive political ego, and one that has been fueled and pumped up by this public participation exercise, and apologize for whatever misgiving. We don't care what misgivings they have. In fact, this tiff they're having reminds me of Joe Hamis's book, Looters and Grabbers. It is a tiff, between looters and grabbers. But if we have to kill this madness, then they have to sit down. And that means that each of them has to forsake themselves. Whether they are willing to do that for the sake of the country, that is beyond me, because, politicians have demonstrated to us that that statement they use, this country is bigger than all of us, only applies when they have been pushed to a corner. And now they come and tell us, this country is bigger than all of us. Yeah. But when they operate, they show us that they are bigger than this country, or they are bigger than the citizens of this country. So this is something that can be dealt with very easily. In fact, in a meeting, I had Rigathi Gachagua doesn't take tea at State House anymore. But in a meeting over a cup of tea, these things can be addressed, and we can at least salvage, this country to a point where we can make some reasonable progress. Beautiful. One gentleman says that they must not invite us for public participation because this matters then out of their interest. And I think we also saw one lady who was giving her view and vocally saying that you're just calling us right now because it's our concerns. But when it is it is your concern. But when it's about the people, you don't get to call us for public participation to address some of these matters. Dalo says, whichever way, this as well is likely to land us into an election. If at all, Waiguru says, I am good at Kirinyaga as governor, I want to complete the mission of the people of Kirinyaga or for the people of Kirinyaga, and then I'll focus on the deputy presidency some other time. Then, of course, the president is likely to go to the level of the National Assembly and pick someone like Kimani Ichung'wah, and therefore that means automatically we're subjected to that process of a vote. Gentlemen, there is a lot of feedback, but then we cannot go through all that. We want to appreciate your contribution to this important conversation that is about the nation. We are here. We'll constantly follow up on the events of this developing story to make sure that you are updated. I'm sure the weekend will be jumped up with all this talk and, of course, going all the way to next week. I look forward to see you then. Thank you so much for keeping us company. Let us appreciate the presence of the gentleman who's seated right next to me, Wakili Mwangali Philip. Thank you so much for speaking to us, as well as Isaac
Haluo Chair, of course, a specialist in many quarters, but in this case, we appreciate his arbitrating roles and as well as mediating roles. Thank you so much. As well as Professor Macharia Monene, political historian. Last but not least, leadership and security expert John Kenothia, appreciating the team that has been on ground and right here to make sure that we've managed this broadcast all the way from 7 a.m., actually from 6 a.m. up until this very point, as well as the management of TV47 for making sure that, yes, all this has been well facilitated. And you for sticking with us as well, giving us your feedback and staying loyal to us. See you. My name is Linda Alela. It was great having you. Do have a blessed evening and weekend ahead. Thank you so much, gentlemen.